unfair competition, level the playing field and enhance our economic security. When necessary, we can protect our economy from technology leakages, overcapacities, and other unfair practices. Having faced multiple crises and deep changes in the last years, the EU has equipped itself with multiple instruments and tools, making us stronger, more autonomous, more sovereign, and more resilient. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Slapka. And now I will give the floor to the Commission, to Commissioner Šefčovič. The floor is yours and welcome. Thank you very much, Madam President, dear Minister, honourable members of the European Parliament. Europe faces an increasingly complex world, marked by, among other things, rivalry and unpredictability that impacts our trade relations around the world. In the EU, we know that challenging times call for more multilateral governance and rules-based international cooperation, not less. This is why the EU remains committed to championing rules-based trade, with a revitalised World Trade Organization at its core. This is of clear economic interest as we conduct 55% of our external trade under the WTO's most favoured nation rules. At the same time, we must ensure the system is fit to tackle today's pressing challenges. This includes industrial policies, overcapacities and a global level playing field, as well as climate change and the digital transition. Trade, like any business, thrives on predictability and fair rules. So such revitalisation is key to rebuilding trust and restoring collaboration between trading partners, and ultimately key to the effectiveness of the WTO. After all, trade is the engine, if not the essence, of multilateralism. Beyond the WTO, the G7 and G20 remain highly relevant for exchanging with our partners and addressing the tensions and frictions that affect open and rules-based global trade. The OECD always plays an important role in supporting multilateralism and international cooperation. Moreover, on issues that are particularly important to the EU, we are creating new structures for multilateral cooperation. For example, the Mineral Security Partnership Forum, which the EU co-chairs, or the Coalition of Trade Ministers for Climate, also co-led by the EU. We will continue to make the best use of all these fora, because, as President von der Leyen said recently, it is in no one's interest to break the bonds in the global economy. So we will keep all lines of communications open. And I can assure you that the EU is prepared to face up to any challenges this new era will bring in the field of trade. Our fast-growing network of trade agreements, the world's largest, consisting of some 44 preferential trade agreements with 76 countries, connects our single market with markets around the globe and gives us and our businesses the opportunity to grow, innovate and compete. And we continue to expand this network even further. As you know, we finalised negotiations for the EU-Mercosur Partnership Agreement and our agreements with Switzerland late last year. A few weeks ago, we concluded talks to modernise the EU-Mexico Trade Agreement and relaunched the negotiations with Malaysia. And I can tell you that there is a clear momentum. Many third countries are seeking continuity, stability and predictability in their trade partners, so they turn to us. Our economy is one of the world's most open, a fact reflected in our high level of trade to GDP ratio of 45%. And trade not only provides our businesses with new export opportunities, but it also guarantees access to critical inputs for the European economy. Two-thirds of all inputs for production come from outside of the European Union. Therefore, we continue full steam ahead with trade negotiations with India, Indonesia, Thailand, Philippines and others. And we are looking
into the possibilities for deepening trade ties with the Gulf countries. We are also working on a new tailor-made forms of engagement that will contribute to our overarching objective, boosting the EU's global competitiveness. These include Trade and Technology Council, Sustainable Investment Facilitation Agreements, Digital Trade Agreements, and the pioneering Clean Trade and Investment Partnerships. One thing remains the same, however. We seek mutually beneficial partnerships centered around stability, fairness, and sustainability. And this sets us apart and is an increasingly strong selling point. At the same time, whenever needed, we will protect our openness, our industry, and our single market. And this brings me to the EU's economic security, another imperative in today's world of stark competition. First, we are strengthening the tools at our disposal while also ensuring their effective use. This includes the revision of the FDI screening regulation, as well as moving towards an EU approach on dual-use export controls and outbound investment. Second, under the European Economic Security Strategy, we are assessing key risks to our economic security. An in-depth understanding of these threats will inform our mitigating measures, all to be crafted in a proportionate and targeted manner. And ultimately, we will develop a doctrine on the use of our economic security tools to ensure they're deployed when needed, a coordinated and consistent way. And third, we are engaging on economic security both in G7+ format and bilaterally. Further strengthening ties with partners who want to cooperate to address the risks we face is of key importance, especially in the geopolitics of today. And now, turning to our relations with the United States. Unfortunately, tariffs came back overnight. The President of the United States signed a proclamation imposing 25% tariffs on all steel and aluminium imports into the US as from 12th of March. He has also announced reciprocal tariffs on other products coming this week. We deeply regret these decisions and announcements. The EU sees no justification for the imposition of tariffs on our exports, which is economically counterproductive, especially given the deeply integrated production chains established through our extensive transatlantic trade and investment ties. Tariffs are taxes, bad for businesses, worse for consumers. And by imposing tariffs, the US will be taxing its own citizens, raising costs for its own business, and fueling inflation. In addition, tariffs are not only harmful for the trading partners directly involved, but also risk having disruptive effects for many others, as well as the global trading system as a whole. Put simply, it is a lose-lose scenario. And as I said last time I was here, we will always protect our interests from unjustified measures in line with our values. And this time has come, and we are currently assessing the scope of the measures announced overnight and will be responding in firm and proportionate way by countermeasures. We will act to safeguard our economic interests. We will protect our workers, businesses, and consumers. This is the way to protect European interests, but it is not our preferred scenario. We remain committed to constructive dialogue. We stand ready for negotiations and to find mutually beneficial solutions where possible. There is a lot at stake for both sides. We want to make it work, not at least because it simply makes sense. Thank you. Thank you, Commissioner, for this. And we will now start with a round of speakers on behalf of the political groups. And the first speaker is Mr. Warborn for 2 minutes, please. Thank you, Madam President, Minister, Commissioner. It is evident that we are living in an increasingly unpredictable and uncertain trade area. Whilst China is using subsidies to boost their businesses, US is using tariffs to support their. The EU is sadly only one of the few global actors that really are playing by the international
rules-based order today. The EU now must stand united in our approach towards the Trump trade policy. Fragmentation will only weaken our process. We will, and we have, very well developed trade defense toolbox, and it is ready to be used. But only after diplomacy and negotiation has failed. Because the US is a close ally. It's a traditional partner of ours. It's a strategic friend. And we need to work together with them. A tit-for-tat trade war, it will not benefit us. Most importantly, when we answer to the US threats, we have to do it in a WTO-compatible manner. Because if we don't, this will only increase the insecurity for European businesses and citizens. Whilst China and the US are playing by their own rules at the moment, we need to have even more strategic partners around the world. We need to continue with the Mercosur countries. We need to continue the negotiations with India. We need to finalize the modernized trade with Mexico and speed up the process with Indonesia. Trump is now closing inwards. The US is closing inwards, and we in Europe, we must look outwards. Thank you very much. Thank you. And the next speaker is Ms. Garcia Perez, and the floor is yours for 3 minutes. Gracias, Presidenta. Comisario Šefčovič, queridos colegas, nos encontramos en un momento decisivo para la economía global. El presidente de los Estados Unidos intimida con aranceles injustificados a sus principales socios comerciales, incluyendo a México, Colombia, Canadá y China, y amenaza con extender esta guerra comercial sin sentido a la Unión Europea. Señorías, no nos equivoquemos. El comercio ha sido una de las mayores fuentes de prosperidad de nuestra era. Según el Banco Mundial, desde 1990 el comercio ha impulsado los ingresos globales en un 24% y ha sacado a más de 1.000 millones de personas de la pobreza. El proteccionismo amenaza con destruir este progreso. Y ante la deriva destructiva de Trump, ¿qué solución tiene la extrema derecha de los falsos patriotas? ¿Se arrodillarán ante Trump mientras su delirio proteccionista aumenta los precios y pone en peligro millones de puestos de trabajo en sectores como el acero, el aluminio, el automóvil y la agricultura? Señorías, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Respondamos con firmeza y con una visión estratégica para proteger a las clases trabajadoras. Somos la Unión Europea, somos un poder normativo, un poder de mercado y somos la mayor potencia comercial del mundo. Reforcemos nuestro mercado único porque la Unión más integrada será nuestra mejor defensa ante ataques externos. Si eliminamos barreras internas y reducimos la dependencia de mercados inestables, nuestras empresas podrán competir con mayor solidez. Diversifiquemos nuestros acuerdos comerciales. En lugar de aislarnos o depender de un solo socio, aceleremos las negociaciones con mercados emergentes y bloques estratégicos en América Latina, en África y en Asia. Seamos firmes en la defensa de nuestros sectores más afectados. Si Washington nos golpea con aranceles ilegales, respondamos con aranceles en sectores estratégicos para la economía estadounidense. Recurramos al reglamento sobre cumplimiento, utilicemos los derechos de salvaguarda y despleguemos el reglamento anticoerción para cerrar nuestro mercado a sus bienes y servicios. The US President thinks that international trade is a game that can only have one winner. But history shows us that trade is a source of shared wealth and that protectionism only leads to blockage and confrontation. Trump has chosen the wrong path, the path that took Europe from the Great Depression to the Second World War. 100 years later, trade wars as present with a major challenge, but also a major opportunity, an opportunity to show that Europe is stronger when it is united, an opportunity to defend the rules-based trade system
that has brought prosperity and stability to millions of people, and an opportunity to continue our fight for a fairer and more equal world. Thank you. Thank you, Ms. Garcia Perez. And the next speaker is Ms. Dostalova for 1.5 minutes, please. Dámy a pánové, pane komisaři, dnes tu máme debatu s názvem Preparedness for a New Trade Era. Omlouvám se, ale o jaké připravenosti tady chceme dneska mluvit? Byla snad komise připravena na Trumpova cla? Nebyla. Byla připravena na levné čínské dovozy, které ničí náš průmysl? Nebyla. Byla připravena na energetickou krizi, kterou sama pomohla vyvolat? No nebyla. Ale tentokrát, vážení kolegové, to určitě bude jiné. Komise přece bedlivě sleduje situaci, analyzuje dopady a připravuje strategické dokumenty. A co tedy konkrétně udělá? No, vytvoří pracovní skupinu, možná dokonce i kulatý stůl. A když bude nejhůř, vydá ambiciózní akční plán, který ale nebude nikdo respektovat. Zatímco Amerika zavádí cla, Brusel zavádí hlubokou reflexi. Zatímco Čína podporuje svůj průmysl, my podporujeme inkluzivní obchodní rámec. A zatímco ostatní hájí své zájmy, my sepisujeme směrnice o etických standardech dovozu banánů. Takhle se podle Evropské komise buduje ekonomická mocnost, dámy a pánové. A co kdybychom jednou řekli dost Bruselu, který jen sleduje, jak se Evropa propadá? Evropa musí chránit své zájmy, protože v obchodě neexistují přátelé, existují jen zájmy. A pokud budeme dál slabí, svět s námi počítat nebude. Děkuji. Thank you. The next speaker is Mr. Polato for 2 minutes, please. Grazie Presidente, buongiorno Ministro, buongiorno Commissario Šefčovič, cari colleghi. Il protezionismo da parte degli Stati Uniti non è una novità. A partire dagli anni 70, solo i presidenti Bush e Clinton non hanno introdotto nuovi dazi. Alle sinistre, sempre pronte a usare 2 pesi e 2 misure in base al colore politico, ricordo che Biden aveva confermato i dazi che colpivano le esportazioni agroalimentari made in Italy in relazione alla disputa Boeing-Airbus. È stato Biden e non Trump a varare dazi fino al 41,67% ai produttori di alluminio italiani. È stato Biden e non Trump a varare dazi del 102,5% sulle auto elettriche cinesi. Come europei dobbiamo rimanere uniti e difendere i nostri interessi e le nostre imprese. Dobbiamo evitare una guerra commerciale con gli USA e cooperare fin da subito con l'amministrazione Trump. Il nostro problema non è Washington, che persegue giustamente i propri interessi. A preoccuparci di più è la crisi economica della Germania, dovuta alle scelte folli di Verdi e socialdemocratici, le proposte della Commissione che penalizzano ancora il settore del vino o le quasi raddoppiate importazioni di gas russo da parte di Francia, Belgio e Spagna. Siamo arrivati ad oltre 16,5 milioni di tonnellate, in palese contrasto con le ambizioni del Green Deal che prevedevano la riduzione dei combustibili fossili ed aumentando i profitti della Russia alla faccia delle sanzioni. Se vogliamo essere protagonisti nella nuova era delle relazioni commerciali, dobbiamo cambiare totalmente approccio. Thank you. Next speaker is Ms. Karlsbro for 1 minute, please. Madam President, Council, Commission, dear colleagues. Donald Trump has been elected as the new President of the United States, not the world. With tariffs and barriers, he promises to make America great and force others to dance to his tune. But what President Trump doesn't say is that the price will be paid by the American consumers. It's absurd
that the new president is pushing us into a trade war. Instead, we should be joining forces to face the threats from our common enemies, Russia and China, and stand up for rules-based trade. The emperor is naked. Trade wars makes us all poorer. To our friends around the world, I want to say, we are open for business. To the US, I want to state, we are ready to respond. When the US seeks to divide us, the strength of the EU lies in our European unity. Thank you. Thank you. The next speaker is Ms. Cavazzini for 1.5 minutes, please. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, eines vorweg, es ist sehr gut, dass wir heute über Zölle diskutieren, aber es ist auch ganz klar, dass wir schauen müssen, was in den USA gerade selber passiert. Die Rechte des Parlaments werden ausgehebelt, nicht gewählte Menschen haben Zugriff auf das komplette Zahlungssystem und ganze Behörden werden zerstört. Und wir müssen sagen, dass das, was passiert, eigentlich einem Staatsstreich gleicht und darüber müssen wir auch reden. Aber jetzt zu den Zöllen. Eines muss klar sein, willkürliche Zölle machen die Menschen ärmer, hier und in den USA. Sie heizen die Inflation an. Sie zerstören Wohlstand und sind eine Gefahr für die Weltwirtschaft. Und das finde ich schon ganz interessant. Die extrem Rechte hier, die wirft sich Trump zu Füßen und findet ihn toll. Dabei wird Trump Europa schwächen, unsere Wirtschaft und das Einkommen der Europäerinnen und der Europäer. Und Sie schwächen mit Ihrer Unterstützung Trump und die Interessen Europas. Unter patriotisch stelle ich mir was anderes vor. So, jetzt aber zu dem, was wir in der Europäischen Union machen müssen. Wir müssen uns sehr gut auf den Ernstfall vorbereiten. Wir müssen zusammenhalten und das ist ganz wichtig, denn nur geschlossen können wir Einfluss haben. Die EU darf sich nicht erpressen lassen wegen der drohenden Zölle und unsere eigenen Gesetze zurückdrehen. Und dass da gestern schon gesagt wurde, wir machen den AI-Act wieder auf, das ist wirklich skandalös. Wir müssen gemeinsame Interessen mit den USA herausarbeiten und kooperativ sein, aber auch, wie Sie das gesagt haben, Herr Šefčovič, kluge Gegenzölle vorbereiten, denn wir haben mit einem der größten Märkte der Welt eine wahnsinnige Macht und die müssen wir auch nutzen gegenüber Trump. Vielen Dank. Thank you. The next speaker is Ms. Aubry for 3 minutes, please. Merci, Madame la Présidente. Donald Trump multiplie les attaques, les menaces et les outrances. Et l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde ses chaussures, ses pompes. Pire, elle se soumet. Retrait de l'OMS, suppression de l'aide humanitaire, sortie de l'accord de Paris, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, sanctions contre la Cour pénale internationale et même l'abjecte menace de transformer la bande de Gaza en un gigantesque complexe touristique. Voilà un aperçu du funeste bilan de Donald Trump et de ses sbires milliardaires en l'espace de quelques jours à la Maison-Blanche. Et face à cette politique du pire, quelle réaction de l'Union européenne? Rien. Ah si, j'ai bien trouvé un communiqué qui dit qu'il faudrait approfondir nos relations transatlantiques. Trump veut nous dépouiller et c'est tout juste si vous ne tendez pas l'autre joue, Monsieur le Commissaire, histoire de rester dans le giron des États-Unis, même quand son dirigeant d'extrême droite foule au pied tous les principes du droit international et met une cible dans le dos des immigrés et des minorités LGBT. Cet alignement inconditionnel sur les États-Unis est une voie sans issue qui précipite l'Europe vers sa propre ruine. Ironiquement, ceux qui se nomment les patriotes, pas très nombreux d'ailleurs ce matin, au sein de ce Parlement, l'extrême droite, sont aussi les plus prompts à idolâtrer Elon Musk et à marcher la tête baissée dans les pas de Trump. Alors, je vous le demande, combien de provocations supplémentaires faudra-t-il pour que les dirigeants européens cessent de lui obéir le doigt sur la couture du pantalon, paralysés par la perspective d'une guerre commerciale? Oui, l'administration Trump ne cesse d'agiter l'épouvantail des droits de douane sur les produits européens. Et nous devrions avoir peur alors que notre économie pèse le même poids et que nous disposons d'outils pour nous défendre et riposter. Arrêtez d'être tétanisés, Monsieur Šefčovič. À ceux qui nous accuseront d'alimenter la guerre économique par des mesures protectionnistes, ne soyez pas dupes, parce qu'elle existe déjà depuis bien longtemps et que les dirigeants européens nous en rendent les dindons de la farce et sont en train de nous la faire perdre. Cette guerre,
C'est celle menée par le capitalisme, mais qui met en concurrence les peuples et détruit la planète. Mais plutôt que de tirer les leçons de ces échecs, l'Union européenne continue de donner les pleins pouvoirs aux multinationales. Et Eureka, elle se dit, tiens, allons signer encore plus d'accords de libre-échange, ou même les nouveaux mantras de l'Union européenne, dérégulation et simplification d'une Union européenne qui, en réalité, perd sa boussole. Au point de détruire les seuls progrès sociaux arrachés ces dernières années, à commencer par le devoir de vigilance des multinationales. Alors oui, Monsieur Šefčovič, l'Europe doit reprendre en main son destin et réduire ses dépendances vis-à-vis des États-Unis, du reste du monde. Comment se fait-il que nous devrions importer depuis l'autre bout de la planète des médicaments ou des panneaux solaires qu'on sait pourtant produire ici? À l'heure où l'Union européenne multiplie ses nouveaux accords, il est temps d'en finir avec le libre-échange. Il est temps de changer radicalement les règles pour produire à l'échelle de notre continent ce dont nous avons besoin, retrouver notre souveraineté sur l'énergie, l'industrie, l'agriculture et l'alimentation via un véritable protectionnisme solidaire. Voilà le chemin que doit emprunter l'Europe pour faire face aux périls qui nous guettent. Sans cela, nous courons à notre propre perte. Je vous remercie. Thank you. The next speaker is Mr. Aust for 1 minute, please. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Zölle sind Steuern. Und ich glaube, es ist das erste Mal in der Geschichte der Europäischen Union, dass sie sich gegen höhere Steuern wehren. Aber in der Tat ist es richtig, dass diejenigen, die unseren Unternehmen schaden wollen durch höhere Zölle im Ausland, dass wir uns dementsprechend auch wehren müssen, um die Interessen unserer Unternehmen zu beschützen. Nicht, weil wir US-amerikanischen Unternehmen schaden wollen, sondern weil wir die US-Regierung zum Einlenken wollen, dass sie unseren Unternehmen eben nicht schadet. Aber die Probleme, die wir auf den Weltmärkten haben, sind mehr als nur drohende Zölle, sondern die Europäische Union treibt selbst die Unternehmen in die verlierende Wettbewerbsfähigkeit. Verbotspolitik, Regulierungswut, Berichtspflichten, hohe Steuer- und Abgabenlast. Wer also glaubt, nur mit höheren Zöllen auf die neue Situation der Weltwirtschaft reagieren zu können, wird der Sache nicht gerecht. Wir brauchen eine andere intelligente Wirtschafts- und Handelspolitik. Die Unternehmen müssen entlastet werden. Ein Betrieb muss produzieren, statt Formulare auszufüllen. Steuern sind zu senken, damit diese Unternehmen mehr Geld haben, um investieren zu können. Wir brauchen eine andere, eine interessenorientierte, partnerschaftliche Außenpolitik, die unsere Handelspartner in der Welt vermehrt, statt einer belehrenden, besserwisserischen, feministischen Außenpolitik, die uns in der Welt isoliert. Auch Donald Trump müssen wir die Hand für Kooperation reichen. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Thank you. The time is over. So, now we have taken the first round of speakers on behalf of the group, and I will now open the blue card option. Please, colleagues, be so kind to stick to your speaking time, because we have a very, very busy morning here in the chamber, and if you stick to your speaking time, more people will be able to speak. And the next speaker will be Mr. Sterber for 1.5 minutes, please. Madam Speaker, dear Commissioner, dear Minister, dear colleagues, this debate is very timely because substantially the US President raised tariffs on steel and aluminium imports. In Europe, the steel industry accounts for 300,000 jobs and indirectly for up to 2.3 million. In my country, Poland, 18,000 people work directly on steel. United States is our key strategic partner. We share common values, strong economic ties, and a commitment to global stability. We must remain focused on the fundamental goal, supporting a fellow democracy in its defense against an aggressive autocratic regime. Its failure would be a strategic defeat for us all. Allies should not be burdened by excessive tariffs. Let me quote Ronald Reagan, who said these words in the times of fight between the free world and the evil empire. Our peaceful trading partners are not our enemies. They are our allies. We should beware of the demagogues who are ready to declare a trade war against our friends, weakening our economy, our national security, and the entire free world. Let's focus on common enemies instead of seeking enemies among the allies. The US and the EU must stay the course. Thank you. Thank you. And the next speaker is Ms. Van Brandt for 1 minute, please.
you very much, President, Commissioner, colleagues. I think everybody knows that you don't stop a bully by giving him what he wants. He will only bully you more. And Trump's tariffs are a blatant attack on multilateralism and on basic WTO principles and on the transatlantic partnership. No, we are not interested in a trade war. Trade wars only hurt people and businesses, and they push prices up and purchasing power down. So, of course, we're open for dialogue, but let it be clear, when tariff hits us, we must take immediate retaliatory, that's a difficult word, action. So, Mr. Commissioner, it's important that we take countermeasures, both within the WTO and with our trade defences. And let it also be crystal clear, we will not respond to blackmail and we will not change European legislation to please the United States, because giving Trump what he wants will hurt Europe and European citizens, and it will only leave him wanting more. Thank you very much. Thank you. And the next speaker is Mr. Bay for 1.5 minutes, please. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, nous sommes aujourd'hui à un tournant décisif pour l'avenir commercial de l'Europe. L'Union européenne, fidèle à ses dogmes, continue de prôner un multilatéralisme aveugle qui nous affaiblit de jour en jour. Prenons bien sûr l'exemple du libre-échange à travers le Mercosur. Pour la France, c'est une catastrophe annoncée. Nos agriculteurs, déjà étranglés par des normes toujours plus absurdes, devront affronter une concurrence déloyale de produits brésiliens ou argentins cultivés sans les mêmes exigences sanitaires ou environnementales. Dans le même temps, que font les grandes puissances? Donald Trump l'a bien compris. Les tarifs douaniers sont un levier de puissance. Il n'a pas hésité à imposer des taxes sur l'acier et l'aluminium contre le Canada, le Mexique et, hélas, même l'Europe, prouvant que l'Amérique défend avant tout ses intérêts. Et nous, l'Europe, fidèle à son rôle d'élève modèle, pétrie de bons sentiments, continue d'ouvrir ses portes en espérant la réciprocité qui n'arrivera jamais. Trump pose un défi à l'Union européenne. Je ne suis pas sûr, à l'heure actuelle, que nous soyons intellectuellement en mesure de le relever. Regardons la réalité en face. À l'heure où les tarifs douaniers redeviennent un instrument de protection économique, nous devons cesser de croire au mythe du libre-échange heureux. Nous avons des modèles économiques différents, des industries spécifiques et des besoins qui exigent de la souplesse. Refusons cette soumission au multilatéralisme destructeur. Exigeons d'abord une vraie préférence européenne pour nos entreprises, nos agriculteurs et nos travailleurs. Thank you. The next speaker is Mr. Bartolice for 1 minute, please. Zahvaljujem. Kolegice i kolege, američki predsjednik Trump nije najveći problem za Europu. I prije njegovog povratka na vlast, europski udjel u svjetskom gospodarstvu je u padu već godinama. Zašto se to događa? Ima više razloga. Jedno od njih je sigurno hiperregulacija u Briselu. Dakle, nemoguće je na ovaj način nastaviti. Zatim bih rekao da ako Europa ne napusti hitno zelenu agendu, dolazimo u opasnost da postanemo irelevantni. Već godinama guši industriju i jednostavno je nemoguće na ovaj način uređivati odnose u našim zemljama. Kao znak da stvari dobro ne funkcioniraju, navest ću samo podatak da Europa uvozi preko 70% ribe koje naši ljudi konzumiraju. 70%. Dakle, nismo u stanju ni približno ostvariti ono što nam je potrebno za svakodnevni život. Dakle, Europa hitno treba promjene, ne možemo ovako nastaviti, a ove priče o deklaracijama za djelovanje sigurno ne pokrivaju stvarno stanje. Hvala. Thank you. Next speaker is Ms. Vedren for 1 minute, please. Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre, tous les signaux envoyés par l'administration Trump sont clairs. La pression s'accumule. Imposer des droits de douane ou recourir au chantage économique comme outil de déstabilisation peut sembler une stratégie séduisante. En réalité, c'est une impasse.
Lancer une offensive contre un partenaire historique, c'est ouvrir un conflit dont nul ne sait quand il prendra fin. Après les affrontements, il n'y aura ni vainqueur, ni bénéfice. Ni les États, ni les industries, ni les citoyens n'en sortiront gagnants, ni en Europe, ni aux États-Unis. Mais soyons clairs, la véritable question pour les Européens n'est pas de savoir si Donald Trump mettra ses menaces à exécution, mais quand et comment. Et face à cela, notre pire ennemi ne doit pas être nous-mêmes. L'Union européenne doit répondre avec fermeté, en restant unis et déterminés. Nous, Européens, nous avons les moyens d'agir, et nous le ferons, qu'il s'agisse d'imposer des droits de douane, d'utiliser l'instrument sur la coercition économique ou de recourir à l'OMC. Rien ne doit être mis de côté, tout doit être envisagé. Je vous remercie. Ms. Vedren, there's a blue card. Do you want to take it? Yes, please. Ms. Aubry. Je vous en prie, ça faisait longtemps. Merci Madame Vedren, j'apprécie que vous aimiez autant que moi le débat dans cette enceinte. Vous avez dit à juste titre que nous avons les moyens d'agir en tant qu'entité européenne. On est une véritable puissance économique. Mais dans ce cas-là, pourquoi se donner les moyens d'agir d'un côté et de l'autre laisser nos industries européennes se faire dépouiller et surtout signer à tour de bras des accords de libre-échange avec les pays du monde entier? Alors, je sais que vous avez des réserves sur celui avec le Mercosur, mais derrière, il y a le Mexique, la Malaisie, l'Inde, la Chine, l'Australie. Et vous savez comme moi que c'est aussi organiser notre propre dépendance à l'étranger. Donc je vois une certaine contradiction dans votre discours. Ms. Vedren. Merci beaucoup. Je m'attendais à cette question et je m'attends surtout à la petite vidéo derrière mensongère, comme vous avez l'habitude de le faire, Madame Aubry. J'ai hâte de la voir et de voir ce que vont faire vos collaborateurs sur les réseaux sociaux. Mais Madame Aubry, moi j'assume tout ce que je dis. J'assume tout ce que je dis. Défendre les intérêts européens, travailler sur une politique de commerce qui évolue en lien avec la Commission européenne, renforcer une politique industrielle, travailler sur la politique de concurrence. Oui, moi, j'estime être concurrence. Et je ne suis pas dans une logique comme vous de dire « Oh, stop aux accords de libre-échange parce qu'ils sont mauvais ». À un moment, il faut faire évoluer les choses. Vous êtes toujours dans des logiques d'opposition. Vous ne proposez rien et vous décrédibilisez la France. Thank you very much. The next speaker is Ms. Riba y Giner for 1 minute, please. Gracias, presidenta, comisaria, Consell. La situación geopolítica global nos lleva a reformular nuestras alianzas, a encontrar nuevos socios, y en esto creo que hay un consenso. Pero lo que no podemos hacer es engañar. No podemos hablar de soberanía estratégica de la Unión Europea y al mismo tiempo querer ratificar acuerdos comerciales que sepultan a nuestro sector primario y, por lo tanto, a una de nuestras soberanías más importantes, la alimentaria. Estamos en una nueva era, sí, y por lo tanto la Unión Europea debe promover acuerdos más justos, más sostenibles, que ayuden a ampliar los derechos y no a reducirlos. Acuerdos multilaterales que beneficien a la mayoría y no a la minoría privilegiada de siempre. Acuerdos que no utilicen el sector primario aquello que comemos como moneda de cambio. Más vale una propuesta buena, estructural, que 20 coyunturales. La situación global no es excusa para hacer pasar por el embudo acuerdos como Mercosur ni ningún otro acuerdo que ponga en riesgo nuestro sistema alimentario, nuestro clima y nuestros derechos laborales. Muchas gracias. Thank you. Dear colleagues, I know that 1 minute is not that much, but please stick to a speaking time. Then we have a chance to give more people the floor. The next speaker is Ms. Boylan for 1 minute, please. As we see the EU become more transactional globally, we are witnessing a massive step backwards in our global relationships. The binary debate between tariffs or more of the same neoliberal trade agendas reveals the stunning short-sightedness of EU trade policy. What we need is sustainable, socially just trade which protects workers and our planet, not trade at all costs. Decades of structural adjustment programmes and forced liberalisation of developing economies has been a disaster for many countries in the global south.
President Trump has made it clear that he will use tariffs to bully other countries to accede to his demands in other areas of public policy, for example on migration and drugs. The EU must stand up. We are at a crossroads. We need not more of the same or to fight for our own right to bully others, but we need to fight for trade relations that are people and climate-centred and that respect multilateral cooperation. Thank you. The next speaker is Mr. De Masi for 1 minute, please. Meine Damen und Herren, Donald Trump hat Zölle auf Aluminium und Stahl angekündigt, und das ist ja auch keine Überraschung. Aber wir hier in Europa, wir haben uns verwundbar und abhängig von den Amerikanern gemacht mit unseren Sanktionen. Wir haben das Fünffache der Energiepreise, unsere Unternehmen, im Vergleich zu den USA. Und gleichzeitig haben diese Sanktionen überhaupt keinen Beitrag geleistet, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Währenddessen haben die Amerikaner lustig weiter Uran zum Beispiel aus Russland eingekauft. Das heißt, wir müssen erst einmal wieder über unsere eigenen Interessen hier in Europa nachdenken und diese Sanktionen beenden, die uns selbst viel mehr schaden, als dass sie Putins Fähigkeit zur Kriegsführung treffen würden. Dann können wir auch mit Donald Trump auf Augenhöhe verhandeln. Und zweitens sind wir natürlich nicht völlig wehrlos, denn wir sind immer noch ein sehr großer Binnenmarkt in der Welt. Und Apple will dieses iPhone zum Beispiel nicht in Liechtenstein nur verkaufen oder in irgendeiner Steueroase, sondern in Deutschland oder Frankreich. Und deswegen brauchen wir endlich Straf- und Quellensteuern auf Finanzflüsse in Steueroasen, auch auf die US-Big-Tech-Unternehmen, wenn sie hier nicht anständig Steuern zahlen. Vielen Dank. Thank you. The next speaker is Mr. Zoido Alvarez for 1.5 minutes, please. Muchas gracias, Presidenta. Comisario, Donald Trump no deja a nadie indiferente. Esto es innegable. Es una figura polarizadora y los extremos de este Parlamento lo están empleando como arma arrojadiza para defender sus intereses partidistas. Por un lado, la izquierda se está dedicando a insultarlo y vilipendiarlo. Han llegado a tildarlo de nazi y fascista, calificativos que, además de resultar caricaturescos, probablemente no sean la mejor manera de persuadir diplomáticamente al líder de nuestro mayor aliado. Y en el otro extremo, no dudan en deshacerse en elogios por Trump. Y lo hacen a pesar del daño que ya hizo en el pasado a nuestros agricultores y ganaderos, y a pesar de los aranceles con los que está amenazando a nuestras empresas. He de reconocer que cubrir de alabanzas a quien pretende perjudicar a tus compatriotas me resulta, sinceramente, muy poco patriótico. Por eso necesitamos un enfoque moderado, firme para reaccionar, pero sobre todo flexible para negociar. Al margen de que se siente en la Casa Blanca, no podemos permitirnos ninguna ruptura, porque Estados Unidos ha sido, es y debe seguir siendo nuestro principal aliado. Como dijo el presidente Reagan en las playas de Normandía, la alianza transatlántica es el mejor escudo para la libertad, la prosperidad y la paz. Trabajemos todos desde Bruselas y desde Washington para mantener vivo ese escudo. Mr. Zoido Alvarez, there is a blue card. Do you want to take a blue card? Do you want to take a blue card? The blue card is Ms. Grausoulis, seat 525. Kaip jūs ir minėjot, Jungtinės Amerikos yra mūsų sąjungininkai, tiek NATO, tiek kitų aspektų. Tai gal mums reikėtų sėsti už derybų stalo ir kaip Trumpas prašo, pirkime energetinius išteklius, dujas iš Amerikos, o ne iš Rusijos. Ir manau, kad jeigu mes sėsim ir dėrėsimės, mes rasim kompromisą. Čia trūksta dialogo, ar jūs taip nematot? I think we had a little technical issue, but I hope that you got the question, please. Mire, me ha hecho una serie de reflexiones sobre lo que usted cree que se debe de hacer. Yo precisamente lo que acabo de pedir en este momento aquí en mi intervención ha sido que tengamos un enfoque moderado,
que ni por un extremo ni por el otro llevemos a una posición intransigente, pero que tenemos que ser firmes para reaccionar, pero muy flexibles para negociar, acabo de decir. Sobre los extremos concretos es una reflexión que usted ha hecho y en la que yo creo que es uno de los temas de los que ha mencionado que se debe de hacer. Pero insisto, lo importante es que tengamos nuestra autonomía para reaccionar y para negociar. Tenemos que ser, sin duda alguna, y seguir siendo, como también he dicho, pues protectores y sobre todo colaboradores con los grandes socios que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Maniatis for 1 minute, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, τις πρώτες 3 εβδομάδες προεδρίας Τραμπ βλέπουμε μια συντονισμένη επίθεση απέναντι στο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο που δημιουργήσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι δασμοί 25% σε χάλιβα και αλουμίνιο δεν προστατεύουν τους Αμερικανούς παραγωγούς όπως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών νομίζει. Αντίθετα κάνει τους πάντες πιο φτωχούς με μόνο τελικά κερδισμένο την Κίνα, η οποία, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, στηρίζει τη βιομηχανία της σε πολύ ισχυρές κρατικές επιδοτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για να προστατεύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγική βάση, όπως επίσης και τις θέσεις εργασίας που αυτή δημιουργεί. Τα εργαλεία υπάρχουν, αρκεί να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε την αποφασιστική πολιτική βούληση για αποτελεσματικά αντίμετρα. Ασφαλώς είναι προς το συμφέρον όλων να κρατήσουμε τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποκύψουμε στους εκβιασμούς και τις απαιτήσεις του κυρίου Τραμπ. Ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ. The next speaker is Ms. Bruka for 1.5 minutes, please. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Panie Ministrze. Stany Zjednoczone otrząsnęły się z wpływów zielonych lobbystów i powróciły na ścieżkę zdrowego rozsądku. Czy się to komuś podoba, czy nie, mamy do czynienia z powrotem protekcjonizmu gospodarczego i maksymalizacji wysiłków na rzecz odbudowy konkurencyjności. Jak powinna odpowiedzieć Unia Europejska? Zlikwidować przyczyny utraty gospodarczej konkurencyjności. A co robi Unia Europejska? Dokładnie coś odwrotnego. W imię interesów niemieckich próbuje przeforsować umowę z krajami Mercosur, która zniszczy europejską produkcję rolną i uzależni Europę od dostaw żywności. Zamiast wydobywać paliwa kopalne, chce uzależniać Europę od słońca i wiatru. Zamiast postawić na radykalną deregulację, uwolnienie cen energii i przedsiębiorczości Europejczyków, tworzy tony niepotrzebnych przepisów i dokumentów, doprowadzając do masowego upadku firm. Wszystko po to, bo komuś wydaje się, że przez zeroemisyjność w Europie uratujemy planetę. Czy wy nie widzicie, że Chińczycy, a teraz także Amerykanie, po prostu się z nas śmieją? Ostatnie decyzje nowej administracji Stanów Zjednoczonych to tak naprawdę najbardziej agresywne posunięcie w handlu międzynarodowym od dekad. Jeśli nowe cła będą obowiązywać dłuższy czas, radykalnie zmienią się stosunki handlowe Stanów Zjednoczonych i poniekąd sparaliżują światową gospodarkę. Jaka jest odpowiedź Komisji Europejskiej, która w imieniu nas wszystkich decyduje o polityce handlowej i gospodarczej Unii, absolutnie nie takiej, jakiej Europa potrzebuje? A jaki powinien być wasz pierwszy krok? Poparcie dla inicjatywy Patriotów dla Europy, zawieszającej Europejski Zielony Ład. To jest prawdziwa szansa dla Europy. Dziękuję. Thank you. The next speaker is Ms. Hahn for 1 minute, please. Subventionen, Abschottung und erzwungener Know-how-Transfer, dem sehen sich europäische Unternehmen in anderen Ländern gegenüber. Und zu Hause in der EU gab es in den letzten Jahren vor allem Regulierung statt eines wettbewerbsfähigeren Binnenmarkts. Wirtschaftliche Abhängigkeiten sind für Autokratien wie China eine Waffe gegen uns Demokratien, und für Trump sind Zölle ein Druckmittel. Und die EU hadert mit sich selbst, anstatt konsequent neue Märkte zu erschließen. Dabei brauchen wir jetzt mehr Handel mit mehr Partnern, eine pragmatische Lösung mit den USA, gerne auch erst mal in einzelnen Sektoren. Das ist übrigens auch noch die Chance, doch noch ein Handelsabkommen mit Indien zustande zu bekommen. Und jedes EU-Land, das CETA noch nicht ratifiziert hat, muss es sofort tun. Das stärkt Kanada und uns den Rücken gegen Trump-Zölle. Und das neue Handelsabkommen mit Mexiko muss umgehend ratifiziert werden, und das Mercosur
Mercosur-Abkommen, das darf nicht genauso faktenfrei kaputt demonstriert werden wie damals TTIP. Mercosur muss jetzt kommen. Handelspolitik ist ein Schlachtfeld zwischen Autokratie und Demokratie und die EU wird in dieser Zeit, in dieser neuen Zeit nur erfolgreich sein, wenn wir wirtschaftlich und geopolitisch vernetzt sind. Partnerschaft statt Abschottung, Handel statt Protektionismus und Wachstum statt Stagnation. Thank you. Ms. Hahn, there is a blue card. Do you want to take it? Mr. Böselager, please. Yeah. Thank you, Mrs. Hahn, for your intervention. I was just wanting to share a question that I have, which is if we see trade as a bit of a broader kind of collaboration, if we look at, for example, how we use the digital infrastructure when it comes to cloud infrastructure, if we look at raw materials that we need from the US, it seems that our whole economy is really built on collaboration with the US, and I'm quite afraid of what it would mean to disentangle this. So how do you think we should assess the risk of a potential trade war in all of these fields, the broader fields of digital infrastructure and such? Thank you. Ms. Hahn. In general, more trade with more partners makes us more versatile and less dependent on individual partners. So diversifying our trade and having more trade agreements is the thing that the EU needs to do now. And we need to talk with the US for finding solutions in specific sectors like we're doing in the Trade and Technology Council. And if we have more partners that will strengthen us, that will strengthen our partners. And we need more dialogue with the US now more than ever. We do not need less dialogue. Thank you very much for this. And the next speaker is Ms. Sabai for 1 minute, please. Dans son célèbre roman 1984, George Orwell a cette phrase « Tout se perdait dans le brouillard, le mensonge devenait la vérité ». Alors, au lieu de naviguer à vue, dans ce brouillard créé par Donald Trump, en ordre dispersé, revenons-en aux faits. L'industrie de l'acier en Europe traverse une crise inédite, en divisant par 2 ses exportations en 10 ans. Mais les excédents commerciaux de l'Europe vers les États-Unis ne représentent que 0,3% de notre PIB. Nous n'avons pas à avoir peur, mais à agir. Relocalisons la production des biens que nous consommons en Europe, car notre marché intérieur est notre force. Renforçons le pacte vert, notre autonomie stratégique et notre souveraineté, en particulier dans l'alimentation et l'énergie. On ne doit plus laisser les actionnaires des multinationales décider seuls de notre avenir industriel. Et surtout, soyons solidaires face à cette tentative d'intimidation, ces attaques sur nos démocraties. Ensemble, nous pouvons devenir une puissance sociale et écologique. Merci. Thank you. The next speaker is Mr. Keynes for 1 minute, please. You get a tariff, and you get a tariff, and you all get a tariff. This is Donald Trump's new favorite threat, at least when he's not threatening to buy or even invade your country, of course. He just announced a tariff on aluminium and steel, which will have serious consequences for the European industrial sector and for industrial workers. And what's the European response? We deeply regret. Like Trump will care. It's ridiculous. Trump tariffs will hit Europe's working class hard, with higher prices and massive loss of jobs. But the EU doesn't care to protect its workers. No, no, no. They only care to please wealthy people like Trump, Musk, and the other billionaires in the United States government. We cannot be weak against Trump attacks. Europe needs to be strong, and not by doing the same stupid things like Trump, but instead to work with other countries and partners around the globe. To fight for the working class of Europe, we need a foreign policy other than just being the lapdog of the United States. Thank you. Thank you. The next speaker is Ms. Pereira for 1 minute, please. Donald Trump está a instrumentalizar a política aduaneira para impor a sua vontade. Está a transformar a diplomacia económica em diplomacia transacional. Tudo indica que vai tentar obrigar-nos a comprar gás natural e aumentar as despesas com equipamento militar norte-americano. Mas a Europa é o maior bloco comercial do mundo. Temos de ser firmes. Não podemos permitir que Trump use a política aduaneira para nos condicionar na transição para as energias limpas, nem para comprometer
o desenvolvimento da indústria europeia da defesa. A Europa já foi empurrada para muitas crises por não ter antecipado os desafios. Temos de substituir importações por produção europeia. Temos de diversificar os destinos das nossas exportações, trabalhar as relações com a Índia e com o Japão, ratificar o acordo comercial do Mercosul. Está em causa a nossa autonomia estratégica. Se Washington acha que pode testar os nossos limites, nós aqui não podemos hesitar. Thank you very much. There's a blue card for you. Do you want to take it? Mr. Oliveira, seat 302, please. Obrigado, Presidente. Senhora Deputada Elida Pereira, a primeira pergunta que lhe queria fazer é se acha mesmo que há uma incompatibilidade entre o aprofundamento do multilateralismo e a utilização da política comercial, incluindo das taxas aduaneiras, para proteger setores estratégicos. A nós parece-nos que não há contradição nenhuma, porque ambos podem ser instrumentos de desenvolvimento das relações comerciais e, naturalmente, protegendo aquilo que é relevante em cada circunstância, para cada espaço. E a segunda questão que lhe queria fazer é precisamente essa. Depois do PSD, o PS e o CDS terem entregada à União Europeia a competência exclusiva da política comercial, deixando as nossas decisões e a proteção dos nossos setores estratégicos nas decisões das grandes potências da União Europeia, como é que a senhora deputada avalia as consequências profundamente negativas que isso tem tido para Portugal? Colleagues, it's only 30 seconds. Please. Muito obrigada pela pergunta, Sr. Deputado. E eu devolvo com outra pergunta. O Sr. Deputado tem coragem de chegar a uma empresa portuguesa, ou uma empresa francesa ou espanhola, mas às empresas portuguesas, a uma empresa, ou uma pequena, média empresa, e dizer-lhe esqueça, não pode voltar, não pode investir na sua internacionalização, não pode exportar, tem que se confinar a um espaço mais restrito. Aquilo que a União Europeia faz é precisamente utilizar os acordos de comércio para conseguirmos alavancar a nossa posição geopolítica no mundo. E, portanto, eu creio que nós, perante estes desafios, temos duas opções. Ou enfiamos a cabeça na areia, ou fazemos aquilo que nos deve impelir a promover a autonomia estratégica. E nesse aspecto, Sr. Thank you very much. No, colleagues. No. You're not allowed to do it. You have already been speaking. I do apologize. I am a little bit strict here, but we have a very, very busy agenda today, and we have a lot of speakers. So please, colleagues, stick to a speaking time. And the next speaker is Mr. Lange for 1 minute, please. Frau Vorsitzende, Herr Minister, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Schon Isaac Newton wusste ja, dass eine Aktion immer eine Gegenreaktion auslöst. Und das erleben wir natürlich jetzt auch. Ich habe heute Morgen die Order des Präsidenten Trump durchgelesen. Er hat im Grunde seine Zölle von 2018 wieder voll und ganz in Kraft gesetzt und alle Ausnahmetatbestände, auch unsere Quoten zollfreier Importe abgeschafft, nebenbei auch gegen die Ukraine, was ich sehr unanständig finde, weil die brauchen Möglichkeiten des Exports. Und das heißt natürlich, dass unsere Gegenreaktion auch eintritt, dass wir ab 1. April auch unsere Gegenzölle gegenüber den USA wieder einsetzen werden. Und, Herr Kommissar, wenn Herr Trump auch auf Autos und auf Pharma Zölle setzen wird, gehe ich davon aus, dass wir genauso entschlossen Gegenmaßnahmen, eine Gegenreaktion gegen den USA-Tarifdschungel einleiten werden, wie wir es bei den Stahlzöllen gemacht haben. Schönen Dank. Thank you very much. The next speaker is Mr. Busade Villalba for 1.5 minutes, please. Gracias, presidente. Patéticos y peligrosamente fanáticos. Llevan ustedes 35 años machacando a los europeos con prohibiciones y restricciones, subidas de impuestos, tasas, contribuciones, persiguiendo y sancionando. Y ahora, como Donald Trump impone aranceles a la importación de determinados bienes para proteger su economía, ustedes lo convierten en chivo expiatorio. Ustedes han inventado el xenocapitalismo, un sistema económico en virtud del cual la producción y el empleo extranjero son beneficiados sistemáticamente en detrimento de la producción y el empleo propios. Han arruinado el campo, la industria, el transporte, la pesca, imponiendo autoaranceles a la producción nacional. ¿Qué son sino los derechos de emisión de CO2 o el mecanismo de ajuste en frontera? Aranceles al acero, menudos hipócritas. Ustedes han destruido la producción de acero en Europa al condenar la industria electrointensiva, renunciando a la nuclear, al gas y al petróleo. Solo los patriotas que defendemos la propiedad privada defendemos la libertad de comerciar, que
se opone a la competencia desleal extranjera. Tomates de Marruecos, naranjas de Sudáfrica, cebollas de Senegal, textil de Bangladesh, coches o buques de China. Ustedes han promovido la salida de capitales y han expulsado la inversión productiva. Durante años hemos advertido que su Agenda 2030 y su Pacto Verde condenaban a Europa. Ojalá los vientos de cambio traigan buenos gobiernos que suspendan el Pacto Verde, renuncien a la agenda globalista, bajen impuestos, eliminen trabas y prohibiciones y renegocien todos los acuerdos comerciales protegiendo la producción europea. Solo así el genio europeo renacerá y haremos a Europa grande otra vez. Thank you. There is a blue card. Do you want to accept the blue card? Thank you. Ms. Maestro, seat 87, please. Bouchardet, a usted le gusta mucho todo lo que hace Trump, porque usted está también en el bando de los que quieren romper la convivencia y el orden mundial. Y el mayor gesto de patriotismo, usted que tanto se autoatribuye esta característica, lo está dando palmas con las orejas hacia esta guerra comercial que va a perjudicar a la industria europea y también a la española. Va a impedir que nuestros industriales, que nuestros productos, los europeos y los españoles, puedan competir en el mercado internacional. Y usted da palmas con las orejas. ¿Me puede usted decir qué le va a explicar a la industria del acero, del aluminio, a los agricultores si también se aplican los aranceles? Thank you. Dear, I have to close off the microphone. You only have 30 seconds. You need to go to your question directly. Please. Sí, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, a la industria del acero y del aluminio, a todos los autónomos españoles les digo que el culpable de su ruina es Pedro Sánchez y el Gobierno de la Comisión Europea. Y ellos lo saben perfectamente. Ustedes han subido todos los impuestos, han subido las tasas, han impuesto nuevas contribuciones, prohibiciones y limitaciones a su actividad. Cuando ustedes expropian centenares de olivos para poner placas solares, están destruyendo el campo europeo. Con lo cual, yo no aplaudo nada, yo lo que hago es criticarles a ustedes, denunciarles y señalar que nosotros tenemos una alternativa que pasa por la libertad, por el respeto a la propiedad privada, la bajada de impuestos y la prosperidad de Europa. Thank you very much. The next speaker is Vice President Wilmers for 1 minute, please. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire. L'Europe est la plus grande puissance commerciale et le marché le plus vaste. Et malgré ça, nous sommes nerveux à chaque déclaration venue de Washington. Sur la menace des droits de douane, notre première ligne de défense, c'est évidemment la dissuasion. Et sans révéler tout son jeu, il est temps que l'Europe montre clairement que même si ce n'est pas son scénario privilégié, elle est capable de résister, de répliquer et de sauvegarder ses secteurs. Alors, ces draps de douane seront probablement aussi un prétexte pour négocier autre chose. Vous le savez, Président Trump envisage chaque relation de manière transactionnelle et on voit que ça ne s'arrête pas à l'économie. Alors, je vous le dis aussi, Monsieur le Commissaire, tracez une ligne rouge vif. Cette ligne rouge vif, c'est ce que nous marchandons pas non plus nos valeurs fondamentales. Ces valeurs qui, on l'a compris, ennuient par exemple certains patrons de la tech américaine. Les citoyens ne l'accepteraient pas, car nos citoyens et nos secteurs sont aujourd'hui en attente de relations commerciales justes et équilibrées, à la hauteur de ce que nous sommes en fait, une grande puissance commerciale qui puise sa valeur dans sa force. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Sinkevicius for 1 minute, please. Dear colleagues, the United States imposed tariffs on the EU steel and aluminium. And this action is not only unjustified, but it's also deeply concerning for the future of the transatlantic cooperation. And let me be clear, we do not desire this outcome. Imposing tariffs between allies is counterproductive and, frankly, an absurd. Nevertheless, the EU has to respond firmly. Even so, trade wars weaken our shared economic strength and global influence. That said, tariffs and targeted economic measures can be important tools when dealing with regimes that threaten global security and stability, such as Russia and Belarus. In such cases, targeted actions is not just justified, it's crucial. The Commission's proposal to impose tariffs on Russian and Belarusian agricultural products and fertilizers is a step in the right direction, helping to reduce dependencies, strengthen domestic production and diversify our supply chains.
We must fully utilize this tool and remain united in upholding a rule-based international order. Thank you. Thank you. And the next speaker is Ms. Sovko for 1 minute, please. Right. In the Chronicle of a Debt Foretold, Gabriel Garcia Marquez is speaking about the debt that will happen, and this is what we are speaking about for many months here and asking a commissioner to send someone to speak to the Trump administration, to talk to the people and to see this transactional deal that we can make with this new administration. But what happened, we are listening about lobbyist firm being hired in order to build the bridges. This is our preventive diplomacy, ladies and gentlemen, that the European Union is doing. We don't have a contact, and that's a crucial thing. This last night wake-up call, while we were sleeping, they were working, calls to strengthen our competitiveness, to invest in research and innovation, to reinforce our resilience in our economy and diplomacy. As European leaders and tech experts gather in Paris, Europe sends a strong message. With our own investment and expertise, we can lead in research and technology, attracting companies at least from Europe and invest firms from EU, while we still have a time. While we much focus on the trade in goods, the US has a $104 billion trade surplus in services with the EU in 2023. We must leverage this advantage. Thank you. Thank you. I realize that 1 minute is not that long, but you have to stick to your speaking time. And the next speaker is Mr. Bonaccini for 1 minute, please. L'aggressività della presidenza Trump ci pone davanti a uno spartiacque. Rafforzare l'Europa oggi o condannarla all'irrilevanza domani. Superamento diritto di veto, passare dall'unione monetaria a una più efficace unione politica, diversificare i mercati, alcune scelte strategiche che permetterebbero all'Europa di essere all'altezza di competere con nuove vecchie potenze. Di fronte alla minaccia dell'arma protezionistica dovremo rispondere insieme, senza esitazioni, per difendere i nostri interessi e quelli di imprese e lavoratori che hanno la sola colpa di saper fare bene. O ci si chiama patrioti per fare gli interessi degli altri? Se ogni Stato penserà invece in modo miope di cavarsela da solo, ci si autocondanna all'irrilevanza. L'impatto dei dazi è indiscriminato. In Germania avrebbero conseguenze pesanti anche ad esempio sul sistema produttivo italiano o viceversa. Sappiamo da che parte stare, con quelli che si impegneranno perché prevalga dialogo, ragionevolezza in un mondo che ha bisogno di costruire ponti, non certo di alzare muri. Thank you very much. Mr. Laszlo for 1 minute, please. Where there's a will, there's a way. With tariffs, the new Trump administration has showed the world how quickly countries will change their position and cooperate to stop illegal immigration. Several countries are now accepting the return of their unwanted nationals from America and beefing up border protection. And Donald Trump's approval ratings are through the roof. Let's make Europe great again. Let us in Europe apply the same recipe. The EU is the largest market in the world. The EU is one of the largest donors of aid in the world. We should use tariffs and economic means against countries that refuse to accept the return of their nationals from Europe. Colombia, Mexico, Canada, initially, they all refused to cooperate with America. When Donald Trump announced extra tariffs, they quickly agreed to receive their nationals and send extra troops to the border to stop the flow of illegal migrants and drugs. Tariffs were quickly suspended. Trade continues, but the borders are more secure. This is how it's done. This is how to make European borders secure again. Thank you very much. Mr. Laszlo, there is a blue card. Do you want to take it? Okay. Mr. Kanev, seat 495, please. Thank you very much. First, colleague, I very much agree with you that we should use our single market as a leverage, because it is a huge leverage in international and trade relations. But then I have two very brief questions to you. One is, do you say that Europe must be more united, that Europe must act together, that we need more and stronger Europe in order to defend together our interests? That's the main point. Thank you. Mr. Laszlo? No, what I'm saying is that the EU Migration and Asylum Pact sucks, and it failed even before application. What we should be doing is working together to defend our external borders together. Unfortunately, this House
denies the possibility of Frontex of doing that. If we don't protect our external borders together, if we don't step up against third countries who refuse to accept their unwanted nationals from Europe, then in fact we should use the common market as a tool. That's what I'm saying. Thank you very much. Thank you very much. The next speaker is Mr. Cowan for 1 minute, please. Thank you. The economic ties between Europe and the US are amongst the strongest there is globally, with trade flows exceeding 1.5 trillion annually. The EU exports 156 billion more in goods to the US, while the US holds a 104 billion surplus in services. So it's a partnership of mutual benefit, one that tariffs would only damage. Ireland's deep historic and economic ties to the US are well known. Equally known, however, is the fact that our success is also built on EU membership and the solidarity we received during key periods and challenges like Brexit and the COVID pandemic. As such, it's fair to say that the potential for tariffs to turn allies into adversaries leaves few with more to lose than Ireland. But as the geopolitical challenges emerge, we in Ireland and the delegation here from Ireland will continue to push the EU to strengthen its own competitiveness, tackle energy costs, address infrastructure deficits and secure our place in the global economy. At the same time, Ireland knows that the EU must stand united. Protectionism weakens all of us. The EU should engage early, defend open trade and ensure that cooperation, not division, shapes our future. Thank you very much. The next speaker is Mr. Niedermayer for 1 minute, please. Thank you very much, Madam. High unjustified tariffs don't make economy stronger, it don't make economy more competitive, it doesn't solve the fiscal problem. It was proved many, many times, but obviously Donald Trump is right. He can take this way if he wants. We as Europeans must stay united and negotiate in our interest and also to protect multilateralism. At the same time, we should clearly understand what cards we have in our hands. It's true that Europe has big surplus in trade in goods, but US firms have big surplus in trading of services. At the same time, US firms, especially large digital firms, are using EU single market with very free access to generate huge profits. So we should understand what cards we have in our hands, and they are not weak. We should negotiate with the US as with our friends, as our allies, but when we get into hard negotiation, we should really understand that we have a good position to defend our interest and also to fight for the liberalism, the multi-trade relationships in order to help the global economy to be stronger. Thank you. Thank you. Mr. Niedermayer, there's a blue card. Do you want to take it? Grappini? Mulțumesc, doamna președintă. Stimate coleg, aici sunt. Ați spus de mai multe ori trebuie. Ce ați propune concret să facă Uniunea Europeană în relația cu Statele Unite? Ce reacție? It's not translation. I think there's a problem with the translation. But you have to shift to your own language. Okay. Miss Grappini, try again. Yeah. Stimate coleg, ați spus de mai multe ori că trebuie să facem relații cu Statele Unite, dar n-ați spus nimic concret. Credeți că politica de acorduri comerciale a Uniunii Europene este suficientă? Protejează suficient industria din Uniunea Europeană? Ce ar trebui concret? O propunere din partea dumneavoastră pentru Comisia Europeană. Mulțumesc. Just three things. The first, negotiate with EU to try to reduce our harm. The second, promote the single market that will make our economy stronger. And the third, develop the trade relationship with other countries through trade agreements. This is a way which I would propose. Thank you. Thank you very much. Colleagues, this was the last blue card I accept in this debate because we don't have more time. And the next speaker is Mr. Glucksmann for 1 minute, please. Merci, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le président des États-Unis décide de tarifs qui vont heurter notre production, qui vont mettre à mal les industries européennes. Et que font les pseudo-patriotes? Au lieu de prôner la résistance à leurs nouveaux héros, ce qu'ils font, c'est qu'ils attaquent le Green Deal, le pacte asile-immigration et qu'ils n'ont pas un mot pour défendre les productions européennes contre celui qui les met à mal en ce moment même, c'est-à-dire Donald Trump. Oui, Donald Trump
dont vous êtes les affiliés dans cette enceinte. Alors nous qui sommes réellement des patriotes, nous qui voulons réellement défendre les industries européennes, eh bien nous demandons à la Commission d'être beaucoup plus ferme. Nous avons les instruments qui permettront de faire face à ce rapport de force imposé par la nouvelle administration américaine. Instrument pour l'exercice des droits de l'Union, instrument de lutte contre les subventions étrangères, instrument d'anti-coercition, règlement sur les services numériques. Nous avons les outils pour résister et nous, en tant que patriotes, eh bien, nous défendrons les intérêts des Européens contre l'administration américaine s'il le faut. Thank you very much. The next speaker is Ms. Kalvashova for 1 minute, please. Congratulations to those who saw Donald Trump's arrival as a hope. Ideological wars were more crucial for you than the prosperity of European economy. To sell this as a defeat of liberal democracy was also important to you. You care more about the interests of businessmen like Elon Musk, but you are not here today to talk. The trade war between strategic partners will only lead to defeat for all, we know. Therefore, we need to cooperate with the United States more in areas which are mutually beneficial to all of us. Energy security, defense, or China. The US is not, if it's not interested, then our answer must be resolute and united, and I stress the word. We also have to protect European companies and industries, steel, automotive, and others, because some regions might be collapsing, including the Slovak ones. And we also need to make an offer for companies and investors in the US to come to Europe to invest in our industries and economy, including the clean technology. So let us ask for cooperation, but let's not be blackmailed by anyone. Thank you. I have now closed the possibility to register for Catch the Eye. And the next speaker will be Mr. Bugalho for 1 minute, please. Madam President, Commissioner, o título deste debate pergunta cooperação ou tarifas, quando a maior economia do planeta acena com tarifas, não num ambiente de cooperação, mas de intimidação. Para uma união de Estados e para qualquer empresa, mais danoso do que uma tarifa é a ameaça de tarifas. Essa é uma imprevisibilidade que não é apenas económica, que vai da diplomacia ao mercado de trabalho, do poder de compra ao poder da força. Olhar as tarifas como quid pro quo, anunciando-as num dia e suspendendo-as no outro, fere a relação entre governantes, mas também o capital de quem investe e o salário de quem trabalha. Para uma economia social de mercado como a nossa, uma tarifa é um imposto. Para quem está do outro lado do Atlântico, uma tarifa é hoje uma sanção aos seus aliados. Durante 4 anos podemos não saber com o que contamos, mas depois destes 4 anos, os nossos parceiros saberão com quem poderão contar. Com uma Europa que negocia, mas não é chantageada, com uma Europa que é interlocutora, mas que não abdica do mercado, de uma ordem internacional com regras e responsabilidade. Muito obrigado. Thank you. The next speaker is Mr. Moreno Sanchez for 1 minute, please. Gracias, presidenta. Querido comisario, ¿queremos guerras comerciales o acuerdos comerciales? Los socialistas españoles abogamos por el multilateralismo y la legalidad internacional, con una OMC reformada y eficaz. Frente a la ley del más fuerte, cooperación, negociación y defensa firme de nuestros intereses. Las guerras comerciales que propongan Estados Unidos y China pueden ser una oportunidad para la Unión Europea. Confiemos en nosotros mismos. Somos la mayor potencia comercial del mundo y con el mayor mercado interior. Debemos reforzarlo. Debemos lograr nuestra autonomía estratégica abierta con una rápida mejora de nuestra competitividad. Si bien tenemos que negociar firmemente con Estados Unidos y China, tenemos que aliarnos con socios que comparten nuestros valores y principios, como México o Canadá, Mercosur, Japón, Nueva Zelanda, entre otros. Sabemos dónde llevan el nacionalismo, el proteccionismo y el imperialismo, a la guerra. Trabajemos para que el comercio justo y sostenible siga cruzando las fronteras y no los ejércitos. Muchas gracias. Thank you. The next speaker is Mr. Pascual de la Parte for 1 minute, please. Muchas gracias, presidenta. La guerra comercial declarada por Trump ya se veía venir porque se la anunció durante la campaña electoral.
Las tarifas comerciales de Trump tienen una doble dimensión, una dimensión exterior y una interior. La exterior es utilizarlas como armas de coacción para una negociación contra los interlocutores comerciales, para poner a la defensiva a su interlocutor. Pero la dimensión interior es más importante, porque una vez que Trump ha anunciado que va a bajar el impuesto de sociedades, el corporate tax, del 35 al 15%, eso le va a producir un desfalco en las cuentas nacionales que tendrá que cuadrar con los ingresos por las importaciones a través de las tarifas. Es decir, los aranceles van a compensar el hueco fiscal que deje la reducción del impuesto de sociedades. Por tanto, las tarifas van a estar allí durante años. Y ante eso la Unión Europea tiene que reaccionar convirtiéndose en el garante del comercio internacional de libre comercio, empezando por la ratificación del Acuerdo de Mercosur, la ratificación del Acuerdo de modernización global con México y estableciendo acuerdos con la India y con Japón. Somos el principal socio comercial del mundo, pero también dependemos más que nadie del comercio y, por tanto, tenemos que... Sorry, the time is over. And the next speaker will be Mr. Folas for 1 minute, please. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, οι ΗΠΑ είναι και θα παραμείνουν στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ιστορικοί δεσμοί μας και η εμπορική μας σχέση είναι ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, η συνεργασία δεν μπορεί να βασίζεται στην αδυναμία. Η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι ο αδύναμος κρίκος με κανέναν. Σε κάθε συνεργασία πρέπει να είμαστε ισχυρός παίκτης. Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται να λάβουμε μέτρα και να προβούμε σε ουσιαστικές ενέργειες. Να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι πολίτες μας δεν θα είναι χαμένοι των εμπορικών αντιπαραθέσεων. Η απάντησή μας στους δασμούς δεν μπορεί να είναι μόνο λεκτική. Χρειάζεται στρατηγική προετοιμασία. Μια ισχυρή, ενωμένη και αποφασιστική Ευρώπη είναι η μόνη που μπορεί να επιβάλλει το σεβασμό και να διαμορφώσει το διεθνές εμπόριο. Πολυμερή συνεργασία ή δασμοί. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Συνεργασία, αλλά από θέση ισχύως και λήψη αντιμέτρων για προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, τα οποία θα ήθελα να ακούσω. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. The next speaker is Mr. Potink for 1 minute, please. Dank u wel, voorzitter. Trump trekt de lijn van vorige Amerikaanse presidenten door. Het is America first en dat is niet eigen aan Trump. De Inflation Reduction Act heeft met allerlei fiscale voordelen ook massaal bedrijven weggelokt uit Europa naar de VS. Ze kiezen voor reindustrialisering en herstel van de koopkracht voor Amerikanen. Eigenlijk iets wat we hier in Europa ook begonnen zijn en waar we mee door moeten gaan voor Europese industrie en bestaanszekerheid. De VS is onze allerbelangrijkste partner ter wereld, maar onredelijke en oneerlijke acties kunnen we natuurlijk niet onbeantwoord laten. Daarom moeten we slim zijn. Vergaande en sectorbrede tegentarieven zijn riskant en ze kunnen onze eigen economie ook raken. Zeker als het daardoor een handelsoorlog verder escaleert. Dat moeten we voorkomen. Onze burgers en bedrijven floreren dankzij de internationale handel. Het is essentieel voor ons welzijn, onze bestaanszekerheid en groei. Belangrijkste is daarom dat we echt werk gaan maken van onze eigen concurrentiekracht. Zorgen dat wij weerbaarder worden. Verlaag de regeldruk. Investeer in de economie en versterk onze industrie. Dank u wel, voorzitter. Thank you very much. And the last speaker before Catch the Eye is Mr. De Mao for 1 minute, please. Grazie Presidente, signor Ministro, signor Commissario. In uno scenario commerciale globale in fermento e in continua evoluzione, l'unica domanda che dobbiamo porci è come rendere l'Europa realmente autonoma, forte e competitiva. Non possiamo limitarci a inseguire le scelte altrui e le guerre commerciali non sono la soluzione, anzi rischiano di essere peggiori di quelle armate. L'Europa è un mercato grande e ricco, ma senza una politica commerciale ambiziosa, senza investimenti concreti in innovazione e senza una drastica riduzione della burocrazia, rischiamo di essere prigionieri non solo delle decisioni altrui, ma prigionieri di noi stessi. Va bene diversificare i nostri rapporti commerciali, ma è necessario rafforzare le nostre filiere produttive e difendere le nostre imprese, non con una ossessiva e frenetica iperregolamentazione, ma con strumenti concreti che aumentino la competitività globale. Se vogliamo essere un attore credibile e autorevole nello scenario internazionale, dobbiamo smettere di reagire e iniziare ad agire, perché un'Europa forte non teme il confronto, ma lo guida.
Thank you very much, colleagues. And now we have arrived to Catch the Eye, and I will give the floor to those colleagues who have not been speaking during the debate. And therefore, I will start with Mr. Andriukaitis, seat 309, please. Thank you, Madam Chair, Honourable Commissioner, honourable colleagues. European Union response to Trump actions is to take immediate retaliatory actions both within the WTO and by using our trade defense instruments, imposing tariffs and pursuing remedies through the enforcement regulation, the anti-coercion instrument and the safeguarding regulation. We cannot afford to let Trump divide us. Only unity of our actions will determine the success of our response. We will pursue our own agenda, developing global standards on issues like climate change and clean industry, defend rule-based multilateral cooperation, and develop our trade agreement with Mercosur and other partners, as you mentioned. And now it's a very difficult time to our patriots, our sovereign groups, because they see how it is difficult to speak about a conservative agenda and far-right ideas. Thank you very much. The next speaker is Mr. Tynkkynen, seat 210, please. Madam Chair, a trade war with our most important international partner is a highly undesirable outcome. Instead of trying to intentionally wage it, we could at least hear what President Trump has to say. I think we should, even without Trump's statements, seize all LNG imports from Russia, increase our defense spending, and cut off our dependencies on China. Because the sad truth is, what other alternative do we even have? Lean more towards China and still hold on to Russian energy. We all should understand the fatality of that road. And we must remember, currently we need the US more than they need us. And that's why we only stand to lose from a potential trade war. But President Trump is a deal maker, and there are deals to make for Europe too. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Kelleher, seat number 9. A very important debate here today in the Chamber, and certainly we don't want a situation where we make decisions on ideological views about whether we like President Trump or dislike him, but we must do it strategically. And obviously Europe has to stand firm in the potential threats of tariffs and tax changes. But from our perspective, I mean, we have to ensure that whatever other tariffs we put in place, that we don't do collateral damage to our own industries. And what I find extraordinary is those that were advocating for President Trump and Elon Musk and during the last number of months, will they be the same people that will arrive in the car factories in Germany, Slovakia, and the Czech Republic and elsewhere, telling them why they're laying off workers due to the fact of tariffs on European products, on European manufacturing? Because simply tariffs will ensure that European industries will struggle. And equally from an American perspective, they will equally struggle in America. So longer term, a trade war is of no benefit either to Europe or the US itself. I would urge the Commission that in drafting up its proposed retaliatory measures, that it would look at it strategically, but that they would also continue to engage. Continue to engage, Commissioner. We all know that longer term, there is no benefit in a trade war. It won't benefit the workers in European factories, and it won't benefit those in American companies either. Thank you. Our next speaker, Lucas Zipper. Please, floor is yours. Dear people of Europe, I think Donald Trump would be happy about the frequency of the name Trump being mentioned here today. But let me be clear, he is not our friend. Someone who tries to dismantle the rule of law cannot be our friend. Someone whose friends perform a Nazi salute at a public event cannot be our friend. And I know this is hard for us because the US, historically speaking, is our friend. But Trump is nothing more than a spineless schoolyard bully. And that's how we need to treat him. But to beat a bully, you have to be able to pack a punch yourself. And that Germany cannot do, Estonia cannot do, Spain cannot do. But Europe, a strong Europe, can do.
give this Parliament the right to initiative, abolish the unanimity principle and the exceptions to the 4 freedoms of the internal market due to national interests. Together, we stand. Thank you. Thank you very much. Colleagues, we are closing HI procedure. And now I would like to ask to take the floor for the Commission. Maros Šefčovič, Commissioner, floor is yours. Sorry, I've been informed. Sorry, Commissioner. Sorry. I need the translation. Yeah? Sorry, there is no microphone. What kind of problem do you have? Yeah. I have my micro. Ok. De la 9 fără 10 particip la dezbatere și m-am înscris prima la Cash the Eye. Nu înțeleg să nu fim anunțați că nu ni se dă Cash the Eye pentru că am pus un cartonaș. Asta trebuie să se spună la începutul ședinței pentru a decide dacă eu pun cartonaș sau îmi păstrez Cash the Eye-ul. Este absolut nepoliticos și neregulamentar. I'm informed, taking over the chairing now, so it's that you are not registered on KGI, as far as I understand. Okay. It was decided by my previous vice president colleague, and because we are in time limits, we are delaying vote, and that's why it was her decision. I cannot change it. Thank you. Please understand it. So, Commissioner, the floor is yours. Thank you very much, Mr. President, the Minister, honourable members of the European Parliament. Our timely debate has proven how important international trade and multilateralism are for our place in the world, for our businesses and our jobs here. To all those who would like to close EU in any form of protectionism, I would like to remind that almost half of our GDP depends on our exports, that 30 million people are working in export-related jobs, and 2/3 of our production in the European Union get inputs from abroad. So I believe that just these few arguments highlight how important trade is for the competitiveness of the European Union. Our clear stance on predictability, rules-based order, and focus on mutually advantageous partnerships underscores our position of the global trade superpower and important trading partner. Therefore, you see the increased interest and new dynamics in our FTA negotiations, and this sends a clear signal. If some want to erect barriers, we extend our hand and offer free and fair trade partnership. Mr. Warborn, Madam Garcia Perez, Mrs. Hahn, Madam Pereira, Mr. Morero Sanchez, and many of you supported this, and in this regard, I have one strong plea. Let's be faster and more efficient. We do not have the luxury of time anymore. We cannot negotiate for decades and have ratifications that last long years. Each FTA we concluded brought benefits, new jobs, new markets, new opportunities for our businesses. And therefore, our debate today was very important, even though it was very much marked by the recent US announcement on steel and aluminium. And we have been very clear, and I would like to reassure Mr. Lange, Madam Wilmès, that unjustified tariffs like these will not go unanswered, that they will trigger firm and proportionate countermeasures. And I repeat that we will protect our workers, businesses and consumers. At the same time, let me recall that EU-US relationship is the largest on this planet. Volume of our trade represents 1.5 trillion euros per year. 4 billion of goods and services is crossing Atlantic Channel
every Atlantic Ocean every day. 5 million jobs on both sides of the Atlantic depend on this trade, and 5 trillion of euros is the value of the EU-US assets on both sides of Atlantic. Looking at these massive volumes, the US deficit is 50 billion euros in trade of goods and services. This is 3% of our mutual trade. And taking into account that up to 300 billion of euros flies to US as investment from our pension funds and saving accounts of our citizens every year, I'm convinced that we should cherish and further develop our relationship. Therefore, we highlight the importance of constructive negotiations to resolve and not to further aggravate the situation. And in this regard, I would like to reassure Madame Van Brandt, also Mr. Kelleher, that we have no interest in a trade war. We are ready for the constructive negotiations, and we are also prepared for constructive engagement. By the way, this morning, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, will meet US Vice President Mr. Vance, and I will engage with my counterparts on these very issues in the coming days. So also I would like to reassure Madame Zhovko that we are ready for engagement and we are preparing for these talks. Last point many of you highlighted was the unity. Unity is our most important leverage and the feature which turned Europe into global trading superhouse. I can promise you that I'll do my best to work with you, with our member states, and with our business leaders to make sure that our unity is as strong as ever. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Commissioner. And now I would like to ask to take floor for the Council Minister, Adam Szłapka. Floor is yours, Minister. Thank you very much, Mr. President, honourable members, Commissioner. Many thanks for this interesting debate on what is a fast-evolving topic. Let me reiterate what I said in my opening remarks. The EU remains committed to the multilateral trading system, which the WTO as its core. We do so because it works. We, however, not blind to the current geopolitical context and remain ready to use all our instruments to defend ourselves and the multilateral system in which we operate. In fact, being more assertive in protecting our economy from unilateral and unfair trade measures is not incompatible with working towards a positive multilateral agenda. As with so many other challenges that we face today, EU unity is our strongest asset to protect our trade interests. Thank you very much for your attention. Paldies, ministra kungs. Debates ir slēgtas par šo dienas kārtības punktu. Nākamais darba kārtības punkts - padomes un komisijas paziņojumi. Patstāvīgs un nelaukāms Eiropas Savienības atbalsts Ukrainai 3 gadus, kopš Krievija izvērsusi agresijas karu. Un došu vārdu atkal padomes vārdā ministram Adamam Šlapka. 5 minūtes. Lūdzu. Thank you very much, Mr. President. Excuse me, before you start, maybe allow to change the seats for commissions. Sorry, just stay, please. Floor is yours, Minister. Thank you very much once again, Mr. President, honourable members, Madam Commissioner. We are approaching a tragic anniversary, the 3-year mark of Russia's full-scale invasion of Ukraine. On 23 February 2022, Russia, a permanent member of the UN Security Council, launched unprovoked, unjustified and illegal aggression against Ukraine
in manifest violation of the basic principles of the UN Charter and international law. But let us not forget that Russia's war of aggression started back in 2013 with the illegal annexation of Crimea and subsequent violence in Donbas. The consequences are tragic for Ukraine. Russia's continued deliberate attacks against civilians, targets and energy systems in the middle of winter cause massive civilian casualties and human suffering. Furthermore, Russia has targeted food storage and Ukraine's ports, aggravating global food insecurity. And the fallout goes far beyond Ukraine. Russia's war of aggression is a direct threat to Europe and wider international system. It has polarized international relations. It has undermined the rules-based international order, and it has fueled global crisis, especially regarding on food and energy. Since the beginning, the EU has been at the forefront of the international reaction against Russia's war of aggression. The EU has not only resolutely condemned Russia's aggression, but provided an unprecedented level of political, financial, economic, humanitarian, military and diplomatic support to Ukraine and its people. In the past 3 years, the EU and its member states have provided about €134 billion in support for Ukraine and its people. This includes more than €67 billion in financial, economic and humanitarian support, more than €38 billion in military support, and about €70 billion in support for refugees within the EU. Regarding assistance to refugees in particular, let me underline the enormous endeavour that EU societies, including in my country, Poland, have undertaken to welcome more than 4 million people fleeing Russia's aggression. This makes the EU, without a doubt, the largest provider of support to Ukraine. We are also using the extraordinary revenues generated by immobilized Russian assets to help Ukraine's self-defense and reconstruction. A first tranche of €1.5 billion was released last summer, and a second tranche of €1.9 billion is coming in April. In addition, the EU has subscribed to the G7 loan for Ukraine, where we are the main contributor. And our support is continuing. This year alone, EU supports to Ukraine's budget will over €30 billion. In parallel, the EU has imposed 15 packages of massive and unprecedented sanctions against Russia, aimed to significantly curtail its ability to sustain war efforts. Currently, we are discussing the 16th package of restrictive measures, aiming for its adoption by the 3rd anniversary of Russia's invasion. The support provided by EU institutions and member states also extends to many other areas, including accountability for the crime of aggression, where work to establish a special tribunal is advancing. Despite the challenges caused by Russia's war of aggression, Ukraine's reform progress following the opening of the accession negotiation is commendable. We remain committed to support Ukraine in its efforts. Furthermore, the EU has also been at the forefront of political support to Ukraine, both in bilateral contacts with third countries and international fora, where we have sponsored all UN General Assembly resolutions on Ukraine. Today, let me once again confirm our unwavering support for Ukraine and its people for as long as it takes and as intensely as needed.
Ukraine must prevail. Slava Ukraini. Thank you very much for your attention. Thank you, Minister. Now I'd like to ask to take the floor for the Commission. Commissioner Kos, floor is yours. How many times after the Second World War we said never again? Then we had a war on the territory of former Yugoslavia. Soon we will mark 3 years since the beginning of Russia's full-scale invasion of Ukraine. President, honourable members of the European Parliament, this is a sombre milestone. During these 3 years, the Ukrainian people have endured unimaginable hardship. Families have been torn apart and many lives have forever changed. 3 years of children learning to read in underground schools. 3 years of people worrying about their loved ones. 3 years of running for shelter almost every night. But through the darkness, the Ukrainian people have shown impressive bravery and resilience. Ukrainians have stood together to defend not only their land, but also their values, their freedom, and their future. A future that they see as a member of the European Union. On my first day in office, during my visit to Kiev, I met Maxim Butkevich, a human rights activist. He had spent 2 years in Russian captivity. He told me, what helped me survive was believing in values. Values gave him hope. He looked at the European Union as a guardian of human dignity, of freedom and democracy, of solidarity and human rights. His dream of a better tomorrow gave him hope during the darkest times. Many in Ukraine look to Europe because they have seen a world without values, a world of brutality, injustice and impunity. This is the fundamental issue at the heart of this war. What kind of world do we want to live in? A world where military power dictates the fate of nations, or a world built on rules, rules that ensure that every nation has the right to decide its own future. The courage and resilience of the Ukrainian people have inspired the world, but inspiration alone is not enough. This is not just Ukraine's fight. It is a fight for the values that defined all us and for Europe's very own security. Ukraine needs our continued political, economic and military support. Ukraine's fight is also our fight for a Europe that values justice over aggression and unity over division. By supporting Ukraine, we are also safeguarding the very foundations of European peace and security. Together, we must remain resolute. The European Commission, together with all institutions and member states, has mobilized unprecedented support for Ukraine on many fronts. Military support to continue its courageous fight against the aggressor, humanitarian assistance for millions of Ukrainians, both those in the country and those seeking protection in the EU, economic and financial support to ensure that states can maintain essential public services and that the economy continues functioning. This includes repairing energy infrastructure, a constant target of Russian attacks, and ensuring with the solidarity lanes that Ukrainian exports can reach the global markets where Ukrainian grain is most needed. We are also setting the foundations of Ukraine's recovery and reconstruction after the devastation of the war. And we are also supporting Ukraine to implement ambitious reforms that will bring it closer to EU membership. On all these fronts, the European Commission is responding decisively in coordination with the member states. By now, combined support from the EU and member states exceeds 134 billion. Together, we are the largest international donor and the largest public investor in Ukraine's defense sector. Let me give you some examples. We have established the Ukraine facility, which is providing up to 50 billion in grants and loans. This helps Ukraine continue functioning and advance its ambitious reform agenda.
The Ukraine facility comes on top of more than 28 billion in macro-financial assistance that the EU has provided since 2022. We have also mobilized 48.5 billion in crucial military support. We have contributed over 1 million rounds of ammunition and will have trained 50,000 soldiers by the end of this winter. 4.5 million people who fled the war have received temporary protection in the EU, and we are working closely with international and European financial institutions to set the foundations of Ukraine's recovery and reconstruction. The EU has taken resolute steps to support Ukraine, and our commitment must not waver. Ukraine deserves just peace. We must put Ukraine in a position of strength, especially ahead of potential discussions to end this war of aggression. Ukraine will need strong, credible, long-term security guarantees to deter future attacks. The EU will continue using revenues from immobilized Russian assets to support Ukraine's defense industry, provide ammunition and air defense, and finance urgent reparations of energy infrastructure. Work is ongoing to integrate EU and Ukrainian industrial bases. And the European Union is preparing further sanctions packages to further hamper Russia's ability to wage this war. At the same time, we will continue supporting Ukraine implement the necessary reforms in their path towards the European Union. This is where they belong. The Ukrainian people are undertaking tremendous efforts under very difficult circumstances, and the European Union should recognize this. This is the merit-based nature of the EU enlargement policy. We should match their efforts and open the first negotiation cluster, the cluster on fundamentals, as soon as possible this year. Our European message to Ukraine is clear. Ukraine is part of our European family. We will stand with you, and we will bring you in the European Union where you belong. Paldies, komisāra kundzei. Nākošais vārds Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Mihaila Gālera kungam. Lūdzu. Thank you very much, President, Commissioner, Presidency, colleagues, Szanowni Ukraińskie Druzy. It is with sorrow but also outrage and undiminished resolve that we commemorate the 3rd anniversary of Russia's full-scale, illegal and unprovoked war of aggression against the Ukrainian nation. Our thoughts are with those who gave the ultimate sacrifice for the freedom of their country and their families and loved ones. The character of Putin's Russia is that of a terrorist state that respects no international law, disregards basic human rights and basic principles that the civilized world has agreed upon even in times of war. Both Ukrainian and Russian lives are irrelevant in the imperialist agenda of the dictator in the Kremlin. It is this parliament that has and will always defend Ukraine's legitimate resistance as Ukrainians defend our values and are attacked exactly for this reason. Ukrainians are the first to seek an end to this dreadful war. We insist that on upcoming occasions like the Munich Security Conference, nothing is discussed about Ukraine without Ukraine, and nothing is decided without involving us Europeans. We will be prepared to assume greater responsibility when it comes to guaranteeing Ukraine proper security and prepare her membership in EU and NATO. Those arguing for a grey zone of any form only invite the Russian aggressor to progress whenever convenient. We will achieve our goals in unity and with a united Ukraine. I therefore call on the Ukrainian presidential administration and those in their line of command to refrain from partisan games. Stop curtailing the rights of the opposition in parliament. Stop depriving the former president of his rights as a member of parliament. Your enemy, our enemy, sits in the Kremlin, not in the Verkhovna Rada. Slava Ukraini. Paldies. Vārds sociālistu un demokrātu grupas vārdā Jānis Maniātis, pusotrai minūtē, lūdzu. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 3 χρόνια από τη βάρβαρη επίθεση του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία. Ενώ η ρωσική ηγεσία πίστευε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει μόνο λίγες μέρες, ο ηρωισμός και η αποφασιστικότητα των Ουκρανών είχαν ως αποτέλεσμα να αντιστέκονται στεναρά στις επιθέσεις των Ρώσων
και επιπλέον να χρησιμοποιήσουν μέχρι και βορειοκορεάτες στρατιώτες. Ως Ευρώπη θα συνεχίσουμε την παροχή οικονομικής και ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να μπορεί η Ουκρανία να διατηρήσει βασικές υπηρεσίες για τους πολίτες της. Να διαμορφώσουμε συνθήκες για την οικονομική και κοινωνική της ανάκαμψη μετά τον πόλεμο. Σε αυτή την προσπάθεια είναι καιρός να εφαρμόσουμε κατά αναλογία την αρχή «ορυπαίνων κληρώνει» και να αξιοποιήσουμε τις κατασχεμένες ρωσικές περιουσίες. Η Ουκρανία έχει ανάγκη τη στήριξή μας και σε αμυντικό εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά τους πολίτες και τις υποδομές της που δέχονται καθημερινά επιθέσεις. Να υπερασπιστεί τα σύνορά της. Δεν είναι μόνο μια πράξη αλληλεγγύης, αλλά μια κοινή επένδυση στην ασφάλεια και την ευημερία όλης της Υπήρου. Ιδιαίτερα για χώρες όπως η Ελλάδα, που βρίσκεται στα σύνορα της Ευρώπης, απέναντι σε μια αναθεωρητική δύναμη όπως η Τουρκία, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν με τη βία. Σας ευχαριστώ. Paldies. Vārds Eiropas patriotu vārdā Csaba Dömötör kungam. Lūdzu. Köszönöm, elnök úr. Ami a háborúval kapcsolatos alapvetéseket illeti, elítéljük Oroszország katonai agresszióját, Ukrajnának joga van megvédeni területi épségét, a bajba jutottaknak pedig segítő kezet kell nyújtani. Ezért is tanul több ezer Ukrajnából menekült gyermek Magyarországon. De beszélnünk kell a gazdasági vonatkozásokról is, mert ebben a házban gyakran úgy tesznek hitet a háborús politika folytatása mellett, hogy sohasem beszélnek ennek gazdasági terheiről. Az Európai Tanács oldalán van egy összesítés. Ezek szerint az EU és a tagállamok eddig nem kevesebb, mint 134 milliárd euróval támogatták a háborút. Ez 3-szor akkora összeg, mint amennyi regionális fejlesztési forrást a mostani időszakban kifizettek. Akkora összeg ment már a háborúra, mint a teljes 7 éves uniós költségvetés 10%-a. Brutális. Ennél csak a jövőbeni kilátások sokkolóbbak, mert tudjuk, hogy az Egyesült Államok visszavesz a háborús kiadásokból, de a néppárti baloldali koalíció itt ebben a házban feltétel nélkül menne tovább az eddigi úton, azaz épp ennyit vagy még többet költene háborús célokra. Mindezt úgy, hogy az európai gazdaság stagnál, így több pénz biztosan nem lesz. De akkor mondják el, legyenek szívesek, hogy honnan kellene elvenni ezeket az összegeket. A kohéziós alapokból, az Erasmusból, vagy éppen a gazdáktól? Jól tudjuk, hogy ez utóbbira vannak már tervek. Azt, hogy mit gondolnak erről a Biden adminisztráció által pénzzel kitömött médiumok, azt láthattuk a címlapokon. Itt az ideje, hogy azokat is megkérdezzék, akik állják a számlát, az európai embereket. Sok mindent mondanak és sok mindent kérnek majd, de egy valamit biztosan, ne velük fizettessék meg a háború árát. Paldies. Vārds konservatīva reformas grupas vārdā Adam Bēlan kungam 2 minūtēm. Lūdzu. Mr. President, dear commissioners, 24th of February will mark 3 years since Russia launched its full-scale war of aggression against Ukraine. 3 years of brutality, destruction and immense sacrifice. Ukraine has stood firm, fighting not only for its sovereignty, but for the very principles that define Europe, freedom and democracy. Today, let us not forget the tremendous cost Ukraine has been paying for standing against Russia for Europe's security. Bucha's horrors, far over 10,000 civilian deaths, tremendous military losses, and 10 million refugees, and Ukraine's shattered infrastructures. These wounds will scar generations. Europe has responded. We have imposed unprecedented sanctions, reduced our reliance on Russian energy, strengthened defence cooperation and increased military support. Yet, disturbingly, some voices still call for easing these sanctions. I am proud to say that today that my country, Poland, has been at the forefront of military, diplomatic and humanitarian aid to Ukraine. We have committed nearly 5% of our GDP, the highest in the EU relative to our economy. Our support was among the first to reach the Ukrainian front in significant quantities. We provided the largest number of heavy weapons and remain one of the top countries hosting Ukrainian refugees. Under former Prime Minister Mateusz Morawiecki's leadership, Poland was one of the first to send tanks, fighter jets and ammunition. And let us not forget the historic visit of March 2022 when Mr. Morawiecki, Deputy Prime Minister Jarosław Kaczyński, along with Czech and Slovenian leaders, became the first foreign leaders to stand
with President Zelensky in Kiev. Their message was clear then and it remains clear today. Ukraine is not alone. Our duty is clear. We must stand with Ukraine, not only now, but in the long rebuilding ahead. The war's outcome must be defined by Ukraine with unwavering European support. Thank you. Paldies. Vārds Renew Europe grupas vārdā Petras Austravičus kungam. Mr. Chair, Madam Commissioner, Minister, dear colleagues, Ukraine, hand in hand with its Western partners, has withstood 3 years of bloody and devastating aggression by Russia and its proxies. Respecting the immense price paid by defenders of Ukraine and the defenders of our European values, the European Union efforts must now focus on the following. First, EU, from the very beginning and fully, must participate in the forthcoming ceasefire or peace talks. The outcome of these negotiations will determine the long-term future security of Europe. Second, we must continue our military assistance to Ukraine and provide it with maximum security guarantees. Russia has no intention of changing, and we must be ready. Third, we must continue to work hand in hand to help Ukraine reform and integrate into the European Union. I really hope that the 3 years of Russian aggression and the horrors it has inflicted on the Ukrainian people have revealed the true face of Russian imperialism and international terrorism, and that we have learned a lesson for future that we must not forget, for victory of Ukraine and ours. Thank you. Paldies. Vārds Zaļo grupas vārdā Vilijs Sondale kungam 1 minūtē. 3 år er mennesker i Ukraine blevet terroriseret hver eneste dag. Det vi ser fra Putins krigsmaskine er intet mindre end et rædselsfuldt angreb på et land, på uskyldige og forsvarsløse civile. Et brud på al international ret. Konsekvent forsøger han at lamme landet med angreb på kritisk infrastruktur. Uskyldige mennesker gennemlever nu den 3. barske vinter uden lys, uden varme. Sammen har Europa og USA lidt an i et fælles støtte til den ukrainske frihedskamp. Men nu virker vores stærke samarbejde til at blive usikker med det amerikanske valg af en selvcentreret oligark. Derfor er det så vigtigt, at vi i Europa ikke ryster på hånden. Vi kan mere, end vi gør. Og vi skal gøre det klart, også over for Putin, at han ikke vil ende som sejrherre efter den nådesløse, uprovokerede angrebskrig, som han selv har startet. Vi kan gøre mere, og vi skal gøre mere. Tak. Paldies. Vārds Kreiso grupas vārdā Danilo Della Valle kungam 1,5 minūtē. Presidente, l'Europa non può essere tagliata fuori dai negoziati di pace in Ucraina, si lamentava qualche giorno fa sui media un alto dirigente europeo. Queste sono lacrime di coccodrillo di una classe politica, che va da von der Leyen a Kallas, alla Meloni fino ai Verdi tedeschi, che ha fallito su tutta la linea e che ha portato l'Europa a perdere credibilità nel mondo. La gestione di questa guerra probabilmente verrà studiata nei prossimi anni nelle università di tutto il mondo, come esempio del più grande fallimento in politica estera da quando esiste l'Unione Europea. Sono anni che vi diciamo di svegliarvi, di riprendere in mano la situazione in Ucraina cercando le condizioni per una via diplomatica, ma invece avete preferito imbracciare i fucili, le armi, i missili, i droni e i caccia, e magari qualcuno avrebbe mandato ben volentieri i nostri eserciti sul campo di battaglia pur di compiacere a qualche lobby delle armi. Nonostante le profezie sbagliate, nonostante il sabotaggio del Nord Stream 2, in questo Parlamento si continuano ad ascoltare discorsi deliranti sul fatto che l'unica strada per la pace sia la vittoria sul campo o la resa totale della Russia, e si continuano a votare risoluzioni che non tengono conto dello scenario attuale. Avete preso ordini da Biden e forse ora li prenderete anche da Trump, nonostante gli Stati Uniti sembra vogliono cambiare strategia. Adesso basta, fermatevi. 3 anni di errori non vi sono bastati? Sono i cittadini europei a pagare i costi di questa assurda guerra, sono i cittadini ucraini a soffrire, perché voi non siete riusciti ad assumere quel ruolo di mediazione e diplomazia che da sempre contraddistingue l'Europa. Oggi, lasciando l'iniziativa di pace agli Stati Uniti di Trump, l'UE rischia di essere triste spettatrice della storia che si decide in altri luoghi. Ritorniamo a parlare di pace.
Paldies. Suverēno nāciju Eiropas vārdā runās Petras Gražulis. Vienai minūtei, lūdzu. Sveiki. Jeigu Europa būtų vieninga, stipri ir principinga, karo Ukrainoje nebūtų. Būtų pakakę pasakyti ES lyderiams, Putinui, kad mes visomis priemonėmis ginsime Europą, Ukrainą, Putinas nebūtų ryžęsis pulti Ukrainos. Europa labai galinga vien rezoliucijom. Taip, suteikė didžiulę paramą finansinę, bet nepakankamą. Taip pat ir karinę paramą suteikė nepakankamą ir Putinas kuo toliau, tuo labiau skinasi į Ukrainos vidų. Ar jums negėda ES galingiausiai, viena iš galingiausių ekonomikų, kad dabar Amerikos prezidentas Trumpas pažadėjo sustabdyti šitą karą. Tai pažeminimas Europos. Jūs patys turėjote išspręsti šitas problemas. Čia yra pliurpalai vieni, o realių darbų, tokių kokių reikia, Ukrainos pagalbai nėra. Paldies. Colleagues, before we start the second round, the first round is over, I just would like to say that we are closing KGI requests, so no more new registration. We are in a time constraints. Rasa Juknevičienė will be the next speaker, please. Dear colleagues, this debate on Ukraine is fundamentally about us, about Europe and its future. Our future has two opposing scenarios, one in the event of a Ukrainian victory, the other very dark, if we fail to help Ukraine to win. In Davos, President Zelensky said, "Let's not forget, there is no ocean separating European countries from Russia, and European leaders should remember this." He called on Europe to get serious about its security. That's why we need a clear plan for Ukraine's victory now. We need to act fast. I stress a victory plan. It's not just about weapons. That's the most important thing today, but there is more. It's also about enlargement, about energy policy, about technology, about industry, about everything that will make Europe a global player. It's impossible without Ukraine. There will be no long-lasting peace in Europe without a Ukrainian victory. There will be no strong and competitive Europe without a free Ukraine and defeated imperialistic colonial Russia. Slava Ukraini! Paldies. Vārds Katlēna Van Bremt kundzei pusotrai minūtei, lūdzu. Thank you very much, voorzitter. Het is bijna onvoorstelbaar, maar het is inderdaad 3 jaar. 3 jaar van onafgebroken Russische agressie tegen Oekraïne. 3 jaar van doelbewuste aanvallen op steden en dorpen, cruciale infrastructuur. Minstens 12.000 burgerslachtoffers, 20.000 kinderen gekidnapt, gedeporteerd. De cijfers zijn verschrikkelijk. Maar gelukkig ook 3 jaar van eensgezindheid en een sterk Europees antwoord. Ook een sterke Europese veroordeling van deze illegale en brutale oorlog. 3 jaar van Europese solidariteit en steun aan Oekraïne. En daar is een grote eensgezindheid over in dit parlement. Een steun die we gaan blijven toestaan, as long as it takes. De toekomst, en de commissaris heeft het op het einde heel goed verwoord, de toekomst van Oekraïne is Europees. Dat is duidelijk. En dus na 3 jaar oorlog, en ik weet, we zijn er nog niet vanaf, maar we moeten beginnen denken aan de wederopbouw en aan het versterken van de democratie in Oekraïne. Eerlijke en vrije verkiezingen, het is waarschijnlijk nog niet voor morgen, maar we moeten ze wel voorbereiden. Omdat we na de oorlog ook echt klaar zijn om van Oekraïne een vrij, open en progressief Oekraïne te maken. Een Oekraïne met sterke democratische instellingen en sterke rule of law. En ook klaar moeten we staan om met onze hulp ervoor te zorgen dat Oekraïne die echte weg vindt naar het Europese lidmaatschap. Ik dank jullie. Paldies. Vārds Pierre Matjonē kungam pusotrai minūtei. Vu depuis les capitales européennes et leurs opinions, la guerre qui fait rage depuis bientôt 3 ans est pêle-mêle la lutte entre le bien et le mal, entre la démocratie et l'autocratie,
ou pour d'autres, la guerre que fait l'OTAN à la Russie. Au-delà des considérations diplomatiques et stratégiques, on a négligé le sens profond de ce conflit. Cette guerre déclenchée par Moscou est pour les Ukrainiens une guerre de libération nationale. Espérons-le, la dernière qu'ils aient à mener. Déjà entre 1917 et 1920, l'Ukraine avait proclamé son indépendance. Mais contrairement aux Polonais, aux Finlandais ou aux Baltes, elle n'avait pas pu la conserver, car ébranlée de l'intérieur ou renversée de l'extérieur. L'Ukraine ne peut donc revendiquer une longue continuité étatique, et cela autorise certains à lui nier le droit d'exister. Dans le discours de Poutine sur l'Ukraine, on croit parfois entendre Metternich, qui qualifiait l'Italie de simple expression géographique. Au XIXe siècle, comme aujourd'hui, le langage des empires a toujours dénigré et combattu le printemps des peuples. Ballottés entre de puissants voisins, et malgré les tentatives d'éradication de leur culture, les Ukrainiens ont une identité affirmée. Dans le soldat ukrainien qui tient le front, on devine le cosaque épris de liberté qui garde la frontière. Cette guerre fait finalement la lumière sur l'une des grandes questions posées par la chute de l'URSS, celle de la possibilité d'une Russie post-impériale. L'invasion de l'Ukraine par la Russie nous indique le choix fait aujourd'hui par cette dernière. Tandis que la Russie emprunte une voie qui l'éloigne de l'État-nation, l'Ukraine en devient un chaque jour davantage. Paldies. Vārds Rēnim Pozņak kungam. Vienai minūtē, lūdzu. Labdien, prezidenta kungs, labdien, komisārs kundze, labdien, kolēģi. Pirms kāda laika sēdes komitejā viesojās NATO ģenerālsekretārs Rutis kungs. Viņš teica, ka ja nepietiekami investēsim savā aizsardzībā, tad mums var nākties pārcelties uz Jaunzēlandu vai mācīties krievu valodu. Es papildināšu Rutis kunga teikto. Tāda iespēja būs tikai tiem, kuriem paveiksies. Tiem, kuriem būs mazāk veiksmīgi, var nākties lopu vagonos pārcelties kādu ciematu Sibīrijā. Vēl mazāk veiksmīgiem tiks nošaut viņu pašu māju pagrabos atbilstoši iepriekš sagatavojumiem sarakstiem. Tādi saraksti cits starpā ir arī tagad. Jo gan Baltijas valsts, gan Ukraina šim visam jau ir gājuši cauri padomju okupācijas laikā, un Ukraina tam iet cauri atkal. Un mēs redzam, ka Krievijas metodēs jau 80 gadus nekas nav mainījies un nemainīsies. Un tādēļ atbalsts Ukrainai ir lielākā un labākā un efektīvākā investīcija mūsu pašu drošībā un aizsardzībā. Paldies! Paldies. Vārds Marija Agnēs Strack-Zimmermann kundzei, vienai minūtē. Herr Vorsitzender, Frau Kommissarin, 3 Jahre morden, zerstören, vergewaltigen, verschleppen. Und Europa muss auch weiterhin an der Seite der Ukraine stehen, hinschauen, den Menschen erklären, was da passiert. Und ja, wenn es Friedensgespräche geben sollte, dann wird 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, aus dem wir hier als Europa gestärkt herausgegangen sind, Europa an der Seite der Ukraine mit an dem Tisch sitzen. Nicht Russland und nicht die Vereinigten Staaten werden entscheiden, wie unsere Zukunft auf unserem Kontinent aussehen werden. Wir werden Sicherheitsgarantien geben müssen und wir werden auch bei dem Wiederaufbau an der Seite stehen müssen. Und meine Damen und Herren, es ist schrecklich genug, dass es immer noch oder immer wieder oder immer mehr rechte Politiker und linke Politiker gibt, die das Lied Wladimir Putin singen, die das Narrativ singen, dass die Ukraine selber schuld sei oder wir selbst schuld seien. Meine Damen und Herren, wir als Demokraten haben diese Mehrheit in diesem Haus und wir werden nicht zulassen, dass dieses Narrativ auf fruchtbaren Boden fällt. Madame Strack-Zimmermann, you have a blue card from Alexander Sell. Would you accept it? Right. You accept it. Yeah, please, you have a floor. Vielen Dank, Frau Strack-Zimmermann, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben sich ja immer für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Russland müsse militärisch besiegt werden. Mittlerweile sind über 1 Million Ukrainer und Russen tot oder verstümmelt. Deswegen hat Donald Trump angekündigt, das Sterben beenden zu wollen und hat dazu auch mit dem russischen Präsidenten telefoniert. Sie dagegen haben Gespräche mit dem russischen Präsidenten immer abgelehnt. Mich würde deswegen interessieren, wollen Sie weiterhin Offensivwaffen wie den Taurus an die Ukraine liefern? Oder können wir uns angesichts der Friedeninitiative aus Washington darauf hoffen, dass Sie sich wieder auf Ihre Büttenreden im rheinischen Karneval beschränken werden? Helau, kann ich da nur sagen. Schön, dass Sie das gerade bestätigt haben, was ich gesagt habe. Sie trällern das Lied Putins. Ja, die Ukraine muss unterstützt werden mit allem. Humanitär, wirtschaftlich, militärisch.
Herr Trump hat gesagt, er wolle den Frieden in 24 Stunden erledigen. Jetzt sind wir bei 100 Tagen, weil auch Herr Trump weiß genau, wer auf der anderen Seite des Tisches sitzt. Und deswegen eine klare Ansage, nochmal, humanitär, wirtschaftlich, militärisch. Es geht nämlich auch um Europa. Und ich sage Ihnen eins, auch wenn Sie es nicht glauben wollen, aber Sie werden sich daran erinnern, dass er wird sich daran erinnern müssen. Wenn die Ukraine untergeht, war das nicht der letzte Krieg in Europa, und das werden auch Sie in Ihrem Gesang zu spüren bekommen. Colleagues, we will not continue, so we are in time constraints. So, next speaker, nākamais runās Mārtiņš Staķis. Paldies, President Kungs. Dear friends, yes, we Latvians see Russia differently because we live beside it. Just imagine an apartment building. We, Latvian and Estonian neighbors, live in the same floor and improving our house day by day. But behind the door, on the east side, there is our unruly tenant living, Russia, who is aggressive, who is drunk, destructive. Our Ukrainian neighbors suffer the most. Every time they rebuild, Russia comes, steals, destroys, and vandalizes. Russia has attacked Ukraine 24 times in the last 300 years. So today they continue to terrorize our floor, but tomorrow they will come to yours. And if you don't stop them, they will burn down the house. So the history shows, ignore the fire won't save you, it only lets the flame spread. And that's why our unruly tenant deserves a very hard lesson. Thank you. Paldies. Vārds Jonas Fjoistet kungam vienai minūtē. Tack, herr talman, kollegor. Vi har fått en amerikansk president som vet priset på allt men värdet av inget. Trump verkar tro att han kan förhandla med Putin om Ukrainas framtid. Vi måste insistera på att vid varje förhandling så ska det vara Ukraina som bestämmer vad de vill göra och Ukraina som sitter vid bordet. Vår uppgift är att stärka Ukraina och landets frihetskamp. Att öka stödet, det politiska stödet, det ekonomiska stödet och det militära stödet. Ryssland har inte rätt till en enda kvadratmeter av ukrainskt land. Putin är en krigsförbrytare, inte en statsman. Vi kan göra mer. Fortfarande finansieras Rysslands olagliga angreppskrig på Ukraina av export av fossila bränslen. Fortfarande går tankersarna genom Östersjön och Svarta havet. Det är dags att stoppa dem, att klämma åt Ryssland där det gör mest ont. Leve det fria Ukraina. Thank you. Nākamais vārds Peter Volgin kungam vienai minūtē. От дълго време нормалните хора повтарят, че на войната в Украйна може да бъде сложен край само чрез мирни преговори. На тази съвсем разумна теза Американската демократическа партия, нейните болонки в Европейския съюз и купените от USAID политици, журналисти и анализатори отговаряха с лозунга «Война до пълна победа на Зеленски». Хубавото е, че след президентските избори в Съединените щати там възтържествува нормалността и вероятно в скоро време наистина ще има мирни преговори и войната в Украйна ще спре. Само че колкото повече в Съединените щати възтържествува нормалното мислене, толкова повече в Европейския съюз се увеличава антируската истерия. Госпожите Урсула и Кая и подобните им ще продължават да настояват за безусловна подкрепа и война до последния украинец. А не след дълго тези госпожи, както и другите неадекватни еврочиновници, ще се чудят защо не ги канят на мирните преговори. А дори и да ги поканят, те ще са в ролята на безсмислен предмет, подритван с досада от главните действащи лица. Това се случва с всеки, който се опитва да подмени истината с глупави илюзии. Благодаря. Nākamajam vārds Ļuboš Blaka kungam vienai minūtē, lūdzu. Vážení kolegovia, prepáčte, ale už som otrávený zo všetkej tej protiruskej nenávisti, ktorá nič nerieši. Namiesto toho uvediem tvrdé fakty. Poprvé, Ukrajina prišla o 100 000 ľudí zbytočne. Keby sme sa s Rusmi dohodli v Istanbule, už dávno mohol byť mier. A keby sa na to neťahalo k ruským hraniciam, žiadna vojna ani nemusela byť.
Po druhé, Rusko v teréne víťazí a Ukrajina prehráva. Sankcie ubližujú Európe ďaleko viac ako Rusku. Po tretie, Zelenský nám vypol plyn a správa sa voči členským štátom EÚ čoraz viac arogantne. Po štvrté, Spojené štáty zmenili kurz a Trump bude rokovať s Putinom. Toto je realita. A vy tu ďalej trucujete ako malé deti a Európu vo svete už nikto neberie vážne. Takto to ďalej nejde a preto vám oznamujem, že som s potešením prijal pozvanie od predsedu zahraničného výboru Ruskej dumy Leonida Sludského a začiatkom marca vycestujem do Moskvy na mierové rokovania. My sa s Rusmi musíme začať normálne rozprávať, inak mier nikdy nedosiahneme. Ďakujem pekne. Nākamais vārds Sandra Kalnietes kundzei 1 minūte, lūdzu. Godātie kolēģi, jau 3 gadus Krievija turpina karu Ukrainā. Nav ne mazāko pazīmju, ka Putins būtu gatavs karu izbeigt. Nē, viņš ir apņēmības pilns iznīcināt Ukrainas valsti un sagraut Eiropas drošības sistēmu. Putins zina, ka Eiropas Savienības un ASV atbalsts Ukrainai nav pietiekams, lai tā uzvarētu. Mēs neesam izdarījuši tik daudz ne sankciju, ne atbalsta ziņā, lai Putins saprastu, ka viņš karu zaudēs un būtu spiests sēsties pie sarunu galda. Pat ja cīņas tuvākajā nākotnē apstāsies, mums būs jābruņo Ukraina un jāturpina attīstīt tās ieroču ražošanas spējas. Mums ir jānodrošina, ka Krievija neatsāk agresiju. Tas nozīmēs liels ieguldījums Ukrainā un arī Eiropas Savienības austrumu flanga nostiprināšanā. Mēs nedrīkstam pieņemt Krievijas ultimātus vai absurdas teritoriālas prasības. Mūsu prasība ir stingras drošības garantijas Ukrainai un Krievijas atturēšanas spējas. Mūsu vietā to neviens nedarīs. Paldies! Paldies. Vārds Svenam Miksera kungam 1 minūtē, lūdzu. Dear colleagues, 3 years into this war, the fundamentals have not changed. The consequences for European security of a potential Russian victory look as dire today as they did 3 years ago. So we have to get our act together and start giving Ukraine what it needs, in quantities it needs, to win this war. And we should admit to ourselves that whatever the resolution of the war in Ukraine, Russia will remain a clear and imminent threat to Europe's security. So we also have to dramatically improve our defenses, including our defense industrial capability. One thing has changed, though. Pro-Russian populists are in a stronger position today than they were 3 years ago, both in this august chamber as well as in increasing number of European capitals. This underscores the need to protect and strengthen our democratic structures, which in turn underscores the need for just and responsible social policies in Europe. For democracy and social stability at home are directly linked to our ability to provide sufficient support to Ukraine. Paldies. Vārds Viktorija Ferenc kundzei 1,5 minūtē, lūdzu. Tisztelt elnök úr, biztos asszony, tisztelt képviselők! Háború, háború, háború. 3 éve ezt halljuk nap mint nap a médiából. Szörnyű kimondani, de lassan hozzászoktunk. Megtanultunk együtt élni a ténnyel, hogy Európában háború dúl. Azonban Ukrajna lakossága számára ez nem csak egy megdöbbentő statisztika, egy szörnyű felvétel a harcmező történéseiről, hanem a mindennapi valóságuk része. A háború nem csak az ország fizikai, de az emberek lelki állapotára is hatással van. Súlyos és visszavonhatatlan hatással. Milliók hagyták el otthonaikat, családok szakadtak szét. Gyermekek nőnek fel apák nélkül, nők váltak kényszerből családfenntartóvá. A lakosság mintegy felére csökkent, kimerült és kilátástalanságban él. A társadalmat mára csupán egyetlen dolog élteti, remény a mielőbbi békében. Tudjuk azonban, hogy a tartós béke nem a fegyverek zajában, hanem a tárgyalóasztalnál születik. Az Európai Uniónak hűen eredeti rendeltetéséhez a béke nagykövetévé kell válnia. Tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. És nem az emberéleteket követelő háború elhúzódását kell támogatnunk. Kötelességünk a béke megteremtése, hogy véget vessünk az emberi szenvedéseknek, és hogy megvédjük a háború árnyékában cseperedő gyermekek és fiatalok lelki egészségét,
hogy elindulhasson végre egy jövő építése a számukra. Paldies, vārds Alberico Gambino kungam vienai minūtei. Lūdzu. Signor Presidente, Commissaria, onorevoli colleghi, dopo 3 anni di brutale attacco da parte della Russia all'Ucraina, il nostro dovere è chiaro. L'Unione Europea deve mantenere saldo il suo sostegno all'Ucraina, non solo per la difesa della sua sovranità, ma anche per garantire sicurezza all'intero continente. Il nostro obiettivo deve essere la pace giusta e duratura. Questo significa continuare a sostenere Kiev con gli aiuti necessari, ma al contempo intensificare gli sforzi diplomatici per cercare una soluzione politica al conflitto, sostenendo ogni iniziativa che possa portare al tavolo delle trattative e porre fine alla sofferenza di milioni di persone. In questo contesto, a mio avviso, la cooperazione transatlantica è essenziale per affrontare questa crisi con unità e determinazione. Ricordiamo che il dialogo con gli Stati Uniti è imprescindibile, poiché restano il nostro principale alleato e partner fondamentale in un'epoca di sfide globali e interconnesse. L'Unione Europea non può permettersi esitazioni. Dobbiamo proseguire con fermezza nell'assistenza a Kiev senza mai perdere di vista l'imperativo della pace e della... Thank you very much. So we have to be fair to everybody. Hilde Woutmans will be the next speaker. Dank u wel, meneer de voorzitter, collega's. Velen hebben het hier al gezegd vandaag. 3 jaar die afschuwelijke oorlog Rusland-Oekraïne. En ja, collega's, ik heb collega Van Brent het horen zeggen, ja, we hebben Oekraïne 3 jaar lang gesteund. Eensgezind. Gelukkig maar. Maar laten we eerlijk zijn, halfslachtig. Met de voet op de rem. En ja, we hebben Rusland gesanctioneerd. Eensgezind. Maar ook daar, laten we eerlijk zijn, halfslachtig. Het 15e sanctiepakket ondertussen. En zo, collega's, hebben we niet alleen de miserie van de Oekraïners gerokken, maar ook onze eigen pijn. Vandaag staat de gasprijs op haar hoogste peil in 2 jaar. Wij betalen het gelag. Collega's, de oorlog duurt veel te lang. Laten we vandaag afspreken dat hij dit jaar ten einde komt. En de beste manier om vrede te bereiken zijn 3 dingen. 1. Lever die wapens nu helemaal. Voer de sancties in tegen iedereen. En 3. Maak Europa sterker. Dank u wel. Paldies, vārds Sergei Lagodinski kungam vienai minūtei. Lūdzu. I'll speak Ukrainian. Цю промову я виголошую українською мовою з 2 причин. По-перше, щоб показати вам, шановні колеги. Unfortunately, there is no Ukrainian interpretation. There is a Ukrainian. So I was informed. Sorry about that. You can start again. Yeah. Thank you. Цю промову я виголошую українською мовою з 2 причин. По-перше, щоб показати вам, шановні колеги, парламентарі, політики з ЄС, США, що мова переговорів про мир не може бути іншою, окрім української. Жодні узгодження не можуть ухвалятися за спиною наших українських друзів. Nothing without Ukraine, nothing without Ukraine and without Europe. А ще я хочу звернутися до українців їхньою мовою, через яку їх піддали агресії, тортурам і приниженням на полі бою, в російських дитячих притулках чи в донецьких катівнях. Цією мовою непохитних висловлюю вам, дорогі українці, дякуємо. Дякуємо вам за вашу рішучість, мужність. Слава Україні! Paldies, vārds Hans Neuhoff kungam vienai minūtei. Kolleginnen und Kollegen, die Jahre des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind auch die Jahre des finalen geopolitischen Versagens der EU.
Final ist dieses Versagen, weil es den Endpunkt einer Entwicklung darstellt, an deren Anfang die Entscheidung der USA steht, die Ukraine in die NATO zu bringen. Seit einem Vierteljahrhundert lassen sich die Europäer inzwischen von den USA am Nasenring durch die geopolitische Arena führen. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, Frau Strack-Zimmermann, dass die Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ohne Sie, ohne von Frau der Leyen, ohne die europäischen Staats- und Regierungschefs geführt werden, ja womöglich ohne die Ukraine selbst. Die Europäer dürfen am Ende nur eins, nämlich die Rechnung bezahlen. Meine Damen und Herren, wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass es sich bei diesem Krieg um eine geostrategische Auseinandersetzung zwischen zwei Großmächten handelt, wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass die EU kein relevanter geopolitischer Akteur ist, dann ist er hiermit erbracht worden. Danke. Paldies. Vārds Fabio De Masi kungam, vienai minūtei. Meine Damen und Herren, die Ukrainer wurden tatsächlich verraten, aber aus anderen Gründen, als viele von Ihnen hier meinen. Wir haben sie über 3 Jahre in einen nicht gewinnbaren Stellvertreterkrieg geschickt. Und alle Gespräche über den Verzicht auf die NATO-Perspektive für die Ukraine wurden zurückgewiesen. Selbst der ehemalige Sicherheitsberater von Obama, Charles Kupchin, hat das als einen großen Fehler bezeichnet. 2021 hat man diese Gespräche zurückgewiesen. 2022 waren wir so nah an einem Friedensschluss. Und das wurde zurückgewiesen. Man hat den Ukrainern gesagt, sie sollen weiterkämpfen. Jetzt, welches Ergebnis haben wir? Über 1 Million Tote und Verletzte. Die Jungen haben das Land verlassen. Das Land ist völlig zerstört und wirtschaftlich abhängig, und es wird einen Teil seines Territoriums verlieren. Dafür tragen Sie mit Ihren blutleeren Durchhalteparolen die politische Verantwortung. Es ist Zeit, dieses Desaster zu beenden. Wir brauchen Verhandlungen, einen Waffenstillstand und gegenseitige Sicherheitsversprechen. Aber diese blutleeren Durchhalteparolen, die werden in die Geschichtsbücher eingehen als ein historischer Irrtum. Vārds Mihails Šķerba kungam vienai minūtei. Szanowny Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Panie Ministrze. 3 lata. 3 lata wojny i 3 lata niezachwianego wsparcia sojuszników europejskich. Naszym celem jest to, żeby Ukraina zwyciężyła, żeby Ukraina się odbudowała i była silnym europejskim państwem. Ukraina wzmacnia Europę, czyni ją silniejszą, bezpieczniejszą i będzie potężniejsza gospodarczo. 3 sprawy, które chcę poruszyć. Po pierwsze, to wspólna strategia migracyjna i nadciągający kryzys demograficzny na Ukrainie. Ukrainę w ciągu tych 3 lat opuściło co najmniej 7,5 miliona obywatelek i obywateli. Żeby Ukraina mogła dalej się rozwijać, to osoby muszą wrócić na Ukrainę. Kryzys demograficzny jest potężny. Średnia wieku mocno wzrosła. Drugi temat to wsparcie dla weteranów. Pani komisarz, bardzo ważna sprawa. Jak się skończy ta wojna, będzie 2 miliony weteranów. Trzeba im również pomóc finansowo, społecznie, psychologicznie. Będą przez lata leczyć traumy. I trzecia sprawa to wsparcie w dialogu politycznym. Wtedy, kiedy Ukraina będzie... Thank you, colleague. So we have to... Colleague micro is switched off here. So next speaker, Thijs Reuten, for 1 minute. President, Commission, colleagues, Council. 3 years full-scale invasion and Russian brutality. What did we learn? Ukraine has already won. Ukraine will be EU member, and we will be stronger with them. And Europe is stronger and more resilient than many thought. Yes, we did a lot financially and militarily, but was it enough? Was it enough? No. We delivered too late and too little on crucial military support to protect Ukrainians and to defend Europe. Yes, to defend Europe. It is not over. Promises of a quick peace without leverage over Putin don't work. Peace through strength, not without Ukraine, about Ukraine, is also about our strength, and also not about Europe without Europe. We can enable Ukraine militarily, curb the shadow fleet, reinforce sanctions and fight Putin's influence in Europe. Peace needs enforcement and solid security guarantees. As we honor the brave Ukrainians, the brave heroes of Ukraine, we should all ask ourselves how much Europe is worth to us as we know it. And this
is how much we need to invest in Ukraine. Thank you. Thank you. Next speaker, Petra Steger, for 1 minute. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, der Krieg in der Ukraine geht bald ins 4. Jahr. Und Sie halten hier gefühlt mittlerweile die 1000. Debatte ab unter dem Titel Fortsetzung der bedingungslosen Solidarität. Und alle Bürger in Europa fragen sich mittlerweile, warum eigentlich? Erstens, warum bedingungslos? Denn nichts in der Politik und schon gar nicht Milliardenzahlungen und Waffen sollten bedingungslos sein. Und zweitens, was ist eigentlich mit der Solidarität gegenüber der eigenen Bevölkerung? Wann hören Sie endlich damit auf, mit dieser Politik gegen die eigenen Interessen? Wie wäre es mal mit einem neuen Titel hier im Plenum? Und zum Beispiel Zeit für Frieden. Das wäre jetzt angebracht. Nein, auf die Idee kommen Sie nicht einmal. Seit Beginn dieses abscheulichen Krieges gab es vom angeblichen Friedensprojekt der Europäischen Union keine einzige Friedensinitiative. Stattdessen gefährden Sie unsere Sicherheit und opfern unseren Wohlstand. Und das Ganze, und das ist das Schäbigste, ohne dass Sie die Bürger jemals gefragt haben, ob ihnen das überhaupt recht ist, ob sie überhaupt bereit sind, die Kosten für all das hier zu tragen. Wann erkennen Sie endlich die Zeichen der Zeit und setzen Sie endlich für das ein, was Ihre eigentliche Aufgabe hier drinnen wäre, nämlich für Frieden? Nein, stattdessen manövrieren Sie uns eine außenpolitische... Thank you very much. Micro is switched off. So next speaker, Jaak Madison, for 1 minute. Thanks so much. It's always lovely to see how the chambers are fighting with each other in the chamber. Anyway, for 3 years, a lot of talk, no results. I think we have no doubt that in the next few months we're going to have negotiations for the peace. So we will reach for that. But the problem is that in which kind of terms we have. Today, currently in Europe, we don't have any kind of leader who will be equal to negotiate with Trump, Zelensky, and Putin. Is it Kaja Kallas? Definitely not. Ursula? No. So the problem now is that Europeans love to talk a lot and to make your own green deals, fight for the climate change. But in the reality, we have been talking for 3 years, and now, of course, from the different sides, they are screaming about the human lives, how we need peace. But the problem is that we have had peace several times with Russia, and nobody has given a shit about the result, that their territories are occupied, people are murdered, killed, raped, and we are just loving to talk here for 3 years. Very lovely story. Problem now is that we are not still investing enough for our defense. We are still buying. We are the biggest importer of the LNG from Russia. We are paying billions of euros to Russia to have war. Great. Thank you, colleague. Next speaker, Bernard Guetta, for 1 minute. Eh bien non, Président Trump. Contrairement à ce que vous dites, Vladimir Poutine n'est pas triste que cette guerre ait eu lieu. Cette guerre, il l'a voulu et préparée de longue date, car il voudrait rendre à la Russie son empire perdu, et la seule chose dont il soit triste est que l'héroïsme des Ukrainiens l'ait empêché de marcher jusqu'à la frontière polonaise, jusqu'à la frontière de notre Union. Alors cessez, Monsieur Trump, de nous parler de la douleur et de l'humanité de votre ami Vladimir, car si cette guerre le faisait tant souffrir, il n'aurait pour l'arrêter qu'à rappeler ses troupes. Et puis encore un mot, Monsieur le Président. S'il y a un reproche à faire à votre prédécesseur, ce n'est pas d'avoir soutenu l'Ukraine, mais de l'avoir toujours soutenu trop peu, trop tard. L'histoire en jugera, mais prenez garde à ce que votre pays et le monde ne portent déjà le plus sévère des jugements sur votre connivence avec ce Staline au petit pied. Thank you. Next speaker is Markéta Gregorova for 1 minute, please. Vážené kolegyně, kolegové, dnes si připomínáme 3 roky od chvíle, kdy Rusko zahájilo svou brutální agresi proti Ukrajině. Bohužel se zde dnes několikrát objevila otázka, zda má smysl Ukrajinu podporovat. A tak se zeptám já jinak. Co by se stalo, kdybychom to neudělali? Kde by dnes byla Evropa, kdybychom zůstali pasivní, kdybychom nezaslali dveře, neotevřeli dveře uprchlíkům, neukázali jednotu? Ruské tanky by dnes možná stály na hranicích Polska, Slovenska nebo Pobaltí. Na Ukrajině by proběhla genocida ukrajinského obyvatelstva. Agresoři po celém světě by viděli, že válka se vyplácí a že Západ i Evropa jsou slabí a k rozebrání.
Pokud vám nejde o hodnoty, jste u mě velmi chudí. Abych ale mluvila vaší řečí transakcí. Cena za neutralitu by byla nesrovnatelně vyšší než cena naší pomoci. Proto musíme zůstat pevní, proto musíme pokračovat. Sláva Ukrajině. Paldies. Vārds Zuzana Borbendega kundzei vienai minūtei. Háttérhatalmi játszmák és a globális nagytőke érdekei tartják életben ezt a háborút immár 3 éve. Embereket gyilkolnak halomra, miközben itt vitázunk, és ez minket magyarokat közelről érint. Ugyanis Ukrajna nyugati része 1000 évig a Magyar Királysághoz tartozott, és az önrendelkezés megtagadásával szakították el hazámtól ezt a régiót 1920-ban. Az ott élő magyarokat és ruszinokat kényszersorozással viszik meghalni egy olyan ügyért, amelyhez semmi közük sincs, hiszen a jelenlegi ukrán állam a legalapvetőbb nemzetiségi jogaikat sem biztosítja. Nem támogatásokról, hanem az azonnali tűzszünetről és a békerendezésről kell beszélnünk, főleg, ha Európa helyet akar majd kapni a tárgyalóasztalnál. A tartós béke megteremtéséhez a ma még tabunak számító határrendezést is napirendre kell tűzni. Ennek során pedig Magyarország nem mondhat le a kárpátaljai magyarok és a ruszinok önrendelkezésének biztosításáról. Paldies. Vārds Pekka Toveri kungam vienai minūtei. Lūdzu. Thank you, Mr. President. Thank you, dear colleagues. The war in Ukraine is now in crucial phase. Ukraine is under great pressure, but Russia is not about to win this war. However, Putin seems to think so. Therefore, we need to act decisively to prove him wrong. Russian army is exhausted and its economy is weakening. Now it's time to support Ukraine by funding its defense industry, which is capable to produce material worth over 20 billion euros annually, but it is currently funded only to 30% of its capacity. And we need to hit Russia's economy, for example, by stopping its shadow fleet, which is used to fund this war and what is threatening our seas with environmental catastrophe as we speak. These kind of actions are needed to force Russia to negotiation table on Ukraine's terms, not in Putin's terms. Ukraine needs peace and security against new Russian aggression. Here, those who worry about the money are selfish. Those who talk about diplomacy don't know Russia. Russia respects only force, and now it's time to use it. Time to act is now. Slava Ukraini. Paldies. Nākamā runās viceprezidenta Pina Picerno. Sì, grazie Presidente. Questa notte Donald Trump ha dichiarato: un giorno l'Ucraina potrebbe diventare russa, ci ripaghi subito con 500 miliardi in terre rare per gli investimenti che abbiamo effettuato. Ecco, io credo che queste parole siano figlie del peggiore mercantilismo sovranista e noi in quest'Aula abbiamo il dovere di ricordare che la resistenza dell'Ucraina è lotta per la libertà, è lotta per la democrazia ed è lotta per la tutela dell'integrità territoriale europeo. Trump tratta purtroppo la lotta dei popoli per la libertà come una qualsiasi operazione commerciale da cui trarre profitti, ma non ci sono affari da fare, Presidente Trump. C'è da difendere il diritto di un popolo alla libertà e all'indipendenza. Da 3 anni contiamo vittime innocenti che la Russia determina per la sua rincorsa ad un imperialismo abietto. Ora più che mai quest'Aula ha il dovere di schierarsi per la democrazia, contro la barbarie, per l'Ucraina e per l'Europa. Nākamā vārds Michal Dvorčík kungam vienai minūtei. Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy. Za 2 tygodnie miną 3 lata, odkąd Rosja zaatakowała brutalnie Ukrainę i dopuszcza się mordów na cywilach, jak i żołnierzach. To jednocześnie 1084 dni bohaterskiej obrony narodu ukraińskiego, który niezłomnie stawia opór w nierównej walce o wolność i niepodległość swojego kraju. Polska towarzyszyła Ukrainie od pierwszego dnia wojny, również wtedy, kiedy wiele krajów Unii Europejskiej kalkulowało, czy warto taką pomoc podjąć, narażając swoje świetnie prosperujące interesy z Rosją. To polski ambasador wówczas jako jedyny europejski ambasador nie opuścił Kijowa i kontynuował swoją misję pomimo trwającej wojny.
I choć dzisiaj widzimy, jak konieczne jest możliwe szybkie zakończenie działań wojennych oraz przywrócenie pokoju, to musi się ono wiązać z zapewnieniem Ukrainie wiarygodnych i mocnych gwarancji bezpieczeństwa. Musimy zatem jako wspólnota europejska niezmiennie wspierać Ukrainę oraz jej dążenie w rozmowach pokojowych i jej stanowisko. Czas najwyższy, aby wspólna polityka bezpieczeństwa i pokoju w Europie budowana była w oparciu o rzeczywiste zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim europejskim krajom, a nie przez pryzmat business as usual. Dziękuję bardzo. Paldies. Vārds Helmut Brandstetter kungam vienai minūtei. Thank you very much, Madam Commissioner, Minister, dear colleagues. Many important things have been said. I want to concentrate on one group of the victims, that's the children. Just imagine you have a child, you go to bed and you don't know if the child is still alive. Next day in the morning, there might be a rocket from Russia. Imagine your child has cancer, you bring it to a hospital and it's killed by a rocket in this hospital. Imagine you have children and they are kidnapped, brought to another country where they tell you that your mother language doesn't really exist and that you have to learn a new one. That's what's happening. And that's one of the reasons why we have to support, why we have to continue to support the Ukrainians. Und ich möchte auf Deutsch meinen Mitbürgern in Österreich sagen, Putin kämpft auch gegen uns. Er führt gegen uns schon einen hybriden Krieg. Und wenn er die Ukraine erobert haben sollte, steht er 500 Kilometer vor Wien. Putin möchte, dass wir nicht in Freiheit leben. Das, was ich in der Ukraine immer gehört habe, wir wollen nicht Sklaven Putins sein, das gilt für uns alle in Europa. Deswegen halten wir zusammen für die Ukraine. Slava Ukraini. Dankeschön. Paldies. Vārds Nicolas Pascual de la Parte kungam vienai minūtei. Muchas gracias, presidente. Después de 3 años de guerra, de devastación y de muerte, parece ser que estamos enfilando una perspectiva de negociación de paz. Pero una paz para Ucrania tiene que ser una paz justa, duradera. Y una paz justa y duradera tiene que respetar los principios de la Carta de Naciones Unidas. La intangibilidad de las fronteras, la integridad territorial, la independencia política, la libertad de cualquier Estado para elegir sus alianzas internacionales. Eso lo hemos de garantizar a los ucranianos. Y, sobre todo, no puede haber una paz sin los ucranianos o por encima de los ucranianos. Son ellos los que tienen que decir cuáles son los términos de la paz. Y ahí es donde la Unión Europea tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar ofreciéndoles unas garantías de seguridad bilaterales y colectivas y ofreciéndoles también una perspectiva de ingreso en la Unión Europea y de ingreso en la OTAN en su momento. No miremos tanto a lo que hacen los Estados Unidos, los presidentes de Estados Unidos, y fijémonos en qué somos capaces de hacer nosotros y qué plan tiene la Unión Europea colectivo para responder a esa perspectiva de paz que se abre en Ucrania. Hemos de enfrentarnos a esa realidad de una forma unida y con nuestro propio plan. Gracias. Paldies. Vārds Rafael Glucksmann kungam vienai minūtei. Merci, chers collègues. Il y a 3 ans, nous avons tous dit ici que la guerre russe contre l'Ukraine était une guerre contre l'Europe. Nous avons eu raison de le dire, mais avons-nous agi en conséquence? Les Ukrainiens ont étonné le monde par leur résistance héroïque, mais les dirigeants européens ont-ils été à la hauteur? Les 200 milliards d'avoirs publics russes gelés dans nos banques sont-ils saisis au moment où je vous parle? Les importations européennes de gaz naturel liquéfié ou la coopération française avec Rosatom ont-elles cessé? Avons-nous livré toutes les armes dont la résistance ukrainienne a besoin et fait tourner nos usines à plein régime pour l'équiper? Non. Et c'est une faillite stratégique. Alors à Mar-el-Lago, l'Ukraine, ça peut sembler loin et Trump peut penser jouer avec Poutine, mais pas nous. Pour nous, Européens, ce sont notre sécurité et notre liberté qui sont en jeu en Ukraine. Pour nous, Européens, la résistance ukrainienne est notre première ligne de défense. Alors n'écoutons pas les voix de la capitulation et de la soumission qui, à nouveau, ont pourri cette enceinte ce matin. N'écoutons pas les valets de Vladimir Poutine et disons avec force que la survie de l'Ukraine, c'est la liberté de l'Europe. Paldies. Vārds Sebastian Tinkinen kungam vienai minūtei. Lūdzu. Mr. President, for 3 long years, Ukraine has stood on the front lines of freedom, facing the brutality of Putin's criminal regime. At the same time, Putin's Russia has shown the world its true nature. It's a terrorist organization with a flag. Putin thought the war would be over in 3 days. He also thought Europe would turn its back on Ukraine. He was wrong. What has Putin on his side
besides countries like North Korea. Some MEPs here who demand our defense capabilities to be restricted, who repeat the phrases of Russian playbook, and those who are betraying European values for cheap gas. To them, I say, you will go down in history as traitors. The defenders of Ukraine will be remembered as heroes of Europe. Thank you. Paldies. Vārds Davor Ivo Stier kungam vienai minūtē. Hvala predsjedniče, kolegice i kolege. 3 godine nakon ruske agresije na Ukrajinu moramo još jednom ponoviti ovaj užasan rat je bila odluka Vladimira Putina. On je kriv za agresiju, on je pokrenuo ovaj rat, on ga može odmah zaustaviti kada bi to htio, ali on to ne želi. Nažalost, ima i dalje onih koji nasjedaju na rusku propagandu, pa krivnju za rat traže kod žrtve ili kod onih koji pomažu žrtvi, ali ne traže odgovornost kod agresora. I zato žele sada pritisak staviti na žrtvu i naravno tako neće zaustaviti agresora. Međutim, iako Rusija trenutno okupira Krim i još 4 oblasti, Rusija ipak nije i Rusija neće uspjeti slomiti Ukrajinu i neće je vratiti pod svojom dominacijom. Da, pregovori da, ali oni moraju imati u obzir da je Ukrajina zauvijek napustila ruski svijet i tamo se više nikada neće vratiti. I zato moramo još jednom reći, nakon 3 godine agresije, živjela nam slobodna, neovisna i europska Ukrajina. Nākamajam vārds Markos Ross Sempere kungam vienai minūtē. Gracias, presidente. 3 años de guerra, 3 años de invasión, 3 años de enfrentamiento entre el autoritarismo de Putin y los valores europeos por la resistencia de los ucranianos. Desde el Parlamento Europeo seguimos apoyando al pueblo ucraniano con medidas como el mecanismo para Ucrania, 50.000 millones de euros hasta 2027 o el marco de asistencia financiera que será financiado con los beneficios generados por los activos rusos congelados en la Unión. Pero necesitamos más ayuda militar, humanitaria y económica. Ucrania tiene que renacer tras la guerra, un país que mire al futuro y con los recursos necesarios para hacer frente a la reconstrucción y modernización tras el conflicto. Ahora que el contexto geopolítico mundial palidece ante la deriva populista, la Unión Europea debe ser más que nunca el baluarte de la democracia y de los derechos humanos y el lugar al que Ucrania debe encaminarse. Muchas gracias. Vārds Arkadius Mularčik kungam vienai minūtē. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Dziś po 3 latach brutalnej agresji Rosji na Ukrainę musimy jasno powiedzieć, nasza solidarność nie może słabnąć. Historia uczy nas, że niezawisłość, suwerenność, wolność narodów są wartościami, których nie można oddać w imię fałszywego pokoju. Reprezentuję kraj taki jak Polska, który doskonale wie, czym jest wojna i jej długofalowe skutki. Po II wojnie światowej Polska przez dziesięciolecia ponosiła konsekwencje niemieckich zbrodni wojennych, które do dziś nie zostały rozliczone. Ukraińcy, podobnie jak my, będą się przez lata zmagać z biedą, z traumą, stratami, z kalectwem. Nie możemy pozwolić, ażeby zostali sami, bo kto, jeśli nie my, rozumiemy lepiej, czym jest być porzuconym przez Zachód. Właśnie dzisiaj mija 80 lat od zakończenia konferencji jałtańskiej, która oddała centralną Europę pod okupację sowiecką. Brak działania i solidarności rozzuchwali Putina i zwiększy jego apetyt i aspiracje, a to droga wprost dla katastrofalnych skutków dla Europy i jej przyszłości. Next speaker, Reinhold Lopatka for 1 minute. Colleague Steger, you should be ashamed of your speech. 3 years have passed since Russia launched its brutal war of aggression against Ukraine, displacing millions and causing immeasurable suffering. And the spirit of the Ukrainian people remains unbroken.
demonstrating remarkable resilience against Russian tyranny. And you and your party colleagues are still the voice of Russia here in the European Parliament. But the huge majority here is supporting Ukraine, not least because this struggle is also a struggle and a fight for democracy, freedom, and the rule of law globally. And Russia's aggression threatens European and international stability and security. Therefore, we must enhance our support by increasing economic assistance for Ukraine's recovery and reconstruction. We have to counter Russia's propaganda and disinformation. Kolega Lopatka, would you accept a question from Mr. Jungblut, Alexander? From the EASN. Yes. Because Mr. Sell already was speaking on blue card, I take another one blue card. Jungblut, Alexander, floor is yours. Ja, sehr geehrter Kollege, Sie haben gerade gesagt, dass wir das zu verantworten hätten, dass wir, sagen wir mal, für Russland sein sollten. Aber das ist absoluter Schwachsinn, sondern wir setzen uns für Friedensbestrebungen dafür ein. Wir setzen uns ähnlich wie Präsident Trump dafür ein, dass wir endlich Friedensbedingungen haben, damit russische und ukrainische Soldaten nicht mehr sterben müssen. Und sagen Sie mir mal, was ist denn Ihre Idee für eine Friedensbestrebung und dass wir nicht immer nur davon sprechen, dass militärische Siege hergestellt werden müssen, wo noch mehr Soldaten sterben? Eine kurze Antwort meinerseits. Putin kann in der Minute den Krieg beenden. Sofort. Er hat es in seiner Hand. Das Zweite, die Freiheitliche Partei Österreichs hat bis heute einen Freundschaftsvertrag mit der Edinaya Razia, der Partei Putins. Er ist nicht aufgelöst worden. Das ist Ihr Problem. Sie stehen auf der falschen Seite. Wir bleiben weiter auf der Seite der Ukraine. Paldies. Lai dzirdētu nākošo runātāju Tonino Picula, please reduce this noise in the room, in hemicycle. Next speaker, Tonino Picula. Thank you, Mr. Chairman, Madam Commissioner, dear colleagues. 3 years after morning news that changed the world, we can only echo our full support and commitment to Ukrainian people and their heroic fight against the Russian aggressor. The war against Ukraine is now in its critical phase. While the situation remains uncertain in so many ways, it's important to stress that no negotiations can result victoriously and gainful for flagrant aggressor. It's not only an issue of negotiating peace, but keeping it. Furthermore, this is not a war only affecting the European Union, European continent, but also the United States and the rest of the world. The new administration in Washington cannot overlook this and float ideas that may only resonate with transactional logic. We need to reject disinformation and cynicism fueled by the aggressor and his puppets, and stay committed to defend the international rule-based order and values on which the European Union itself was formed. Slava Ukraini! Paldies. Vārds Mika Aaltola kungam vienai minūtei. Arvoisa puheenjohtaja, Venäjä haki ennen brutaalia hyökkäyssotaansa suoraa neuvottelua Yhdysvaltojen kanssa Ukrainan neutralisoimisesta, pilkkomisesta ja laajasta etupiiristään Euroopassa. Tähän ei suostuttu. Tästä on pidettävä kiinni. Jos neuvotellaan, Venäjän on neuvoteltava lännen tukeman Ukrainan kanssa. Rauhaa voiman kautta. Venäjä ei ole terrorillaan saavuttanut tavoitteitaan. Se pyrkii nyt neuvottelupöydän kautta saamaan ne aikaan. Sen, mitä sitä ei ole sotilaallisesti saavuttanut. Euroopan on jatkettava Ukrainan tukemista, koska Venäjän hyökkäyssodan ratkaisusta tulee yksi keskeinen kulmakivi uudelle eurooppalaiselle järjestykselle tai epäjärjestykselle. Jos emme pysy tiukkoina ja satsaa myös omaan puolustukseemme, kukaan ei kuuntele meitä. Veltolla Euroopalla ei ole roolia itsestämme päättäessämme suurvaltarealismin ja neoimperialismin maailmassa. Jos Ukraina neutralisoidaan neuvottelupöydässä, kovat ajat vasta alkavat Euroopassa. Thank you, colleague Aaltola. Would you take a blue card, which would be the last one blue card in this debate, for Merja Kyllönen? Would you agree to take it? Yes, please.
Dear colleague Aaltola, I just want to ask from you that today here we have speak about the war for 3 years, but Russia took Crimea already 2014. How do you see where we really do slowly to act at the first point? Because I think the start point was really when the Russia took Crimea already 2014, and it's more than 10 years now. Yes, you are quite right. We woke up too late, and back in 2014 we were still under the illusion that gas will produce peace, and it did not. We actually woke up more when the Malaysian flight was shot down than we did when Crimea was taken over. That's a shame. Shame on us on that. Action needs to be taken. Loud words do not defend Ukraine. Yes, thank you. The next speaker, Tobias Kremer. Colleagues, we are closing blue cards on this debate, so please understand time's constraints. Please. Dear colleagues, as the Trump administration is about to unveil its plans for European security, Vladimir Putin continues to arm Russia for future attacks against NATO territory. And Europeans across all our countries are asking themselves, will Europe rise to the challenge, or will we once again allow others to determine the future of our continent? Colleagues, for nearly 3 years, Ukrainians have shown what is possible when courage means unity. For nearly 3 years, they have been defying the doubters and showing Putin that war only ends in disaster. So let us be courageous and united today. Let us move from the ad hoc decision-making to a long-term strategy of funding Ukraine in a socially sustainable way. Let us build a European defense industry that is capable of defending Ukraine and deterring future attacks from Russia, and let us clear the path for Ukrainian EU membership. Only thus can we prove to Putin, to Trump and to every European that in this moment of truth, Europe stands united. Thank you, colleague. Thank you very much. So, Rico Terras is the next speaker for 1 minute. Thank you, Chair. Ukraine still stands. After 10 years, this nation, the people of Ukraine, have demonstrated extraordinary courage and resolution against much larger and military capable enemy. What has Europe done? Far too little. Europe should be ashamed how little we have delivered to Ukraine. Now more than ever, Europe must act and contribute. 0.25% of the GDP to Ukraine. It should not be a slogan. It must be an achievable goal. It's not just a moral obligation for us to help Ukraine. It's for our own security, so that Europe can build up its defense before it is too late. Europe must stand its ground and not let Russia or Americans or whoever make deals without our say. We need to unite. We need more actions in helping Ukraine, in saving Europe. Slava Ukraini. Thank you. Anna Miguel Pedro for 1 minute. 3 anos. 3 anos de destruição, de resistência, de coragem. 3 anos desde que a Rússia tentou esmagar a Ucrânia, acreditando que o medo enfraqueceria a nossa resposta. Falharam. 3 anos de cidades arrasadas, de famílias despedaçadas, de crianças que só conheceram a guerra. 3 anos de bombardeamentos contra escolas, hospitais e lares. 3 anos de crimes de guerra. 3 anos que testaram a Europa, porque esta guerra nunca foi apenas sobre a Ucrânia, sempre foi sobre nós, sobre o que aceitamos, sobre o que toleramos, sobre se estamos dispostos a defender os valores que proclamamos. 3 anos que nos mostraram que esta guerra não é apenas sobre tanques e mísseis, é sobre o futuro da ordem internacional. Se a Rússia vencer, provarão que a força recompensa, que a Europa recua, que os ditadores podem riscar fronteiras do mapa sem consequências. 3 anos de sacrifício ucraniano, de teste à nossa determinação. 3 anos de escolha,
a Europa tem apenas uma escolha possível: ficar ao lado da Ucrânia até ao fim. Thank you, colleagues. We have a KGI procedure. I would like to warn that, I give only 5 KGI cards, giving priority for any one member for the political group and giving priority to those who didn't speak on a previous KGI procedure, on previous point in agenda. Sousa Silva Helder would be the first. Senhor Presidente, Senhora Comissária, caros colegas, contabilizamos, infelizmente, neste mês de fevereiro, 3 anos de guerra na Ucrânia, decorrente da ocupação ilegal que a Rússia unilateralmente decidiu fazer. Milhares de mortos e feridos, milhões de desalojados, bilhões de euros de prejuízo, gerações perdidas e um povo destroçado. O que é que o povo ucraniano fez para sofrer desta maneira? É a pergunta. Simplesmente querem ser membros da União Europeia e membros da NATO. Querem entrar na primeira divisão mundial dos países que cultivam os valores da paz, dos direitos humanos e do Estado de Direito. Querem ter justamente uma vida melhor. Não há guerras justas, mas esta é mesmo o cúmulo da injustiça. A União Europeia, desde o primeiro minuto, prestou o apoio ao povo e ao governo ucraniano. A guerra contra a Ucrânia é também uma guerra contra a União Europeia e, por isso, vamos continuar a apoiar o povo ucraniano e a Ucrânia até ser um país livre. Muito obrigado. Thank you. Next speaker, Juan Fernando López Aguilar. Presidente, después de 3 años de cruel guerra de agresión de Putin contra Ucrania, hay 3 lecciones muy claras. Activamos por primera vez la Directiva de Protección Temporal con un enorme esfuerzo financiero para ayudar a los países que han recibido 11 millones de personas desplazadas por la guerra, 4 millones de las cuales se quedan indefinidamente en Europa. Pero eso no puede ser en ningún caso ningún pretexto para no cumplir las obligaciones del Pacto de Migraciones y Asilo, ni siquiera para Polonia, que tan solidaria ha sido con los desplazados de la guerra de Ucrania. Pero para sostener ese esfuerzo es imprescindible que hagamos permanente el mecanismo que permite convertir la confiscación de bienes en sanciones permanentes contra Rusia. Ese mecanismo requiere reformar la actual legislación de sanciones de la Unión Europea. Pero, en tercer lugar, es imprescindible darle cuerpo sólido a la cooperación con el Tribunal Penal Internacional, tan cuestionado en estos momentos por la administración Trump. La Unión Europea es signataria del Tratado Penal Internacional que tiene equipos conjuntos de investigación con... Thank you, colleague. So, next speaker, Dainius Žalimas. Dear colleagues, there are only 2 ways to achieve a long-lasting peace in a war of self-defense against aggression: victory or capitulation. However, only in case of victory against aggressor we can see legitimacy restored and justice achieved. It means the full restoration of Ukrainian sovereignty, a full reparation for all the damages sustained by Ukraine, punishment or by a special tribunal of the Russian and Belarusian leadership for the crime of aggression, as well as holding accountable all those responsible for war crimes. And secondly, the implementation of other principles of President Zelensky's victory plan, such as the full membership of Ukraine in the European Union and NATO. Justice cannot be separated from peace, and conditions of peace cannot be dictated by the aggressor. They should be determined by the victim and international law. Everything else is the fundamental failure for us political leaders of Europe. Our generation might be remembered with shame and disgust. Do we really want this to be our legacy? Thank you. Thank you. Next speaker, Siegfried Frank Drose. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich möchte mich an Kollegen Gahler wenden. Sie hatten leidenschaftlich gerufen Slava Ukraine, und ich möchte Sie daran erinnern, dass dieser Begriff von der Organisation ukrainischer Nationalisten 1929 gegründet verwendet wurde. Diese Organisation verfolgte Polen, Juden, Sinti und Roma. In deren Kontinuität stehen Menschen wie Sie, die hier ausrufen Slava Ukraine, und der Kollege Lopatka darf sich da ruhig mit angesprochen fühlen. Jeden Monat gibt es nun hier in dem Hohen Haus eine Debatte zur Ukraine, und am Ende wird der Krieg beendet werden, ohne die EU
EU-Kommission und ohne dieses sogenannte Parlament hier. Die Präsidenten Putin und Trump werden einen Deal schließen, den Krieg beenden, und Europa spielt in Europa keine Rolle. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, darüber sollten wir hier mal in diesem Parlament diskutieren. Thank you. Last speaker, Andrei Dostal. Dear colleagues, the interest of Ukraine or of Ukrainian people is not necessarily the same to interests of Zelensky regime. And the interest of Zelensky regime is not identical with the interests of Central European states as seen on the gas debate. Thanks to new Trump administration, we know for certain that the United States, sponsored by billions of dollars, the media, the NGOs, the quasi-fact-checkers, who violently attacked anyone who was anti-war in Europe and even in the United States. This abomination needs to be ended. We cannot suffer this foreign influence. The real interest of Ukraine is the end of war and return to normal life. Our interest is resumption of trade and prosperity. Let us discuss the option openly. I heard here that you would like to prohibit opinions of being told. This is not possible. Each of us MEPs has a full right to say what our political position is. Every child knows that. Thank you very much. Thank you. We are closing KHI procedure, and I would like to ask to take floor for the Commission. Commissioner Kos, floor is yours. President, honourable members, it's encouraging to hear today loud voices in the European Parliament supporting to continue the EU support to Ukraine and your clear request to the EU to do more. We all recognise that the EU and its member states have done a lot, but the needs remain huge. Our European assistance to the Ukraine is an investment, we have heard this today, in the Europeans' future. Ukraine has to be able to successfully defend its sovereignty and territorial integrity. This is not just about Ukraine, this is also about us, about our own security. We will continue providing financial and military assistance with the goal of putting Ukraine in the strongest position ahead of any potential discussions to finally end Russia's aggression and the suffering. Ukraine, this is also what we heard, and the European Union should be involved in the peace talks, and they will be. And we will continue advancing the accession process. All of Ukraine is undertaking tremendous efforts. We should not forget the circumstances under which the politicians, civil servants, and society as a whole are working in the same direction to become a part of the European Union. Our objective is to make substantial progress towards accession during this mandate. I'm looking forward to the opening of negotiations on clusters, starting with fundamentals when possible during the Polish presidency in the first half of the year. The European Commission will continue supporting Ukraine in this process. And when we speak about helping Ukraine, we should not forget when the conflicts started. They started when Ukraine decided to go the European way, the way of democracy, the way of European values. Again, I will quote Simone Weil. She said in 1979 that all the member states are confronted with three big challenges: the challenge of peace, the challenge of freedom, and the challenge of prosperity. We could add today the challenge of security. And she also added, those challenges can only be met through the European dimension. And I'm reassured to know that we can count on the support of the vast majority in this House for the future, especially also after the war when we will do the reconstruction. Thank you. Thank you very much, Commissioner. Floor is now for the Council. Minister Šlapka, floor is yours. Thank you very much, Mr. President, honourable members, Madam Commissioner. As I have outlined before, the EU and its member states
remain committed to providing massive, unprecedented support to Ukraine. We are and remain Ukraine's main supporter. But we are also in critical juncture. Many challenges lay ahead. Maximizing EU support for Ukraine is one of the Polish presidency's main goals. EU unity remains key. We need to increase our military support. Ukraine needs more ammunition, more missiles, more air defense, and more orders for the Ukrainian defense industry. And we need to continue putting pressure on Russia with our sanctions. It will be essential to bring Russia's unjust war to an end with a just peace in Ukraine, in line with the UN Charter and international law. Ukraine's sovereignty and security must be guaranteed. Ukraine must be involved in peace negotiations, and so must the security landscape. We will support Ukraine beyond the war and support its reform efforts and on its European path. This is a priority for the Polish presidency. Madam Commissioner, the Polish presidency is determined and ready for that process. The European Council has stated it many times. The EU remains committed to supporting Ukraine's repair, recovery and reconstruction in coordination with our international partners. I am confident that the EU and its member states will be able to rise to those challenges. And since we are commemorating the 3rd anniversary of full-scale aggression on Ukraine, we know that the war has started with illegal annexation of Crimea. I think here we should remind ourselves one fact: the revolution of dignity, when thousands of Ukrainians gathered on Maidan Niezależności and they were fighting for democracy, freedom, independence, the values. And we should remember that they gathered around the European flag. Thank you very much. Thank you very much. Colleagues, debate is closed, and what will take place next session. And this plenary will resume with a formal sitting in a moment. Thank you. Of the Verkhovna Rada, His Excellency Ruslan Stefanchuk.
Thank you, dear colleagues. It is my great honor to welcome to the European Parliament our dear friend Ruslan Stefanchuk, chairman of Ukraine's Verkhovna Rada. Welcome. This month marks 3 years since Russia launched its brutal, illegal and unprovoked full-scale invasion of Ukraine. Yet, as we enter the 4th winter of war, the world has witnessed the Ukrainian people rise up with courage, with defiance, with an unshakable determination to defend their land and their freedom against all odds. I am proud that this Parliament has stood with Ukraine from the very first moment, united, unwavering and resolute. And our partnership with the Verkhovna Rada has been critical in deepening our ties with the Ukrainian people and preparing Ukraine for its path towards membership. We will keep pushing for peace, but we must not let go of what we mean by peace. Peace must be just, peace must be dignified, and it must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine. And for that, Ukraine must be in a position of strength. That means Europe must do more. More financial support, more military aid, more diplomatic pressure, more humanitarian assistance, because we know that the defense of Ukraine is also the defense of Europe. This is not just an attack on Ukraine, it is an attack on democracy, our way of life, on Europe. So it is my great pleasure to give the floor to you, dear Ruslan Stefanchuk, chairman of the Verkhovna Rada. The floor is yours. Dear colleagues, please, I want to ask you to use the headphone. I'll speak in Ukrainian. Вельмишановна пані президентко Європейського парламенту, дорога Роберто, шановні пані комісар Кос, шановні члени Європейського парламенту, дорогі друзі. Я надзвичайно радий мати сьогодні велику честь повернутися до цієї зали. Я виступав тут у червні 22-го року напередодні історичного дня, коли Україна отримала високий статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Я до деталей пригадую той день. І особливо всеосяжну атмосферу підтримки, яка панувала того разу в цій історичній будівлі, яке носить високе ім'я французької військової медсестри Луїзи Вайс. Це легендарна жінка, яка пережила жахіття Першої і Другої світової війни і вирішила присвятити себе справі подолання агресії і впливу на політичні процеси і міжнародні відносини. І сьогодні я знову маю велику честь звернутися з найавторитетнішої трибуни європейського континенту, адресуючи свої слова вам, шановні члени Європейського парламенту, а у ваших особах усім громадянам вільної Європи. Я звертаюся до вас як представник українського парламенту і як син багатомільйонного українського народу, який бореться і обов'язково переможе. І тому дякую, пані президентко, за таку можливість. І, дорога Роберта, я хочу окремо подякувати саме вам за все, що ви робите для України і Європи.
Вельмишановні колеги, минулого року відбулися загальноєвропейські вибори, і з одного боку вони оновили склад Європейського парламенту, а з іншого укріпили його фундаментальні основи, якими є відданість об'єднаній Європі, відданість спільним цінностям і спільним принципам. Я дуже хочу, щоб ви знали, що як тоді, так і зараз втомлена, але нескорена Україна глибоко вдячна кожному з вас. Ми вдячні за кожен голос, за кожну резолюцію, за кожну дію на підтримки боротьби за свою свободу і незалежність. В цьому переліку особливе місце займає прийнята 17 липня минулого року на першому установчому засіданні резолюція під назвою «Потреба у тривалій підтримці ЄС України». І дозвольте мені висловити щиру вдячність Європейському Союзу та усім державам-членам за непохитну, послідовну і всебічну підтримку України в боротьбі з російською агресією, яку ви надавали нам усі ці 3 роки і продовжуєте надавати. Понад 4 мільйони українців сьогодні отримали статус осіб під тимчасовим захистом. Саме ви і ваші колеги мобілізували для України 50 мільярдів євро військової підтримки за програмою Ukraine Facility. А місія ЄС з військової допомоги України вже підготувала понад 70 тисяч українських військових. Тому ще раз глибока вдячність і аплодисменти кожному з вас, дорогі друзі. Шановні колеги, за 2 тижні українці вже втретє будуть згадувати 24 лютого 2022 року, коли рано вранці Росія розпочала масовані ракетні обстріли наших міст і сіл, а її багатотисячна армія вдерлася на нашу територію, сіючи смерть і руйнування. Але війна не відпускає ані щодня, ані щоночі. Щодня смерті невинних людей, щодня страх переляканих дітей, щодня плач згорьованих матерів, які втратили все в цьому житті. Росія, немов та невблаганна іржа, щодня намагається знищити і захопити українські землі на Сході. І чинить відчайдушні спроби просунутись на захід, в бік Києва. Але, шановні друзі, це означає і в бік Варшави, і в бік Страсбурга, і в бік Брюсселя. І якщо Росію не зупинити, то це лише питання часу, коли російський солдат виб'є чоботом двері заспаних мешканців Будапешта, як це було у 1956 році, чи жителів Праги, як це сталося у 1968 році, і так, як це було в Бучі і Ірпіні буквально 3 роки тому. Повірте, друзі, війна набагато ближче, ніж ми всі думаємо. І у 1991 році, коли Україна стала незалежною, як і в році 1994, коли наші попередники підписували Будапештський меморандум, здавалося, що час випробувань пройдено назавжди. Якими ж наївними ми тоді були. Тепер ми добре знаємо, що історію і всі її давні і нові уроки забувати не можна. Легковажити історію не можна. Її треба добре знати і пам'ятати, особливо, коли це історія агресії, окупації і наруги. Як добре її знають і пам'ятають поневолені Росією народи. Як на своїй особистій шкірі її відчули литовці, латиші і естонці.
Як вивчили її і, сподіваюся, вже ніколи не забудуть молдавани і грузини. Тому що непокаране зло буде ширитися доти, доки ми дозволятимемо йому це робити. Тому, шановні колеги, миру можна досягти лише через силу. Силу нашої єдності і рішучості, силу консолідованого тиску на агресора. І на кожному з нас лежить величезна відповідальність за долю своїх країн і народів, за долю Європи, за долю цивілізованого світу. Тож давайте не забувати про це. Дорогі друзі, єдиний шлях зупинити агресивну Росію – це досягти справедливого і тривалого миру, означає підтримувати Україну настільки потужно, щоб агресор погруз не лише в українській землі, але й у міжнародних санкціях і власних внутрішніх проблемах. І ми всі добре знаємо нагальні українські потреби. Більше систем протиповітряної оборони, більше літаків, більше далекобійної артилерії, більше засобів радіоелектронної боротьби, інвестицій в українську воєнну індустрію. Шановні колеги, а це означає ще більше ефективних санкцій, яких не можна ані уникнути, ані обійти. Більше рішучості у конфіскації і використанні російських заморожених активів. Більше справедливих і незворотних покарань за скоєні страшні воєнні злочини, авіа- і ракетні удари по мирному населенню, закатування і вбивства цивільних, наших беззбройних воїнів. Шановні друзі, Росія порушила усі можливі і неможливі червоні лінії. І на відміну від агресора, Україна, як жертва агресії, та її партнери не порушили жодної. Шановні колеги, давайте будемо чесними. Єдині лінії, які ми маємо стерти, це лінії страху, нерішучості, зволікань і зневіри. Тому, пані і панове, я ніколи не забуду той день, коли 3 роки тому, через 4 дні після повномасштабного вторгнення Росії, разом із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України я поставив свій підпис під заявкою на членство України в Європейському Союзі. І я пишаюся, що належу до нації, яка, попри неспровоковану і жорстоку агресію, поставила перед собою ще одне складне, але таке життєво важливе завдання – стати членом великої європейської родини. Шановні друзі, ми поставили перед собою задачу повернутися до нашого спільного європейського дому. Шановні друзі, з моменту заснування Європейського Союзу жодна з країн, які стали на шлях інтеграції до ЄС, не платила такої страшної і кривавої ціни за законне право бути частиною європейської сім'ї. Але вибір зроблено, і я не маю жодних сумнівів, що мету буде досягнуто. Україна неодмінно стане членом Європейського Союзу. А ще, друзі, ми обов'язково станемо сильнішими і кращими після цієї війни, бо ми віддані процесу реформ. Бо між нами, друзі, є довіра як один з найголовніших здобутків. Перед нами амбітні, але осяжні завдання. Відкриття під час польського головування перших переговорних кластерів. І це стане потужним імпульсом для подальшого руху. Це підтвердить, що Україна не просто демонструє свої прагнення бути в ЄС, а й реалізує його. Шановна пані президентко, шановна пані комісар, шановні члени Європейського парламенту. Наступний етап буде багато в чому визначальним для перебігу війни, для майбутнього європейської безпеки і трансатлантичної єдності. Наше завдання – зберегти нашу спільність, забезпечивши справедливий і міцний мир для України і Європи. Утвердження миру через силу є єдиним способом зупинити світові тиранії. Як і 3 роки тому, я, як і мільйони українців, знову з надією очікуємо добрих новин з Європейського парламенту у Страсбурзі, з Вашингтона, з Лондона, з Парижа, з Брюсселя, з Берліна. Новини про те, що ми не одні у цій
останній війні. Що війні скоро кінець, бо за нами вся сила і справедливість європейської і світової демократії. Що приходить час миру і відбудови. Шановні колеги, ані я, ані ви не маємо права підвести ці сподівання. Шановні друзі, я не випадково на початку свого виступу згадав легендарну Луїзу Вайс. Керована своїм обов'язком, вона вдягнула уніформу і двічі стала на захист вітчизни як військова медсестра і як член руху опору. Вона зробила це, як роблять сьогодні мільйони українців і українок, захищаючи свою найдорожчу батьківщину. Через обставини я двічі виступав у цій залі у тактичній формі. Але я, як і мільйони моїх співвітчизників, маємо велику мрію замінити цю уніформу на цивільну. Замінити Ми маємо мрію замінити зброю на знаряддя праці. Ми маємо велику мрію у своїх смартфонах. Програму, яка інформує нас про повітряні тривоги, також замінити або стерти її назавжди. Шановні колеги, ми маємо мрію змінити війну на мир. Тому ще раз дякую вам за увагу і слава Україні! Thank you, Ruslan. I will never forget those moments in Kiev at the start of the invasion. I told you then that we are with you, and as you can see, we stayed with you and we will stay with you. Slava Ukraini. Героям слава! Okay, so we go straight to the votes. Thereby the sitting is resumed. We vote first on a report by Mr. Thomas Tobert on the conclusion of an agreement between the European Union. All right, are you ready? Okay. And the government of the People's Republic of Bangladesh on certain aspects of air services. It's a vote on consent. By roll call, the vote is open. Vote is closed. And it is adopted. We move to the report by Mr. Paulo do Nascimento Cabral on the conclusion on behalf of the Union of the protocol implementing the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde. Vote on consent by roll call. Vote is open. Vote is closed.
Adopted. We move to the report by Mr. Boris Budka on the renewal of the agreement on cooperation in science and technology between the European Community and Ukraine. Vote on consent by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it's adopted. This is the last vote that we have ahead of us, so please, if you're on the speakers list for the next item, stay in the chamber. So we move to the report by Ms. Anouk van Broek on the European Central Bank Annual Report 2024. Amendment 33 by show of hands. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. Amendment 22 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 23 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 34. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 35. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. We vote on the original text. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Okay, we check this. Original text. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted. We move to Amendment 24. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. Amendment 25. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. Paragraph 8 in two parts, both by roll call. First part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Second part, vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 10. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 30 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 11. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 12. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 1. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. Amendment 26 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 36. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. Amendment 37. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. We move to the original text in two parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 38, who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. Amendment 39, who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. We vote on the original text in three parts, all by roll call. First part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Second part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Third part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Paragraph 25 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 27 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. So we vote on Amendment 40. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. Amendment 5. Who's in favour? Who's against? Who abstains? We check this. Amendment 5. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted. So we move to Amendment 2 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 41 by roll call. Vote is open.
Vote is closed. Adopted. Paragraph 27 in two parts, both by roll call. First part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Second part, vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 6 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 28. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. Paragraph 32 in two parts, both by roll call. First part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Second part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 32 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 13. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Check. 13. Vote is closed. Adopted. Amendment 29 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 3 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Paragraph 42 in two parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 7. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 8. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. 14. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 15. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 16. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. 17 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 9. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 18 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 19 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 20 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 21 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 4. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Check. Vote is closed. Adopted. Recital H in two parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. And now final vote on the resolution as a whole by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted. Have a good afternoon.
Vamos a reanudar la sesión. Como bien ustedes saben, el acta de la sesión de ayer y los textos aprobados en ella están ya disponibles. Si nadie desea intervenir al respecto, aprobaríamos el acta y empezaríamos con el primer debate, el siguiente punto del orden del día, que sería declaración de la Comisión sobre la necesidad de abordar la acuciante escasez de mano de obra y garantizar puestos de trabajo de calidad en el sector de la asistencia sanitaria. En primer lugar, tendría la palabra Roxana Minchatu, en nombre de la Comisión Europea, vicepresidenta de la Comisión Europea. Thank you. Labour and skill shortages are a major challenge across the European Union, with the healthcare sector hit especially hard. We have a shortage of 1.2 million doctors, nurses and midwives across the European Union. High job strain affects 61% of nurses and 43% of doctors, well above the EU overall average of 30%. It is a vicious cycle, with shortages leading to increased job strain, which causes interest in these careers to decline, worsening the shortages. At the same time, there are gaps in the skills pipeline and a growing demand for healthcare due to an aging population. Needless to say, our health systems are nothing without our health workers. If we want to maintain our cherished healthcare and be prepared for a possible future health crisis, then retaining the existing health workers and inspiring younger generations to enter and remain in the sector is crucial. Doing so will require work on different strands. First, we should aim to increase the participation of underrepresented groups in the labour market, especially women. The roadmap for women's rights and the new gender equality strategy will support women in achieving equality in employment and careers and in combating stereotypes. And I take this opportunity to mention that today we are celebrating the International Day of Women and Girls in STEM. Second, upskilling and reskilling is a must also for the care sector. In less than 1 month, we will present our Union of Skills. And third, we need to improve working conditions if we want to make the healthcare profession more attractive. The Directive on Adequate Minimum Wages, the European Care Strategy, and the Health and Safety Strategy are steering policy efforts towards improving working conditions in healthcare, with a particular focus on care workers with lower qualifications. The EU Strategic Framework on Health and Safety at Work 2021-2027, for instance, dedicates special attention to the healthcare sector. Many of the initiatives put forward by the Commission, for instance, to protect workers against exposures from chemicals or carcinogens, are certainly contributing to protect healthcare workers and to improve their working conditions. Moreover, the upcoming Quality Jobs Roadmap will promote fair wages, good working conditions, training and fair job transitions, notably by increasing collective bargaining coverage. Fourth, the shortages of doctors and nurses are more acute in some member states and less so in others. Exploiting the full potential of fair labour mobility within the single market would help alleviate the problem. On that, a new skills portability initiative under the Union of Skills that we will launch very soon will facilitate the mobility of health sector workers within the European Union, along with further measures to support the recognition of professional qualifications. Fifth, investing in data collection and forecasting, for example, through the EU4Health co-funded joint action, known as HEROES, that will allow us to better plan ahead. And finally, we should support talent attraction from outside the European Union, building on the existing talent partnerships and the upcoming EU talent pool, in line with the competitiveness compass. Continued efforts to support the recognition of qualifications gained outside the EU will be a key part of this. Let me recall that the European Union is providing significant financial support to member states and social partners to address shortages, including
43.3 billion euros allocated to skills under the European Social Fund Plus, and more than 40 billion euros for investments in the healthcare sector under the Recovery and Resilience Facility. As part of our preparedness efforts, we need to invest in training for healthcare professionals. This includes areas like cybersecurity, where we need both qualified cybersecurity professionals for the sector and better cyber awareness of frontline health professionals. The new action plan on cybersecurity of hospitals and healthcare providers addresses both these elements. Honourable members, our healthcare systems are an integral part of the European social model. It is what makes us proud as Europeans. But labour and skill shortages put the sustainability of this model at risk. Together with Commissioner Varhey and the Executive Vice President Ribeira, we are determined to tackle this fundamental challenge. I look forward to today's exchange to inform this work. Thank you. Muchas gracias. Es el turno de las intervenciones en nombre de los grupos políticos y tiene la palabra el señor Radke por 2 minutos en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon irgendwie ein bisschen skurril. Ich bin froh, dass wir heute mal wieder über dieses Thema diskutieren, aber wenn man mal zurückdenkt an die Covid-Pandemie, da haben wir das Thema Gesundheitswesen, Gesundheitssektor und die Entwicklung, die Notwendigkeiten, haben wir rauf und runter diskutiert, weil plötzlich jeder unmittelbar betroffen war und jeder Angst hatte. Bekomme ich denn auch die Versorgung? Wenn ich mich jetzt infiziere mit dem Virus, kriege ich dann die Unterstützung, die ich brauche? Und jetzt ist das Virus weg. Und was von der Covid-Pandemie geblieben ist, ist im Grunde genommen eine Debatte, was müssen wir jetzt eigentlich politisch alles aufarbeiten? Was ist falsch entschieden worden? Waren die Eingriffe zu weitgehend, ja oder nein? Aber am Ende diskutiert niemand mehr über die grundlegenden Probleme, die in unserem Gesundheitswesen geblieben sind, nämlich, dass wir einen akuten Fachkräftemangel haben. Wenn man sich mal überlegt, bis 2030 haben wir in der Europäischen Union einen Fachkräftemangel von 4 Millionen Arbeitskräften im Gesundheitswesen. Und das in einer Gesellschaft, die immer älter wird und wo der Bedarf an Unterstützung, medizinischer Unterstützung, ebenfalls immer größer wird. So, und das müssen wir irgendwie zusammenbringen. Und dass die Europäische Union jetzt auch einen Beitrag leisten will, dieses Problem gleich auf mehreren Ebenen zu adressieren, halte ich für richtig. Pflegestrategie beispielsweise, ein Thema, mit dem wir in der letzten Periode ja angefangen haben. Natürlich müssen wir darüber reden, können wir zu gemeinsamen Standards kommen, damit auch die Zugänge in den Arbeitsmarkt, im Gesundheitswesen für diejenigen, die von außerhalb kommen, leichter werden. Weil ohne Menschen aus anderen Ländern werden wir die Lücken, den Fachkräftebedarf im Gesundheitswesen nicht decken können. Und deswegen ist es absolut notwendig, dass wir diese Debatten führen. Aber auch, du hast das Thema Tarifbindung angesprochen, Arbeitsbedingungen im Gesundheitssektor. Da geht es nicht nur um die Frage Bezahlung, sondern da geht es auch um die Frage Schichtdienst. Wie kann ich auch Ältere im Arbeitsprozess halten? So, mit 60 kann ich vielleicht keinen Patienten mehr aus dem Bett heben, aber ich kann andere Dinge tun. Und über diese Dinge hier zu reden, zu diskutieren und auch zu streiten, wenn notwendig, dafür bin ich sehr dankbar. Vielen Dank. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Bischoff por 1 minuto en nombre del Grupo de los Socialistas y Demócratas. Danke, Herr Vorsitzender, Frau Kommissarin. In der Tat, der Vorredner hat gerade daran erinnert, in der Pandemie haben Millionen auf den Balkonen gestanden und geklatscht zur Unterstützung. Und jetzt erwarten genau die gleichen Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte von uns, dass wir ihre Arbeitsbedingungen verbessern. Und in der Tat, wenn wir uns mit Krankenschwestern unterhalten und Pflegern, stellen wir fest, es ist nicht nur die Bezahlung, sondern es ist auch die permanente Überlastung, dass es nicht genug Kräfte gibt, dass gespart wird an allen Ecken und Enden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir investieren hier und dass wir dafür sorgen, dass gute Arbeitsbedingungen auch dazu dienen, damit die Leute wirklich auch bis zum Ende ihrer Berufslaufbahn in ihren Jobs bleiben können, dass wir bessere Bezahlung geben, aber auch, dass wir investieren in die Ausbildung der Menschen, die wir hier haben, die auch Pflegeleistungen bringen. Und wenn wir, und wir werden das tun müssen,
tatsächlich Pflegekräfte aus anderen Ländern anwerben, dann müssen wir das zu anständigen Bedingungen tun. Und dann müssen wir auch sicherstellen, dass wir nicht anderen die gut qualifizierten Fachkräfte wegklauen. Wir müssen es mit Verantwortung tun. Vielen Dank. Muchas gracias. Ahora es el turno del señor Hauser en nombre del Grupo Patriotas por Europa. Danke. Wir haben einen aktuellen OECD-Bericht aus dem Jahr 2022 diskutiert, wo festgestellt wurde, dass 1,2 Millionen Ärzte, Pflegekräfte etc. fehlen. Ich frage mich, wieso hat man zwischenzeitlich, jetzt schreiben wir das Jahr 2025, nicht darauf reagiert? Der demografische Wandel, der angesprochen wurde im Bericht, da war ja bekannt, dass Ärzte und Pflegepersonal überaltert ist. Was hier nie angesprochen wird, ist, dass während der Covid-Pandemie Ärzte und Pflegekräfte auch aus dem Gesundheitsbereich unter Anführungszeichen vertrieben wurden, weil man von ihnen Pflichtimpfungen gegen Covid-19 eingefordert hat. Das heißt, qualifiziertes Personal hat die Branche verlassen. Und wie reagiert nun die Politik? Im Wesentlichen sprechen wir auch über qualifiziertes Personal. Und was machen wir? Wir forcieren massiv die Digitalisierung ins Gesundheitswesen, ganz nach dem Motto digital vor ambulant und stationär. Das heißt, zukünftig soll nämlich nicht die Fachkraft einen Patienten behandeln und eine erste Analyse und Diagnose abgeben, sondern über die Telemedizin soll der Erstkontakt hergestellt werden. Ich rufe, wie zum Beispiel in Österreich, die Telefonnummer 1450 an, wenn ich ein gesundheitliches Problem habe und bekomme eine Auskunft. Was sich der Patient allerdings erwartet, ist der unmittelbare Kontakt zwischen Patient und Arzt. Das wollen wir haben. Und ich habe im letzten Gesundheitsausschuss deswegen auch eingefordert, dass man von den 16 Milliarden Euro, die in die Digitalisierung des Gesundheitswesens gesteckt werden, dass ein guter Teil auch in die Qualifizierung des Personals hineininvestiert werden, damit wir gutes Personal zukünftig haben, die sich um die Probleme der Patienten kümmern. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Ratza por 2 minutos en nombre del Grupo ECR. Grazie Presidente, signora Vicepresidente della Commissione. Il dato di alcuni giorni fa, reso noto dall'Ocse nel rapporto Health at a Glance Europe 2024, ci dice che in Europa mancano 1,2 milioni di medici, infermieri e ostetriche. Lo stesso rapporto ci dice che 1/3 dei medici e 1/4 degli infermieri in servizio hanno più di 55 anni e andranno in pensione nei prossimi anni, mentre cala l'interesse dei giovani per le carriere sanitarie ed infermieristiche. Cosa fa l'Europa? Rispondendo ad un'interrogazione mia e del collega Mantovani, chi l'ha preceduta a nome della Commissione ci ha detto: se in Europa mancano professionisti per la sanità, andateli a prendere nei paesi terzi ed estranei all'Europa. Posso dire che è una strategia che questa non ci convince. Non ci convince perché esistono paesi che hanno affrontato grandi investimenti. L'Italia negli ultimi 2 anni ha investito oltre 9 miliardi di euro, portando il fondo della sanità a quasi 137 miliardi di euro per il solo 2025, ha aumentato il tetto delle assunzioni, il numero dei posti pubblici nelle facoltà, il numero delle borse, e i medici continuano a mancare. Azzardo rapidamente pochissime proposte. La prima: aumentare la dotazione del Fondo Sociale Europeo per un piano straordinario di assunzioni e posti nelle facoltà universitarie e nelle borse di specializzazione, anche al fine di finanziare il costo gravosissimo in tante università private dei corsi in scienze mediche, che arriva a superare i 100.000 euro. Poi proviamo a considerare il capitale umano e quindi il costo della sanità e della formazione come una spesa di investimento e sottraiamolo ai vincoli del patto di stabilità. Proviamo anche a defiscalizzare il lavoro in sanità, come in Italia è stato fatto per il recupero delle liste d'attesa, ed investiamo in digitalizzazione, telemedicina e uso artificiale. Non è più tempo di analisi, è tempo di risposte. Grazie.
Muchas gracias. Ahora es el turno para Vasily Voiculescu por un minuto en nombre del grupo Renew Europe. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Lipsa medicilor și, în general, a personalului medical în spitale și nu numai, este deja o realitate și una dramatică. În 2024, Spitalul de Urgență pentru Copii din Brașov, al 6-lea oraș al României, avea 3 secții cu un singur medic și o altă secție, secția de nefrologie, care s-a închis după ce singurul medic pe care îl avea acea secție a ieșit la pensie. Este un singur exemplu dramatic care ilustrează situația periculoasă a lipsei de forțe de muncă în sănătate, în România, dar și în Uniunea Europeană. Circa 1,2 milioane de medici, asistente și moașe ar trebui să-și găsească de lucru, ar trebui să vină în sistemele sanitare din Uniunea Europeană în următorii ani. Acesta este deficitul deja din 2022. 20 din 27 de state europene au raportat deja deficit al forței de muncă din sănătate și asta în condițiile în care peste o treime din medici și asistente au vârsta de 55 de ani sau mai mult și se îndreaptă către pensie. Este o criză tăcută deocamdată, dar este deja una care pune în pericol vieți. Avem nevoie de un plan pus la punct de comisie, state membre, dezbătut aici în Parlament, și împreună cu Consiliul, și avem nevoie să nu uităm că lipsa medicilor și asistentelor va deveni în scurt timp o problemă de urgență. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Ohisalo por un minuto en nombre del Grupo de los Verdes. Arvoisa puheenjohtaja, komissaari, hoitajapula on akuutti uhka niin Suomessa kuin koko Euroopan unionissa. Pahimmillaan väkivallan riski terveydenhuoltoalan työntekijöille voi olla jopa 80%. Palkat junnaavat paikoillaan, työsuojelu ei ole riittävää ja työn kuormitus on kasvanut. Hinta on kova, jos työntekijöihin ei panosteta. Työntekijöiden hyvinvointi heikkenee, hoidon laatu ja saatavuus huononee, eriarvoisuus kasvaa, ongelmat jäävät ratkaisematta ja kustannukset nousevat. Mutta meillä on ratkaisuja. Puututaan työntekijöiden kokemaan väkivaltaan, vahvistetaan työsuojelua, investoidaan koulutukseen ja osaamiseen, vaaditaan parempia palkkoja ja turvallisempia työskentelyolosuhteita. Arvioiden mukaan vuonna 2030 koko Euroopassa on jo 4 miljoonan sote-alan työntekijän vaje ja Suomessakin jo 12 000. Mutta meillä on vielä mahdollisuus estää katastrofi, jossa on kyse elämästä ja kuolemasta. Muchas gracias. Ahora es el turno de la señora Chaibi por un minuto en nombre del Grupo de la Izquierda. Chers collègues, Madame la Commissaire, en France, il y a quelques jours, une femme de 20 ans est morte après des heures d'attente sur un brancard aux urgences. Ce drame, c'est le résultat de choix politiques. Depuis des années, la santé publique est attaquée comme un coût à réduire, un marché à privatiser. Salué en héros pendant la pandémie, le personnel soignant est aujourd'hui abandonné. Nos systèmes de santé tiennent debout grâce à ces soignants et ces soignantes épuisés, sous-payés et en sous-effectif. Partout en Europe, les hôpitaux peinent à recruter, les services ferment et les démissions s'enchaînent. Nous devons sortir de la logique d'austérité qui détruit nos services publics. Investir dans la santé publique doit être une priorité absolue. Embaucher massivement sous statut stable, augmenter les salaires, prendre soin de celles et ceux qui nous soignent en améliorant leurs conditions de travail. La santé n'est pas un marché, c'est un droit fondamental. Si nous ne faisons rien, il manquera 4 millions de soignants en Europe en 2030. Le travail des soignants est essentiel pour tous les Européens. Il est temps de le rendre essentiel pour l'Union européenne. Merci. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Sokol por 2 minutos. Predsjedniče, povjerenice, kolegice i kolege. Europska unija suočava se s izazovom koji prijeti temeljnim stupovima naših zdravstvenih sustava. Naime, procjenjuje se da u EU fali 1,2 milijuna liječnika, medicinskih sestara i primalja. Osim toga, prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, do 2030. EU bi mogla ostati bez čak 4 milijuna zdravstvenih radnika.
Ovi podaci jasno ukazuju na postojanje strukturnog problema koji zahtijeva hitno i sustavno rješavanje. Također, prema istraživanju Eurofounda, sektor zdravstva i socijalne skrbi jedan je od onih s najvećim nedostatkom radne snage u cijeloj Europskoj uniji, a velik problem predstavlja odlazak zdravstvenog osoblja iz manje razvijenih država članica u one razvijenije. Primjerice, procjenjuje se da između 2010. i 2018. čak 40.000 liječnika iz država Europskog istoka i jugoistoka migriralo prema zapadu, a brojke sa recimo medicinskim sestrama su slične ili čak još i gore. Nedostatak zdravstvenih djelatnika posebno je značajan u ruralnim područjima i na otocima, kao što je to slučaj i u Hrvatskoj. Zato je važno da Europska unija žurno djeluje u okviru svojih nadležnosti. Neodgovarajuće plaće, preopterećenost i neadekvatni uvjeti rada bitno utječu na broj djelatnika u zdravstvu. Zato, ako želimo osigurati kvalitetnu zdravstvenu skrb za europske građane, moramo zdravstvo činiti prioritetom u pregovorima o idućem višegodišnjem financijskom okviru. Više novca za zdravstvo znači poboljšanje radnih uvjeta u zdravstvu, kroz ulaganje u istraživanje i razvoj, infrastrukturu, ali i opremanje zdravstvenih sustava najmodernijim uređajima u vremenima kad umjetna inteligencija zauzima sve veći i veći značaj. Kolegice i kolege, vrijeme za djelovanje je sada. Svaka odgoda znači dodatni pritisak na preopterećene sustave i još veći rizik za pacijente. Dakle, treba nam jasna europska strategija sa konkretnim ciljevima, mjerilima i što je najvažnije, vrlo jakim financiranjem u idućem sedmogodišnjem europskom proračunu kako bismo te mjere mogli realizirati. Ne zaboravimo, zdravstvo je pitanje konkurentnosti i sigurnosti, ali investicija u budućnost svih nas i zato je potrebno djelovati što prije. Hvala lijepo. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Seulemans por un minuto. Merci, Président. Madame la Commissaire, il y a 5 ans, l'Europe et le monde étaient confrontés à la pire crise sanitaire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Durant cette période, nous avons tous vécu intimement à quel point la santé est notre bien le plus précieux et combien nos systèmes de santé sont essentiels non seulement pour l'ensemble de la société, mais aussi sur le plan économique. Les travailleurs de ce secteur, qui sont majoritairement des travailleuses, ont alors été reconnus comme essentiels et applaudis. Malgré des années de désinvestissement massif, ils et elles ont permis à nos pays de tenir, et ce, au mépris de leur propre sécurité. On a tous dit alors « plus jamais ça ». Mais notre mémoire est de court terme. Aujourd'hui, l'Europe a beau être confrontée à d'autres défis géopolitiques, économiques, démographiques, il ne peut être question d'oublier les urgences liées à la santé, dont un des premiers défis est la pénurie de personnel. Certaines régions ou villes sont même en passe de devenir des déserts médicaux. Il est urgent d'investir dans les services de santé, non seulement sur le plan des traitements et techniques médicales, mais surtout dans le personnel. Il faut améliorer les conditions de travail de ce personnel en assurant qu'il soit suffisant, ce qui est aussi la première condition de bien-être des patients, mais aussi en adoptant une directive sur la prévention des risques psychosociaux afin d'améliorer globalement la santé mentale au travail. En santé aussi, les impératifs humains doivent reprendre le pas sur les enjeux économiques et budgétaires. C'est notre responsabilité. Sinon, nous devrons rendre des comptes quand une prochaine crise sanitaire se produira. Ahora es el turno para la señora Brasier-Kla por un minuto. Madame la Présidente, chers collègues, nos hôpitaux sont à bout de souffle. 3,5 milliards de déficit pour les hôpitaux publics français. Nos soignants épuisés et nos concitoyens peinent à accéder à des soins de qualité. La crise de notre système de santé est le résultat de choix politiques désastreux. Fermeture de lits, bureaucratie étouffante, salaires insuffisants et absence de reconnaissance pour nos soignants. Plutôt que de chercher des solutions simplistes en facilitant l'immigration massive de personnel de santé étrangers, nous devons d'abord réinvestir massivement dans la formation et l'attractivité des métiers de santé pour nos propres citoyens. Augmenter les salaires, alléger la paperasse et garantir des conditions de travail dignes sont des mesures indispensables pour fidéliser nos soignants et en attirer de nouveaux. L'Union européenne doit revenir à un rôle de soutien et non fragiliser nos systèmes de santé en essayant de se substituer aux États. La santé doit rester une compétence nationale. Je vous remercie. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Veriga por un minuto. Thank you, President. Dear colleagues,
First, let me ask why we are so surprised by labour shortages in health, education and other sectors. If we think we can print people with 3D printer instead of solving real demographic problem, we will face even deeper problems. So first things first, we have to start to solve demographic problems. Immigration and stealing health workforce from developing countries is not a solution. So first, demographic problem. Second, respect and follow WHO code and practice on the international recruitment of health professionals in order to avoid artificially created shortages in lower income countries. Third, stop creating relative shortages like in Lithuania, opening pharmacies on every corner and creating relative shortage of pharmacists in cities and real shortage in countryside. Fourth, create working environment and financial incentives which would motivate young people to choose health profession. And fifth, start early. Instead of brainwashing children with gender ideologies, educate them about responsibilities and civic duties, extremely important professions, and even to romanticize if needed. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Van den Berg por un minuto. Als je kind voor het eerst ziek wordt, vertrouw je hem of haar aan de betrouwbare handen van een dokter toe. Als je als ouder niet meer voor jezelf kan zorgen, vertrouw je de wijkverpleegkundige om je te helpen. En als je zelf ziek wordt, geef je je blind over aan de vakmensen in de zorg. Dat is een heel groot goed, dat wij een zorgstelsel hebben waar we op kunnen vertrouwen. En iedereen in deze zaal vertrouwt die zorgmedewerkers met zijn of haar eigen leven als het erop aankomt. Maar waarom vertrouwen we de mensen in de zorg dan niet als we het beleid opstellen? We verdrinken onze medewerkers in administratie. We onderbetalen onze vakmensen. En we negeren klachten over de hoge werkdruk. In Nederland besteden we 40% van onze zorgverleners... In Nederland besteden zorgverleners 40% van hun tijd aan administratie. Omdat wij beleidsmakers bang zijn dat de kwaliteit van de zorg anders niet goed genoeg is. In 2030 komen we naar verwacht 4,1 miljoen mensen tekort in de zorg. Lidstaten, we moeten nu gaan zorgen voor onze zorg. We moeten weer vertrouwen op vakmensen. We moeten de administratie verlichten. En we moeten de sector de moderne tools geven die we nodig hebben. Maak het vak weer aantrekkelijk. Alleen dan kunnen we zorgen dat ook de volgende generatie kan rekenen op betrouwbare zorg. Dank u wel. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Metz por un minuto. Dear President, dear Commissioner, il y a des défis qui sont mieux résolus au niveau européen. Il y a même des défis qui ne peuvent être résolus qu'au niveau européen. Le manque de personnel soignant est un problème très réel dans toute l'Union européenne, sans exception. Chaque pays y est confronté, riche et pauvre. En fait, le Luxembourg est le pays le plus riche et celui qui a le plus grand problème de médecins dans toute l'Union européenne. Mais l'enjeu central n'est pas celui d'un pays en particulier. C'est un enjeu crucial pour les citoyens, pour les patients. Nous commençons tous à avoir le sentiment que l'Union européenne et les États membres ne sont plus en mesure de prendre soin de nous. Donc le sentiment de sécurité s'estompe. Pour remédier à la pénurie du personnel soignant, nous avons besoin de plus de coopération plutôt que de concurrence. Nous devons rendre les carrières du secteur de la santé plus attrayantes en améliorant les salaires, mais surtout les conditions de travail et le soutien à la santé mentale. Investir dans les infrastructures publiques et dans le personnel soignant est une question de sécurité sanitaire et de qualité de soins pour les patients et aussi un élément clé du pilier social de l'Union européenne. Je vous remercie. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Martins por un minuto. Obrigada, Sr. Presidente. Faltam trabalhadores da saúde porque se cortou nos trabalhadores. Afinal, o que pensava a União Europeia que ia acontecer quando mandou os Estados-membros cortar na despesa estrutural, incluindo a da saúde? Os problemas de saúde não diminuíram, pelo contrário, com o envelhecimento da população, ritmos de trabalho muito intensos, crescente poluição, alterações climáticas, as doenças crónicas e outras só aumentaram.
O custo dos medicamentos, equipamentos e dispositivos de saúde também não diminuiu. A absoluta fé no mercado permitiu às grandes farmacêuticas e corporações lucrarem milhões, cobrando cada vez mais aos Estados. Uma chantagem inaceitável que a União Europeia aceita sem pestanejar. O corte da despesa ficou, portanto, nos trabalhadores. Sem carreiras dignas, com salários baixos e condições e horários de trabalho desumanas, não espanta que o interesse das jovens gerações pelas profissões da saúde tenha vindo a descer. Senhora Comissária, fazer de conta que o problema é a formação ou a mobilidade é recusar o debate fundamental. Este é o tempo de recuperar salários e carreiras. E não há digital que dispense trabalhadores da saúde. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Warnke por un minuto. Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! 1,2 Millionen Mediziner und Pflegekräfte fehlen in der Europäischen Union. Damit geht jede Nation anders um. Die gelebte Praxis aus deutscher Sicht zumindest ist ziemlich unsolidarisch. Pfleger und Ärzte folgen dem Geld und beginnen ihre Tätigkeiten nach Beendigung des Studiums in Deutschland. Dessen Nachbarn aber bilden die Pflegekräfte und Mediziner mit ihren nationalen Budgets aus. Diese 100.000 € pro Ausbildung gehen den Nationalstaaten verloren, wenn die Ärzte nicht heimkehren. Das ist ein echter Braindrain. Ich schlage der Kommission vor, Rahmenbedingungen zu schaffen, die dem UN-Kodex für die Abwerbung von Fachkräften entspricht. Oder die EU finanziert Studien- und Ausbildungsplätze für den Einsatz europaweit, ein echtes EU-Studienprogramm. Diese Krise kann nur durch Regeln zum Schutz von einem Braindrain bewältigt werden. Denn das Fehlen von Fachkräften in allen Regionen der EU wiegt gleich schwer. Und wir hätten eine gute Chance, unseren Bürgern zu zeigen, was echte europäische Solidarität bedeutet. Dankeschön. Gracias. Ahora es el turno para la señora Sommen por un minuto y medio. Bedankt, voorzitter. Goedemiddag, commissaris, collega's. Iedereen heeft recht op de best mogelijke en de meest nabije zorg. Maar daar heb je natuurlijk wel een zorgverlener voor nodig. En daar knelt vandaag absoluut het schoentje. De cijfers zijn redelijk dramatisch. Meer dan 1 miljoen dokters, verpleegkundigen, vroedvrouwen komen wij tekort. En tegen 2030 nemen maar liefst 1 op de 3 van hen hun pensioen. En tegelijkertijd weten we, het aantal zorgbehoevende patiënten zit natuurlijk in de lift. Collega's, dat is een tikkende tijdbom. En het is niet alleen een numeriek probleem, het is echt een systeemcrisis. De zorgverleners en de patiënt verdienen beter. Want zorgverleners die verdienen respect en waardering voor het werk dat ze doen. Een beter loon, een betere combinatie tussen arbeid en gezin. Maar ook meer mentaal welzijn en autonomie op de werkvloer. Maar collega's, wij moeten ook echt werken aan die concentratie van gespecialiseerde zorg. Want dat zorgt voor een efficiëntere inzet van zorgverleners. Maar ook voor kortere wachttijden voor de patiënt en vooral het redt levens. Collega's, hier in de EU moeten wij echt samenwerken voor die gemeenschappelijke erkenning van diploma's. Want arbeidsmigratie is misschien niet altijd zaligmakend. We moeten echt inzetten op opleidingen voor die taalkennis, maar het blijft wel een enorme opportuniteit die we moeten blijven aanboren. Collega's, dit is echt niet uitsluitend een nationaal probleem. De grote meerderheid van onze lidstaten wordt hiermee geconfronteerd. Dit vergt dus echt Europese oplossingen en Europese acties. Ik dank u. Muchas gracias. Ahora es el turno del señor Andriukaitis por un minuto. Dėkuoju, gerbiamas posėdžio pirmininkai, gerbiama komisarė, tarybos nariai. Iš tiesų pritariu Europos komisijos pateiktam situacijos įvertinimui. Deja, šiuo metu Europos šalyse narėse visose sveikatos sektorius išgyvena milžinišką darbo jėgos trūkumo krizę. Milžinišką. Ir ne tik, kad yra netolygiai
išsidėsčiusios sveikatos sektoriaus įstaigos, bet mes negi matome atskirose šalyse medicininės dykvietės, medical deserts, taip vadinamas, kur žmonės sako, kad daktarų ten ir seselių, ir slaugytojų yra pirma, per mažai, antra, jų yra per toli nuo žmonių gyvenamos vietos ir trečia, jie per seni. Šita triada yra iš tikrųjų baisi ir šalių narių nesugebėjimas koordinuotis, planuoti sveikatos išteklius, planuoti pritraukti jaunimą į šias profesijas, įdarbinimo klausimus spręsti sąlygų nustatymą yra labai didžiulis iššūkis ir privalome toliau kartu stiprinti Europos sveikatos sąjungą, atkreipdami į šią krizę didžiulį dėmesį. Muchas gracias. Ahora el siguiente orador será el señor Sequeres por 1 minuto, que intervendrá desde su escaño. Köszönöm a szót, elnök úr, biztos asszony. Én több mint 400 napot töltöttem kórházban a balesetem miatt, és ezért szeretném felhívni a figyelmet a nagy ápolási igényű személyek ellátásának nehézségeire. A gyógytornászok, a terapeuták, a szakápolók és az egészségügyi dolgozók munkájának könnyítése az párhuzamosan feladata a korábban elhangzottakkal egyetemben. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk azokról a támogató technológiákról, a digitalizációról, a robotikáról, mivel az ő munkájukat meg lehet könnyíteni. Én a napokban jártam egy ilyen intézményben, ahol számos ilyen technológiát láthattam Budapesten, és ezeknek a korszerű módszereknek köszönhetően az olyan sérültek, mint én, visszanyerhetik a munkaképességüket. Én szeretném megköszönni az egészségügyben dolgozó embereknek az áldozatos munkájukat, és nagyon bízom benne, hogy találunk megoldást, hogy ez a szektor ez megfelelő munkaerővel és megfelelő támogatással bírjon. Köszönöm a figyelmet. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Axinia por 1 minuto. România are un deficit colosal de cadre medicale. În spitalele publice sunt 9.000 de posturi de medici neocupate, 1.600 de rezidenți și 14.000 de asistenți medicali. Asta în condițiile în care tot România are 26 de absolvenți de medicină la 100.000 de locuitori, peste media Uniunii Europene de 15,5. Multe cadre medicale din România pleacă să lucreze în Uniunea Europeană din cauza salariilor mici, a condițiilor de muncă proaste și a unui sistem politizat excesiv. 22.000 de medici goliți în România, adică 37% din totalul medicilor români, lucrau în străinătate în anul 2021. Din acest punct de vedere, țara noastră se situează pe locul 3 în lume, după India și Pakistan, dar este de departe prima din Uniunea Europeană. Este dezamăgitor că nimeni nu scoate un cuvințel pe această temă, nici măcar în raportul Comisiei Europene. Semn că sunt state cărora le convine ca noi să instruim medicii și apoi ei să culeagă fructele coapte. O soluție ar putea fi o formulă de compensare financiară față de România, care instruiește o mare parte a forței de muncă din sectorul medical din Europa. Mulțumesc! Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Castel por 1 minuto. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, hôpitaux sous tension, maisons de retraite débordées, déserts médicaux qui s'étendent. Ce manque criant de personnel met en péril la qualité des soins et l'accès aux traitements pour des millions de citoyens. Partout en Europe, nos systèmes de santé souffrent d'une même urgence, la pénurie dramatique de soignants. 1,2 million, c'est le nombre de médecins, infirmiers, sages-femmes dont l'Union manque sur le terrain afin d'offrir des soins de santé de qualité. Les causes sont connues, vieillissement de la population, conditions de travail éprouvantes, départs non remplacés, résultat des soignants épuisés, des patients qui attendent et des vocations qui s'éteignent. Face à ce défi, aucun pays n'a la capacité d'agir seul. Nous avons besoin d'une réponse européenne forte, renforcer la formation et la reconnaissance des qualifications et améliorer les conditions de travail. L'innovation, notamment l'intelligence artificielle, peut représenter une véritable opportunité pour accélérer certaines procédures, notamment les dépistages, mais également permettre d'alléger la charge administrative qui repose sur les épaules de nos soignants afin de libérer du temps médical pour se reconcentrer sur les soins et sur l'essentiel, les patients. Je vous remercie.
Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Barrena, por un minuto. Gracias, señor presidente. Señorías, la falta de profesionales médicos en nuestros sistemas públicos de salud obedece a diferentes factores que tienen que ver con malas condiciones de trabajo y bajos salarios. La causa ya la conocemos, las políticas pasadas y presentes de austeridad y los recortes en gasto social que han hecho caer en picado la calidad de muchos sistemas públicos de salud que antes eran ejemplares y que hoy se sostienen gracias a la profesionalidad de los y las trabajadoras. Por lo tanto, resulta inaceptable que ahora, ante la precaria situación de la sanidad pública, se echen las manos a la cabeza los responsables de las políticas de recortes sociales y todos los que prefirieron reducir el gasto social. Aumento en la inversión pública en sanidad, mejora en las condiciones laborales y un acceso más equilibrado y realista a las facultades de medicina son las recetas para dar la vuelta a la situación. Y todo esto es caro, pero desde luego que tenemos dinero para hacerlo. Otra cosa es que la derecha de esta Cámara prefiera gastarlo en armamento. El aumento del gasto militar nos lleva al derrumbe del gasto social y esto les va a ser imposible ocultarlo. Muchas gracias. Gracias. Ahora es el turno para la señora Saharia, por un minuto. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου κρίση στον τομέα της υγείας με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού. Ωστόσο, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ακόμα πιο δραματική. Τα νοσοκομεία μας βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης με τρομακτικές ελλείψεις σε υποδομές, υλικά και έμψυχο δυναμικό. Οι συνθήκες εργασίας είναι απελπιστικές με εξοντωτικά ωράρια και ανεπαρκείς αμοιβές, ενώ η κυβέρνηση επιδεικνύει αδιαφορία και απαξίωση προς τους υγειονομικούς. Ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνης Γεωργιάδης, αντί να αναλάβει δράση, στοχοποιεί τους εργαζόμενους αποκαλώντας τους μίζερους και αριστερούς κομμουνιστές. Αυτή η προσβλητική στάση δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή. Οι αριθμοί είναι αδιάψευστοι. Έως το 2030 η Ευρώπη θα αντιμετωπίζει έλλειψη 600.000 γιατρών και 2,3 εκατομμυρίων νοσηλευτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις που υπονομεύουν τα δημόσια συστήματα υγείας τους. Η υγεία δεν μπορεί να είναι πεδίο πολιτικών σκοπιμοτήτων. Απαιτούμε δημόσια ποιοτική υγεία για όλους, άμεσες προσλήψεις, καλύτερες συνθήκες εργασίας και σεβασμό στους επαγγελματίες υγείας. Σας ευχαριστώ. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Kulja por un minuto y medio. Tisztelt képviselőtársaim! Az európai egészségügyi és szociális rendszerből 1,5 millió szakember hiányzik. 5 év múlva ez a szám 4 millióra fog nőni. 600 000 orvossal, 2,3 millió ápolóval és 1,1 millió szociális munkással lesz kevesebb Európában, mint amennyire szükség lenne. Az ápoló és orvoshiány különösen súlyosan érinti a közép-kelet-európai régiót, köztük Magyarországot is, ahol 1000 háziorvos hiányzik az egészségügyi rendszerből, 1,5 millió ember nem fér hozzá megfelelő minőségű és színvonalú alapellátáshoz, miközben a megmaradt háziorvosok száma 60 évhez közelít az átlag életkoruk mellett. Vidéki kórházak, gyermeksebészetek zárnak be. Miközben az orvosok, szakápolók, betegszállítók és asszisztensek túlterheltek, a végletekig túlteljesítenek és próbálják az egészségügyi rendszert egyben tartani. Az alapszerződés értelmében a tagállamok felelősek a saját egészségügyi rendszereikért, beleértve az egészségügyi dolgozók számának biztosítását. Azonban nyilvánvaló, hogy ezzel egyes tagállamok nem képesek vagy nehezen képesek megküzdeni. Az európai orvosok, ápolók és legfőképp betegek több odafigyelést igényelnek. A kihívások Európa szerte hasonlóak, ezért közösen uniós szinten kell cselekednünk, mert hogyha nem tesszük, az betegek életébe kerülhet és katasztrófához vezet. Köszönöm szépen. Gracias. Ahora es el turno para la señora Vint por un minuto. Tak, herr formand. Når vi i Europa taler om mangel på arbejdskraft, så glemmer vi alt for ofte også at tale om arbejdsmarkedets skyggesider. For når arbejdere fra lande uden for EU får job i EU, er der altså stor risiko for, at ansættelsen sker på kummerlige vilkår. For nylig har kommissionen foreslået en EU-talentpool, en EU-jobportal,
der skal gøre det nemmere for arbejdsgiverne at rekruttere arbejdskraft fra lande uden for EU. Og så bliver jeg lidt bekymret. For når arbejderne kommer hertil, har de jo ikke en jordisk chance for at gennemskue, hvilke rettigheder de har på de europæiske arbejdsmarkeder. Social dumping underminerer ikke bare vilkårene for lønmodtagerne, men det er jo også med til at skabe ulige konkurrence for de virksomheder, der ansætter på overenskomst, overholder arbejdsmiljøet og betaler deres skat. Hvis EU virkelig vil gøre noget ved den manglende arbejdskraft i EU, skal man for alvor investere i mennesker, i uddannelse og et godt arbejdsmiljø. For tyr vi til de hurtige løsninger, så taber vi alle på det. Tak for ordet. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora de la Pisa Carrión, por un minuto. Gracias, presidente, comisaria, colegas. Una planta que no se riega, se seca. Para empezar, se ofrecen muy pocas plazas a los jóvenes para acceder a estos estudios. También se fomenta una cultura que no valora la vida y desprestigia los cuidados, el servicio a los demás, así también desprestigia a las profesiones sanitarias. Se trata de romper la confianza médico-paciente y se les pretende imponer visiones contra su vocación de sanar a las personas. Ellos son el soporte de nuestros sistemas de salud, pero están sobrecargados con jornadas interminables, sin recibir las condiciones ni la remuneración adecuada en base a su cualificación. Muchos se ven obligados a marcharse y los que quedan están rotos. Alrededor del 52% de los trabajadores de la salud han sufrido en algún momento el llamado síndrome del burnout. Esto no ocurre con otras profesiones. Esta crisis se veía venir. ¿Y qué se ha hecho? Es tiempo de menos ideología y más sentido común. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Pícaro por un minuto. Immaginiamo un'Europa nel 2030 con una carenza di personale medico-sanitario di circa 4 milioni. Questo è quanto ci dice l'OMS. Per revertire questo trend negativo l'Europa deve subito intervenire con la revisione del prossimo bilancio pluriennale, incrementando le risorse dei programmi EU for Health, Erasmus Plus e Third Health Program, oltre ai programmi di sviluppo e coesione. La Joint Action ci ha già messo sulla giusta strada, ma dobbiamo estendere il nostro impegno alla formazione delle professioni sanitarie con un aggiornamento costante del personale. È essenziale che ogni Stato membro migliori gli strumenti di previsione per identificare e rispondere prontamente alle esigenze future del nostro sistema sanitario. In tale prospettiva è fondamentale accelerare e semplificare le procedure di reclutamento, eliminando la burocrazia che ostacola l'accesso rapido alle professioni mediche, così come incrementare le risorse e i programmi dedicati all'ambito sanitario e finanziare progetti di formazione per il personale in paesi extra Unione Europea, anche dal punto di vista linguistico. È nostro dovere garantire un sistema sanitario europeo forte e pronto a rispondere, su cui ogni cittadino deve poter fare affidamento. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Function por un minuto. I welcome this debate as we urgently need to address the crises in recruitment and retention in our disability and our healthcare sectors. In 2024, there was an estimated shortfall of around 1.6 million health and social care workers across the EU. In Ireland, we have the particularly unfair situation of Section 39 workers who work for privately owned charities and agencies that are contracted by the state to provide disability and healthcare services. Section 39 workers are being paid at an astounding 15% less than their colleagues in the public sector. This is despite the fact that they do the exact same work. The unfair treatment of Section 39 workers must be addressed. If the Irish Government are serious about tackling crisis in recruitment and retention, they must immediately deliver pay parity for all, including those Section 39 workers. And finally, colleagues, it is incumbent upon all of us as legislators to deliver equal pay for equal work for all. So let's work towards that endeavour in this Parliament and in our Member States. Garmagad.
Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Jarubas por 1 minuto y medio. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, już w orędziu o stanie Unii za 2023 rok przewodnicząca Komisji Europejskiej zwracała uwagę na rekordowe miliony wakatów w Unii, straty gospodarcze, niezrealizowane usługi. W opiece zdrowia to często dosłownie kwestia życia i śmierci. Według OECD w Unii brakuje 1 200 000 pracowników. WHO wskazuje, że 40% lekarzy w najbliższych 5 latach przejdzie na emeryturę. Pandemia COVID naraziła szczególnie starszych pracowników. Kolejne fale przeciążały, traumatyzowały, wypalały zawodowo, zwiększając przechodzenie na wcześniejsze emerytury lub odejścia z zawodu. To większa presja na pozostałych i koło się zamyka. Na przykład w onkologii 77% pracuje w nadgodzinach, ponad połowa narzeka na przeciążenie i biurokrację. Musimy w bezpieczny sposób szerzej wykorzystać cyfryzację, wsparcie sztucznej inteligencji, podnosząc efektywność. Musimy kształcić więcej personelu medycznego, lekarzy, tak na studiach, jak i w dalszych specjalizacjach. Potrzeba koordynacji w Unii, by rozwiązać problem w jednym, ale nie pogłębiać problemów w innym. W Komisji Zdrowia, której mam zaszczyt przewodniczyć, propozycja EPP raportu o tym kryzysie jako pierwsza uzyskała szerokie poparcie. Liczę tutaj na szybkie tempo prac i otwartość Komisji i Parlamentu o podobnej tematyce. Mówimy często w Unii o zasobach krytycznych. Zasoby ludzkie w opiece zdrowia są właśnie takimi zasobami krytycznymi, warunkującymi bezpieczeństwo zdrowia, życia nas, naszych bliskich, gotowość i odporność Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor González Casares por 1 minuto. Gracias, querido presidente. En España, casi 2 tercios de las enfermeras han pensado en renunciar, y es algo que se produce en casi toda la Unión Europea. Penosas condiciones de trabajo, sobrecarga, malos sueldos, y eso le está ocurriendo, por ejemplo, a todas las enfermeras europeas. Esa sobrecarga, a veces inaguantable. Pero no nos llevemos las manos a la cabeza. Los mismos que hicieron los recortes sociales, los mismos que recortaron plazas de profesionales sanitarios, son los que ahora se ven alertados por la falta de profesionales. Y eso es lo que está ocurriendo. Y yo creo que es el momento de tener una directiva de mínimos para trabajadores sanitarios en la Unión Europea, aunque el problema, ya digo, no es solo europeo, también de las autoridades regionales, como por ejemplo en mi pueblo, donde antes había 3 pediatras, ahora solo hay 1, y esas son las políticas de la derecha. Pero también hay que referirse al momento anticiencia. ¿No creen que acaba con muchas vocaciones el hecho de criticar, por ejemplo, a las vacunas, de ser antivacunas? ¿No creen que elimina las vocaciones de aquellas personas que tienen que administrar esas mismas vacunas? Eso es lo que está haciendo la ultraderecha, minar la posibilidad de nuevas vocaciones para profesionales sanitarios en Europa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Dushi por 1 minuto. Une fois de plus, vous prétendez avoir trouvé la solution miracle à la pénurie de soignants. Mais cette crise, c'est vous qui l'avez provoquée. Pendant des années, vos politiques de rigueur budgétaire ont étranglé nos systèmes de santé. Résultat, en France, une jeune femme de 26 ans est morte dans une salle d'attente des urgences, faute de prise en charge. Et votre réponse, toujours la même, faire venir des soignants étrangers, comme si nos nations n'étaient que des réservoirs de main-d'œuvre. Mais ce n'est pas à Bruxelles de décider du futur de nos hôpitaux. Ce qu'il faut, c'est un vrai plan national. Former plus de médecins, redonner à ce métier sa noblesse, libérer l'hôpital de la bureaucratie qui l'étouffe et garantir à chaque Français le droit fondamental d'être soigné dignement où qu'il vive. Nous refusons que la santé devienne une variable d'ajustement de vos politiques. La France décidera souverainement avec ses soignants et pour ses patients, parce qu'il ne s'agit pas de chiffres, mais de vies. Je vous remercie. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la señora Timgren por 1 minuto. Tack, herr talman. Sverigedemokraterna motsätter sig en ansvarslös importerad låglönearbetskraft till EU. Det här handlar inte, som vissa tror, att företag inte ska kunna anställa spetskompetens, utan det här handlar framförallt om att man vill pressa lönerna. Det slår ut svensk, europeisk arbetskraft och drabbar våra arbetare.
Det här blir helt enkelt en bakdörr till bidragsberoende och ökar på skuggsamhället som vi har i Sverige idag och kriminaliteten. Vi har ju redan sett vad hög migration har gjort i Sverige. Samtidigt har vi många i Sverige idag som inte har något arbete att gå till. Därför anser vi att det är mycket bättre att lägga åtgärderna där. Se till att man har riktade åtgärder. Gör det lönt att gå till arbetet. Och vi måste även se till att arbetskraftsinvandring inte blir den nya asylinvandringen till Europa. Tack. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Nevado del Campo por 1 minuto y medio. Muchas gracias, vicepresidente, comisaria. Necesitamos sanitarios y los sanitarios nos necesitan. El déficit de 1,2 millones de profesionales es un drama, sobre todo en las zonas rurales, con una escasez que pone en riesgo la equidad y el derecho a la salud de los ciudadanos europeos. En mi región, Extremadura, después de más de 30 años de gobiernos socialistas y de izquierdas, se sufre un verdadero desierto médico. Pacientes que necesitan desplazarse para recibir asistencia sanitaria, médicos, enfermeros y otros profesionales que trabajan de manera extenuada. Y hay que salvar esta situación que se está revirtiendo en estos momentos. Hay plazas deseando ser cubiertas, pero hay plazas que quedan desiertas. Y por eso urge crear un marco estable de trabajo digno para estos profesionales, mejores condiciones, especialmente para las denominadas plazas de difícil cobertura y que se pueda ejercer el derecho a quedarse. La escasez acaba provocando listas de espera interminables, agresiones a los profesionales injustificadas y por eso me alegra que la Comisión afronte por fin ese problema, que esté en la agenda y que vaya a estarlo ya. Hay que garantizar que se viva donde se viva, se reciba atención y para ello no podemos tomarnos a la ligera las necesidades de los profesionales presentes, pero sobre todo tampoco las del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el señor Danielsson por 1 minuto. Herr talman, kommissionären. Stressen gör att jag funderar på att byta jobb. Så upplever hälften av Svenska vårdförbundets medlemmar sin vardag. Och man är inte ensamma. Undersköterskor, läkare över hela Europa vittnar om en liknande frustration. Hur en dålig arbetsmiljö stöter bort dem från yrket som de älskar. Och här finns det saker som EU både kan och ska göra. För det första så måste kommissionen presentera lagstiftning för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Vi behöver nya regler för att förebygga belastningsskador. Och löften om skärpta krav för att förebygga trakasserier och våld från patienter och brukare måste infrias. Och sist men inte minst så måste vi stärka sjukvårdspersonalens skydd mot cancerframkallande ämnen och skadliga substanser på jobbet. För ingen som vårdar en cancersjuk eller städar våra sjukhus ska själva behöva drabbas av samma sjukdom. Tack för ordet. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Deloche por 1 minuto. Avec le vieillissement de la population et une société en attente de soins de qualité, le secteur de la santé devrait être une priorité. Pourtant, en France, on estime qu'il manque environ 22 000 professionnels en milieu hospitalier, tous métiers confondus. Dans le libéral, les cabinets ferment à tour de bras et 30% de la population vit aujourd'hui dans un désert médical. Quant au secteur du soin à la personne, ce sont près de 25 000 postes encore vacants que l'on peine à remplir. Il y a quelques années, en pleine crise de Covid, ces métiers étaient pourtant essentiels. On leur promettait d'ailleurs revalorisation, soutien et hausse de salaire. 5 ans après, que reste-t-il de vos belles promesses? Rien. Ces métiers du soin, pourtant critiques, restent mal considérés, sous-payés et avec des horaires intenables. Il est temps que cela change, mais la réponse ne doit pas venir de notre Europe déconnectée, qui n'a même pas la compétence en matière de santé, mais bien de nos nations. Et vous pourrez compter sur nous pour remédier enfin à cette situation. Merci. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Vivaldini por 1 minuto.
Presidente, Commissario, dal 2022 l'Unione Europea ha registrato un deficit di 1,2 milioni di figure professionali nel settore medico. L'invecchiamento della popolazione, l'aumento della domanda, il calo demografico e le condizioni di lavoro precarie sono tra le cause principali di questo fenomeno. È un'emergenza reale e urgente. La pandemia ci ha infatti insegnato che senza medici, infermieri e professionisti della salute il sistema sanitario rischia il collasso. Affrontare queste sfide richiede un impegno coordinato dagli Stati membri supportati dall'Unione Europea. Dobbiamo sostenere chi ogni giorno si prende cura di noi, non con promesse vuote ma con azioni concrete. Aumentare i salari, migliorare le condizioni e gli orari di lavoro, potenziare la formazione, sostenere l'innovazione e rendere il settore più attrattivo sono alcune delle strategie che i governi nazionali e l'UE potrebbero adottare per far fronte a questo problema. La mobilità professionale da paesi terzi non può essere considerata la soluzione definitiva, quando l'11,2% dei giovani europei tra i 15 e i 29 anni non sono né occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione. Solo con una strategia ambiziosa l'Unione Europea potrà assicurare un sistema sanitario solido, in grado di soddisfare le esigenze della popolazione, anche quella meno abbiente, e garantire opportunità di lavoro di qualità per le future generazioni. Grazie. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Tomc por 1 minuto y medio. Hvala lepa za besedo, spoštovana komisarka, spoštovani kolegi. Huda kriza v zdravstvenem sistemu ni nobena novost. Tudi dejstvo, da manjka v Evropski uniji več kot 1 milijon zdravstvenih delavcev, zdravnikov, medicinskih sester in babic, ni nobena novost. Tudi vemo, kaj so vzroki za to, da je do tega prišlo. Jasno je tukaj zadaj demografija. Demografija, ki pomeni staranje našega prebivalstva in večje potrebe v zdravstvu, pa tudi demografija na strani zdravstvenih delavcev, ki odhajajo v pokoj in ne najdejo oziroma za njih ni ustrezne nadomestitve. Jasno pa mislim, da tukaj prednjačijo delovni pogoji, slabe plače in izgorelost zdravstvenih delavcev. Kako smo to reševali do sedaj? Zaposlovali smo zdravstvene kadre iz tujine, zunaj Evropske unije, vendar bi opozorila še na nekaj drugega. Namreč bolj razvite države članice so zaposlovale zdravstveni kader iz manj razvitih držav članic in s tem je bilo povzročena dodatna škoda in ošibili so se zdravstveni sistemi v tistih državah članicah, ki so najmanj odporne. Seveda poznamo nekaj rešitev, dolgoročnih, kratkoročnih, predvsem moramo izboljšati pogoje za delo in dodatno vlagati v izobraževanje in usposabljanje. Bi pa, ker so moji kolegi opozorili na stanje v njihovih državah, kakšno pa je stanje v moji državi, prihajam namreč iz Slovenije. Danes, ko sem se pripravljala na ta govor, sem pogledala podatke. Če bi šli na operacijo kolena v kliniko, ortopedsko kliniko v glavnem mestu Slovenije, bi se naročili danes in čakalna doba je 5 let. Če bi imeli napotnico hitro, bi bila čakalna doba nekaj več kot 4 leta. Ampak to ni več problem pomanjkanja zdravstvenih delavcev, ampak problem razpada zdravstvenega sistema. Sorry. You have a blue card from Mr. Oliveira, if you want to accept it. Yeah. Obrigado, Presidente. Senhora Deputada Tomc, a senhora referiu... Vou fazer um compasso de espera. Senhora Deputada Tomc, a senhora referiu as más condições de trabalho, os salários baixos, a sobrecarga de trabalho, como alguns dos problemas que conduzem à falta de profissionais de saúde, à falta de atratividade das carreiras profissionais na saúde.
Isso, naturalmente, para se resolver, exige investimento público, investimento nos serviços públicos, recursos dos orçamentos do Estado nacionais para dar resposta a esses problemas. E a pergunta que lhe faço é como é que isso é compatível com as restrições orçamentais que a União Europeia impõe, por exemplo, com as novas regras da governação económica que dificultam a contratação de trabalhadores, dificultam a valorização das suas carreiras, dificultam o investimento na melhoria das condições de trabalho nos serviços públicos de saúde. Hvala lepa za vaše vprašanje. Seveda gre za kompleksno zadevo, predvsem pa se bojim, da tukaj trčimo ob neko pravilo, ki ga imamo v Evropski uniji, to je pravilo subsidiarnosti, kjer tudi mi z evropskimi politikami ne moremo vplivati tako, kot bi si sami želeli na rešitev vseh problemov v recimo tem konkretnem primeru v zdravstvu. Če bi bilo to mogoče, potem bi si jaz želela seveda tudi, da Evropska komisija priskoči na pomoč in pomaga pri izboljšavi zdravstvenega sistema v Sloveniji, kajti očitno moja vlada, ki je leva vlada, v tem trenutku ni sposobna reševati tega problema brez pomoči Evropske unije. Muchas gracias. Ahora es el turno para la señora Moretti por un minuto. Grazie Presidente. Durante la pandemia abbiamo scoperto il valore e l'importanza del lavoro dei nostri medici ed operatori sanitari. Oggi che per fortuna non siamo più in emergenza sanitaria e che le priorità politiche sono altre, molti se ne sono dimenticati. Ma la carenza di personale pesa sia sugli stessi operatori, chiamati ogni giorno a decidere sulla vita delle persone in condizioni di stress e pressioni inaccettabili, ma anche sui pazienti, a cui non è fornito il servizio di cui avrebbero bisogno. Il nostro gruppo chiede da tempo che l'Unione Europea della Salute non sia solo un progetto di profitto e business, ma che sia unione sociale e dei diritti. Nell'ambito dell'Unione Europea della Salute chiedo quindi ai commissari presenti, vedo qui la commissaria Aminzatu, di presentare un piano europeo per il personale sanitario, una strategia con fondi e misure normative concrete per dare respiro ai nostri medici ed operatori e fermare questa pericolosissima deriva. Lo chiede il personale sanitario, ma anche i cittadini, che hanno diritto ad una sanità pubblica accessibile a tutti e di qualità. Grazie. Paldies. Tagad vārds Philippe Olivier kungam vienai minūtei. Merci, Monsieur le Président. Si l'immigration était la seule solution aux métiers en tension, ça fait belle lurette qu'il n'y aurait plus de métiers en tension. Croire que l'immigration pourrait répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la santé est une illusion. Elle est même la pire des solutions, car l'exploitation d'une main-d'œuvre étrangère peu regardante n'aura pour effet que de maintenir dans les secteurs des salaires peu attrayants, des conditions de travail difficiles, une pénibilité non résolue. La solution tient à l'inverse, dans l'amélioration des conditions de travail, notamment salariales. Si cela s'avère coûteux, ce sera pour nos pays un choix de société que, pour notre part, nous sommes prêts à assumer. L'attractivité de ces métiers tient également à la réduction de la pénibilité. Et l'on pense évidemment à un grand plan d'équipement appuyé sur l'IA et sur la robotique. À côté de nos États, qui sont seuls compétents pour la compétence de santé, l'UE est invitée à soutenir la recherche sur ces sujets. Et elle est évidemment invitée également à mettre en œuvre des applications novatrices et concrètes au service de ces métiers. Merci. Claudio Richard Torzio kungam vienai minūtei. Domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi, astăzi suntem loviți de efectele unei crize profunde pe piața muncii în general, dar mai ales în domeniile strategice, așa cum este și sistemul medical. Dacă, la nivelul Uniunii Europene, subiectul este îngrijorător, în România și în statele mai puțin dezvoltate ale Uniunii Europene, fenomenul devine de-a dreptul periculos. Decenii la rând, țările din Occidentul dezvoltat au absorbit ca un burete elita profesională a personalului medical din Est, sub mirajul unor salarii net superioare și a unor condiții de lucru mult mai bune. Acest flux migrator a generat efecte devastatoare în timp. Țările bogate au ajuns la concluzia că nu e nevoie neapărat să dezvolte educația și pregătirea profesională, câtă vreme își pot asigura necesarul de personal
prin import. Celelalte state au asistat neputincioase la depopularea sistemului. De la acest adevăr trebuie să plecăm în efortul titanic de a reface piața muncii din Uniunea Europeană. Decalajele de dezvoltare între state produc efecte catastrofale în timp și la săraci și la bogați. Aceste decalaje trebuie reduse. Vă mulțumesc. Thank you. Next speaker, Marit Mai, for 1 minute, please. Ja, dank u wel, voorzitter. Commissaris. In Nederland is het tekort het afgelopen jaar al 50.000 aan mensen in de zorg. En over 10 jaar zijn dat 190.000 mensen die er tekort zijn. Voor de Amsterdammers onder ons, voor de Nederlanders onder ons, dat zijn 4 keer de Amsterdam Arena vol aan mensen. Een tekort. En dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. En dat heeft ook gevolgen voor de werknemers in de zorg. De druk voor werknemers is veel te hoog. Maar deze mensen doen hun werk met passie. En het resultaat is vaak ook burn-out. Werknemers in de zorg zijn bescheiden, maar ze zijn onmisbaar. En tegelijkertijd zien we dat mensen andere oplossingen zoeken. Mantelzorg, schema's binnen families, buren, vrienden, die de zorgtaken op zich nemen. Dat gebeurt met liefde, maar dat is niet de ideale oplossing. En ook niet de beste zorgoplossing. We moeten de tekorten in de zorg oplossen door de banen aantrekkelijker te maken. En niet te schromen voor echte maatregelen en meer investeringen. Dat verbetert het leven van de mensen die de zorg nodig hebben, maar het verbetert ook het leven van de werknemers in de zorg. Dank u wel. Paldies, vārds Malika Sorel kundzei, 1 minūte. Madame la Commissaire, chers collègues, faute de vision, l'Europe, terre de tant de génies médicaux, n'est plus capable de soigner les siens. Le vieillissement de la population et l'arrivée massive de populations immigrées ont entraîné une forte augmentation des besoins de santé, un phénomène prévisible. Que faire? Raccourcir la formation des médecins qui varie de 5 à 10 ans selon les pays et intégrer l'intelligence artificielle qui va révolutionner le secteur. Encourager les jeunes à entreprendre des carrières médicales et de sciences de l'ingénieur plutôt qu'en sciences sociales. Déléguer davantage d'actes médicaux, alléger la bureaucratie et la réglementation, diminuer les frais de formation, investir dans les médecins plutôt que dans les coûteuses cabines de téléconsultation. Enfin, cessons de puiser dans les ressources médicales du Maghreb, de l'Asie et de l'Afrique. C'est inhumain. Nous privons ces pays de soignants, ce qui alimente les migrations. Oui, chers collègues, quand leurs médecins viennent, leurs patients suivent. Je vous remercie. Paldies, vārds Francesco Ventola, kungam 1 minūte. Gentile Commissario, onorevoli colleghi, la mancanza certificata di 1,2 milioni di operatori sanitari nell'Unione Europea richiede interventi strategici e strutturali, urgenti ed efficaci. Il programma EU for Health si è dimostrato insufficiente. Gli operatori sanitari continuano ad affrontare carichi di lavoro insostenibili a fronte di stipendi inadeguati e condizioni di lavoro difficili, mentre intere aree si trasformano in deserti sanitari, privi di personale e strutture adeguate. È necessario riconoscere salari dignitosi e migliorare condizioni lavorative, indispensabili a garantire una maggiore protezione della sanità pubblica. Tuttavia, le misure poste in essere al momento dalla Commissione non solo dimostrano di essere inefficaci, ma addirittura tendono a favorire la migrazione dei lavoratori dalla sanità pubblica a quella privata, che diventa sempre più attrattiva. Inoltre, assistiamo inerti alla migrazione all'estero del personale sanitario, che evidentemente offre migliori opportunità. Non dobbiamo più perdere tempo con dichiarazioni prive di sostanza e strategie vuote. La salute è un diritto fondamentale e come tale deve essere garantito. La Commissione deve agire ora con decisione e responsabilità. Yeah. Thank you. Next speaker, Vice President Victor Negrescu, for 1 minute. Domnule președinte, doamna comisar, dragi colegi, deficitul de personal medical este o problemă critică. Lipsesc în prezent 1,2 milioane de medici și asistenți medicali la nivel european. Situația s-a agravat din cauza pandemiei și a îmbătrânirii populației. România este unul dintre statele cele mai afectate, deși formăm un număr important de profesioniști în domeniu. Peste 15.000 de medici și mai mult de 50.000 de asistenți medicali au părăsit țara în ultimii ani. Exodul a afectat calitatea serviciilor medicale, a crescut timpii de așteptare și a condus la o insuficiență a serviciilor esențiale pentru sănătatea populației. Ne trebuie un program pentru reîntoarcerea acasă și unul care să faciliteze mobilitatea spre zonele defavorizate.
În mediul rural, aproximativ 400 de localități din România nu au acces la un medic de familie, iar spitalele se confruntă cu un deficit major de specialiști în domenii critice, cum ar fi anestezia și terapia intensivă. Nu sunt mulțumit în prezent de reacția pe care a avut-o până acum Comisia Europeană, însă sunt convins că împreună cu noul comisar european o să găsim cele mai bune soluții, pentru că trebuie să acționăm la nivel european pentru a crea condițiile de muncă decente pentru acest personal medical și a ne asigura că facem față acestui deficit de resurse medicale. Mulțumesc. Thank you. Next speaker, Evelyn Regner, for 1 minute. Dankeschön, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin. Eine große Überzeugung, ein ausgezeichneter Arbeitsethos, eine Berufung, sich um andere zu kümmern. Das nehme ich im Gesundheitssektor bei Ärztinnen wahr, bei Krankenpflegern, Hebammen, Altenpflegern, und das muss so bleiben. Diese Pflegekräfte, die arbeiten gern in der Branche, wenn sie ausreichend Zeit haben, ihre Arbeit gut zu machen. In Österreich, und jetzt kommt der Schnitt nur allein für das Land, das ich am besten kenne, fehlen bis 2030 76.000 und bis 2050 sogar 200.000 Pflegekräfte. Was bedeutet das jetzt schon im Alltag für die, die in der ersten Reihe stehen? Viele machen die Arbeit für zwei. Das heißt, die sind psychosozial im Stress und unter Druck. 30% von ihnen sind bereits über 50 Jahre alt. Das heißt, Pensionierungen stehen bevor. Wir müssen uns um die jungen Leute kümmern, vor allem aber auch um die Männer, die wir für den Pflegesektor gewinnen müssen. Egal ob Mann oder Frau, jede kann Pflege lernen, Mann mit 2 N und damit einer der wichtigsten Jobs, soll diesen Job natürlich genauso gut erfüllen. Thank you very much. Colleagues, we have a KGI procedure. This time I have a longer list. We are not so much on time constraints, and first speaker would be Sergio Umberto. Muito obrigado, caro Presidente, cara Comissária, caros colegas. Hoje faltam-nos mais de 1 milhão de profissionais de saúde na União Europeia. Até 2030 vão-nos faltar mais de 4 milhões de profissionais de saúde. E ainda assim, quando há escassez de mão de obra, eles estão lá. Quando os acessos geográficos não são fáceis, eles estão lá. Até quando as condições laborais são desafiantes, eles continuam lá. Quando precisamos do bem mais precioso de todos, os profissionais de saúde estão lá para cuidar de nós. E nós, Parlamento Europeu, estamos aqui para valorizar todas as pessoas que prestam esses cuidados de saúde, para incentivar o desenvolvimento das carreiras, para apoiar a flexibilidade de horários de trabalho, para atrair, reter e qualificar os trabalhadores no setor da saúde. Quer dizer que o governo português está comprometido em garantir que todos os cidadãos tenham... Thank you. Next speaker, Maria Grapini. Domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi, sigur că discutăm un subiect pe care eu cel puțin îl știu de 3 mandate. Știm de asemenea că sănătatea este de competență națională. Aici nu poate să lucreze doar Uniunea Europeană. Însă, doamna comisar, trebuie să spunem că politicile la nivel de Uniune Europeană, din punct de vedere al alocării bugetelor pentru infrastructură, pentru condiții de lucru a lucrătorilor în sănătate, trebuie să vină de la Uniunea Europeană. Și știți foarte bine, țara care o cunosc cel mai bine și dumneavoastră o cunoașteți, este acum într-un mare deficit și de locuri, și de cadre calificate, și de infrastructură, dar mai este o problemă, tratamentul paliativ. Dacă mai punem și lipsa de asistență socială pentru tratamentul paliativ și lipsa infrastructurii pentru tratamentul pacienților paliativ, este o mare problemă și cred că aici toate sunt legate. Economic trebuie să se dezvolte și statele mai din est și centrul Europei, pentru a avea posibilitatea să creștem salariile ca medicii și asistentele să rămână în statele noastre, în rural de asemenea să avem infrastructură. Așadar, aveți de lucru, doamna comisar, pe politici de sănătate europene, sigur împreună cu politica națională a fiecărui stat membru. Mulțumesc! Thank you. Next speaker, Oihane Ariga Koitaia Martinez. Sorry if I pronounce something wrong.
Gracias, presidente. Vengo de Euskadi, una región que tiene un servicio público de salud que en muy pocos años, y debido, entre otras cosas, al impacto de COVID, al envejecimiento de la población y al cambio de necesidades y, sobre todo, debido a la falta de profesionales, ha pasado a ser una de las mayores preocupaciones ciudadanas junto con la vivienda. A pesar de tener ratios de privatización de los más bajos de Europa, de haber mejorado tiempos de listas de espera tras el drama del COVID y de estar apostando por fuertes inversiones y cambios a niveles de distribución de profesionales a esta nueva realidad, esto no está siendo suficiente. La falta de profesionales es una realidad global y los Estados tienen mucho que decir y hacer en todo esto, pero Europa puede y debe apoyar también en todo lo relativo a la movilidad y a la compatibilización de competencias. Solo atendiendo esta realidad conseguiremos dar respuesta a una creciente demanda y preocupación ciudadana. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Thank you very much. Next speaker, Ana Miranda Paz. Señora comisaria, no meu país, a Galiza, a precariedade laboral no sector de saúde debido ao abuso de contratos temporarios é o normal. Faltan traballadoras e traballadores na saúde, faltan investimentos públicos e faltan salarios dignos e acceso a tratamentos. Se a media europea de enfermeiras é de 8,5, a media do Estado español é de 6,3 e a media na Galiza, o meu país, é de 5,1 de enfermeiras, con a peor taxa de enfermeiras da Unión Europea. É imprescindible que os traballadores da saúde teñan condicións de traballo dignas para garantir os seus cuidados, que lamentablemente a dereita e a extrema dereita insisten en desmantelar e en privatizar, como fai o goberno do PP na miña terra. Se queremos asistencia médica de cualidade, os profesionais precisan o recoñecemento dos seus dereitos e traballo digno. E dende aquí envío un saúdo para a súa sanidade. Moito obrigada. Thank you. The next speaker, João Oliveira. Obrigado, Presidente. Senhora Comissária Minzato, para resolver o problema da falta de profissionais de saúde, é preciso investir nos serviços públicos de saúde e criar condições para fixar e atrair profissionais àquelas carreiras. É preciso valorizar carreiras e salários, é preciso combater a sobrecarga de trabalho e valorizar o serviço público com um regime de dedicação exclusiva. É esse o caminho que é preciso fazer e é importante que a União Europeia remova os obstáculos e as limitações que hoje coloca a essas medidas que é preciso tomar, nomeadamente os obstáculos e as barreiras de natureza orçamental que restringem a capacidade dos Estados porem em práticas políticas como estas. Em Portugal, temos um governo que aceita essas limitações e essas restrições. Temos um governo que aceita isso porque isso dá jeito à estratégia de fragilização dos serviços públicos de saúde para abrir o espaço ao negócio da doença com que os grupos económicos acumulam milhões de euros de lucros. O problema é que essa política deixa os utentes sem cuidados de saúde e põe em causa o direito à saúde. Mudem-se as políticas e mudar-se-ão as consequências e os resultados. Thank you. Next speaker, Lefteris Nikolaou Alavanos. Προχτές, νεαρός ασθενής που χρειαζόταν νοσηλεία σε ΜΕΘ περίμενε διασωληνωμένος ώρες στα επίγοντα, καθώς όλη την Κρήτη δεν υπήρχε κλίνη. Λόγω της υποστελέχωσης, πάνω από το 16% των κλινών ΜΕΘ πανελλαδικά δεν λειτουργούν. Νοσοκομεία σε νησιά δεν έχουν παθολόγους, καρδιολόγους, άλλες βασικές ειδικότητες. Οι τραγικές επαναλαμβανόμενες εικόνες εκατοντάδων ασθενών σε ράτζα, σε διαδρόμους, όρθιοι, είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων για την προσαρμογή της δημόσιας υγείας στην επιχειρηματική δράση. Μάλιστα, ενώ είναι παγωμένοι οι μισθοί και τα δικαιώματα για γιατρούς και νοσηλευτές, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θεσμοθετεί το φακελάκι, βάζει ακόμη περισσότερο τους ιδιώτες στο δημόσιο νοσοκομείο, στο δρόμο που χάραξαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, και όλα αυτά είναι προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενώ οι ιδιωτικοί όμιλοι καταγράφουν τζίρο πάνω από 2 δισεκατομμύρια, ανθρώπινες ζωές κινδυνεύουν καθημερινά εξαιτίας αυτής της ευρωενωσιακής στρατηγικής. Ο λαός λοιπόν κλιμακώνει την πάλη του για συλλογικές συμβάσεις, μισθούς και δικαιώματα στο ύψος των σύγχρονων αναγκών με πανελλαδική απεργία στις 28 Φλεβάρι. Thank you. Next speaker is Denis Radke.
No, I wanted to use a blue card in the beginning of the debate, but that unfortunately that hasn't been possible. So, colleague, so you were registered as a catch the eye, and I follow these lines. I was so kind you just came to the room and offered it, but please next time to make separation. Are you in a blue card or you are catch the eye? Thank you. Next speaker, Idoia Mendia. Gracias, presidente. Señora comisaria, estamos teniendo una crisis de personal sanitario en Europa y de cuidados, y esto es debido principalmente al envejecimiento del personal y también al abandono de la profesión. Y para hacer frente a esta situación es necesario reclutar nuevos profesionales y también ser capaces de retener a los que tenemos. Y para ello, está claro, hay que mejorar sus condiciones laborales y gestionar mucho mejor la carga de trabajo, mayor flexibilidad para que puedan compatibilizar su vida laboral y su vida personal. Y esto va de revisar las horas de trabajo, porque los profesionales están trabajando más horas de lo que se les supone y va también de salarios. Un salario justo es otra de las claves para poder retener y atraer nuevos profesionales. Y hoy, que después hablaremos también de salud mental, no quiero olvidar el dato de que cerca del 70% de los sanitarios europeos padecen síntomas de mala salud mental, lidian con depresiones y ansiedades, y no olvidemos que muchos sufren también violencias y agresiones en su puesto de trabajo. Por eso hago un llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que garanticen un presupuesto suficiente para que el personal sanitario y de cuidados puedan ofrecer un cuidado. Thank you, colleague. Next speaker, Rudy Kennis. Dank u wel. Commissaris, we krijgen steeds te horen dat het tekort aan arbeidskrachten in de gezondheidszorg te wijten zou zijn aan werknemers die hoge lonen eisen, kieskeurig en lui zijn. Maar de waarheid is dat duizenden werknemers in de sector die verlaten als gevolg van bezuiniging in de gezondheidszorg en de privatisering die door de Europese Unie is opgelegd. De resultaten zijn duidelijk. Slechte arbeidsomstandigheden, ondraaglijke werkdruk, korte termijn contracten, lage lonen, lange werkdagen, hoge uitval, krimpende arbeidskracht en steeds duurder wordende opleidingen en trainingen. Fundamentele jobs in de zorgsector worden gezien als lage schoolbanen. Ook al zouden we zonder deze werknemers, vaak migranten trouwens, niemand hebben die voor onze familieleden zou zorgen. Er zijn zoveel gepassioneerde verzorgers, verpleegkundigen en jonge artsen die heel graag in de zorgsector zouden willen blijven werken. Maar de omstandigheden duwen hen weg. De EU heeft geen fatsoenlijk beleid om het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken. En dit schaadt werknemers, maar ook patiënten. Gezondheidszorg is een basisrecht, geen privilege. De gezondheidszorg moet in publieke handen blijven en de werknemers in de gezondheidszorg moeten met respect worden behandeld. Dank u wel. Thank you, colleagues. There are actually several more people registered for KHDI, but they are not in the hemicycle. So I really would appreciate if you will make out this registration before you decide not to come for KHDI. Thank you. KHDI procedure is closed, and I would like to ask to take floor for the Commission. Commissioner Minzatu, floor is yours. First of all, thank you for the topic. Thank you for putting this topic under debate in the plenary of this Parliament. I'm sure that every one of you, and it is also my case, as you enter the area of politics, of policy making, one of your reasons was the healthcare. One of your reasons was, for sure, to make policies, to design policies that help the healthcare system and the health of our citizens. And even in the last European Parliament elections, in many member states, as is shown by the Eurobarometer, one of the main topics, concerns, reasons on the mind of people as they voted, whatever choice that they had, was the situation of the healthcare system, was their desire to see policymakers delivering more for their health. Of course, as you've many mentioned, this is a prerogative of member states. We as Union, however, are stronger together, and there is EU added value in acting together, in supporting member states and supporting working conditions and investing in the healthcare sector.
I have heard all your concerns and your truths, and many have repeated the shortages, the working conditions, the stress, the harassment, the rural areas, which are, of course, deprived of sufficient staffing. The cases, the situations in which in some communities, near some hospitals, patients are not attended as they should be, deaths that have existed. What can we do? What did we do? First of all, I think as Europe, we do need to take some pride in what we have already done inside the European social model. We do invest, as I've mentioned, European Social Fund Plus. We invest through it in the working conditions, in the training, skilling of some of our healthcare workers, in the bonuses or scholarships of some of the students in the medical schools, in the screening and preventive measures for some of the diseases. We do invest through the recovery and resilience facilities in infrastructure, hospitals, equipment. We do invest in research. But is it enough? Clearly not. As the labor shortages show it, and as the data shows it, we need to do more, to do better. And we need to align our policies, European Union and member states. We have European semester, the social convergence framework to take care that as we align our fiscal objectives, we also take care of the social convergence. And I promised here, and I will deliver, that on the two key initiatives in the, let's say, near future, for which I'm responsible and this new Commission is responsible, the Union of Skills and the Quality Jobs Roadmap, the critical role of the healthcare sector workers will be recognized and addressed through key and flagship initiatives. Now, I know this cannot say the salary in the region of Murcia is going to be this for the doctor or for the nurse. You know that it cannot be about that. But we can work together to improve every aspect of the working conditions. And finally, I want to acknowledge that in the measures that we as Commission plan, we will look at the gender elements because it's, of course, professions where women are very present, but we also need to look at different aspects of the, let's say, nursing challenges, and we need to address them, as well as addressing a fair mobility, one that does not lead into brain drain, but also empowers every region and country of this European Union. So thank you again for this debate, and let's work together to make better European policies to support our critical healthcare workers. Paldies, viceprezidents kundze. Debates, kolēģi, ir slēgtas par šo dienas kārtības punktu, un nākamais darba kārtības punkts padomes un komisijas paziņojumi profesionālās izglītības un ārodu apmācību veicināšana laikos, kad notiek statusa maiņa darba tirgū. And as a first speaker on behalf of the Council will be Minister Šlapka. The floor is yours, Minister. Thank you very much, Mr. President, honorable members, Madam Commissioner. Thank you very much for inviting the Council to participate in this very important and timely debate. It comes at a critical time for our competitiveness. Our labour markets face persistent challenges, and skills shortages limit the ability of our companies to be competitive in the global economy. The Draghi report sent a strong signal in this respect, and recent geopolitical developments represent the further challenge for European economic security. We must recognise that progress has been slow in meeting the overall training target of the European Pillar of the Social Rights Action Plan, whereby 60% of all adults should be participating in training every year by 2030. A combination of policies and tools is needed to reverse this state of affairs. However, there is no doubt that vocational education and training is a key instrument for supporting people in their transition from education to work, from a career choice to
another, and towards emerging employment opportunities. Like you, honourable members, the Council believes that vocational education and training is on an equal footing with other educational pathways and should not be seen as less prestigious than obtaining a university degree, for instance. Quite the opposite. High quality and innovative VET institutions equip our citizens with the right skills to help tackle labour shortages or create jobs in demand on the labour market. We need to make sure that these institutions remain agile so that they can adapt to labour market changes and to the rapidly evolving work patterns. VET occupations are also in process of transformation. Think of care workers and ICT technicians, for instance, and the type of skills needed nowadays to assume such responsibilities. Flexibility, progression opportunities, and inclusiveness should be at the heart of our system in this field. These principles are at the core of the Council recommendation on vocational education and training. VET programs need to be accessible to everyone, and flexible training formats should support the school-to-work transition. President, honourable members, Commissioner, our presidency has the concept of vocational excellence firmly on its radar. The flagship presidency conference on inclusive education, which will take place 17-18 March in Warsaw, will address the issue of inclusive vocational training system and the support for entering the labour market. The presidency will also contribute to the discussion on coordination between European, national and regional levels in the area of skills development. This issue will be on the agenda of the meeting of Directors Generals for VET in Katowice on 19-20 May. Beyond our presidency semester, I can assure you that the Council will continue to work tirelessly to support vocational education and training system as a key element for upgrading the European skills paradigm, and as such, a key element to boost Europe's competitiveness and economic resilience. Thank you very much. Thank you very much, Minister. Now I would like to ask to take floor for the Commission Executive Vice President Menzatu. The floor is yours. Thank you, honourable members. Thank you for keeping education and skills high on the European Parliament's agenda. It is a priority that this European Commission shares 100%, me personally as well, of course. The Draghi report is clear. One of the reasons why our competitiveness is lagging is that Europe is underperforming in skills. The PISA tests show that our students are falling behind, and most adults do not improve their skills through training. Closing the skills gap is a basic condition to boost competitiveness. This was also recognized in the Competitiveness Compass. But we need bold and ambitious initiatives in this respect. On the 5th of March, the Commission is planning to adopt a communication on a union of skills. The communication will present a vision for the establishment of the union of skills, what it is, what it should deliver, how and by when. These will be organized around the areas where we see the biggest need for urgent action, which would be 4 pillars. First, building skills through stronger educational foundations and vocational training systems. Second, upskilling and reskilling an agile workforce with an inclusive lifelong learning approach. Third, allowing skills to circulate with the free movement of learners and workers across the European Union, unlocking the single market's full potential. And fourth, attracting, developing and retaining talent in Europe. We are not starting from scratch. The Union of Skills
We'll build on ongoing initiatives that have proved successful and bring them forward, such as the Pact for Skills, which has helped upskill more than 4 million workers, and the European Education Area Strategic Framework, to equip learners with the competencies they need to thrive in society. The Union of Skills will frame the work of the Commission for this entire mandate. And an important work strand will be to step up the support for basic literacy, for maths, for science, and for digital skills enhancement. This will happen via our Basic Skills Action Plan. Union of Skills will provide support also through a STEM education strategic plan to reverse the trend of declining performance in STEM skills at school and to attract more students in STEM careers, including in vocational education and training. Attracting more women in STEM will be a key objective, and I will again emphasize that today we celebrate the International Day of Women in STEM. I also want to increase attractiveness, excellence, and inclusiveness of vocational educational and training with the European Strategy for Vocational Education and Training. Also, very important, developing a skills portability initiative. It will be part of the Union of Skills. It will open up more opportunities for workers and businesses to fully capture the potential of our internal market. We will have time to consult widely with this House, with Member States, and with all stakeholders. But I would like to stress the importance of these initiatives already now. We want to give vocational education and training the proeminence, the prestige it deserves, and boost the number of people with a secondary VET degree. But success is not just about numbers, about quantity. We need to empower them through better recognition of vocational qualifications. We face huge labor and skills shortages all over Europe, and many are related with vocational areas. As mentioned earlier, we need healthcare workers, but we also need plumbers, electricians, IT specialists, such a critical area, specialists in construction, workers in the construction area. The new job opportunities created by the green and digital transition are often linked to very technical profiles, to vocational programs. Think about the specialists who install solar panels on our roofs, for instance. We therefore have to ensure that vocational and educational training programs become a more attractive educational and career choice. And we will also explore the possibility to develop and pilot a European VET degree, a diploma that is complementary to the European degree in higher education. With the Skills Portability Initiative, we want to make sure that skills and qualifications acquired in one EU country are understood, are accepted, and where required, are recognized more easily in another member state. Honourable members, the Union of Skills, as Rome, will not be built in one day. But it is important to start. It is even more important to set the bar high and to hit the ground running. And I count on this House, on you, for your continued support. Thank you. Paldies, viceprezidents kundzei. Eiropas Tautas partijas grupas vārdā runās Denis Ratke. 2 minūtes, lūdzu. Herr Vizepräsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlichen Dank an dich, liebe Roxana, und an die Kommission für diese Initiative. Ich glaube, das Thema Skills war schon in der letzten Periode prominent platziert bei der Europäischen Kommission, aber jetzt geht es darum, dass wir in dieser Legislaturperiode auch den nächsten Schritt machen. Und gerade mit Blick auf Ausbildung, finde ich, müssen wir auch wieder zu einem anderen Image und zu einem anderen Selbstbewusstsein kommen. Ich selber habe eine Berufsausbildung gemacht. Ich bin kein Akademiker. Ich habe Industriekaufmann gelernt. Macht mich das jetzt zu einem schlechteren Abgeordneten, weil ich keinen akademischen Abschluss habe? So, wir sind ja mittlerweile an manchen Stellen schlicht und ergreifend in einer Welt angekommen, wo man nur noch als Akademiker, als vollwertiger Mensch oder Arbeitnehmer angesehen wird. Deswegen ist höchste Zeit, dass wir da wieder zu einer anderen Bewertung kommen. Und wie du richtigerweise gesagt hast, ja, wir brauchen Fachleute, die sich mit künstlicher Intelligenz auskennen, die programmieren können, die alles Mögliche tun.
Aber wir brauchen auch Leute, die in der Lage sind, mit ihren Händen ein Dach zu decken oder eine Toilette zu reparieren. Weil wenn wir demnächst nur noch Experten für künstliche Intelligenz haben, die werden uns die Dächer nicht decken und auch die Toiletten nicht reparieren. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir über die Frage Anerkennung von Qualifikation, Portabilität, dass das jetzt wirklich sozusagen hier auf die nächste Stufe gehoben wird. Das sage ich gerade als deutscher Vertreter. Wir haben in Deutschland und auch in Österreich duale Berufsausbildung. Das kennen 90 Millionen Menschen. Aber 8 Milliarden Menschen auf der Welt haben davon noch nie was gehört. Und deswegen müssen wir wirklich dafür sorgen, wie kommen wir auch bei beruflicher Ausbildung zu mehr Vergleichbarkeit, zu gemeinsamen Standards. Und vor allen Dingen ein Punkt, der mir auch wichtig ist, wie können wir diejenigen, die formal keine Abschlüsse haben und jetzt irgendwo in Hilfsarbeitertätigkeiten sind, wie können wir trotzdem das, was die können, in irgendeiner Art und Weise formalisieren? Weil in einem Land wie Deutschland beispielsweise brauchst du für alles eine Bescheinigung, ansonsten kannst du nichts. In Deutschland bist du nicht mal tot, ohne dass dir das jemand bescheinigt hat. Und das ist, glaube ich, ein Weg, wie können wir sozusagen das gerade für die Leute mit formal geringer Bildung, die auf die nächste Stufe heben, das muss auch mit auf die Agenda. Dankeschön. Paldies. Vārds Sociālistu un Demokrātu grupas vārdā Romana Jerkovič kundzei 1 minūtē. Lūdzu. Kolegice i kolege, povjerenice, živimo u vrijeme velikih promjena, u vrijeme kada je kvalitetno strukovno obrazovanje i osposobljavanje ključno za tržište rada i radna mjesta budućnosti. Nažalost, mnogi, a posebno dugotrajno nezaposleni, žene koje se vraćaju na tržište rada i stariji radnici kojima je potrebna prekvalifikacija, isključeni su iz obrazovnog sustava zbog financijskih prepreka i neadekvatnih obrazovnih programa koji nisu usklađeni s potrebama tržišta rada. A bez pristupa kvalitetnom i besplatnom obrazovanju ove skupine su osuđene na nesigurne poslove koji često vode u siromaštvo. Danas ogroman broj malih i srednjih poduzeća ne može pronaći radnu snagu s potrebnim vještinama, što je u direktnoj svezi s dugotrajnom lošom politikom koja se vodila. Vrijeme je da prestanemo ignorirati stvarne probleme i počnemo ozbiljno ulagati u strukovno obrazovanje. Europa koja ne ulaže u vještine svojih radnika ne može biti konkurentna i to nije Europa budućnosti. Hvala lijepo. Paldies. Eiropas patriotu vārdā runās Katerīna Grisē, 1,5 minūtē. Merci, Monsieur le Président, Madame le Commissaire, chers collègues. L'éducation et la formation professionnelle sont des compétences nationales. Toute tentative de standardisation européenne méconnaît les réalités économiques et culturelles propres à chaque nation. En France, la dévalorisation des formations techniques et manuelles a conduit à une véritable catastrophe, tandis que la massification de l'enseignement général a laissé des milliers de jeunes sur le carreau. Il est urgent de rétablir l'apprentissage et l'alternance comme piliers d'une économie forte, grâce notamment à des incitations fiscales et une simplification administrative, plutôt qu'à des financements européens conditionnés à des critères idéologiques. Nous devons cesser de pallier nos besoins de main-d'œuvre par l'immigration massive. Former notre jeunesse doit être une priorité nationale, non une variable d'ajustement. L'Europe doit défendre la transmission des savoir-faire, mais aussi encourager la formation aux métiers d'avenir, comme l'intelligence artificielle. Enfin, l'Union européenne finance trop souvent des formations imposant des dogmes progressistes, dits inclusifs, au détriment des compétences réelles et du mérite. Les États doivent préserver leur liberté d'organiser leur système éducatif en fonction de leurs besoins. En bref, plus de savoir-faire, moins d'idéologie, plus de liberté pour les nations, moins de réglementation européenne. Je vous remercie. Paldies. Eiropas konservatīvu reformistu grupas vārdā runās Chiara Gemma. 1 minūte, lūdzu. Presidente, Commissario, qual è la sfida oggi? Bene, la sfida non è solo creare nuovi posti di lavoro, ma preparare i nostri giovani e meno giovani a cogliere queste opportunità. Per questo è essenziale promuovere percorsi formativi flessibili che consentono una riqualificazione rapida e concreta delle competenze in un mercato in continua evoluzione.
Fondamentale allora cos'è? È la valorizzazione dell'istruzione tecnica e professionale, spesso ingiustamente considerate di serie B rispetto a percorsi accademici che il più delle volte non sono allineati alle reali esigenze del mercato del lavoro. Le aziende europee cercano tecnici qualificati, innovatori e professionisti capaci. Dobbiamo allora garantire che la formazione professionale riceva il giusto riconoscimento e il necessario sostegno, consapevoli del fatto che essa favorisce occupabilità, innovazione, crescita economica e coesione sociale. Ma soprattutto abbiamo bisogno di una formazione snella, che sia davvero in linea con le necessità delle nostre economie, rispettando al contempo la sovranità degli Stati membri nel definire le proprie strategie educative. Grazie. Paldies. Renew Europe grupas vārdā runās Brigitte Vandenberg. Kundze, 1 minūte, lūdzu. Dear President, thank you all. Around 77% of the companies in the EU have indicated that they are facing the difficulties of finding employees with the required skills. To work on this challenge, we really have to recognize that there is a gap in our society between the practically educated and the theoretically educated. We have to be so much more conscious that our vocational professionals are carrying our society. And what can we do to really do something about this? I'm inspired by Karim Amgir. He is a vocational educator in the Netherlands. And together with him, I want to plead to stop discrimination on the basis of educational level. And I want to plead to increase the salaries of vocational trained professionals. And I want to plead to change our language. No longer higher education and lower education, but let's talk about the professional specialists and the high-tech craftsmen that they are. Let's stop talking about professionals as merely tools for our goals, because we are in this together, equal. And the lack of appreciation and recognition of the practically educated professionals and the lack of a human-centered approach is the largest problem we have to win this battle. Thank you, colleague. Well, next speaker on behalf of Green Group, Nella Reel. I don't see her in the room, so I will give the floor to the next speaker. On behalf of the left, Lee Anderson. Arvoisa puhemies, arvostus. Siitä ammatilliset opiskelijat ovat eniten minulle puhuneet. Toiveesta tulla nähdyiksi tasavertaisina niin osaamisen, työelämän kuin talouden kannalta. Entisenä opetusministerinä on siksi erityisen suuri ilo osallistua tähän keskusteluun. Ammatillista koulutusta pitää kehittää houkuttelevana koulutuspolkuna, johon kuuluu riittävästi myös yleissivistävien aineiden ja kansalaistaitojen laadukasta opetusta. Samalla EU:n ongelma on, että jäsenmaissa liian usein tehdään näihin tavoitteisiin nähden täysin ristiriitaista talouspolitiikkaa. On mahdotonta parantaa osaamistasoa, jos samalla leikkaa 120 miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta, kuten Suomen oikeistohallitus nyt on tekemässä. Aikuiskoulutustuen se on jo ehtinyt lakkauttaa. On tärkeää, että EU:ssa puhutaan ammatillisesta koulutuksesta ja taidoista, mutta on myös pakko käydä keskustelua siitä, miten nykyinen talouspolitiikka johtaa kilpailukyvylle haitalliseen politiikkaan, jolla ei ole mitään tekemistä EU:n osaamista parantavien tavoitteiden kanssa. Thank you. Next speaker on behalf of ESN Group, Marcin Sipniewski. Panie Przewodniczący, rynek pracy dynamicznie się zmienia i w takich warunkach zawsze kluczowe jest promowanie oddolnej działalności. Przedstawiciele Austriackiej Szkoły Ekonomicznej podkreślają, że ograniczanie wolności ekonomicznej prowadzi do zapaści gospodarczej i wzrostu bezrobocia. I taki sam skutek ograniczenie wolności ma do braku fachowców pożądanych na rynku pracy. Dlatego wszelkie działania powinny się opierać na dobrowolności i dążeniu do wzajemnych korzyści.
Współczesny system edukacji faktycznie często nie przygotowuje młodych ludzi do realiów rynku pracy. Spędzają oni lata w szkolnych ławach, nie zdobywając umiejętności praktycznych cenionych przez pracodawców i w efekcie wielu absolwentów nie posiada ani doświadczenia zawodowego, ani kompetencji, które są wymagane na rynku. Żeby temu przeciwdziałać, należy zachęcać do samodzielnego zdobywania praktycznych umiejętności przez kształcenie zawodowe i szkolenia, które są dostosowane do potrzeb rynku. Takie podejście zwiększa wartość pracownika w oczach pracodawcy. Warto jednak zwrócić uwagę także na bariery utrudniające zatrudnienie, takie jak wysokie podatki, jak regulacje, które podnoszą koszty zatrudnienia i koszty zatrudnienia fachowców. Ich redukcja mogłaby znacznie ułatwić tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Polski ekonomista Ferdynand Zweig wskazuje, że inwestycje publiczne nie są skutecznym narzędziem w walce z bezrobociem na przykład. Zamiast tego należy skupić się na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i inicjatyw oddolnych. Eliminacja tych barier regulacyjnych oraz wspieranie edukacji dostosowanej do rynku pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału jednostek. Powinniśmy to promować wolność ekonomiczną, indywidualne inicjatywy. Zróbmy krok w tył i pozwólmy ludziom działać. Dziękuję. Paldies. Nākamajam vārds Maravilas Abadija Hover, kungam pusotra minūte, lūdzu. Muchas gracias, presidente, comisaria. Hoy nos encontramos en una etapa crucial para el futuro del empleo. La escasez de mano de obra y el relevo generacional, junto a los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, están transformando nuestro mercado laboral. Y frente a esto es nuestra responsabilidad garantizar que nadie quede atrás. Por eso debemos comenzar desde el principio, invirtiendo en formación para los ciudadanos, especialmente en el futuro profesional de los jóvenes, porque sin empleos no habrá proyecto europeo ni competitividad que valga. Señora comisaria, esperamos con urgencia la propuesta de la Unión por las competencias en el marco de la brújula de la competitividad. Es urgente trabajar en una estrategia coherente que refuerce la cooperación entre empresas y centros formativos necesarios para afrontar los retos del futuro. En este sentido, es fundamental que la formación profesional evolucione de manera efectiva para adaptarse a las nuevas demandas laborales y que nuestros sistemas educativos y de formación estén alineados con las necesidades reales del mercado. Pero no hablemos solo de formación profesional. Hablemos de hacer un Fondo Social Europeo más ambicioso, de reconocer las microcredenciales universitarias y de impulsar el empleo en mayores con formación continuada. Señorías, la competitividad de la Unión Europea se fundamenta en las personas. Invertir en su formación es, sin duda, invertir en el futuro de Europa. Muchas gracias. Paldies. Tagad vārds Hannes Heide kungam pusotra minūte. Danke, Herr Präsident, Herr Vorsitzender, Frau Vizepräsidentin. In allen Mitgliedstaaten herrscht ein akuter Fachkräftemangel. Fast 2/3 der Klein- und Mittelbetriebe klagen darüber. Und gleichzeitig liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei knapp 15%. Ein Alarmsignal und Auftrag zum Handeln. Und Österreich ist hier für viele ein Vorbild. Die duale Ausbildung verbindet Praxis und Schule. Sie erleichtert jungen Menschen den Zugang zum Arbeitsmarkt. Berufsbildende Schulen, wo Absolventinnen und Absolventen eine Berufsausbildung abschließen, aber auch die Hochschulreife erwerben, schaffen Chancen in Bereichen wie Tourismus oder Sozialberufen. Und dass der Handwerksmeisterabschluss inzwischen auf einer Stufe mit dem universitären Bachelor steht, ist ein Meilenstein. Und trotzdem leidet die betriebsnahe Ausbildung an einem Imageproblem. Zum Vergleich: In der Schweiz entscheiden sich über 60% der Jugendlichen für eine Lehre. Fachkräfte verdienen oft mehr als Akademikerinnen und Akademiker und die Jugendarbeitslosigkeit ist die niedrigste in Europa. Daher müssen wir die Berufsausbildung auch in der EU dringend aufwerten. Im Erasmus-Plus-Programm können erstmals junge Menschen in Berufsausbildung teilnehmen. Und das muss im nächsten Programm auch massiv ausgebaut werden. Und der europäische Bildungsraum mit gegenseitiger Anerkennung von Abschlüssen muss endlich Realität werden, um die Mobilität von Fachkräften zu stärken. Ich danke der Vizepräsidentin und für Bildung zuständigen Kommissarin für ihre Initiative, weil jeder arbeitslose Mensch ist einer zu viel. Danke. Paldies. Tagad vārds Pāla Šekereš kungam pusotrai minūtei. Neredzam telpā.
és munkaalapú társadalom és gazdaság kiépítése a cél. A magyar szakképzési stratégia ennek keretében támogatja a kutatást és az innovációt, hozzájárul a versenyképesség javulásához, karrierlehetőségeket és biztos megélhetést kínál. Magyarországon cél, hogy minél több fiatal jusson versenyképes szakmához, jelenleg 300 000 főnél többen vannak a szakképzési rendszerben, hogy cél, hogy javítsuk a tanulók alapkompetenciáit, hogy korszerű oktatási környezetet alakítsunk ki, és kiszolgáljuk a gazdasági igényeket. Ennek érdekében hazánkban minden képzés kiegészül digitális szintekkel és zöld készségekkel. Bevezettük, bővítettük a duális képzést, amely párhuzamos képzés a cégeknél és az iskolákban. Megemeltük az oktatói béreket, bevezettük a szakképzési ösztöndíjat és a munkáshitelt, folyamatos infrastrukturális fejlesztéseket és digitális korszerűsítést végzünk. Az első 2 szakmához ingyenesen lehet hozzájutni. Ezekkel az eszközökkel kívánjuk a szakképzést támogatni, hiszen nagyon kellenek a munkásközek mindenhol. Nem csak beszélünk róla, hanem forrás is biztosítunk a célok eléréséhez. Köszönöm a figyelmet. Sì, grazie, ben ritrovate colleghe e colleghi, un saluto alla commissaria Minzato. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Teodorescu, prego. Privind spre viitor, educația și formarea profesională vor continua să fie pilonii esențiali a excelenței. România și-a condamnat viitorul când a închis școlile de arte și meserii. Învățământul vocațional reprezintă baza educației în toate statele avansate ale lumii, în timp ce la noi proiectul de Românie educată a fost să producem diplome universitare pe bandă rulantă, să îmbogățim școlile private, iar absolvenții noștri de studii superioare să nu se priceapă la nimic. La ce bun diplomele? Avem absolvenți de studii superioare care acum sunt muncitori necalificați în diaspora, în construcții sau în agricultură, sau casieri pe la supermarketuri în țară. În același timp, așteptăm cu săptămânile când avem nevoie de serviciile unui electrician sau instalator, pur și simplu pentru că nu avem destui. Tinerii noștri pleacă din țară sau învață să facă bani din altceva, dar nu din meserii calificate, pentru că statul român nu îi învață nici carte, nici competențe. Este timpul să repornim învățământul vocațional și să le oferim tinerilor un viitor sigur prin învățarea unei meserii. Doar așa vom putea contribui eficient la creșterea natalității și la dezvoltarea economică a țării noastre. Vă mulțumesc! Grazie. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Farren, prego. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Commissaire et Monsieur le Ministre, chers collègues, il n'y aura pas d'Europe souveraine sans Europe des compétences. C'est ce que dit le rapport Draghi sur la compétitivité. Les grands défis industriels, les innovations de rupture comme l'IA, transforme en profondeur le monde du travail et nos besoins en compétences, particulièrement dans le secteur de la formation professionnelle et de l'apprentissage et de la formation tout au long de la vie. Oui, il faut décider d'urgence d'un fonds de souveraineté pour financer les secteurs d'avenir, mais il faut investir dans l'humain. Notre retard est important. Les États membres doivent sortir de leur logique nationale pour faire progresser le niveau scolaire, pour coordonner au plan européen des formations plus stratégiques, pour finaliser la reconnaissance de tous les diplômes et particulièrement les diplômes professionnels. Je lance l'alerte sur Erasmus. C'est un nouveau pourvoyeur de talents depuis que le programme s'est ouvert à la mobilité longue des apprentis. Ce programme semble pourtant menacé par les projets de budget qui circulent. Madame la commissaire, Madame la vice-présidente, je vous le dis ici, nous nous battrons pour Erasmus, tout comme nous nous battrons pour que le mot éducation revienne dans le nom de votre portefeuille. Merci beaucoup. Grazie, onorevole Pappas. Καλησπέρα σε όλους. Στον κόσμο της σύγχρονης οικονομίας, οι συνεχείς τεχνολογικές και οικονομικές ανατροπές επηρεάζουν δραματικά την αγορά εργασίας. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η ψηφιοποίηση επιβάλλουν την ανάγκη νέων μορφών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός από τα χρόνια του Λυκείου, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να εξελιχθούν σε μέσα ενδυνάμωσης των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται νέες δεξιότητες, ώστε να αντέξουν τις πιέσεις που δημιουργεί η μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Η ενίσχυση της διαβίου μάθησης και η αναβάθμιση της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα για την εξασφάλιση εργασιακής ασφάλειας και προσβασιμότητας, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή κοινωνικής τάξης.
Το Erasmus Plus και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να ενισχυθούν και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στη διοχέτευση των κονδυλίων. Να στηρίξουν πραγματικά την πρόσβαση και τη μετάβαση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας για τη νέα γενιά. Η εκπαίδευση και η διαβίου μάθηση είναι κοινωνικό δικαίωμα και όχι εμπορεύσιμο αγαθό. Ευχαριστώ πολύ. AI will replace most jobs, and we are not ready for it. Self-driving cars are replacing drivers. AI models are replacing software developers. Robots are replacing factory workers. Jobs will be disappearing, and the hard part is that we cannot really predict which ones will disappear and when. Europe needs to prepare for these big changes, and the way to do it is to fundamentally transform education. Our current education systems were created long ago mainly to turn children into obedient factory workers. But now times are changing. Soon factories will not need human workers anymore. Even though we refuse to acknowledge it, today children mostly learn online by themselves. Perhaps the solution on how to fix education is to listen to them carefully and embrace their ways. Let me finish with one quote from Isaac Asimov. Self-education is the only kind of education there is. I love you all. Grazie, onorevole Falca. Doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, Uniunea Europeană cunoaște o perioadă de tranziție economică accelerată, marcată de digitalizare, automatizare și tranziție verde. Aceste schimbări nu reprezintă doar provocări, iar ele sunt multe și reale, ci și oportunități, așa că dacă investim inteligent în educație și formare profesională, putem avea o creștere a competențelor din societatea noastră. Ce propunem? O legătură mult mai puternică și mai directă între educație și mediul de afaceri. Companiile trebuie implicate activ în definirea curiculelor pentru ca formarea profesională să fie reală și aplicabilă. Asta nu poate să plece decât de jos în sus, de la nivel local spre cel național și apoi spre cel european. 2. Sprijin pentru antreprenorii și IMM-urile din domeniul educației și formării profesionale. Viziunea mea este aceea unei educații bazată pe nevoile reale, identificate pe teren, de companii și de angajați. Am lucrat 19 ani în administrația publică locală. Am văzut ce înseamnă rolul universităților, a liceelor, a școlilor profesionale duale. Am preluat un oraș cu 39.000 de locuri de muncă. În 10 ani am ajuns la 90.000 de locuri de muncă, un șomaj sub 1%. De aceea, dacă vrem o Europă inovatoare și competitivă, trebuie să oferim libertate și sprijin celor care cunosc realitatea din teren. Asta înseamnă educație modernă și antreprenorială. Asta înseamnă viitor. Mulțumesc! Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Mendia. Prego. Gracias, presidenta, señora vicepresidenta. En este Parlamento últimamente solo se escucha hablar de competitividad, de empresas y de productividad. Y se olvidan de lo importante. La clave son las personas, esas a las que todos nosotros representamos. Y quiero decirles además que la formación es un derecho. Invertir en las personas, en formación profesional dual, más orientada a la realidad económica, una primera experiencia laboral digna, estoy pensando sobre todo en los jóvenes y la calidad de su primer empleo, es la clave para que Europa sea más competitiva, porque sus empresas lo serán y la productividad siempre aumenta con la formación. Necesitamos un compromiso de la patronal con la formación de sus trabajadores, que aumente su productividad, pero que evite despidos futuros cuando tengan que afrontar cambios en sus negocios. La interlocución público-privada ágil en el diseño del reskilling y el upskilling adecuados son las claves para garantizar empleos dignos con buenos salarios y buenas condiciones laborales. La mejor garantía para las personas es que podamos ofrecer formación para las transiciones verde y digital, sobre todo a aquellos con bajos niveles educativos y a los colectivos especialmente vulnerables, con un especial foco en las mujeres. Gracias. Grazie, onorevole Diringa.
Sehr geehrte Damen und Herren, ja, die Berufsausbildung ist ein zentraler Bestandteil der europäischen Arbeitsmarktstrategie und Österreich hat hier eine selbstständig und lange entwickelte Tradition. In einer Zeit, in der der EU-Arbeitsmarkt mit einem Mangel an Fachkräften konfrontiert ist, ist es wichtig, nun aufzuzeigen, wie man durch die Stärkung der Lehre und der beruflichen Weiterbildung auf den sich wandelnden Arbeitsmarkt reagieren kann. Ja, Österreich hat eine duale Ausbildung. Ja, wir haben sogar ein Modell, das sich Lehre mit Matura nennt, die sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Erfahrung im Unternehmen vermittelt. Statt ständig darauf zu setzen, dass es darum gilt, Fachkräfte aus dem Ausland zu importieren, muss man auf die Weiterentwicklung in der eigenen Bevölkerung achten. In den eigenen Mitgliedstaaten und in Österreich ist dies so gestaltet, dass man darauf auch relativ flexibel reagieren kann. Darum brauchen wir eine Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtern, den Unternehmungen und vor allem Regierungen, die dafür bereit sind, dass Leistung auch wieder anerkannt wird. Grazie, onorevole Malag. Szanowni Państwo, niedobór pracowników i kompetencji to wielkie wyzwanie, z którym mierzą się zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje. Przed chwilą omawialiśmy je w kontekście sektora opieki, ale problem ten dotyczy faktycznie wszystkich branż. W przeszłości wyuczony zawód dawał pracę na całe życie. Dziś przez całe życie musimy uczyć się nowych zawodów. To efekt przede wszystkim dynamicznej cyfryzacji, walki o konkurencyjność, ale także walki o wzrosty gospodarcze. To również efekt zmian demograficznych. Komisja Europejska jednakże wysyła sprzeczne sygnały. Transformacja ekologiczna miała tworzyć nowe miejsca pracy, a w przemyśle motoryzacyjnym obserwujemy masowe zwolnienia. Zielony Ład miał być lekiem na europejskie problemy, jednakże staje się podstępną chorobą wyniszczającą gospodarkę starego kontynentu. Pozostawiam Państwa z jednym pytaniem. Unia Europejska nie radzi sobie z niedoborem pracowników i kluczowych kompetencji. Jak zatem poradzi sobie z nowym ekologicznym wyzwaniem i z nowymi regulacjami ekologicznymi, jak one wejdą w życie? Dziękuję bardzo. Grazie, onorevole Eriksson. Prego. Ärade talman, kommissionär. Den viktigaste resurs vi har, det är ju våra människor. Och därför så behöver vi se till att alla får en god utbildning. Vi lär oss för livet och i de här osäkra tiderna som vi nu lever så är en god utbildningsnivå för alla otroligt viktig, också för vår kristålighet, för vår demokrati och för jämställdheten, men också för Europas konkurrenskraft. Därför är det också viktigt att kommissionen och Europaparlamentet kan fortsätta stödja Erasmus Plus-programmet och att också de som får en yrkesutbildning kan ta del i Erasmus Plus. Sen handlar det om att stärka Europas konkurrenskraft. Våra företag har brist på arbetskraft. Vi behöver utbilda till arbete, inte till arbetslöshet. Och som tidigare undervisningsminister i Finland så vet jag att här är samarbete mellan företagen, mellan yrkesutbildarna, med regionerna oerhört viktigt. Och vi kan bättre, vi ska satsa på att alla känner att de gör ett värdefullt arbete också när de utbildar sig inom yrkesutbildningen. Tack. Grazie, onorevole Bula. Szanowni Państwo, chciałbym skupić się na 3 elementach, które według mnie są zasadnicze w omawianym temacie. Po pierwsze, ścisła, systemowa i instytucjonalna współpraca szkół branżowych z przedsiębiorstwami. W moim regionie, na Opolszczyźnie, w Polsce, stworzyliśmy 54 szkolne punkty informacji i kariery. Są to swoiste showroomy regionalnych firm, miejsca zdobywania wiedzy o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Kolejnym kluczowym elementem jest odpowiednie przygotowanie pedagogów i doradców zawodowych w szkołach oraz kadry w przedsiębiorstwach. Pracodawcy muszą być świadomi swojej roli i gotowi do oddelegowania pracowników, którzy będą odpowiedzialni za opiekę nad stażystami.
Trzecim, bardzo ważnym aspektem jest kontakt uczniów z lokalnymi przedsiębiorcami już na jak najwcześniejszym etapie, jeszcze w szkole podstawowej, przed wyborem ścieżki edukacji. Pracodawcy, widząc merytorycznego, otwartego partnera, angażują się w proces edukacyjny. Istotną rolę odgrywa tutaj Europejski Fundusz Społeczny Plus. Od finansowania praktyk, wymian edukacyjnych, aż do budowania i doposażania pracowni. Chciałem tutaj zwrócić uwagę Komisji Europejskiej, aby planując nową politykę spójności, wzięła pod uwagę konieczność zapewnienia jak największego i jak najszerszego cross-financingu dla FS+. Dziękuję bardzo. Grazie, onorevole Engel, prego. Presidente, Commissioner, Minister, dear colleagues, digital and climate transitions are transforming our labour markets and challenging millions of jobs, but also bringing millions of new opportunities. And faced with this new reality, we must invest massively in vocational education and training, but not only for young people, but also for workers whose qualifications need upskilling. Training these experienced workers is not just about offering them a new chance, it's also a social and economic imperative. We must complement their skills for innovative sectors such as digital technologies, renewable energies, healthcare sector and green industries. Nevertheless, the responsibility does not solely rest on individuals. The state and businesses must take action. Member states must guarantee more funding for supporting vocational and education and training, and the companies must be more open for apprenticeships. Combining theoretical classroom training with a practical component in the company is the best springboard towards internal professional reconversion. This is how we will turn the digital and the climate transition into an opportunity for all our citizens, but also for all our businesses. And it's also important to have better recognition of these diplomas of vocational training, because let's not forget the millions of mobile workers and cross-border workers in the European Union. Thank you very much. Grazie, onorevole Didier. Chers collègues, tel un anti-Midas, la Commission européenne détruit tout ce qu'elle touche. Après avoir détruit notre économie, notre industrie et notre compétitivité, voilà qu'elle cherche maintenant à desservir nos politiques de formation professionnelle. Le seul exploit dont la Commission pourra se targuer est celui de réussir à épuiser le pactole. Que peut-on donc espérer de sa part lorsque cette dernière lorgne sur la formation des travailleurs? Pour exemple, la directive sur les stagiaires dont les travaux viennent de démarrer. La Commission n'est même pas capable de proposer des définitions correctes pour définir un stagiaire. Dans cette situation, sa proposition ne peut que conduire à affaiblir nos filières de formation. Évidemment, il ne s'agit pas de rester passif non plus. Néanmoins, il serait bon de confier ces dossiers à des gens compétents plutôt qu'à des technocrates isolés du monde extérieur. Quand on connaît les tests de la Commission pour recruter ses propres agents, on préfère éviter qu'elle se mêle de la formation professionnelle des États membres. Je vous remercie. Grazie, onorevole Valcev. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. За да се справим с предизвикателствата на променящия се пазар на труда, трябва да направим професионалното образование по-достъпно, по-гъвкаво и най-важното много по-реалистично свързано с нуждите на икономиката. Първо, необходимо е да разширим програмите за преквалификация и за допълнителна квалификация, така че работниците в застрашените сектори да могат лесно и най-вече на време да преминават към нови професии. Второ, трябва да засилим партньорството между бизнеса и образователните институции, за да гарантираме, че обучението отговаря на реалните нужди на индустрията. Професионалните гимназии, там където ги има, би трябвало да покриват търсенето на специалисти първо на местно ниво. И трето, трябва да въведем много по-гъвкави форми на обучение, включително дигитални курсове и практическо обучение в реална работна среда. Трябва да осигурим финансовата подкрепа за обучаващите се, както и стимули за работодателите да инвестират в уменията на своите служители. Само чрез тези конкретни действия можем да осигурим сигурност на работниците
и конкурентоспособност на европейската икономика. Благодаря. Grazie, onorevole Umberto. Cara Presidente, caro Comissário, caros colegas, o crescimento requer inovação. Estamos perante um mercado de trabalho em constante mudança, sedento de investimentos adequados, de colaboração entre os setores público e privado, de Estados-membros competitivos, capazes de combater o déficit de competências e a escassez de mão de obra qualificada. Precisamos de pensar, mas sobretudo planear e agir no curto, no médio e no longo prazo. O futuro do trabalho na Europa depende da nossa capacidade de readaptar e impulsionar o ensino e a formação profissional. Depende de novas competências digitais e tecnológicas para incentivar a aprendizagem ao longo da vida. Depende da nossa adaptação às necessidades do trabalho e depende da requalificação de competências. Este é o caminho. Coordenarmos esforços entre todos para impulsionar o crescimento económico sustentável na UE, aproveitar as oportunidades da transição digital e ecológica, promover a criação de empregos de qualidade, aumentar a nossa resiliência económica e social face às mudanças geopolíticas, assegurar o financiamento para as políticas sociais e de emprego na União Europeia e apostar decisivamente nas áreas de ID. Este é o caminho para voltarmos a liderar em conhecimento e em inovação e para garantirmos uma força de trabalho qualificada e resiliente. Muito obrigado. Please, Honorable Oliveira, please. Obrigado, Presidente. Sr. Deputado Sérgio Humberto, em Portugal, a geração mais qualificada de sempre é também uma daquelas que mais sai do país à procura de outras paragens onde as suas qualificações sejam reconhecidas em melhores condições de trabalho, em melhores salários, em melhores perspectivas de vida. E o Sr. Deputado fez aqui uma intervenção a propósito da qualificação e da formação profissional exclusivamente em função dos critérios da competição, da competitividade, da capacidade das empresas gerarem lucros. E a pergunta que lhe faço é se o Sr. Deputado não considera a necessidade de encarar as questões da formação e da qualificação profissional a partir da perspectiva dos trabalhadores, da melhoria das suas condições de trabalho, da redução dos horários de trabalho e da melhoria dos seus salários. Essa era a perspectiva que importava aqui discutir. Meu caro colega João Oliveira, respondendo de uma forma sintética, nós só conseguimos ter melhores trabalhos se produzirmos riqueza. E para produzirmos riqueza, para depois distribuir essa riqueza. Mas precisamos ter trabalhos. E, portanto, é isso que tem acontecido e este governo em Portugal tem feito isso e já demonstrou isso em menos de um ano, essa aposta na formação, quer no ensino universitário, quer na formação profissional, mas, sobretudo, precisamos de investimentos adequados para ter trabalhos e para ter melhores rendimentos e para não vermos os nossos jovens a sair de Portugal para fora e para outros países que não só a União Europeia, mas para todo o mundo. Muito obrigado. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Digitalisierung, künstliche Intelligenz und der demografische Wandel verändern den Arbeitsmarkt rasant. Doch dieser Wandel darf niemanden zurücklassen. Der Schlüssel dafür ist die berufliche Bildung, um allen, ob am Anfang oder in der Mitte des Arbeitslebens, die nötigen Fähigkeiten zu vermitteln, um sie fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Programme wie Erasmus+ oder Interreg zeigen, wie wertvoll der internationale Austausch ist. Deshalb müssen wir die Austauschmöglichkeiten für Auszubildende und Lehrkräfte weiter ausbauen. Berufliche Bildung muss aber auch vor allem in den ländlichen Regionen gefördert werden. Lernen endet nicht mit der Ausbildung. Lebenslanges Lernen ist unerlässlich, damit Berufstätige Veränderungen damit Schritt halten können. Weiterbildung ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Bei allen Herausforderungen und Veränderungen, die es gibt, ist es wichtig, dass wir alle Menschen mitnehmen und keine Region abgehängt wird. Die Förderung der Berufsbildung ist nicht nur eine wirtschaftliche, sondern vor allem eine soziale Verantwortung.
Unsere Aufgabe ist es, dass alle faire Chancen haben, sich weiterzuentwickeln und aktiv am Wandel unserer Arbeitswelt unterstützt werden. Grazie, onorevole Vicek. Tisztelt képviselőtársaim! A munkaerőpiac drámai változásokon megy keresztül. A digitalizáció, automatizáció és a zöld átállás új készségeket követel meg, miközben a demográfiai kihívások és a globális verseny tovább fokozzák az alkalmazkodás szükségességét. Ebben a helyzetben a szakképzés és a szakoktatás átalakítása nem csupán lehetőség, hanem kötelességünk. Az Erasmus Plus program kulcsszerepet játszik ebben, hiszen a nemzetközi tapasztalatot, korszerű tudást és piacképes készségeket ad a fiataloknak. Éppen ezért elfogadhatatlan, hogy a brüsszeli döntés eredményeként közel 200 000 magyar hallgató szorult ki az Erasmus Plus programokból. Annak ellenére történt mindez, hogy az Európai Bizottság által kérteket teljesítette a magyar kormány, de mégis újabb kifogásokat és akadályokat állítanak elébe. Büszkék lehetünk ugyanakkor a magyar szakképzési és szakoktatási reformokra, és külön kiemelném a 2024 második felében lezajlott magyar elnökségi hozzájárulását, amely hatékonyan erősítette az európai szakképzési együttműködéseket és a jó gyakorlatok megosztását. Köszönöm szépen. Grazie, onorevole Donazzan, prego. Grazie Presidente. La settimana prossima voteremo la posizione del Parlamento europeo sul Fondo Sociale Europeo Plus e sono molto preoccupata da Shadow Rapporteur di quello che sta accadendo, perché è molto distante dal dibattito di quest'Aula. Quest'Aula ha riconosciuto il rapporto tra scuola e lavoro, la transizione, la formazione professionale con il suo ruolo centrale. Ho governato per anni una tra le più grandi regioni d'Italia, abbiamo usato molto bene il Fondo Sociale Europeo a detta della Commissione e della Direzione Generale. Però abbiamo spinto sulla formazione professionale durante tutto l'arco della vita, abbiamo creduto nell'istruzione tecnica e tecnologica superiore, abbiamo costruito rapporti tra mondo della scuola e mondo del lavoro con le imprese attraverso l'alternanza scuola-lavoro. Ebbene, tutto questo sembra non trovare spazio e l'approccio di questa posizione della Commissione EMPL sarà molto assistenzialista. Io credo che sia molto sbagliato. Grazie, onorevole Meleti. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, εξέλιξη, αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση, οικονομική κρίση, πανδημία, ανάγκη για πράσινη μετάβαση είναι παράγοντες που έχουν θέσει σε κίνδυνο πολλά επαγγέλματα, αλλά έχουν ανοίξει όμως πόρτες και σε νέα. Και όσα επαγγέλματα καταφέρουν να επιβιώσουν, θα πρέπει να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα και να αναβαθμιστούν. Σε κάθε περίπτωση, η επαγγελματική κατάρτιση, οι νέες δεξιότητες και η εκπαίδευση θα είναι προαπαιτούμενα για όποιον θέλει να παραμείνει δυναμικά στο παιχνίδι και να είναι ανταγωνιστικός και καινοτόμος. Όσο κάνουμε update στον εαυτό μας μέσω της επανεκπαίδευσης και χρησιμοποιούμε τις δεξιότητες του μέλλοντος ως νέα λογισμικά, θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το όραμα της Ευρώπης να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα μου επιτρέψετε όμως ως συντονίστρια στην Επιτροπή Γυναικών να περάσω και το μήνυμα πως η ομπρέλα της διαβίου μάθησης μπορεί να γίνει ένα δυνατό όπλο και για όλες τις γυναίκες. Για εκείνες που αγαπούν την καριέρα, για εκείνες που βρίσκονται σε κακοποιητικό περιβάλλον και θέλουν να φύγουν αλλά δεν έχουν πόρους, για εκείνες που κάποτε άφησαν τις δουλειές τους για χάρη της οικογένειας και τώρα ζητάνε μια δεύτερη ευκαιρία στην εργασία. Για εκείνες που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, αλλά θέλουν τώρα να κυνηγήσουν το όνειρο. Σας ευχαριστώ. Grazie, onorevole Gomes. Senhora Presidente, Senhora Comissária, caros colegas, se há algo que a última década nos ensinou, é que a velocidade das mudanças tecnológicas está a transformar rapidamente as exigências de qualificação dos trabalhadores. Um trabalhador formado para uma função específica pode ver essa função transformada ou mesmo desaparecer rapidamente. Para fazer face a esta realidade, é necessário reforçar o investimento na competência dos trabalhadores. Mas não basta que a formação profissional responda apenas às necessidades imediatas do mercado de trabalho. O foco
deve estar nas pessoas, na sua capacitação contínua, preparando-as com uma mochila de competências que possam mobilizar ao longo da sua vida profissional, ajudando-os a novas exigências, sem receio de se tornarem ultrapassados. Se queremos uma Europa preparada para o futuro, temos de garantir que cada cidadão europeu tem acesso às competências que lhe permitirão adaptá-lo a um novo desafio. Esse é o verdadeiro significado de uma transição justa. Melhor formação, melhor economia. Muito obrigada. Grazie. Girauda Vidal, prego. Onorevole. Señora presidenta, la actividad en todos los sectores se nutre de conocimiento, el activo más importante en el mundo contemporáneo. La aportación de ese activo clave ha estado en una grandísima medida a cargo de la educación y formación profesionales. Hemos sufrido un paulatino abandono de este activo, que está altamente correlacionado con la generación de riqueza, con la competitividad, con el aumento de la productividad. En su lugar se ha promovido una hiperinflación de universidades. El error se va a pagar caro en el nuevo paradigma tecnológico. Se ha preferido primar el adoctrinamiento. Les habla el representante de un país que tiene el paro juvenil más alto de Europa. A nuestra juventud española se la engañó pintando la formación profesional como algo de segunda categoría. 2023 fue el año europeo de las competencias. Sin embargo, no ha habido ningún intento serio de revitalizar esa área crítica, sin la cual las empresas y organizaciones carecen de recursos humanos adecuados a sus variadas y específicas necesidades. Muchas gracias. Grazie, onorevole Blinkevičiūtė, prego. Ačiū, ponė prezidente. ES konkurencingumo stiprinimas yra neatsiejamas nuo tvarios socialinės užimtumo ir švietimo politikos. Darbuotojai su darbo rinkos poreikiais atitinkančiais įgūdžiais, kokybiškos ir gerai apmokamos darbo vietos yra stiprios ir konkurencingos ekonomikos pagrindas. Darbo rinkos poreikiai skaitmeninėje ir žaliojo perėjimo ekonomikoje greitai kinta, todėl privalome išsaugoti visas profesinių mokymų galimybės, kad darbuotojai pirmiausia galėtų persikvalifikuoti, įgyti naujus darbo rinkos poreikius atitinkančius įgūdžius ir kad jie pagaliau jaustųsi saugus. Darbdavių vaidmuo darbuotojų profesinio mokymo ir kvalifikacijų kelime yra itin svarbus, tačiau dažnai pirmenybė teikiama naujų darbuotojų samdymui ir nenorima investuoti į mokymus ir apskritai bandoma perkelti atsakomybę dėl mokymų patiems darbuotojams. Todėl labai ragino komisiją imtis konkrečių iniciatyvų ir pateikti direktyvą dėl darbuotojų teisės į mokymą, kad visiems darbuotojams būtų užtikrinta teisė į apmokamą su darbu susijusį mokymą ir švietimą. Ačiū. Grazie, onorevole Dosci. Vous vous acharnez à imposer une vision dogmatique héritée de Robert Mendel qui voulait une Europe sans frontières où les travailleurs et les capitaux seraient interchangeables au mépris des peuples et des nations. Dans cet esprit, vous rêvez d'un Erasmus du travail. Et aujourd'hui encore, vous souhaitez uniformiser l'enseignement et la formation professionnelle, écrasant la souveraineté des États. Vous n'avez pas à nous imposer des choix que les peuples n'ont jamais validés. Vous vous dites soucieux des travailleurs, mais vous organisez leur précarisation au nom d'une concurrence sans limite. Les pays européens n'ont pas besoin d'une bureaucratie qui brade leurs intérêts sous couvert de mobilité. Ils ont besoin de travail, de réindustrialisation, de protection, et pas d'un nouveau levier pour accélérer l'immigration et dévaloriser les salaires. La France n'a pas vocation à être un marché livré à la loi du plus fort, mais une nation qui protège ses travailleurs et prépare son avenir selon ses propres choix. L'avenir de notre peuple ne vous appartient pas, il appartient aux Français. Merci. Grazie, passiamo ora al catch di AI. Ha facoltà di intervenire intanto l'onorevole Carberri. Europe stands at a pivotal moment in relation to skills. Our labour market is undergoing significant change driven by technology, the green transition and changing economic demands.
Without investing in skills, we risk falling behind on the global stage. As our industries and businesses are crying out for workers with the right expertise, further education and training is more crucial than ever. Apprenticeships help develop the entrepreneurial skills employers seek, and vocational training and education and training equips workers to thrive in evolving industries. By 2030, 90% of jobs will require digital skills. But as pointed out by Draghi, 37% of Europeans in the workforce lack even the basic digital knowledge. The Union of Skills must be more than just an EU initiative. We need significant investment. The time for action is now. Europe must invest in the skills of tomorrow, today. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Brnjac. Prego. Please. Hvala. Poštovana predsjedateljice, povjereniče, prolazimo kroz brze industrijske i društvene promjene. Suočavamo se s ozbiljnim nedostatkom kvalificiranih radnika. Digitalna i zelena tranzicija mijenjaju prirodu poslova, a upravo strukovno obrazovanje i osposobljavanje moraju biti naš ključ. Danas oko 50% učenika srednjoškolskog obrazovanja u EU završava programe strukovnog obrazovanja. No unatoč tome, više od 75% europskih poduzeća prijavljuju poteškoće u pronalasku radnika sa odgovarajućim vještinama. Zato moramo osigurati da strukovno obrazovanje bude fleksibilno, inovativno i usklađeno sa potrebama tržišta rada. Države članice moraju provesti ambicioznu reformu strukovnog obrazovanja kako bismo povećali broj kvalificiranih radnika i omogućili cjeloživotno učenje. Samo tako ćemo osigurati da europski radnici ostanu konkurentni, a naša ekonomija snažna i otporna. Hvala. Grazie. Onorevole Rossenpere. ¿Queremos talento europeo para liderar los cambios en el mercado laboral? Necesitamos reforzar el papel de la Unión Europea en educación y en formación de calidad. No hay otro camino. Uno de los elementos más importantes es la igualdad de oportunidades. Es crucial garantizar que todos los jóvenes, independientemente de su género, origen o situación, tengan acceso a una educación y formación de calidad. Justo hoy, además, Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, debemos comprometernos a seguir trabajando para eliminar las brechas de género en educación. Tenemos que fomentar una participación equitativa de las mujeres en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, en las matemáticas. Estos ámbitos son especialmente importantes para hacer frente a las transiciones verde y digital. La educación y la formación son motor de igualdad y progreso social y por eso necesitamos una mayor inversión. Si queremos mejor talento europeo, tenemos que dar oportunidades de formación sin importar el origen de quienes la reciben. Muchas gracias. Onorevole Homs-Ginel. Muchas gracias, presidenta. Me gustaría preguntar a los colegas de la derecha si lo que quieren es una economía donde las personas trabajadoras sean piezas de usar y tirar, siempre obligadas a reciclarse sin ningún tipo de garantía, o si lo que quieren es una sociedad con empleos dignos y con derechos. Estamos viendo a esta derecha que lo que quieren es imponer la competitividad como único objetivo, sin importarles el impacto social. Y para ellos la formación es un privilegio. Para los socialistas, en cambio, es un derecho fundamental. Por ello, lo que debemos hacer es exigir una directiva que garantice el derecho a la formación remunerada, porque los trabajadores y trabajadoras no necesitan una eterna carrera de reskilling. Lo que necesitan es estabilidad y salarios dignos. España ya marca el camino con la mayor inversión de formación profesional de su historia, apostando por la educación, la digitalización y la transición verde. Aquí vemos dos modelos claros: la precariedad sin rumbo o derechos, dignidad y futuro. Y el modelo por el que debe apostar la Unión Europea es este último. Muchas gracias. Grazie. Onorevole Konečná. Děkuji, paní předsedající. Po desetiletích sprostého zanedbávání odborného studia v Evropě zjišťujeme, že nám schází kvalifikovaná pracující síla nejen pro průmysl, který si i takto likvidujeme. Já doufám, že tahle debata skutečně poslouží k změně přístupu Evropské unie a jejich členských států ke školství se zvláštním ohledem na odborná učiliště, které elity vždy přehlížely či na ně zhlížely skrz prsty. Nejen gymnázia, ale právě i učňovské obory potřebují větší investice do vybavení školy i do platu jejich zaměstnanců. Člověk, co se vyučí, musí mít zároveň jistotu, že dostane poté v práci dobře zaplaceno.
Dobře zaplaceno však musí dostat i pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci, aby evropští učni byli učeni dovednostem a vědomostem od skutečných mistrů ve svých oborech a aby jejich školy a dílny byly v dobrém stavu, protože almužnou se jen těžko motivuje. Grazie, onorevole Sieper. Liebe Menschen, Hohes Haus, ich freue mich, dass in dieser Debatte hier zur Berufsausbildung öfter auch das Wort Erasmus Plus gefallen ist. Sie kennen das schon von mir, ich bin ein Riesenfan von Erasmus Plus. Ich war selber Erasmus Plus Student und genauso müssen wir eben dieses Programm auch wieder mehr und mehr in die berufliche Ausbildung einbeziehen. Denn es sind inzwischen fast 10 Jahre vergangen, seit Erasmus Plus ein inklusives Programm wurde für alle Arten von formaler und nonformaler Bildung und eben nicht mehr sich nur an Studierende gewandt hat. Aber trotzdem hält die Mehrheit der jungen Menschen es immer noch für genau so ein Programm. Ich selber habe erst letztes Jahr, als wir unser Europawahlprogramm geschrieben haben, gelernt, dass es eben mehr als das ist, dass es sich an mehr als die Studierenden widmet. Und deswegen möchte ich noch mal betonen, dass wir hier die Finanzierung ausbauen müssen, ja, niemals einschränken, immer weiter ausbauen, denn das Erasmus-Plus-Programm ist eben unser Leuchtturmprojekt in der Bildung. Es bietet jungen Menschen auf dem ganzen Kontinent die Möglichkeiten, Fähigkeiten zu erlernen, die sie in dieser globalisierten und immer moderner werdenden Welt brauchen. Vielen Dank. Grazie, bene. E ora per le conclusioni diamo la parola a nome della Commissione al commissario Mikalev. Prego. Thank you, Madam President, and thank you, colleagues, for your interventions, your suggestions, your ideas, especially for highlighting the important role played by programs which have become synonymous with our citizens, like Erasmus+. I'm happy to hear that we share the view that these are flagship programs of our union and that we need to continue to strengthen them. Improving the European skills landscape is essential to deliver both on, first and foremost, social fairness, but also on competitiveness. As explicitly stated in the Competitiveness Compass, social policies built around the European Pillar of Social Rights are central to shaping a competitive Europe. Better skills for a more competitive European economy also mean better skills for a more equitable society. Competitiveness and equality are complementary objectives, and the Commission will soon present the Union of Skills, which aims to contribute to both these objectives. The Union of Skills will not just be a vision, it will also be a call for action. The Commission will endeavour to work closely with Member States, with social partners and with businesses to turn our ambitions into tangible actions. Addressing the skills shortages, improving vocational education training, and our attractiveness, as well as supporting mobility, will be key to strengthening Europe's workforce and our economy. The twin transitions that are at the core of our work will require a workforce that is ready for this change. In the Commission, we will focus to accelerate our efforts to promote the integration of cutting-edge digital and sustainability competencies into vocational education and training. At the same time, access to skills must also be inclusive. The Commission will analyse what the barriers are that will encourage the training and opportunities to reach everyone, including the disadvantaged groups in our societies and underrepresented communities. To do this, the continuous support of this House will be key, but it will also be important to make skills a true driver of Europe's competitiveness, innovation, and our social progress. Thank you, Madam Chair. Grazie, thank you so much. E ora a nome del Consiglio ha facoltà di intervenire il Ministro Slapka. Prego, please.
Thank you very much, Madam President, honourable members, Commissioner. Thank you very much for this debate that clearly demonstrates how the issue of vocational educational training play a key role in some of the major challenges faced by the EU today. The challenge of competitiveness and the challenge of labour market transition. The options expressed by you will certainly feed into the Council discussion on the topic, namely in our examination of the different dimensions of the competitiveness compass. Thank you very much. Grazie, dunque la discussione è chiusa e l'ordine del giorno reca ora le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla strategia globale più ampia UE Medio Oriente. E quindi a nome del Consiglio diamo la parola al Ministro Slapka. Thank you very much, Madam President, honourable members, Commissioner. I'll give just. The Middle East is a region of strategic interest for the EU and a priority of our discussions in the Council. I would therefore like to thank the Parliament for scheduling such a timely debate. The Middle East is part of our neighbourhood, immediately adjacent to some of our member states. It plays a pivotal role in our security, geopolitical positioning, energy needs and migration challenges. For these reasons, a stable Middle East is of crucial importance for Europe. Notwithstanding our broad engagement over the years, it remains one of the most volatile regions in the world. Conflicts such as the war in Gaza, the Israel-Hezbollah tensions, the Syrian civil war, and destabilizing actions by Iran continue to profoundly influence regional and global politics and make stability in the regions the more elusive. Pressing issues need to be addressed, but there are also emerging opportunities for peace, stability, and economic cooperation that must be seized. In Syria, we stand before a historic window of opportunity. The EU, alongside our key partners, must work decisively and cohesively to advance a Syrian-led, Syrian-owned, inclusive political process supported by the United Nations. Our collective goal is to establish a government that respects all components of society, rebuilds institutions, combats Daesh, and ensures the complete destruction of chemical weapons. In Gaza, after months of negotiation, a breakthrough was finally achieved. The release of hostages we have witnessed in recent weeks is a reason for satisfaction. We hope that all those held captive by Hamas will be released and foreseen in a deal. They are equally pleased to see thousands of trucks carrying much-needed humanitarian aid crossing Gaza without any obstacle. The deal is fragile, but it is a relief to see that so far both sides are upholding their commitments. Many open issues remain to be tackled in the next phases, and the EU is ready to play its part. As a contribution to the ceasefire and the request of both sides, with the agreement of Egypt, the EU has redeployed the European Union Border Assistance Mission at the Rafah crossing point between Gaza and Egypt in support of the Palestinian Authority. Between 70 and 100 civilians, including some in need of medical care, are being transferred out of Gaza every day. The EU is also working closely with the Palestinian Authority for the day after, focusing on reforms, reconstruction,
recovery, and the long-term implementation of the two-state solution. We are also opening a new chapter of strengthened engagement through the EU-Israel Association Council and the first ever EU-Palestine high-level dialogue. The situation in Lebanon is another key factor for long-term stability in the Middle East. We welcome the election of the President and formation of a fully fledged government to take forward a reform-oriented and forward-looking agenda. President, honourable members, Commissioner, the EU's approach to the Middle East region has always been one of partnership and cooperation with other actors. We should continue to pursue this approach through an active engagement with the G7, Arab states and other partners. We should work towards solutions that may bring long-term stability and prosperity to the region, starting with a relaunching of Middle East peace process. Thank you very much. Grazie. Facoltà ora di intervenire a nome della Commissione la commissaria Suiza. Prego. Dear Chair, dear Minister Slapka, honourable members of the European Parliament. It's an honour to be here to present the Commission's foreseen contribution to the European Union Middle East strategy. The wider Middle East is a region of key importance for the European Union in terms of geopolitical positioning, security and stability and economic cooperation. It is also one of the most volatile areas in the world, with multiple conflicts having strong humanitarian consequences and repercussions on regional and global politics in terms of peace, security and the global order, but also migration, energy and economics. The current disruptive and uncertain environment requires a strong signal of enhanced European engagement in the Middle East peace process. The ceasefire in Gaza, the fall of the Assad regime in Syria, and the election of a new leadership in Lebanon present an unprecedented opportunity for political transition, and strong European presence and engagement is required in these cases too. This new reality calls for a fresh and comprehensive approach and the European Union engagement to ensure a more impactful European role in the Middle East to stabilize the region and anchor countries more closely to the European Union. Peace and stability in the Middle East are an overarching European interest. Key to this is a permanent peace agreement between Israel and the Palestinians based on the two-state solution, which is the only way to ensure peace and security for both peoples. In seeking to revive a political horizon towards the two-state solution, the European Union should work closely with like-minded partners, the G7, and with regional partners. Also, thanks to its long-lasting financial engagement, the European Union is well placed to play a leading role in the post-conflict stabilization and early recovery reconstruction, security and support to the future governance in Gaza. For the European Union, a revitalized Palestine Authority is the only viable partner, and we will continue to push and support for much-needed reforms and modernization. The European Union has for many years promoted the development of relations between Israel and the countries of the region, in the understanding that normalization of their bilateral relations will be beneficial to all parties and represents a fundamental step for the stabilization of the region as a whole. We continue to see further regional integration as an asset for a comprehensive and lasting peace for the entire region, and stand ready to work to this end together with our regional and international partners. We should also identify and support new forms of cooperation that can bring significant opportunities on a variety of horizontal topics that are strategic for the region, from natural resources to clean energy, critical minerals, and access to its growing educated workforce.
The IMEC project, which is India, Middle East, Europe Economic Corridor, has been endorsed at G7 level to promote transportation and communication links between Europe and Asia through the Middle East, and if strategically designed, it can also be a key deliverable of an enhanced Middle East peace process. It is time for the European Union to use its convening power as well as its financial clout, intensifying reforms, allowing a stable transition, taking full part in the process of reconstruction and providing an offer for economic prosperity. Increasing the engagement with the Gulf countries will be another key component. Political and financial support from key Gulf countries will be particularly important to the European Union's efforts to reignite the Middle East peace process. Since the signature of the 2022 EU Strategic Partnership for the Gulf, the European Union has sought to increase its engagement with the 6 GCC partners, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and United Arab Emirates, which are emerging as important geostrategic players. Last but not least, the European Union's approach to the Middle East should ensure its full synergy with the proposals to be made under the new Pact for the Mediterranean, both in terms of enhanced bilateral economic cooperation partnerships, but also in terms of regional and thematic initiatives. The European Union should reflect on leveraging on its biggest strength, the internal market, the creation of mutual investment opportunities and corridors for cooperation in key sectors such as energy, water, and digital connectivity. Dear members of the European Parliament, during my hearing, I made it clear that I view working with you, honourable members of this Parliament, as an essential ingredient of my professional DNA and as key to successive initiatives and to the formation of a stronger European unity. Against that background, I will be carefully listening to you today and to your suggestions of what shall be the key principles and key components of the European Union's approach to the Middle East. Thank you. Grazie. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole McAllister. Please. Madam President, Madam Commissioner, ladies and gentlemen, dear colleagues, geography dictates that developments in the Middle East are always of key interest to the European Union. Yet things are as they are. Our influence in the region is at a low. A fragmented patchwork of strategies has failed to account for the political realities of the region, and internal divisions amongst our member states have hindered meaningful impact. Amid claims of double standards, a shifting balance of power, and an unpredictable US administration, you, dear Commissioner, together with the High Representative, will have to find common ground amongst our 27 member states on issues where certainly no easy answers exist. Our strategy must indeed prioritize the two-state solution for a sovereign Israel and the Palestinian territories based on the 1967 borders and with Jerusalem as the shared capital. This is, in the end, the only sustainable path to peace. We should therefore resist the temptation to address only the immediate crisis in Gaza, but attend to all obstacles that present the realization of the two-state solution. An effective Middle East strategy must treat the Mullah regime in Iran for what it is, a mastermind of instability and terror. The fall of the Assad regime in Syria was a strategic blow to Iran, one that didn't go unnoticed with Hezbollah either. After 2 years of political stalemate, the new government in Lebanon offers hope for much-needed recovery. Let's use the leverage, this momentum, to break Iran's so-called axis of resistance. And finally, while we admittedly have limited influence in the Middle East, we can constructively engage countries that do: Turkey, the Gulf states, Egypt, and Jordan. The High Representative has indicated that the new Middle East strategy might take longer than originally planned. Indeed, let us not act in haste. This strategy must be prepared carefully. But, dear Commissioner, I would ask you
to also consult the European Parliament, because here there's a wealth of expertise, and I believe it would be highly beneficial to consult us before finalising the new strategy. Thank you very much. Grazie. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Magnatis. Prego. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι κρίμα που η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος δεν βρίσκεται σήμερα στο Κοινοβούλιο για να συζητήσουμε την πολιτική της Ένωσης για τη Μέση Ανατολή. Μια περιοχή ιδιαίτερου γεωπολιτικού, ενεργειακού και ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος για την Ευρώπη, όπου οι εξελίξεις τρέχουν. Δυστυχώς, η Ένωση δεν είναι παρούσα όσο θα έπρεπε. Η νέα μας στρατηγική θα πρέπει να καλύψει το κενό αυτό άμεσα, καθώς είμαστε σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο. Η Συμφωνία Κατάπαυσης στη Γάζα δημιουργεί μια ακτίδα αισιοδοξίας. Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η ανοικοδόμηση της περιοχής πρέπει να είναι προτεραιότητά μας. Όμως οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για εκδίωξη των Παλαιστινίων από τη Γάζα και η απειλή για λήξη της εκεχηρίας το Σάββατο με την προσθήκη νέων όρων δυναμητίζουν την προσπάθεια αυτή. Δεν πρέπει να αφήσουμε την ευκαιρία να χαθεί. Η λύση των δύο κρατών, ενός ασφαλούς Ισραήλ και ενός ανεξάρτητου, βιώσιμου και δημοκρατικού Παλαιστινιακού κράτους, είναι η μόνη επιλογή για ειρήνευση στην περιοχή. Στο Λίβανο, ο σχηματισμός κυβέρνησης μετά από χρόνια διεξόδων και παράλυσης είναι ασφαλώς ένα πολύ θετικό γεγονός. Τέλος, παρά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, είμαστε ακόμη μακριά από το να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Οι νέοι ηθήνοντες θα πρέπει να αποδείξουν με πράξεις ότι έχουν αποκηρύξει το βάρβαρο παρελθόν τους. Η μεταβατική κυβέρνηση και το Εθνικό Συμβούλιο θα πρέπει να είναι συνεκτικά και να εκφράζουν όλες τις θρησκευτικές και όλες τις εθνικές μειονότητες. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την παρέμβαση τρίτων χωρών, ούτε τη μετατροπή της Συρίας σε χώρα δορυφόρου. Οι ευρωσυριακές σχέσεις θα πρέπει να βασίζονται στην προστασία του πολυπολιτισμικού μοσαϊκού της Συρίας. Επίσης, στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, αφού γνωρίζουμε όλοι ότι η Συρία έχει εκτεταμένα παράλια στη Μεσόγειο. Η Ευρώπη οφείλει να είναι δυναμικά παρούσα με ισχυρή φωνή και ολοκληρωμένη στρατηγική στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική απουσιάζει σήμερα και πρέπει άμεσα να διαμορφωθεί. Ευχαριστώ. Grazie. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Martín Frías. Gracias, señora presidenta, señora comisaria, señorías. El plan propuesto por la Comisión persevera en el error y nos debe llevar a preguntarnos cómo es posible que siempre predominen posiciones contrarias a Israel y a su sociedad en todo lo que la Comisión trae al Pleno. ¿Cómo es posible que el plan, lejos de estar inspirado en los principios de la libertad y la democracia y en proteger y ayudar a quienes han sido atacados, esté inspirado en ayudar a quienes quieren liquidarlos? ¿Cómo es posible que la Comisión siga financiando organizaciones como la UNRWA, que cuentan con terroristas entre sus empleados, que se dedica a educar en el odio contra Israel y su sociedad y que debería ser introducida en la lista de organizaciones terroristas? La Comisión Europea tiene una forma muy fácil de enmendar todos sus brutales errores en Oriente Medio. Dejen de proteger a Irán y dejen de financiar a terroristas de diferentes pelajes. Y defiendan a la única democracia en su derecho y su deber de defenderse y crear una nueva realidad de paz y cooperación en la región. Muchas gracias. Grazie, onorevole Colz. Sorry? Un punto all'ordine del giorno. Please, please, please. Micro. Quiero referirme al artículo 10, parágrafo 4 del reglamento. En los debates parlamentarios en el Pleno, los miembros no deberán recurrir a un lenguaje ofensivo. El lenguaje difamatorio, el discurso de odio y la incitación a la discriminación en el sentido del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales. La UNRWA no es una organización terrorista, es una organización de Naciones Unidas, con lo cual pido esa rectificación. Gracias. Ha fatto benissimo a puntualizzarlo e naturalmente prendiamo nota del suo ordine del giorno. Grazie. Prego, onorevole
Scholz. Madam Vice President, Madam Commissioner, the EU speaks of strategy in the Middle East, yet too often we watch from the sidelines. The Abraham Accords proved that Arab-Israeli cooperation is possible, yet we played little part or no part at all. While the US and Gulf states lead, we remain reactive and divided. First, we must strengthen bilateral ties and act as facilitators where needed. Arab states are taking steps towards peace. Our role should be to support, not to obstruct. The EU was built on regional cooperation. We have the know-how to contribute. Second, we must not leave a vacuum that autocrats will fill. That means direct engagement with the Gulf partners, countering Iran-backed militias, and cutting off financing that enables Hamas to rebuild. And it is incomprehensible that the European Commission and the Council still refuse to designate the IRGC as the terrorist organization. The region will decide its future, but if the EU wants a seat at the table, we must act, not just observe. Thank you. Grazie. Onorevole Votmans, please. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, commissaris. Collega's, Europa moet zijn verantwoordelijkheid opnemen in dit conflict. In 1948 kreeg het Joodse volk een eigen staat, en terecht. Maar vandaag wordt het Palestijnse volk met uitroeien bedreigd. In Gaza dreigt een genocide. Honderdduizenden mensen worden verdreven. Dit is geen oorlog tegen Hamas meer. Dit is etnische zuivering. En nu praat Trump zelfs over het kopen van Gaza. Alsof Palestijnen geen mensen zijn, maar een probleem dat je met geld oplost. Constructies gefinancierd door Europa, door ons, worden vernield. Commissaris, collega's, waar zijn wij? Europa kan niet aan de zijlijn blijven staan. We moeten waken over de uitvoering van het akkoord en de vrijlating van alle gijzelaars. De handel met de illegaal bezette gebieden moet daadwerkelijk stopgezet worden. We zouden het associatieakkoord met Israël moeten herbekijken. De aanhoudingsbevelen tegen Hamas en tegen de Israëlische leiders moeten gerespecteerd worden en uitgevoerd. We moeten zorgen dat die noodzakelijke humanitaire hulp echt binnen kan. Toon wat Europa en onze principes waard zijn. Ik dank u. Grazie, onorevole Neumann. Commissioner, dear colleagues, people in the Middle East have endured violence and protracted displacement for decades. There is zero appetite for Iranian terrorism, Russian destabilization, Chinese exploitation, or the chaos that Trump has unleashed in just 2 weeks, announcing the withdrawal of security from ISIS camps, threatening massive forced displacement of Palestinians from Gaza, or cutting all funding to human rights defenders in the region. Well, and the European Union? Too often we stood by divided or distracted while people on the ground begged us to step up. But it doesn't have to stay that way. And there are clear opportunities of what we can do. Let's use the EU-Israel Association Council to urge Israel to uphold the ceasefire. Let's strongly support UNRWA and its humanitarian work and the United Nations in the region as a whole. Let's engage with Lebanon's new leadership. Let's support a green growth strategy for the Middle East in coordination with the Gulf states. Let's step up our support to local civil society and all those that promote human rights, freedom and democracy in the region. And this time, dear colleagues, let's get it right in Syria. The country is in transition with a blatant power vacuum. Iran and Russia are ready to step back in, yet the people that I met on the ground are fighting for an inclusive, for a peaceful future. For years, dictators in the region crushed calls for democracy, warning, do you want to end up like Syria? Let's rewrite that narrative. And let's show what a European foreign policy supporting local partners and stepping up to regional bullies can achieve, turning the region from our biggest worry to our strongest partner. Grazie, mi raccomando al rispetto dei tempi. Onorevole Boylan.
The repeated violations of the agreement by Israel is threatening a fragile ceasefire. There must be accountability for the latest killings and the failure to allow medical evacuations and for aid to enter. The Israeli government must be held to account for the attacks in the West Bank, and we need action against the increasing extremist settler violence. All of us who respect international law were horrified by President Trump's proposition to ethnically cleanse Gaza and steal what little land the Palestinian people still have. This plan is colonialism in its most brutal form, and the silence from the Commission was astounding. The Commission must answer for the EU's astounding moral failure to stand up to Trump's colonial rhetoric or attacks on international law and the multilateral institutions that we claim to hold so dear. Let us be very clear, Gaza is not for sale. Gaza is not for sale, and the land and resources belong to the Palestinian people. The EU's strategy for the Middle East, if it respected international law, would be suspension of the EU-Israel Association Agreement. It would mean sanctions. It would mean the end of weapons transfers from EU member states and full implementation of the ICJ advisory opinion of the 19th of July. We cannot have a long-term strategy until we recognise the immorality and illegality of the occupation and pursue true justice for the people of Palestine. The EU has spent the last 15 months engaging in moral cowardice in the face and in complicity with genocide, and this cannot continue if we need to respect international law and the protection of multilateral institutions. Free Palestine. Grazie. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Gražulis. Yeah. Sveiki. Europos Sąjunga yra praradusi geopolitinę įtaką pasaulyje ir artimuose rytuose. Ir ne tik artimuose rytuose. Jos balsas pasaulyje ir regionuose nėra girdimas. Ir aš manau, jeigu ir toliau Europa bus susiskaldžiusi, nevieninga, Europos balsas kuo toliau, tuo silpniau bus girdimas pasaulyje, artimuose rytuose ir ne tik. Štai dabartinė komisarė gyrėsi, kad galų gale Palestinoje pasiektos paliaubos. Bet aš noriu paklausti kieno sąskaitą, ar tai Europos. Pirmą dieną, tik priesaikos metu, Trumpo pastangų dėka pasiektos paliaubos ir išlaisvinta keletą įkaitų. Štai Amerika girdima visame pasaulyje. Jeigu Europa tęs tokią politiką, tai jos ateitis tikrai yra gana sudėtinga. Pažiūrėkime, mes va čia kalbėjom ir artėja 3 metai karo Ukrainoje. Ką padarė Europa? Kodėl į jos balsą neįsiklauso Putinas? Kodėl nebijo jos Putinas? Kodėl tęsia toliau prieš Ukrainą įžūlų karą? Europa turi būti vieninga. Jeigu būsi vieninga, tai būsi ir stipri. Štai Trumpas pasakė, kad išspręsiu tą klausimą, sustabdysiu karą Ukrainoje. Tai mums daug labiau svarbiau, ne Amerikai. Pašonėje vyksta karas, okupacija vyksta Europos. Neaišku, kokiom sąlygom bus išspręstas pasiekta šitai ką, bet aš esu įsitikinęs, kad bus sustabdytas kraujo praleimas. Ir mano manimu, tai didžiulė gėda Europos Sąjungai. Viena iš galingiausių ekonominių sąjungų, bet dėja, neturi jokių principų, nuostatų ir negirdi šitos sąjungos pasaulio šalys. Susimastykite, Europos Sąjungos šalys, ir susiimkite ir gerbkite pačio save, tada išgirs ir kitos šalys jūs. Grazie. Facoltà di intervenire l'onorevole Lopez Isturiz White. Prego. Hello, Commissioner. Thank you very much. The EU Middle East strategy. What strategy? Do we have a strategy? Good. First time. The ones that they have a strategy are the Russians, the Chinese, Turkeys,
Iranians in the region. It's about time that as the Europeans we have a strategy for the Middle East and not let others interfere. We have a different approach and we should implement it. We should be enthusiastic about the Abraham agreements. Here in this Parliament we have not been. In the Commission they have not been. We have to. Prosperity for the people in the region, including the Palestinians, that they cannot be left out of this. Of course, we all agree on that, different from other countries. And then we have to be clear. Blacklist, terrorist list. We have to help the Palestinian people, the Lebanese people, not to suffer the tyranny of terrorist organizations financed by Iran and by others and supported by others, like Muslim Brotherhood, the Iranian Revolutionary Guards, Hamidum, Hezbollah, Hamas. We have to do this from a European perspective now. Thank you. Grazie. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Ayoul. Prego. Buenas tardes, Presidenta, Comisaria. Suica, hace unas semanas celebramos con esperanza en este Parlamento el alto el fuego entre Hamas e Israel y el reencuentro de rehenes y prisioneros con sus familias que están sufriendo. Pero hoy este acuerdo está en peligro. No hay garantía para la paz ni en Palestina con la ocupación, la escalada de la violencia en Cisjordania, el desplazamiento de palestinos y los asentamientos ilegales, ni en Israel, mientras Hamas continúe con la detención de los rehenes. Llamamos a los dos estados y a las fronteras de 67. Y mientras estos días los gazatíes volvían a sus casas para reconstruir su vida, Trump afirmaba su voluntad de controlar Gaza contra el derecho internacional humanitario porque cree que puede comprarlo todo. Ni siquiera la gravedad de estas declaraciones han sido suficientes para una respuesta contundente desde la Comisión. Solo vemos impunidad y silencio. Y en este contexto, la señora Kallas se comprometió a desarrollar una estrategia para Oriente Medio basada en la reconstrucción de Gaza. No conocemos los avances y ni siquiera ha sido incluida en el programa de trabajo de 2025. Vamos tarde. ¿Qué reconstrucción plantea la Comisión? ¿La puede garantizar? ¿Cómo va a integrar a los actores claves en la región y a este Parlamento? Necesitamos liderazgo, acompañamiento en los procesos democráticos. ¿Qué vamos a hacer con Irán? Se ha preguntado varias veces aquí, y con partidos o con fuerzas terroristas como Hezbollah y también como Hamas. Necesitamos una estrategia. Nuestra prioridad es la paz y, desde luego, tener más en este Parlamento a la alta representante, que debe venir a darnos más explicaciones, y si su estrategia es la del silencio, están equivocados. Muchas gracias. Grazie. L'onorevole Tanger Correa. Prego. Madam Vice President, Madam Commissioner, well, I can see here that we are discussing a wider, comprehensive EU Middle East strategy. Well, let me say one thing. The strategy is the same. I cannot see any kind of improvement. I see difference in the region, but I don't see a different attitude from the European Union. On the contrary, it's more of the same. We now have a ceasefire in Gaza, which is a good step, but it's not enough. We have a ceasefire in Lebanon, good step, not enough. And the big question mark in Syria, which probably is not a good step and definitely not enough. So we have to take a more proactive approach to these questions. And I just have to remember you, 5 times there was put on the table the solution of 2 states, and 5 times didn't work. And because of the Palestinians, not of the Israelis. And I remember you that the Black September in 1970, when then King Hussein fought the Palestinians, and there was about between, we don't know the numbers, but between 10 and 1,000 deaths. Nobody cared about. But now they care because it's the Israelis who are doing it. But when it was the Jordanians, nobody cared about. So is there a solution? Maybe. But the solution goes through an international administration of the Palestinian areas, because they themselves cannot do it as it is proven. To say 2-state solution and bye-bye, it's not a solution. We have to have an international administration of Gaza, international administration of the West Bank, and to be very careful with the Palestinians living in Jordan. Thank you very much. Grazie, onorevole Brudischi. Prego. Bardzo dziękuję. Szanowne koleżanki i koledzy, oczywiście powinniśmy jako Unia Europejska śledzić na bieżąco sytuację na Bliskim Wschodzie,
ale to nie Unia powinna być autorem długotrwałego porozumienia, bo to jest zadanie stron konfliktu. Truizmem byłoby tutaj odwoływać się do biblijnego konfliktu między Izaakiem a Ismailem, synami jednego ojca, Abrahama. Dziś na naszych oczach widzimy kolejną odsłonę tego biblijnego konfliktu, dziś pomiędzy Palestyńczykami i Żydami. I jako Unia powinniśmy dyplomatycznie wspierać Izrael i Palestyńczyków w wypracowaniu jak najstabilniejszej opcji szanującej prawa obu narodów. Ale przede wszystkim jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa naszym własnym obywatelom w naszych własnych krajach, a postępująca destabilizacja na Bliskim Wschodzie jak zawsze może zakończyć się kolejnym napływem nielegalnych migrantów do Europy. Dlatego zadaniem unijnej dyplomacji powinno być w pierwszej kolejności zapewnienie, aby pomoc dla dotkniętych olbrzymią tragedią, trzeba to przyznać, Palestyńczyków popłynęła najpierw z bogatych krajów rejonu Zatoki Perskiej, a dla nas, Europejczyków, w ramach świętej zasady Ordo Caritatis powinna być przede wszystkim pomoc dla chrześcijan, którzy od tysięcy lat zamieszkują te kraje, ale pomoc nie polegająca na tym, że ich ściągniemy do Europy, tylko pomożemy im tam na miejscu. Dziękuję. Grazie, onorevole Paet. Dear colleagues, yes, the European Union is committed to lasting peace in the Middle East, supporting a two-state solution and halting Iran's destabilizing actions. However, EU's ability to influence the region has been limited by the need for consensus among all member states, resulting in a fragmented approach. This lack of unity has prevented the EU from fully leveraging its foreign policy potential. A European Parliament report in March 2023 on the functioning of the External Action Service and advocating for a stronger EU in the world called for a stronger EU presence in global affairs, but progress on these recommendations seems minimal. Without significant changes in shaping EU foreign policy, the EU's role will remain constrained. Given the current geopolitical situation, it's time to implement the European Parliament's proposals from 2 years ago and strengthen the EU's positive foreign policy impact, including in the Middle East. Thank you. Grazie, onorevole Svondel. I'll speak in Danish. En riviera med guldglitrende skyskrabere bygget på knoglerne af 50.000 døde palæstinensere. Det kan næsten ikke være mere absurd og menneskeforagtende end det, som foreslår. Netanyahu og Trump anerkender, at Gaza er ubeboelig efter 16 måneders tæppebombardement. Men Trumps løsning at tvangsforflytte 2 millioner mennesker fra deres eget land er endnu et bevis på, at han er ligeglad med retfærdighed, og han er ligeglad med international ret. På Vestbredden har israelsk militær dræbt mindst 70 i år. Bulldozer og bomber smadrer palæstinensiske hjem. Der er stadig flere checkpoints og lukkede områder, der umuliggør en normal hverdag for palæstinenserne. Det er tydeligt for enhver, at den internationale retsorden er truet. Israel ignorerer ICJ's krav om at undgå et folkemord i Gaza. USA indfører sanktioner mod ICC. Israel gør en humanitær FN-institution ulovlig, nemlig UNRWA. Fra EU's side bør vi overveje at aktivere artikel 2 i associeringsaftalen med Israel og stoppe handel med varer fra de besatte områder. Vi bør også overveje at aktivere mod USA's sanktioner mod ICC og støtte det arabiske fredsinitiativ. Frihed kræver frihed og sikkerhed, men for begge folk. Grazie, vi chiedo il rispetto dei tempi, altrimenti sono costretta a togliere la parola purtroppo. Onorevole Oliveria, prego. Obrigado, Presidente. Uma paz justa e duradoura no Médio Oriente exige o fim do genocídio e da política criminosa de Israel contra o povo palestiniano. Exige o cumprimento integral do cessar-fogo em vigor, que deve ser permanente, e o urgente acesso à ajuda humanitária, que continua a ser limitada. Exige a total retirada das forças israelitas da faixa de Gaza e o fim dos seus ataques na Cisjordânia e em Jerusalém Leste. Exige o cumprimento dos direitos nacionais do povo palestiniano, com o fim da ocupação e com a criação do Estado da Palestina, conforme determinam as resoluções das Nações Unidas.
exige o fim da agressão de Israel ao Líbano e à Síria e a retirada dos territórios que ocupa ilegal e militarmente naqueles dois países. As inaceitáveis declarações de Trump sobre a intenção de ocupação da faixa de Gaza e expulsão do povo palestiniano são reveladoras da cumplicidade e apoio dos Estados Unidos à política genocida de Israel. O silêncio ensurdecedor perante essas declarações e intenções são reveladoras da cumplicidade da União Europeia com as políticas dos Estados Unidos e Israel que obstaculizam a paz no Médio Oriente. We have a blue card for you. Onorevole Miranda. Prego. Presidenta, eu queria perguntar ao Sr. Oliveira, você vem de Portugal, e tanto em Portugal como na Galiza, o meu país, há muita solidariedade, mas neste Parlamento não houve nenhum minuto de silêncio pelas vítimas assassinadas por Israel em Gaza. Qual é a sua opinião? E também queria perguntar, você pode ir à Palestina? Eu não posso ir porque Israel me veta, porque eu fui num barco humanitário. E há uma resolução do Parlamento Europeu que diz que os deputados europeus podemos ir. Em cambio, aí arriba estão os delegados de Israel e eles estão aqui livres. Qual é a sua opinião? Obrigada. Obrigado pela sua pergunta, Sra. Deputada Ana Miranda. De facto, a posição da União Europeia tem sido uma posição de cumplicidade com a política de Israel e uma posição de duplo critério. Porque, verdadeiramente, a União Europeia, que tanto intervém e tanto atenta está a outros conflitos, tem fechado os olhos àquilo que tem acontecido na Palestina com a política genocida de Israel. E essa dupla posição, esse duplo critério, essa cumplicidade da União Europeia entra em confronto com aquilo que é o sentimento popular, não apenas em Portugal, mas em praticamente todos os países da Europa, que é um sentimento popular de solidariedade com o povo palestiniano, com a sua luta e de denúncia e de combate à política genocida que Israel está levando por diante. Nós continuaremos a trazer ao Parlamento Europeu essa voz das ruas que fala em nome da solidariedade com o povo palestiniano e a causa pela luta dos seus direitos. Grazie, onorevole Sell. Mehr als 1 Milliarde Euro für Palästina seit 7. Oktober, 2 Milliarden Euro für Türkei und Libanon. Auch die Islamisten in Damaskus sollen bald Geld aus Brüssel bekommen. Und was hat es gebracht? Die vielen Milliarden, die Sie in den Mittleren Osten geschickt haben, konnten keinen Bürgerkrieg in Syrien, keine Taliban in Afghanistan und keinen Krieg in Gaza verhindern. Ihre sogenannte Strategie ist die alte und sie ist schon damals gescheitert. Wir haben eine andere Strategie. Statt das Geld der Europäer in den Mittleren Osten zu schicken, sollten wir uns zuerst um Europa kümmern. Denn wenn es so weitergeht, dann brauchen wir bald keine Strategie mehr für den Mittleren Osten, dann ist der Mittlere Osten nämlich bei uns. Allein im vergangenen Jahr sind fast 400.000 Migranten nach Deutschland gekommen, vor allem aus Syrien. Warum? Der Krieg in Syrien ist vorbei. Fast 1 Million Syrer in Deutschland könnten jetzt in ihre Heimat zurückkehren. Deshalb hören Sie auf, unser Steuergeld in aller Welt zu verschleudern. Altersarmut, Wohnungsnot, kaputte Brücken und Straßen. Der Wiederaufbau von Gaza oder von Syrien ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist der Wiederaufbau von Deutschland. Grazie, onorevole Anadiotis. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας μην λησμονούμε τα εξής. Όσον αφορά στην Τουρκία, αποτελεί μείζωνα αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με την επεκτατική και αναθεωρητική της πολιτική, συνεχίζει να εκφράζεται με απειλητικές δηλώσεις και προκλητικές ενέργειες εις βάρος 2 κρατών μελών, της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και της Συρίας και του Ιράκ. Εάν δεν ακυρώσει το κάσους μπέλι εναντίον της Ελλάδας και αν δεν αποσύρει το στρατό της από την κατεχόμενη Κύπρο, κάθε χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτήν πρέπει να σταματήσει εχθές. Ως προς τη Συρία, προτείνουμε την αποστολή παρατηρητών, ώστε σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και τον ΟΑΣΕ να προστατευτούν οι μειονότητες και να επισπευθούν αδιάβλητες εκλογές. Πρέπει επιγόντως να αρθούν οι κυρώσεις επωφελία του συριακού λαού, αλλά με προσοχή σε τυχόν χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων. Η Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια αυτή ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τέλος, σχετικά με τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, προσβλέπουμε στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, υποστηρίζουμε τις σχετικές αποφάσεις των διεθνών οργανισμών και δικαστηρίων, θεωρούμε σημαντικότατο βήμα τη συμφωνία κεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ελπίζουμε στη δημιουργία ενός κράτους όπου οι Παλαιστίνοι ελεύθεροι και ισότιμοι θα ζουν με αξιοπρέπεια. Grazie, onorevole Bentele.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der entscheidende politische Akteur mit tatsächlicher Verhandlungsmacht im Nahen Osten sind die USA mit ihrer militärischen Stärke. Das ist in diesen Tagen wahrscheinlich allen klar. Aber auch wir als EU haben Stärken und Grundüberzeugungen, die wir im Nahen Osten einbringen sollten. Wir sind stark in der Bereitstellung humanitärer Hilfe. Wir sind erfahren im Aufbau von Institutionen. Wir sind gut im Aufbau von regionalen Märkten. Wir sind stark bei grenzüberschreitender Kooperation. Und hier gibt es viel zu tun. Frau Kommissarin, Sie haben es beschrieben. Vom Aufbau von Infrastruktur über den Ausbau erneuerbarer Energien bis zur Wasserversorgung. Wir können mit verstärktem europäischem Engagement viel, auch Frieden bewirken und sollten deshalb jetzt unsere außenwirtschaftlichen Instrumente schärfen. Gleichzeitig, und das habe ich viel zu wenig gehört von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir aber auch sehr deutlich unsere roten Linien aufzeigen. Und das sind keinerlei Kooperation mit oder Finanzierung von Terroristen, Deradikalisierung, Bekämpfung von Hass, Förderung demokratischer Prozesse und die unbedingte Gewährleistung von Israels Sicherheit. Herzlichen Dank. Grazie, onorevole Assis. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Comissária. A União Europeia tem revelado uma grande dificuldade historicamente em lidar com os problemas do Médio Oriente, o que é compreensível dada a própria natureza da União Europeia, constituída por vários Estados dotados de políticas externas diferentes e, até em alguns casos, antagónicos. Mas nunca como hoje foi tão necessária uma presença mais ativa da União Europeia no Médio Oriente. O que é que temos assistido nas últimas semanas e, em particular, nos últimos dias? A declarações absolutamente demenciais e até obscenas da parte do Presidente dos Estados Unidos, quando se refere a Gaza e aos palestinianos, nos termos que nós todos tivemos oportunidade de ouvir há poucos dias e há poucas horas. Um comportamento do governo de Israel que é completamente inadmissível. Israel tem hoje o governo mais extremista de direita da sua história. E o seu comportamento põe até em causa alguns dos princípios fundamentais do sionismo. Porque, independentemente da posição que tenhamos em relação ao sionismo, este comportamento de Israel, deste governo de Israel, afasta-se completamente dos princípios generosos, que alguns deles que estavam na base desse movimento. E, por outro lado, também temos o Irão, como uma fonte de permanente instabilidade na região. Perante tudo isto, a União Europeia tem que assumir as suas responsabilidades. Só nós, creio eu, estaremos hoje em condições, dadas as evoluções verificadas recentemente no mundo, para ter uma participação mais ativa no sentido de contribuir para o reconhecimento dos dois Estados, para a viabilização dos dois Estados. E isso passa desde logo, creio eu, e isto até há pouco tempo não era uma coisa clara, isso passa pelo reconhecimento por parte dos Estados nacionais da legitimidade do Estado da Palestina. E eu faço um apelo até no caso do meu próprio país, que é Portugal, para que se avance no sentido do reconhecimento do Estado da Palestina, porque me parece ser um passo em frente no sentido da resolução deste problema. Mas o tema é complexo e não podemos ter visões maniqueístas. Onorevole Oldeni. Thanks a lot, Madam Chair. The Commissioner, tisztelt képviselőtársaim, sikerült elmozdulni a holdpontról Közel-Keleten, ez a jó hír. A gázai, a szíriai és libanoni fejlemények egyszerűen esélyt teremtenek a térség stabilizálására. 2011 óta 14 millió szíriai menekült kényszerült abbahagyni otthonát, majd 6 millió szíriai menekült várja a Közel-Kelet országaiban, hogy hazatérhessen. Eközben Szíriában is 7 millió belső menekült él. A lakosság 90%-ának megélhetése humanitárius szállítmányoktól függ. Önök mondhatják, 3 hete Szíriáról van vita, de repetito est mater studiorum, muszáj még egyszer elismételni. Az egyik legfontosabb cél, hogy a szíriai menekültek mihamarabb tartósan hazatérhessenek. Ez az kormányzatnak garantálnia kell az alapvető jogok tiszteletben tartását. Emellett pedig meg kell teremteni a hazatérés alapvető feltételeit. Ezért nincs hazatérés. Választ kell adnunk a kérdésekre, hol fognak lakni, hol fognak dolgozni, és hová fognak iskolába járni a gyerekek. Ma erre nincsenek válaszok. Legfőbb ideje, hogy a helyi eltűnőben lévő közel-keleti keresztény közösségek mellett kiálljon az Unió. Ez nem vallási kérdés, ez nekünk, európaiaknak egészen egyszerűen egy morális és kulturális kérdés. Ez éppen úgy jelenti a libanoni, szíriai keresztény oktatási intézmények támogatását, mint a keresztények vallásszabadságának támogatását. Köszönöm, hogy meghallgattak. Onorevole Maréchal, prego. Je vais parler en français.
Alors malheureusement, à travers les objectifs flous et vagues de cette stratégie au Proche-Orient, l'UE, une fois de plus, conforte son image d'entité passive, se contentant de souhaiter la paix et l'harmonie, mais incapable de revoir profondément son logiciel diplomatique pour faire face aux grands bouleversements en cours. Pourquoi, dans ces orientations politiques, les véritables problèmes sont occultés ? Je pense par exemple à l'agressivité répétée de la Turquie envers son voisinage lorsque Ankara instrumentalise le désordre moyen-oriental à son intérêt. Je pense aussi au sujet très problématique du nouveau dirigeant syrien qui est passé par l'État islamique en Irak et par Al-Qaïda. Face à ce régime, la naïveté est interdite et la complaisance est odieuse, en particulier quand elle vient du président français, pays martyr de l'islamisme, qui se dit prêt à recevoir ce djihadiste au palais présidentiel au risque de lui accorder une respectabilité internationale. Gardons en tête, par pitié, l'expérience des talibans en Afghanistan et n'oublions pas quels sont nos intérêts et nos devoirs dans cette région qui devraient guider notre stratégie, à savoir nous préserver du risque terroriste, nous préserver des flux migratoires incontrôlés et nous tenir aux côtés, bien sûr, des communautés chrétiennes d'Orient, aujourd'hui gravement menacées, en particulier en Syrie. Grazie, onorevole Ioveva. There are no words that would sufficiently express how absolutely appalled I am by the statements from the American president. Throughout the history, American involvement in the Middle East has only worsened the situation by prolonging conflicts with military engagement and lack of coherent strategies. Meanwhile, the EU has been rather unsuccessfully trying to resolve resulting humanitarian crisis. Enough. This time, EU has to take a stand and not be bullied into the unimaginable transitions of the world, including not supporting ethnic cleansing and permanent displacements of people from their land, their homes, to create new American playground. We need to help create regional alliances and not conflicts. And while many of you are turning a blind eye, or worse, are even glad to see it, maybe you'll understand this. If all bets are off and the hell breaks out, the shockwaves will reach the European Union. This is not just about the region. It's about the very fabric of humanity. Grazie, onorevole Shirdewan. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Das Ziel einer jeden EU-Strategie für den Nahen Osten muss natürlich ein dauerhafter Frieden in der Region sein. Und dafür gibt es zwei Voraussetzungen. Erstens, es braucht die Anerkennung der kurdischen Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Kurdistan. Der Machtwechsel in Syrien bietet ja jetzt auch die Chance, das Selbstbestimmungsrecht des kurdischen Volkes in einem multiethnischen Staat durchzusetzen. Und das muss auch die Türkei akzeptieren. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Erdogans gegen das kurdische Volk muss sofort eingestellt werden. Und zweitens braucht es die Anerkennung des Staates Palästina durch den Europäischen Rat. Im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung muss es ein souveränes Palästina an der Seite eines souveränen Israel geben. Diese Realität muss dann auch die Regierung Netanyahu und vor allem Donald Trump anerkennen. Dessen Aussagen zur Zukunft Gazas sind skandalös, gefährlich und aufs Schärfste zurückzuweisen. Vielen Dank. Danke. Es folgt jetzt Ruth Firmenich. Hallo Ruth. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Lage in Gaza spitzt sich weiter zu. Ganz im Sinne der in Teilen rechtsextremen Regierung Israels möchte US-Präsident Trump die Palästinenser aus Gaza vertreiben und in die Nachbarstaaten umsiedeln, wie es beschönigend heißt. Statt einem Palästinenserstaat soll eine Luxusriviera entstehen. Diese Pläne sind menschenverachtend und gehören auf den Müllhaufen der Geschichte. Mit Trumps Ultimatum stehen nun der Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas, die Hilfslieferungen und das Schicksal der Geiseln völlig in Frage. Doch was ist in dieser dramatischen Lage von der EU zu hören? Nicht viel, denn diejenigen, die sich sonst gerne als moralische Instanz aufspielen, bleiben stumm, wenn es um die Palästinenser geht. So wird der letzte Rest an Glaubwürdigkeit verspielt.
Stattdessen nimmt man hin, dass wie die USA auch Deutschland weiter Waffen an Israel liefert. Meine Partei, das Bündnis Sarah Wagenknecht, fordert ein Ende der Waffenlieferungen. Statt Waffen braucht es Einsatz für die Schaffung eines unabhängigen Palästinenserstaats in den Grenzen von 1967 mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Vielen Dank. Mulțumesc și eu. Urmează doamna Ingeborg Terla. Beste collega's, Gaza, Israël, Libanon, Iran, Irak, Afghanistan, Syrië. Het Midden-Oosten staat op zijn kop. Oorlog, conflict, spanningen. En dat bedreigt het leven van miljoenen mensen. Al die verschrikkelijke beelden die raken ons als mens. Terwijl de gevolgen ons raken als maatschappij in zijn geheel. Ben je voor de een of juist tegen de ander? Want ook in Europa staan mensen lijnrecht tegenover elkaar. En of het nog niet erg genoeg is, praat Donald Trump over het Midden-Oosten alsof hij bezig is met het ontwikkelen van het volgende golfresort voor multinationals. Oorlog in het Midden-Oosten raakt ons hier. De aanvallen op schepen in de Rode Zee. Grote groepen mensen op de vlucht, op zoek naar voedsel en onderdak. Vrede, veiligheid en handel staan onder druk. De Europese Unie heeft een Midden-Oosten-strategie nodig, net zoals het Midden-Oosten Europa nodig heeft. En ik vraag de commissie om hier zo snel mogelijk werk van te maken. Dank u wel. Mulțumesc. Urmează Lucia Anunțiată. Thank you. Donald Trump presented himself as a pacifier and in a few weeks turned to be Mr. Chaos. But we Europeans should not be afraid of this. The truth is that the more America withdraws in its nationalism and the more we can move into a space of influence greater than ever. In the Middle East, many influent countries are orphaned in this moment of any initiative. Lebanon, Gulf, Syria, Israel itself, which is not the kingdom of Benjamin Netanyahu, so it's a much more complex country. We have to work to revive this network of alliances. I hope that the High Representative, as Mrs. Callas, will take this step and will work with this Parliament, as many of my colleagues who have spoken today before me in this room are asking, and as you know, it's urgent to have an answer. Thank you. Mulțumesc. Urmează Cristian Terheș. Thank you. Dear colleagues, two major topics must be at the center of the EU Middle East strategy. First, stop rewarding the bad behavior. The European Union allocates hundreds of millions of euros to the Palestinian Authority, which continues to implement the pay-for-slay program, based on which families of terrorists who have killed or injured Israeli citizens get a pension. As long as individuals are incentivized, even with money, to kill other people, there will not be peace. Second, start the de-radicalization. Even as we speak, UNRWA schools are using textbooks that indoctrinate Palestinian children to hate Jews, motivate them to kill Jews, and teach them that the violence is the method to achieve their political aspirations. Education shapes minds and societies. Today, however, Palestinian textbooks glorify terrorism, promote martyrdom, and incite children to violence, rather than teaching them coexistence and how to pursue political aspirations through non-violent means. I call, therefore, that no money be given anymore to the Palestinian Authority and UNRWA schools until the pay-for-slay program is not abolished and the school's curriculum de-radicalized. Thank you. Mulțumesc. Urmează Abir Al-Sahlani. Commissioner, Speaker, representative of the Council, dear colleagues, President Trump says that he is committed to buying and owning the Gaza Strip. He says that the Palestinians can get much better housing in neighboring countries. Wow,
I did not know actually that the conflict in Israel and Palestine was about better housing. And you know what? Surprisingly enough, Prime Minister Netanyahu says it's an innovative proposal. And the world is silent. It may come as a surprise to you, Mr. Donald Trump, but neither people, nor their rights, nor their lands are up for sale. So on the 21st of February, the EU-Israel Association Council is meeting, and we from this House do not expect anything less than the pressure, utmost pressure on the government of Netanyahu to commit to a long-term peace. And let me tell you how it starts. It starts with seriously committing by the Israeli side, by Netanyahu, to the ceasefire deal, end the violence in the occupied West Bank, and lifting the ban on UNRWA. And EU must invest in the rebuilding of Gaza, and that without forced displacement. And let this be very clear. You cannot have safety and peace in Israel if you do not have safety and peace in Palestine. All human rights matter. Enough with the double standards. Mulțumesc, vă rugăm să respectați timpul de vorbire. Elena Ionceva. Dear colleagues, today we face a critical challenge once again, the future of the Middle East. And we find ourselves asking, how can the European Union make a meaningful impact? The answer lies in our commitment to a two-state solution. And this is not just an option. It's the only path to true and to lasting peace. The recent hostage deal, it's a vital step for the good example of diplomatic settlement. It's about bringing people back to home, to their homes, back to their families. And this process must continue without pause until every hostage, every man and woman is free and safe. I believe the Munich conference this week will provide a clear perspective, and I hope the European Union will take these matters into account in every discussion. Thank you. Thank you. Urmează domnul Andrei Kovacev. Thank you, Chair. Commissioner Suica, dear Minister, dear colleagues. To foster peace and promote democratic values, the EU must strategically engage in the Middle East with a consistent and systematic approach. We must build partnership with each country based on shared goals while addressing the destabilizing malicious influence of Russian, Iranian acts of evil and their proxies in the region. Support for the Abraham Accords, release all Israeli hostages, recognize Israel's rights to exist, guarantee a sustainable solution for the Palestinian people are essentials for regional peace and must be shared objective of the EU together with the Arab countries, the US and Turkey. Our comprehensive Middle East strategy should include support for Europe's partners in the region, Jordan, Lebanon, Egypt, who have been impacted by the flows of displaced persons, and we must build on the work towards sustainable solutions for refugees to return to their homes. To ensure a stable democratic future for Syria, the EU and Member States should actively support the transition period and set clear conditions under which we would legitimize the interim government and the future new constitution and government, and especially exclude the presence of Russian and Iranian infrastructure in Syria. Thank you very much. Urmează Evin Insir. Commissioner, Minister, what I should have brought with me, though, is a sign that reads, Missing Person High Representative Kaja Kallas, as this is the second session we are discussing Middle East and she has not been a part of the discussions. The Middle East is at a crossroad in many ways. Gaza is at risk of being occupied by a new force, the US under Trump. Yes, you heard me correctly. Trump's attempt to expel Palestinians from Gaza and take control is effectively replacing one occupying power, Israel, with another occupying power, US, while the Palestinian people are suffering. And this is a violation
of international law. Meanwhile, Syria has rid itself of its brutal dictator and has a new power in place. However, the future remains uncertain as we cannot realistically consider HDS a democratic force given their history, and Turkey is attacking the Kurds in the Rojava region. It is risking to put ISIS on our streets. At the same time, in Turkey, the negotiations are taking place between the Turkish government and the PKK leader Öcalan. For the first time in a long time, the prospects seem positive for a resolution on the Kurdish issue and for a democratic Turkey. Development in Turkey will undoubtedly impact also Syria. Where is the HRVP? A silent voice is not a voice at all. Mulțumesc. Urmează domnul Emanuel Fracos. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πλήθος δολοφονικών επιθέσεων σε ιερείς και επιφανείς χριστιανούς στο Λίβανο και στη Συρία. Για μεμονωμένες περιπτώσεις στη ΣΥΠΑ, στη Ρωσία, στην Κίνα και στην Αίγυπτο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έβγαλε πλήθος ψηφισμάτων. Για τη συστηματική εκαθάριση κατά των χριστιανών στη Μέση Ανατολή δεν μιλάμε ποτέ. Λες και οι χριστιανοί δεν είναι άνθρωποι. Ας δούμε την αλληλεγγύη που δείχνει το Ισραήλ στους Εβραίους ανά τον κόσμο και ας ξαναβρούμε τη χριστιανική μας πυξίδα, τη χαμένη χριστιανική μας ταυτότητα. Η Χαμάς γνωρίζει ότι η επίθεση σε Ισραηλινούς πολίτες φέρει αποφασιστική απάντηση του Ισραήλ. Αντιστοίχως, πρέπει τα τουρκοτζιχαντιστικά ενεργούμενα στη Συρία και στο Λίβανο να ξέρουν ότι αν αγγίξουν τους χριστιανούς αδελφούς μας θα δεχθούν συντριπτική απάντηση. Σε τούτη την αίθουσα πρέπει να εκπροσωπείται η Ευρώπη και όχι η μουσουλμανική αδελφότητα. Όλοι οι χριστιανοί, ελληνοορθόδοξοι, ελληνοκαθολικοί, Αρμένοι και Μαρονίτες πρέπει να χαίρουν της προστασίας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Mulțumesc și eu, deși toate religiile trebuie apărate de noi. Billy Kelleher urmează. We're talking about a comprehensive EU Middle East strategy. Well, first and foremost, we must have a strategy around the issue of Israel and Palestine. And simply to date, the European Union doesn't have a strategy. It has been dishonest in its approach. It says on one hand that it supports a two-state solution. Yet over the last number of days, since President Trump announced that he was going to annex financially Gaza and make it into a Riviera, there has been no commentary from the Commission. Zero. And Council, the same. Our leadership across Europe has gone blind to the fact that the Palestinian people have now been told by the United States and by Europe, by its complicity in its silence, that Palestine has no right to exist. And yet we say that we are supporting the two-state solution. I have to say that our manner on this has been shameful, and we do owe it to ensure that we stand by our original proposals of a two-state solution, protecting the security and the right for Israel to exist, and also for Palestine, Gaza and the West Bank to live in security and independence as well. That's our stated policy, and it should be time that the Commission and the Council would stand up and voice that particular position. Mulțumesc, domnule Kelleher. Urmează doamna Teodorescu Moe. Tack, talman. I år är det 80 år sedan utmärglade, hålögda judiska fångar befriades från nazisterna. I lördag släpptes 3 utmärglade, hålögda israeler ur djävulens tunnlar i Gaza. Och deras blotta uppenbarelse blev en påminnelse om att det som aldrig skulle få ske igen, skett igen med vår vetskap. Så när vi står här och debatterar en ny Mellanösternstrategi, samtidigt som Hamas meddelat att den kommande frigivningen av gisslan stoppats på obestämd tid, så vill jag påminna den här kammaren om att en sådan strategi måste ta avstamp i Israels rätt att existera och rätt att försvara sin existens. Vägen till fred i regionen innebär en gemensam kamp mot terrorstaten Iran och dess proxys. Om EU inte ska reduceras till en kravlös bankomat för terrorister, så behöver vi, innan det är för sent, kräva att gisslan friges och att Hamas och alla andra som vill förinta Israel omedelbart kapitulerar. Tack. Tack. Urmează Davor Stier. Hvala predsjedniče.
poštovana gospođo povjerenice. Strategija EU za Bliski istok morala bi imati barem 5 elemenata. Prvo, podržati i promovirati proces pomirenja i suradnje Izraela i arapskih država. To mora naravno uključiti uspostavu bilateralnih odnosa Izraela sa Saudijskom Arabijom, ali i implementaciju koncepta dviju država, dakle Izraela i Palestine, koji će živjeti u miru i sigurnosti. Drugo, paktom za Mediteran stvoriti novi okvir za političku, sigurnosnu, gospodarsku i energetsku suradnju s regijom. Treće, jasno i čvrsto suprotstaviti se muslimanskoj braći i njihovom konceptu kalifata. Oni su doista prijetnja za regionalnu stabilnost i za Europu. Četvrto, jasno se suprotstaviti iranskim hegemonskim ambicijama u regiji i naravno revizionističkim politikama koje Iran provodi na globalnoj sceni. I peto, zauzeti se za kršćanske zajednice na Bliskom istoku. Jer ako se Europa ne zauzme za njih, onda niko neće. To je dakle moralna obaveza, ali i geopolitička nužnost. Jer niko neće na Bliskom istoku ozbiljno shvatiti Europsku uniju ako se ona ne zauzme za kršćane na Bliskom istoku. Hvala vam. Hvala. Urmează domnul Michał Szczerba. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Panie Ministrze. Czas najwyższy powiedzieć tutaj w tej Izbie, że Unia Europejska nie może być tylko płatnikiem, ale przede wszystkim musi być aktywnym graczem, który kreuje rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwa również na Bliskim Wschodzie. Ta sytuacja na Bliskim Wschodzie jest najtrudniejsza od wielu lat i ten atak Hamasu 7 października 2023 roku przyniósł chaos, doprowadził do rozlewu krwi, ale również cały czas czekamy na uwolnienie wszystkich zakładników terrorystów. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że musimy prowadzić aktywną politykę również, która wspiera demokratyczne procesy, społeczeństwo obywatelskie, ale również reaguje na kryzysy humanitarne. Takim kryzysem ogarnięta jest obecnie strefa Gazy. I bardzo ważna sprawa, wtedy kiedy Amerykanie wycofują się ze swojej pomocy rozwojowej, humanitarnej, musimy przejąć odpowiedzialność. To jest również odpowiedzialność naszego pokolenia wobec świata i wobec tych ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Urmează Beke Wouter. Voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's, er gaat geen week voorbij of er komt wel een of ander bizar voorstel van president Trump. Zijn laatste plan om de Gazastrook op te kopen en om te bouwen was niet alleen bizar, het was gek, het was gevaarlijk. Gevaarlijk voor de hele regio. Het toont eens te meer aan dat wij als Europa mee aan tafel moeten gaan zitten om bij gesprekken over de toekomst van het Midden-Oosten te spreken. Niet alleen omwille van de Palestijnse en de Israëlische burgers de vrede te geven die ze verdienen, maar ook voor ons strategisch belang. Want een stabiele vredesituatie in het Midden-Oosten zorgt voor minder vluchtelingenstromen. De helft van de Palestijnse vluchtelingen die komen op dit ogenblik naar België. Het zorgt voor minder radicalisering en meer samenwerking tegen de allianties van Iran, Rusland en Noord-Korea, die alleen maar schade willen berokkenen in de hele regio. Het is dan ook van groot belang, mevrouw de commissaris, dat wij zelf een Midden-Oostenplan uitwerken. Ik roep u daartoe op om te zorgen dat we op die manier vrede, stabiliteit en perspectief in de hele regio kunnen krijgen. Dank u wel. Dank u wel. Urmează domnul Pascual de la Parte, Nicolás. Muchas gracias, presidente. En el Oriente Medio se están produciendo cambios tectónicos que posiblemente van a cambiar el mapa geopolítico y geoestratégico en la zona, incluso hasta las fronteras. Pero de momento lo que tenemos es un acuerdo de tregua entre Hamás y entre Israel que nos da esperanza de que vuelva la paz a esa región. Y hay una realidad que no podemos perder, que entre el mar Mediterráneo y el río Jordán viven 7 millones de palestinos y 7 millones de judíos. Y ellos tienen que aprender a vivir en paz, con respeto y con reconciliación. Y es por eso por lo que nosotros apostamos por la solución de los dos estados como la única posible, que ofrezca un futuro de seguridad y de estabilidad a Israel y de prosperidad y dignidad a los palestinos. Y eso lo debemos de implementar a través de nuestro diálogo con las autoridades israelíes y palestinas para poner en marcha la estrategia para el Oriente Medio, el nuevo pacto para el Mediterráneo y la estrategia también para los países del Golfo. La Comisión
va a presentar estas propuestas y las debemos de apoyar, a la vez que seguimos apoyando nuestras dos misiones sobre el terreno, EUPOL COPS y UBAN Gaza, que están haciendo un trabajo magnífico con pocos recursos. Muchas gracias. Gracias. Urmează Reinhold Lopatka. Dear Commissioner, dear colleagues, the EU must act in adopting a comprehensive strategy for the Middle East very fast, particularly in the light of the developments in Syria and Israel. We have a responsibility to lead on fostering cooperation and diplomacy in the region, not least because it has a strong impact on our own security, stability and prosperity. Our relationship with the Gulf Cooperation Council, with which we have increased trade by over 35% only in one decade, highlights this potential. We need a free trade agreement with the GCC. But we also have to address the negative role of Iran and its proxies, destabilizing the region. And our support for a two-state solution for Israel and Palestine has to play a key role in this strategy, like the support for Israel in their fight against Hamas terrorists. Thank you. Thank you. Dragi colegi, voi lua catch the eye și pentru că cei care s-au înscris au participat la toată dezbaterea, voi da cuvântul tuturor și încep cu domnul Andriukaitis pentru un minut. Dėkoju, posėdžio pirmininkė, gerbiama komisarė, gerbimi kolegos. Pavadinimas mūsų debatų apie strateginę ir visą apimančią ES artimųjų rytų politiką. Tačiau mane daug daugiau žeidžia trumpalaikių veiksmų nebuvimas. Trumpo pareiškimas apie Gazoje steigiamą rivjerą yra karikatūristų objektas. Bet tyla iš komisijos pusės ir tyla iš ES vadovų tarybos, nepasakant, kad šis pareiškimas prasilenkia su visom tarptautiniam konvencijom, yra dar baisesnė karikatūra. Man, kaip buvusiam komisarui, dėja sunku sutikti su ta tyla. Ir tai yra atsakymas, kad dabar, kaip tik dabar reikalingas be galo stiprus ES balsas prieš visus tarptautinės teisės, konvencijų, genocido konvencijos ir visus pažeidimus. Norėčiau įkvėpti jums drąsos tą padaryti. Mulțumesc. Urmează domnul Sebastian Tinkinen, partea ICR. Mr. President, the EU's Middle East strategy is doomed if it follows once again the failed path of endless spending of taxpayers' money and weak diplomacy. We must learn from President Trump. His strong ultimatums immediately brought swift results in the region. Hamas doesn't listen to soft EU diplomacy talk. We need to be tougher. Also money-wise, why should we waste billions of euros on another continent when we have major crises on our own continent? We face growing crime, illegal migration and economic decline, yet we have poured massive amounts of money into an area that is filled with radical Islam. You could say Europe has been stupid. The EU must prioritize our own security and our own economic strength. Let's finally put Europe first, our people, our borders, and our future. Thank you. Mulțumesc. Urmează doamna Ana Miranda Paz. Muchas gracias, presidente. Esas obscenas palabras del presidente Trump que declara que quiere anexionar Gaza, que quiere expulsar a los palestinos que están en su legítimo territorio de su lugar de vida y de su lugar en el que quieren disfrutar de una vida digna y no de esta vida de genocidio a las que Israel les está haciendo pasar
quitar a los palestinos de Gaza. ¿Qué idea tiene el señor Trump? Y a mí me gustaría que hoy estuviese la señora Kallas, precisamente, comisaria. Usted está ahí, representa a la Comisión, pero es normal que estuviese la alta representante porque es la segunda vez que tenemos un debate de estas características y debería de venir aquí a decir alto y claro qué opina de esas palabras. Son palabras muy obscenas y que atacan los valores fundamentales y, además, con desplazamientos étnicos prohibidos precisamente por Naciones Unidas. Y yo también estoy de acuerdo en la revisión del acuerdo con Israel y en las sanciones pertinentes, porque quien comete genocidio tiene que ser sancionado. Merci, Monsieur le Président. Madame la Commissaire, j'ai essayé de comprendre la stratégie de l'Union européenne au Moyen-Orient. Et d'abord, on m'a dit « oui, mais c'est les droits humains ». Les droits humains, je me suis dit les droits humains, mais attendez, quand Israël fait un génocide contre les Palestiniens, quand les Israéliens font de la porte-à-porte, maison par maison, pour voler, pour expulser les Palestiniens de leur maison, l'Union européenne leur livre les armes. Quand l'Arabie saoudite exécute un nombre record de prisonniers l'année passée, on laisse passer tranquillement. Alors, vous m'avez dit non, mais il y a le droit international qui est important pour nous. Ok, mais Israël occupe illégalement non seulement la Palestine, mais une partie du Liban, une partie de la Syrie, et vous voulez renforcer les liens avec Israël? Quand Donald Trump menace de déporter 2 millions de Palestiniens, vous dites rien. Ben maintenant, j'ai compris, c'est l'économie. Vous voulez le gaz et le pétrole, vous l'avez dit, le corridor économique de l'Inde passant par le Moyen-Orient, l'Arabie saoudite et Israël pour même voler le gaz des Palestiniens potentiellement. Donc pour ça, vous marchez sur les corps des Palestiniens, sur les corps des peuples arabes qui ne veulent qu'une chose, c'est la souveraineté et pouvoir décider eux-mêmes de leur sort. Respectez ça, Madame la Commissaire. doamna Ioana Veișoșoc. Mulțumesc, nu se auzise. Vorbiți aici, văd că pentru prima dată de creștini. Când v-am ridicat icoana în plenul Parlamentului European, m-ați sancționat. Când am vorbit și am acuzat-o pe Ursula von der Leyen de acțiuni care au adus la crime în pandemie, m-ați sancționat. Vorbiți acum să apărați creștinii. Cum să apărați creștinii din țările arabe când dumneavoastră acuzați toate țările arabe, nu îi respectați, nu îi cunoașteți nici pe perși, nici pe arabi, nu îl discreditați pe Trump, îl discreditați pe Putin, sunteți în război cu toată lumea. Vreți strategii? Vă dau un sfat. Uitați-vă la politica lui Nicolae Ceaușescu. Nimeni nu l-a egalat vreodată. Dictator, dar a avut cea mai bună politică externă, a reușit să pună la aceeași masă Israelul cu Palestina și a adus pacea în regiune. De aceea Comisia Europeană se pare că nu este pregătită, doamna Ursula von der Leyen nu face decât să ne pună în război cu toată lumea și de aici, din plenul Parlamentului European, cer demisia Ursulei von der Leyen. Mulțumesc! Aș adăuga ca președintele acestei ședințe că Nicolae Ceaușescu a fost și sursa a milioane de crime în România. Dar nu purtăm o dezbatere despre asta și dau cuvântul, nu, îmi pare rău, sunt președinte de ședință, mulțumesc. Vreau să dau cuvântul doamnei Șuița în partea Comisiei Europene. Thank you, Chair, honourable members. Thank you for your interventions, for your feedback and your comments, which are very useful. This debate shows clearly that the Middle East region is a very important and crucial region for Europe. But more united and active European involvement is of paramount importance. I will try to reply to some of your questions. First of all, we are not silent. This is not the case. As we said in January Foreign Affairs Council, the Palestinian people have suffered greatly
and both Israelis and Palestinians deserve peace. This was one of the conclusions, and all of us know this. The ceasefire is a positive element, as you know, a positive development, but now we have to take steps to be taken. We have to take steps in order to bring these hostilities to end and to keep stability and peace in the region. From our point of view, once again, this requires two-state solution. That is why the European Union is supporting the Palestinian Authority in its reforms to allow it to return to govern Gaza. So this is what we are doing. The international community must work with Palestinians to rebuild Gaza. We would welcome a proactive role from the United States in this reconstruction or reconstructing process. It is also worth recalling that among the 5 key conditions set by the Commission President last year on Gaza, one was that the essential part of the future Palestinian state, and there should not be any further displacement of Palestinians. This is something what we are saying and what were the conclusions of the Foreign Affairs Council in January. On Palestinian social protection law, yesterday, the new social protection law has been signed by the Palestinian President Abbas and is now to be officially published. The law replaces all existing allowances, including the payment to the families of the prisoners and martyrs. This decision is fully in line with the reform matrix as agreed between the European Commission and the Palestinian Authority. So we certainly welcome this step by the Palestinian Authority. On UNRWA, the European Commission will continue to support UNRWA both politically and financially. Precise amounts are being defined according to our NDC Global Europe regulation, and that's it. Last year, the European Union dispersed 92 million euros to UNRWA, following the Commission's monitoring of the implementation of the conditions that were agreed for funding. So we were monitoring the situation. On European Union-Israel Association Council and high-level dialogue with the Palestinian Authority. The European Union-Israel Association Council will take place on the 24th of February. With 27 European ministers, as you know, who will be participating. The meeting will be the opportunity to discuss the situation in the Middle East, including the conflict in Gaza and European Union-Israel cooperation. The high-level dialogue with the Palestinian Authority will take place in the margins of the 17th March Foreign Affairs Council. The Palestinian Authority will be represented by Prime Minister and Foreign Minister Mustafa. Regarding Gulf, someone said that he or she is in favor of a coordination with Gulf countries. Of course, this is exactly why Gulf countries are under my portfolio, Mediterranean, although we know that geographically they are not Mediterranean. We 100% agree with this. So with Gulf Coordination Council, we have to work, but of course bilaterally, because they are also, as you know, diverse. So increasing engagement with the Gulf will be a very important component here. You remember, this is what I said at the beginning, since the signature of the strategic partnership with the Gulf from 2022, we are trying to increase engagement with all 6 countries. Last but not least, the European Union's approach to the Middle East, as all of us know, should ensure full synergy with the proposals to be made under the new Pact for Mediterranean, which I mentioned, which will be done in consultants, first with this House, in consultants with member states, but also in consultants with those on the other shore of Mediterranean. So this is something which we will be doing in the next 5-6 months. As I said, this debate is
important, and I have to mention diplomatic efforts, which included first calling for the protection of civilians in line with international humanitarian law, then redoubling our humanitarian engagement in the region, then calling for the dialogue between Israel and its neighbor countries to continue to keep stability and peace in the region. And of course, we are seeking long-term solutions which bring peace and security to everyone. Yes, to conclude, yes, Europe wants to be a player. We have a role there, and this is something which we want. Of course, we have to increase our role, and this is what we are doing. So we are, as you know, we are saying that we are pairs and not players. We want to be players, both players and pairs, not only pairs, and this is something which is important. So once again, I can agree with some of you. No cooperation with terrorists, de-radicalization, no hate speech, and of course promoting of democratic values or our common values. On our dear colleague HRVP, we work in synergy on the Middle East strategy. It's also part of my mission letter, so we are working together on this, so this is something which should be mentioned here. So she is working with us and she will be with you as soon as possible. Thank you very much. Mulțumesc și eu. Urmează din partea Consiliului domnul ministru Adam Șoapca. Thank you very much, Mr. President, honorable members, Madam Commissioner. Thank you very much for this debate. Today's exchange is a part of the ongoing reflection on the EU's engagement and actions in the Middle East at a time of many parallel developments that will shape the situation on the ground for years to come. In spite of our different views on the causes as well as on the solutions for the challenges faced by countries in the region, I take from this debate that we all agree that any outcome of current events in the Middle East will directly impact the stability, prosperity and security of the European Union. This is why our collective engagement in the region is crucial. I can assure you that on behalf of the High Representative, that the situation in the Middle East will remain the key priority for the Foreign Affairs Council of the European Union. The Council looks forward to work together with the other EU institutions to promote peace and reconstruction in this vital region for the European Union. Thank you. Thank you, Minister. I will ask you to continue because we switch to the next debate. Thank you for participating in a very heated debate. We will now continue with the Council and Commission declaration on violence in the east of the Democratic Republic of Congo. Thank you very much, Mr. President, honorable members, Madam Commissioner. The war in the Democratic Republic of Congo is experiencing a new dramatic escalation. The M23 armed group, a UN-sanctioned entity backed by Rwanda and its armed forces, has advanced further in North and South Kivu and has captured Goma, a town of over 2 million people. The already dire humanitarian and human rights situation has worsened even further. The EU is extremely concerned by the ongoing escalation. This was made clear in our statement on 25th January 2025. Rwanda's support to M23 and direct military intervention in the Democratic Republic of the Congo is a blatant violation of its territorial integrity, which we condemned in the strongest terms. Rwanda must cease these actions.
All other regional actors, including the Democratic Republic of the Congo, must stop any support and cooperation with all other armed groups operating in the country. The EU's priority is to contribute to efforts for an immediate ceasefire and a rapid, sustained resumption of peaceful negotiation under the Luanda process led by Angola. We urge Rwanda and the Democratic Republic of the Congo to re-engage in the process and abide by the commitments that were made. The EU has been actively pursuing these goals and in coordination with like-minded and regional partners. The President of the European Council recently spoke with President Tshisekedi and President Kagame and called for the political solution to the crisis. Also, the High Representative met with the former Minister of the Democratic Republic of the Congo and clearly reaffirmed that territorial integrity is non-negotiable. Furthermore, the EU Special Representative for the Great Lakes region, who held discussion with the Foreign Minister of Rwanda and the Democratic Republic of the Congo, will travel in the region in the coming days. Our intensified diplomatic outreach will continue in the coming days and weeks. The situation in the Democratic Republic of the Congo will be discussed at the Foreign Affairs Council in February. Thank you very much. Why is the microphone? Dear Chair, honourable members, dear Minister Slapka, what is happening in the Democratic Republic of the Congo is not a new crisis. It is an escalation of the crisis within the crisis. The humanitarian situation is devastating. Already before the latest developments, there were 800,000 internally displaced persons around Goma, cramped in heavily populated sites for displaced persons. Since the attack on Goma by M23 and the Rwanda army, many displacement sites are now reported to have been emptied. Some occupants have fled to other neighborhoods of Goma. Others have attempted to return to their villages in the Masisi and Rushuru territories, which are currently under M23 control. The risk of forced closure of the remaining sites is high due to the policy of M23, which opposes the presence of this kind of sites in areas under its control. There are reports from Goma of around 3,000 deaths caused by the fighting, with bodies in the streets and overloaded morgues. All hospitals in this town are overcrowded, and many are operating at twice their capacity. The threat for epidemics such as cholera is growing. Humanitarian actors are slowly coming back now that the fighting is over, and assessments for restarting the response as soon as possible are ongoing, notably at sites for displaced and medical facilities. However, the response is severely hampered by the security situation and by a lack of available commodities, as many warehouses of humanitarian aid agencies were broken into and looting during the fighting. The airport of Goma was damaged in the fighting and is not operational for humanitarian aid flights. Humanitarian access to the most vulnerable people has been limited and remains a challenge where fighting is taking place. We need urgent political action to secure a humanitarian truce, ensure the protection of civilians, and enable full humanitarian access. The European Union has insisted on key humanitarian messages to all parties in conflict. Keep borders open for refugees and humanitarian workers. Allow humanitarian corridors where appropriate and ensure principled humanitarian access. Ensure the protection of civilians and respect for international humanitarian law, particularly with the increased risk of gender-based violence in this context. Preserve the safety of humanitarian staff, health workers, and medical facilities. Engage in negotiations for a humanitarian truce. It is imperative that the airport in Goma reopen for humanitarian flights to allow our partners to resupply their looted stocks and to bring in much-needed life-saving equipment.
The European Union stands ready to continue supporting the humanitarian response. The European Union alone is the second largest humanitarian aid donor in the DRC, Democratic Republic of Congo. We have allocated 112 million euros in humanitarian aid to the Democratic Republic of Congo last year. EU member states are also strongly contributing to this response. As a response to this new crisis within a crisis, the Commission has accelerated the disbursements of its initial 2025 budget for Democratic Republic of Congo of 60 million euros. We are currently establishing which humanitarian partners still have the capacity to effectively intervene. On that basis, we have pre-selected the first 6 partners already on the 27th of January, while the fighting for Goma was still raging for urgent interventions of 25 million euros of the 60 million euros announced. And we are ensuring that these funds will be dispersed without delay. Thank you. Urmează acum în numele partidelor politice, din partea grupului Partidului Popular European, doamna Ingeborg Terlac. Dank u, voorzitter, beste collega's, beste commissaris. Een stad van meer dan 1 miljoen mensen wordt binnengevallen en in de fik gestoken. Mannen worden vermoord, vrouwen verkracht en kinderen tot soldaat gedwongen. De meeste mensen hebben echter nog nooit van deze stad gehoord. Het is het tragische lot van mensen in Goma, een stad in Congo aan de grens met Oeganda en Rwanda. En dit is de harde realiteit van de situatie in Congo. Rusland zou de Congolese overheid hebben gesteund in de strijd tegen M23. Rwanda zou met hulp van de rebellen mineralen smokkelen uit Congolese mijnen en de rest van de wereld kijkt toe. Iedereen heeft oog voor het eigen belang, maar vergeet waar het om gaat. Mensenlevens. Massa's mensen zijn op de vlucht en er is te weinig humanitaire hulp. En de hulp die er is, komt niet aan. Organisaties die hulp willen bieden, vrezen voor het leven van hun eigen medewerkers. We moeten ervoor zorgen dat hulporganisaties mensen kunnen bereiken en dat de rust in het land terugkeert. Dat lukt alleen als andere landen stoppen met het financieren van militaire organisaties voor hun eigen belang. En dat we daadwerkelijk oog krijgen voor het leed van honderdduizenden mensen. Dank u wel. Dank u wel. Urmează din partea Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, Marit Maij. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter, excuses, mevrouw de commissaris, de minister. Een maand geleden viel Goma en we hebben het hier al over gehad. Meer dan 3000 mensen in de stad vermoord, 500.000 mensen op de vlucht, 500.000 mensen bovenop de 7 miljoen mensen die in Goma al op de vlucht zijn. En seksueel geweld, voorzitter, wordt weer ingezet, grof ingezet als wapen in oorlogsvoering. Dit alles omdat M23, gesteund door de Rwandese regering, Goma binnen is gevallen. En we weten dat M23 dat ook doet, gefinancierd met mineralen die ze illegaal in handen krijgen uit de Kivus, uit de regio in Goma. En daar ook zijn acties mee financiert. We weten ook dat de Europese Unie investeert in Rwanda. Meer dan 900 miljoen vanuit de Global Gateway om kritische mineralen ook uit die regio te krijgen. Wij vragen de commissie om zich uit te spreken tegen M23. Om te pleiten voor een humanitaire corridor, voor meer humanitaire hulp vanuit de Europese Unie en verbeterde zorg voor slachtoffers van seksueel geweld. En ook om te reflecteren op onze eigen rol van de Europese Unie. En dat betekent het opschorten van de deal voor kritieke raw materials, de MOU, met Rwanda. En geen militaire steun meer voor landen die dit conflict financieren en voeden. Dank u wel. Mulțumesc. Urmează Thierry Mariani din partea grupului Patrioți pentru Europa. Madame la commissaire, ce n'est pas une crise humanitaire. Ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans. On recevait dans ces murs le prix Nobel et docteur Denis Mukwege qui nous alertait en disant les femmes et les hommes et les enfants tombent comme des mouches au Kivu
Et déjà en 2008, dans cet hémicycle, on avait voté une résolution exactement pour une crise similaire. Sauf que ce n'est pas une crise, ça fait 30 ans que ça dure. Et ça fait 30 ans qu'on ne fait rien. Ça fait 30 ans qu'on dit on va envoyer des camions pour sauver les gens et tout. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on s'attaque aux racines du mal. Or, les racines, on sait d'où elles sont. On sait très bien qu'il y a un pays voisin qui, en réalité, participe au pillage des recettes et des ressources minérales de RDC et qui nous revend une partie de ces minéraux. On sait aujourd'hui qui est complice. C'est l'Union européenne. L'Union européenne, vous le savez, a signé un traité, ou plutôt un accord, le 19 février de l'année dernière pour racheter ces minéraux volés. Et ça fait depuis septembre que je demande à ce qu'on ait une commission spéciale sur ce sujet. Rien. J'ai appris qu'on allait la faire la semaine prochaine à huis clos sans traduction. Alors vous savez ce qu'il faut faire. Ce qu'on doit faire, c'est annuler d'urgence d'abord l'accord sur les minéraux qui nous lie au Rwanda. C'est suspendre le partenariat sécuritaire que nous avons avec ce pays. C'est bloquer le versement de 20 millions d'euros supplémentaires promis par l'Europe en novembre dernier dans le cadre de la facilité européenne au Rwanda. C'est condamner fermement et prendre les sanctions concrètes contre les responsables des massacres et des exactions qui se trouvent en grande partie au Rwanda. Voilà ce qu'on attend. Ce n'est pas de voter une nouvelle résolution dans 10 ans, dans 5 ans. Mulțumesc. Din partea grupului conservatorilor și reformiștilor europeni, Alberico Gambino. Presidente, gentilissima commissaria, quanto sta accadendo nella Repubblica Democratica del Congo è estremamente preoccupante. La caduta di Goma nelle mani dei ribelli M23 ha scatenato una crisi umanitaria gravissima, mentre la tensione cresce anche a Kinshasa, dove con episodi che dimostrano una crescente sfiducia da parte della popolazione nei confronti della comunità internazionale. L'Unione Europea quindi deve voltare pagina. Dobbiamo iniziare a costruire un nuovo partenariato con l'Africa basato sul rispetto reciproco e sulla crescita condivisa. In questo senso il piano Mattei, questa idea generale del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giorgia Meloni, rappresenta un modello concreto per rafforzare la cooperazione promuovendo sviluppo, stabilità e sicurezza. Ovviamente servono anche scelte politiche chiare. Dobbiamo sostenere con determinazione i processi di mediazione guidati dai paesi africani, riconoscendo il loro ruolo centrale nella ricerca di soluzioni durature. L'Africa non ha bisogno di interventi calati dall'alto, ma di partner affidabili e ovviamente io credo che l'Europa deve dimostrare di essere all'altezza di questo ruolo. Grazie. Grazie. Din partea grupului Renew Europe urmează Hilde Vautmans. Chers collègues, les morts du Congo n'attendent plus des rapports, mais des actes. Plus de 30 ans déjà que le peuple congolais est massacré, violé, déplacé. Ce peuple n'a que faire de nos discours ou timides condamnations. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, nous avons réagi immédiatement et nous avions raison. Mais aujourd'hui, alors que le Congo est attaqué, où est notre réaction ? Pourquoi cette indifférence? Ce qui se passe à l'est du Congo est une guerre d'occupation directe du Rwanda et de ses complices. Les preuves sont accablantes. Et pourtant, nous, l'Europe, continue de temporiser, de chercher des solutions diplomatiques creuses pendant que les Congolais tombent comme des mouches. Nous avons les moyens d'agir. Nous devons le faire maintenant. Au lieu de récompenser Kagame avec des centaines de millions d'euros, nous devons adopter des sanctions qui frappent là où ça fait mal. Suspendre immédiatement le protocole d'accord sur les matières premières avec le Rwanda. Élargir les sanctions contre les hauts responsables du Rwanda et du M24. Bloquer toute assistance européenne à Kigali. Finalement, nous devons garantir l'accès de l'aide humanitaire et la protection de l'hôpital Panzi, l'équipe et ses patients. À quel point pouvons-nous être naïfs? Toute autre réponse sera une trahison de nos propres intérêts européens et de nos valeurs fondamentales. L'Europe doit cesser d'être complice par son inaction. Soyons du bon côté de l'histoire, car notre descendance nous jugera sur nos actes d'aujourd'hui
et non sur nos discours et intentions. Merci beaucoup. Merci à vous. Urmează din partea grupului Verzilor Alianța Liberă Europeană, doamna Sara Mathieu. Colleagues, as we speak, blood is being shed in eastern Congo. Rebels and Rwandan troops are terrorizing innocent communities. There's mass rapes, there's killings, there's hundreds of thousands of people being displaced from their homes. And what fuels this devastating conflict? The very minerals in our smartphones, in our laptops, in the devices we use every day. How can we, as Europeans, look away when our hunger for critical raw materials is staining our hands with blood? The EU's recent deal with Rwanda isn't just a political misstep, it's a moral failure. I call for an immediate embargo on all minerals exported from Rwanda and a suspension of the MOU, sanctions on Rwandan military leadership, and an immediate and unconditional withdrawal from both the M23 rebels and the Rwandan army from the DRC soil. We can't let our pursuit of critical raw materials turn ourselves into accomplices of warfare. We need to stop this war now. Mulțumesc. Din partea grupului Stângii, domnul Marc Potegna. Merci, Madame la Commissaire. Il faudrait m'expliquer quelque chose. Donc, le Rwanda envahit le Congo et nous, en tant qu'Union européenne, en tant que pays européens, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises et nous, on va faire un accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. Parce que c'est ce qui se passe. La Commission européenne a été faire cet accord avec le Rwanda et qu'est-ce qui s'est fait 2 mois après? Le M23, ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, a été conquérir la plus importante mine de coltan au Congo pour, en contrebande, voler ses ressources et les mettre sur les marchés internationaux. Donc en fait, la Commission européenne a, de quelque sorte, offert son feu vert aux Rwandais pour envahir le Congo. L'Europe se trouve, en d'autres mots, du côté de l'agresseur. Et tout ça pour les profits des multinationales sur le corps et les corps des Congolais. Alors pillage, destruction, des millions de morts entre-temps, il faut que ça cesse. Et les Africains en ont marre, parce qu'on l'a vu avec l'or au Mali, on l'a vu au Niger avec l'uranium, on l'a vu en Libye avec le gaz et le pétrole. C'est toujours la même chanson de pillage. Et après, vous vous étonnez que les peuples du Sud se révoltent. Les Africains en ont marre. On le voit au Mali, au Niger, au Burkina, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Sénégal. À chaque fois, il y a des Européens qui ont été mis à la porte. Alors le moment est aujourd'hui de dire basta, le temps du colonialisme est révolu. Suspendez cet accord de pillage des ressources naturelles congolaises et imposez un embargo militaire au Rwanda. Madame la Commissaire, on n'a pas besoin de l'arme de crocodile, on a besoin d'action. Merci. Și din partea grupului Europa Națiunilor Suverane, domnul Petras Gražulis. Stebina Europą savo vykdomą užsienio politiką ir ypač Ruandos atžvilgiu. Čia prieš tai mane kalbėję parlamentarai taip pat stebėjosi. Kaip gali ES šalys, ES skirti finansavimą Ruandai? Jūs atsakykite į šitą klausimą, tai yra moralu, kada Ruandai įsiveržė į Kongą, žudo žmonės, moteris prievartauja visus kaimus. Kaip jūs galite šitaip elgtis? Pažiūrėkit, ką padarė Amerika. Amerika sustabdė ir uždraudė Amerikos vyriausybė pirkti žaliavas, kurios naudojamos kompiuterių ir mobilių telefonų pramoniai. O jūsgi išdarot pareiškimus, priminėjat. Ir toliau, kai sako, ne tik, kad neperkat, bet jūs finansuojat Ruandos pramonę. Tai kas jums už visokias vertybės, moralinės, žmonių mirtis yra daug svarbiau pinigai? Kaip jūs norit, kad jūs girdėtų? Pasaulis, Europa. Aš manau, kad mes turim imtis ryžtingų veiksmų, o ne deklaracijų, kurias nuolat priminėjom. Kas pasikeis po to? Niekas nepasikeis. Jei mes priimsim kažkokią rezoliuciją, dar vieną kartą pasmerksim Ruandą, pasmerksim sukilėlius,
Kas pasikeis? Niekas nepasikeis. Keiskim patys savo požiūrį į tai, kas vyksta Ruandoje. Nutraukime finansavimą ir suteikim pagalbą ten ir tiems žmonėms, kurie prievartaujami, ir stabdykim šitos veiksmus. Mulțumesc. Urmează domnul Wouter Beke. Voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's, we kunnen niet langer zwijgen over de situatie in Oost-Congo. De feiten zijn duidelijk. Duizenden Rwandese troepen op Congolees grondgebied. Een oprukkende rebellengroep M23 die richting Kinshasa wil marcheren. Miljoenen aan gesmokkelde grondstoffen. Duizenden slachtoffers, waaronder ook VN-blauwhelmen. Dat alles tegen een achtergrond van seksueel misbruik als wapen en miljoenen intern ontheemden. Alle rapporten zijn duidelijk, dit moet stoppen. De bijkomende humanitaire ondersteuning van 60 miljoen voor de burgerslachtoffers in Oost-Congo is een goede eerste stap. Er zal bijvoorbeeld ook meer moeten ingezet worden op de hervormingen van het veiligheidsapparaat in Congo om dergelijke wantoestanden te vermijden. Het uitgangspunt blijft de strategie die in 2023 is uitgezet. Nu moet de diepgaande implementatie volgen. Ik wil collega's oproepen om samen met de Verenigde Naties te tonen dat Europa nog steeds een belangrijke rol kan spelen in de regio van de Grote Meren. We mogen de regio niet ten prooi laten vallen van Rusland of China, maar ook niet uit elkaar laten vallen door onderlinge twisten. Collega's, morgen zal er een resolutie gestemd worden om een halt toe te roepen aan het geweld in de regio. Het is tijd voor een duidelijk signaal vanuit Europa dat wantoestanden in de regio en de Rwandese inmenging niet ongemoeid kan blijven. Ik dank u en ik hoop op jullie steun. Thank you. Urmează domnul Francisco Assis. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Comissária. O que se passa hoje na República Democrática do Congo é mais trágico capítulo na história de violência de que os africanos são vítimas. O relato das atrocidades que nos chega da região é especialmente cruel, porque elas têm como um dos principais alvos as mulheres e as meninas sujeitas à violação como uma sistemática arma de guerra e de afirmação sobre os adversários. É preciso garantir que os responsáveis por esses crimes hediondos sejam levados à justiça e que haja, na medida do que é humanamente possível, reparação para as vítimas. Não podemos ignorar que o Ruanda é um dos responsáveis por esta escalada de violência. Este país tem feito um jogo duplo na região. Por um lado, compromete-se com a paz. Por outro, vai armando e dando cobertura às forças militares que avançam sobre Goma. A União Europeia tem a capacidade para chamar o governo ruandês à responsabilidade, suspendendo a parceria e os projetos de cooperação que tem com esse país, até que este clarifique de forma muito clara a sua participação nos confrontos e ponha fim a qualquer colaboração com os grupos armados que estão hoje no terreno. Muito obrigado. Obrigado. Következik Hölvényi György. Szépen, nagyon kedves. Tisztelt képviselőtársaim, biztos asszony! Alig pár órára frakciótársaimmal alkalmunk volt online beszélni Willy Namumbi gomai püspökkel, itt a házban. 800 000 emberért felelős püspök elmondta, hiány van mindenből, élelmiszerből, gyógyszerből, ivóvízből, nincs se egészségügyi ellátás, se áram. Legóvatosabb becslések szerint több mint 3600 halott január óta. Ez kellett, hogy végre a nemzetközi közösség inger küszöbét is elérje az évtizedek óta tartó konfliktus, botrány. 2,7 millió ember néz most szembe éhezéssel Goma térségében. Egyértelmű véget kell vetni az M23 okozta vérontásnak. Tűzszünet kell és béke kell Kongóban is. Van azonban néhány dolog, amihez nem árt átgondolnunk. Mi a szerepük a Torontóban, Londonban bejegyzett kelet-kongói bányavállalatoknak? Mit keresnek ugandai és burundi katonák Kongónak ebbe a térségében? A biztonság és a béke címszavak alatt a bizottság által tárgyalt úgynevezett Szamoa megállapodás, közvetítés és békefenntartást említ. Miközben az EU soha nem késlekedik emberi jogi leckét adni partnerországának, most képtelen a nemzetközi jogi kötelezettségének érvényt szerezni. Mi lesz így, kedves képviselőtársaim, a hitelességünkkel? Köszönöm szépen. Mulțumim. Urmează Charles Gorenz. Merci, Monsieur le Président. Le problème que nous discutons n'est pas nouveau.
Il se résume à la question de savoir comment transformer le cercle vicieux de l'exploitation de ressources rares à la convoitise d'acteurs venant des quatre coins du monde. Avec l'art déclaratoire, nous n'allons pas y arriver. Les condamnations maintes fois prononcées n'ayant abouti à rien, on ne voit pas pourquoi ça fonctionnerait cette fois-ci. De mon point de vue, le seul moyen susceptible de faire plier les responsables des violences dans la partie orientale de la RDC sont des sanctions ciblées et décidées par une large coalition de pays qui ne sont plus prêts à cautionner le drame qui se produit dans la région de Goma. Par ailleurs, la large coalition que j'appelle de mes vœux devrait soutenir la tenue d'un sommet sur le pillage des ressources en Afrique et plus particulièrement en RDC. Cela permettrait de tirer au clair les responsabilités des uns et des autres, et de sanctionner les comportements illicites. Ayant itérativement articulé cette revendication, j'aimerais que cette fois-ci, elle soit suivie d'un peu plus d'effet. La suspension du Memorandum of Understanding sur les matières premières entre l'UE et le Rwanda me semble être la moindre des choses que l'on puisse faire en l'occurrence. Merci. Urmează doamna Majdouline Spay. Chers collègues, Madame la Commissaire, l'exploitation minière est une source de conflits sanglants partout dans le monde. Les richesses des sous-sols sont parfois une malédiction pour les populations. Violence, empoisonnement des sols, déforestation. C'est pourquoi l'Union européenne s'est engagée au mandat dernier dans une politique de coopération durable avec une dizaine de pays dans le monde qui ont des minerais rares. Nous nous sommes engagés à favoriser leur développement économique, la transparence, la traçabilité, la paix, la préservation de l'environnement. Et nous n'avons pas tenu ces engagements. Ce qui se passe aujourd'hui en RDC le prouve. Dès juin 2024, les Nations unies dénonçaient la contrebande pratiquée par le Rwanda. Et nous le savions car nous avons inscrit dans le protocole d'accord avec le Rwanda l'obligation d'intercepter les minerais de contrebande. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de contrebande, mais d'occupation et de guerre ouverte. Alors, pour stopper l'embrasement, nous demandons la suspension de l'accord, l'embargo sur les minerais étiquetés rwandais et nous demandons également une vigilance absolue dans l'avenir sur ces protocoles d'accord. Merci. Merci, Madame Sbai. Urmează domnul Sypniewski Marcin. Szanowni Państwo, Unia Europejska uwielbia pouczać świat o wartościach, demokracji i prawach człowieka, a jednocześnie tak naprawdę własnymi decyzjami finansuje wojnę hybrydową, którą obserwujemy w Demokratycznej Republice Konga. Podpisując umowę z Rwandą na import surowców, Bruksela dała Rwandzie tak naprawdę przyzwolenie na grabież złóż kobaltu i koltanu, które są kluczowe dla produkcji chociażby baterii czy akumulatorów. Problem w tym, że te surowce nie leżą w Rwandzie, ale we wschodnim Kongu, gdzie wcześniej swoje wpływy umacniały Chiny. I tak w tej chwili rękoma rwandyjskiej milicji M23 Unia prowadzi tak naprawdę wojnę proxy o te strategiczne zasoby niezbędne do realizacji Zielonego Ładu, jarzma, które same na siebie Unia nałożyła. I nie chodzi mi tutaj o krytykę woli zabezpieczenia tych surowców krytycznych, co o hipokryzję, dlatego że z jednej strony zamykamy własne kopalnie, a jednocześnie patrzymy na niewolniczą pracę w Afryce, także dzieci, i patrzymy na tą straszną strategię, bo dzisiaj Kongo płonie i Kongijczycy wiedzą, że to tak naprawdę Zachód sponsoruje ich tragedię. Jeżeli mamy mówić o wartościach, to zacznijmy od własnej odpowiedzialności. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Urmează domnul Lukas Mandl. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist eine Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes, die sich im Kongo abspielt. Und ich werde gleich zu Beginn sagen, wenn die einen oder anderen in Europa fragen, was geht uns das an, dann sage ich, aus vielen Gründen geht uns das etwas an. Erstens gehört zu den Werten, die Europa vertritt, die Menschenwürde, gehören Freiheitsrechte. Das heißt, es betrifft uns, wenn Menschen solches Leid erleben wie im Kongo gerade. Zweitens brauchen wir die Partnerschaft mit den Staaten in der Region, auch um negative Einflüsse
beispielsweise Putin-Russlands zurückzudrängen, die dort versucht werden. Und drittens, selbstverständlich betrifft uns auch jede Bewegung der illegalen Migration durch organisierte Schlepperkriminalität, durch die Machenschaften, die auf diese Weise versucht werden. Deshalb ist es nicht ein Geschenk, wenn wir helfen wollen, sondern es ist in unserem eigenen Interesse. Zweitens müssen wir genau hinschauen, wer hier was tut. Wenn von Ruanda die negativen Entwicklungen ausgehen, letztlich der Terror, der die Zivilbevölkerung erleben muss, dem die Zivilbevölkerung ausgesetzt ist im Kongo, dann kann uns das nicht ruhig schlafen lassen, weil Ruanda als Partnerstaat gilt seit langer Zeit, eingebettet ist in ein Projekt der Global Gateway Initiative der Europäischen Union und vieles andere. Wenn wir sehen, dass selbst das World Food Programme, das immer hilft, wenn es irgendwie möglich ist, sich zurückziehen musste, weil Infrastruktur und Kommunikation zerstört sind, dann muss uns das alarmieren, dann müssen wir hinschauen und zur Lösung beitragen und Ruanda dringend auffordern, die negativen, gewalttätigen Aktivitäten zu beenden. Vielen Dank. Urmează Laura Bayarin Seresa. Thank you very much. El Congo sangra de nuevo. Desde la última ofensiva en el este del país por parte del grupo armado M23, apoyado por Ruanda, se cuentan más de 3.000 muertes y más de 700.000 desplazados internos. Miles de personas están sin acceso mínimo a comida, agua potable, medicamentos o electricidad. Y si esto no fuera suficiente, vemos cómo la violencia sexual vuelve una vez más a ser utilizada como arma de guerra. En el este del país, una mujer es violada cada 4 minutos. Y el origen de todo esto, los minerales claves para las transiciones digitales y verdes. Según la ONU, el M23 extrae 120 toneladas de coltán al mes desde Nord Kivu a Ruanda, generando 280.000 euros de tráfico ilícito de materias primas raras. Por eso, pedimos a la Unión Europea no solo reaccionar con ayuda humanitaria, sino también suspendiendo el acuerdo de materias primas de la Unión Europea con Ruanda, hasta que no quede ninguna duda de que los minerales no son extraídos de forma ilícita. Lo hicimos con los diamantes de sangre, lo tenemos que hacer ahora. Comme nous a dit le docteur Mukwege, prix Sakharov et Nobel de la paix, il ne s'agit pas d'une crise humanitaire, mais il s'agit d'une crise de l'humanité. Actuemos ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Urmează Jan Christoph Oetjen. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Seit mehr als 2 Jahrzehnten tobt ein Bürgerkrieg im Osten Kongos, Hunderttausende vertriebene Personen. Und dieser Krieg, der ist manchmal in den Medien, manchmal ist er nicht, aber er ist immer da. Und dieser Krieg, da werden junge Frauen und Kinder als menschliche Schutzschilde benutzt in einem Konflikt, an dem eben nicht nur Kongolesen beteiligt sind, sondern auch Kämpfer, unterstützte Kämpfer aus dem Nachbarland Ruanda. Ich möchte hier an dieser Stelle sagen, dass es inakzeptabel ist, wenn ein Land ein anderes Land überfällt, egal wo auf der Welt. Und wir sollten als Europäisches Parlament immer deutlich machen, dass wir an der Seite derer stehen, die angegriffen werden. Und deswegen ist es meine Auffassung, dass wir mit gezielten Sanktionen gegenüber denjenigen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen, dass wir mit gezielten Sanktionen diese Menschen bestrafen sollten, gemeinsam aus der Europäischen Union heraus. Und wir sollten vor allen Dingen aufhören, mit Ruanda den Handel zu verstärken, sondern wir sollten ihn intensivieren, mit dem Kongo und unsere Unterstützung für den Kongo nach vorne stellen. Vielen Dank. Mulțumesc. Urmează Saskia Bricmont. M23 et les troupes rwandaises sèment une fois de plus la terreur dans l'est de la RDC, faisant des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés supplémentaires et les corps des femmes et des filles qui sont utilisés comme un véritable champ de bataille. La situation humanitaire est catastrophique et il est donc impératif d'obtenir un cessez-le-feu et d'acheminer l'aide humanitaire jusque dans les zones rurales. Les Congolais se sentent aujourd'hui littéralement abandonnés, pillés, sacrifiés pour des ressources qui font la richesse des autres. La situation révèle non seulement l'échec de la diplomatie européenne, mais aussi la complicité dans l'alimentation du conflit.
L'Union européenne doit donc d'urgence suspendre la coopération militaire, adopter un embargo sur les armes et un embargo commercial, notamment sur les minerais étiquetés comme rwandais. Suspendre le protocole d'accord sur les minerais, il me semble qu'il y a une unanimité ici pour le demander, de manière urgente, Madame la Commissaire, mais aussi des sanctions contre les dirigeants du M23 et les officiers rwandais qui sont impliqués, protéger la société civile. Le deux poids, deux mesures de l'Union européenne vis-à-vis des agresseurs est inacceptable. L'Union européenne doit donc utiliser tous les moyens d'action qu'elle a entre ses mains et cesser d'être complice du régime de Kigali. Merci. Urmează doamna Hildegard Bentele. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich als Berichterstatterin für das EU-Gesetz über kritische Rohstoffe, das wir hier im Parlament im vergangenen Jahr mit großer Mehrheit verabschiedet haben, in diese Diskussion einbringen. Besonders weil die EU-Kommission unter der Federführung der sozialdemokratischen Kommissarin Urpilainen und dem liberalen Vizepräsidenten Séjourné im letzten Jahr entsprechende Memoranden zur gemeinsamen nachhaltigen Entwicklung strategischer Rohstoffe unterzeichnet haben. Ich gebe zu, das hat mich überrascht, aber in gewisser Weise war es konsequent. Ruanda und die Demokratische Republik Kongo wollen ihre Rohstoffe nutzen und wir in Europa brauchen sie. Wenn wir also immer von Partnerschaften auf Augenhöhe mit Afrika sprechen, dann war dies eine Gelegenheit, dies in die Praxis umzusetzen. Aber seit der Unterzeichnung im Februar und im Oktober ist nichts unter diesen Abkommen geschehen, das nun in Frage gestellt oder gar aufgekündigt werden könnte. Es ist einfach gar nichts passiert. Im Gegenteil, diese Abkommen enthalten wichtige Verpflichtungen, mit denen wir in beiden Ländern positive Entwicklungen fördern können. Herkunftsnachweise, Sorgfaltspflichten und die Einhaltung von Standards. Ja, die Umsetzung von EU-Regeln war in der Vergangenheit nicht immer reibungslos. Aber ist das ein Grund, nun aufzugeben und sich zurückzuziehen, gerade jetzt, wo beide Seiten ein wachsendes Interesse an Zusammenarbeit zeigen? Ich sage nein. Unsere Rohstoffpolitik in Afrika, insbesondere gegenüber strategisch wichtigen Partnern wie Ruanda und Kongo, muss von Geduld, langfristigem Engagement und Verlässlichkeit geprägt sein und nicht von vorschnellem Vertrauensbruch. Vielen Dank. Vielen Dank. Urmează doamna Muriel Laurent. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, chers collègues. Rappeler les millions de morts et les centaines de milliers de déplacés causés par le M23 aura-t-il un impact ici? Je n'en suis pas sûre. Affirmer notre soutien sans faille à la population congolaise me semble néanmoins l'essentiel. Le M23 doit stopper son avancée et s'engager dans des négociations de paix. Chaque partie impliquée dans ce conflit doit s'engager définitivement à œuvrer pour une sortie de crise, sans quoi nous pourrons continuer ici à déplorer le bilan humain effroyable, cela n'y changera rien. En attendant, il est urgent de garantir aux acteurs humanitaires un accès sécurisé aux civils et primordial que le droit international soit respecté. Chaque perte de vie humaine est une catastrophe et la situation n'a que trop duré. Tous les acteurs du conflit doivent s'orienter vers un processus de paix. Il y a urgence. L'Union européenne a les moyens d'agir et doit agir vite. Merci. Urmează domnul Ivan Verhofstadt. Tried my best. Chers collègues, Madame la Commissaire, nous ne pouvons rester spectateurs face à ce qu'il se passe en République démocratique du Congo. Des milliers de morts, presque un demi-million de personnes déplacées. La situation est tout simplement dramatique. Alors oui, l'Europe doit peser de tout son poids pour encourager la paix. Oui, tout doit être fait pour la protection des populations civiles et le respect de l'intégrité et de la souveraineté congolaise. Nous assistons à un drame et en être spectateurs, c'est en être complice. Il est temps d'agir et cette réaction doit être ferme et immédiate. C'est pourquoi nous vous demandons de suspendre l'accord avec le Rwanda aussi longtemps que les massacres seront réalisés et que la région sera déstabilisée. Notre priorité doit être la paix, le bien-être de la population et le respect des droits humains et du droit international. Les intérêts économiques et les accords commerciaux ne sont que des moyens pour y arriver. Nous comptons sur vous.
Merci. Urmează domnul Gori Giorgio. Grazie Presidente. Gli orrori e le violenze nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo proseguono in tutta la loro brutalità ed è l'intera popolazione a pagare il tributo più alto in termini di vite umane e sofferenze. Ad oggi gli sfollati sono oltre 700.000. È anche nostra responsabilità contrastare le mire predatorie dei paesi confinanti. Il Ruanda deve ritirare incondizionatamente il suo supporto alle forze ribelli che da anni stanno depredando il Congo e la Commissione europea può esercitare una spinta in tale direzione, esigendo dal Ruanda la piena applicazione del protocollo d'intesa firmato appena un anno fa e in particolare il rispetto delle disposizioni relative alla tracciabilità dei materiali e alla lotta contro il traffico illegale, pena la sua sospensione accompagnata da sanzioni. Queste materie rare sono sì importanti per la transizione energetica delle economie occidentali, ma per nessuna ragione possono trasformarsi in minerali di conflitto. Questa è una vicenda in cui l'Unione Europea può giocare un ruolo importante e ha la responsabilità di farlo quanto prima. Grazie. Urmează domnul Udo Bullmann. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir sehen das Ausmaß der Gräueltaten im Osten des Kongos. Der Gräueltaten durch die Kriegsparteien, aber insbesondere auch durch die Miliz M23. Wir sehen das unbeschreibliche Ausmaß sexualisierter Gewalt. Unschuldige Menschen werden Opfer des Kriegsgeschehens. Und Frau Kommissarin, Sie haben das Haus gehört. Das muss aufhören. Weil es nicht sein darf, dass auch die Industriestaaten zu den Profiteuren von Massenmorden werden. Weil es nicht sein darf, dass unsere ökonomischen Interessen Menschenrechte übertrumpfen. Und deswegen keine Scheinheiligkeit in dieser Diskussion. Sie müssen massiv auftreten dort, wo die Europäische Union Einfluss hat. Und das ist in Ruanda. Einen großen Teil des Haushaltes finanzieren wir mit. Wir haben ein Memorandum unterschrieben, was moralische Pflichten enthält bei der Wirtschaftspolitik und beim wirtschaftlichen Austausch. Darauf warten wir, darauf drängt dieses Haus. Mr. Bullmann, do you accept a blue card from Mr. Sieper? Does? Yes or no? No. Okay, no. Then we move on. We have the Catch the Eye. And on the Catch the Eye list, I only have the name of Mr. López Aguilar. Gracias, presidente. Comisaria Siucha, ha recibido usted el mensaje con rotunda claridad. El problema no es nuevo, la violencia tampoco, pero su cronificación y recrudecimiento hasta extremos moralmente insoportables exige una respuesta contundente. Esa intervención del M23, fuerza encubierta de la intervención de Ruanda en Congo, se está saldando con miles de muertos y cientos de miles de desplazados, con todo tipo de violencia, la violencia sexual incluida. Por tanto, es urgente suspender el programa de cooperación con Ruanda y los 20 millones de inversión pronosticados para lanzar el mensaje claro de que en ningún caso las materias primas, por estratégicas que puedan ser, como el coltán, pueden justificar la continuidad del derramamiento de sangre. Los miembros del Parlamento Europeo que pudimos escuchar el otro día el testimonio absolutamente espeluznante de los testigos de esa violencia estaban pidiendo de la Unión Europea que movilice todas sus energías. No puede hacerlo por sí solo ningún país que haya tenido presencia colonial en África. Para conseguir compensar la influencia de Rusia y China, tiene que ser la Unión Europea la que emplee enteramente todo su peso. Y, por tanto, el mensaje es muy claro, comisaria Schuka. Actuar y actuar ahora. Gracias, presidente. Gracias. Doamna comisar Șuița, sper că mai aveți energie să trageți concluzii. I hope you have still the energy to answer all these questions and to give us a vision on this subject. Thank you. Thank you, dear Chair, honourable members. Thank you for your interventions. I'll try to reply to some of your questions. The European Union's position is clear.
and has remained consistent throughout discussions with both partner countries. The Commission will not support concrete investments in mineral processing for which the origin is uncertain. In Rwanda, current European Union support focuses on some of professionalism in the mining sector, for instance, supporting skills of miners and digitalization of licenses, as well as ensuring safe working conditions, including the fight against child labor and enhancing compliance with international safety and environmental standards. On suspending the Memorandum of Understanding, the suspending could be self-defeating, as it would remove the basis for this engagement with Rwanda and undermine an incentive to ensure responsible mineral production and trade by Rwanda. On sanctions against Rwanda, for several years, the European Union has had in place a regime of restrictive measures in view of the situation in Democratic Republic of Congo, which complements the United Nations sanctions. These have targeted, among others, the leadership of the armed group M23 and 2 Rwandan military officers. This is a dynamic process. The European Union is closely monitoring the conflict in the Democratic Republic of Congo and can at any time extend the list of persons and entities targeted by its measures if, of course, all member states agree. And once again, I will repeat to Madam Votmans on the Commission financial allocation to Democratic Republic of Congo. The 60 million euros are the initial allocation for the Democratic Republic of Congo under the humanitarian implementation plan for the Great Lakes. Of these, as I said, we already allocated 25 million in an emergency selected process to 6 partners, and our rapid response mechanism in the Republic of Congo. As soon as we have more clarity on the situation and feasibility of the interventions by other partners, we will allocate remaining 35 million euros. It is too early to say whether the Commission can make available further funding, but we will certainly undertake efforts to do so, and we then count on the Parliament's support. To complement the funding, we are also looking into the possibility of organizing a humanitarian air bridge into Goma as soon as the airport will be open and once partners' transport needs are clear. To conclude, the European Union will continue its efforts to bring humanitarian assistance to those in need despite all the difficulties. But it is clear that the humanitarian aid is insufficient in view of the dimension of the crisis. We are aware of that. So we must use all the political tools at our disposal to urgently bring an end to this fighting. All of you know, and this is what we can do only together. Thank you. Și pentru concluzii din partea Consiliului, domnul ministru Șoapca. Thank you very much, Mr. President, honorable members, Madam Commissioner. We are very well aware that the dramatic situation in North and South Kivu requires more than statements and meetings. Human rights violations, particularly of the most vulnerable, are a major concern. 2 months ago, this Parliament addressed the use of rape as a weapon of war in the Democratic Republic of the Congo. Unfortunately, the situation has not improved since. The Council is reflecting with its member states how we can reinforce our engagement in defending international law and in pursuing peace in the Great Lakes. It is clear that this crisis will not be solved by military means alone. A political solution reached through peaceful negotiation respectful of international law is the only way out.
In line with the EU strategy for the Great Lakes adopted 2 years ago, we remain committed to support peace, stabilization and sustainable development of the Democratic Republic of the Congo and the Great Lakes region. Thank you. Thank you. Cu asta spuneți, it's a point of order? Dacă da, dau cuvântul doamnei Woutmans. Just to tell I'm very sorry, because we are debating here now more than an hour, all parties with a very strong resolution, neither the Commission nor the Council can pronounce that Rwanda is doing a big mistake in Congo. I'm very sorry, but we will vote a very strong resolution on Thursday, and I really hope, Commissioner and Council, that you can clearly state that Rwanda is doing mistakes and criminals over in Congo. Thank you very much. Mulțumesc, doamna Woutmans, deși notez că nu este point of order, dar înțeleg sentimentul dezbaterii. Cu aceasta închidem dezbaterea de astăzi și deschidem cea în privința crizei politice din Serbia și aș dori să urez bun venit unei delegații a Adunării Naționale a Republicii Serbia, care se află în Parlament pentru cea de-a 16-a reuniune a Comisiei Parlamentare de Stabilizare și Asociere UE-Serbia. Dobar dan, dobrodošli u Europski Parlament. Ne bucurăm să avem colegi din Serbia aici în mijlocul Parlamentului European. Pentru mine și pentru mulți alții, toate țările Balcanilor, inclusiv Serbia, aparțin spațiului european. Îi așteptăm în Europa. Deschidem dezbaterea prin afirmațiile domnului Adam Șopca din partea Consiliului. Thank you very much, Mr. President, honorable members, Madam Commissioner, dear guests from Serbia. We welcome this timely debate and thank the European Parliament for holding it. We follow the protest of Serbia's youth and other citizens who have joined them in exercising their democratic rights across the country. Serbia is the candidate country with an EU membership perspective and negotiating the accession. In this capacity, it is subject to particular scrutiny related to the implementation of the rule of law reforms and respect of fundamental rights. Serbia has undertaken commitments in this regard to promote the values on which the EU is founded, namely the respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights. Everyone should have a right to freedom of peaceful assembly and freedom of association at all levels. Acts that undermine these rights, including reported incidents against demonstrators, must be addressed promptly and decisively. The Council will continue to follow the situation in Serbia closely, and I just would like to underline that enlargement is still priority for Polish presidency, also in Western Balkan direction. Thank you very much. Herzlichen Dank, Herr Minister. Das Wort erhält nun für die Kommission Frau Kommissarin Kroes. Honourable members of the European Parliament, the Commission has been following very closely the current political situation in Serbia and the large mobilization of students, joined by other groups of citizens following the tragic incident of the Novi Sad railway station. Citizens' participation, transparency and accountability play a vital role in the development of democratic societies. As underlined in my open letter published last week as an answer to the numerous letters which the Commission received, fundamental values are at the core of our common European project, which the European Union expects all candidate countries to embrace and respect.
This includes freedom of assembly, which should be exercised peacefully and in accordance with the law. No violence should be tolerated, and we expect the Serbian police to continue ensuring the safety of demonstrators. The Commission has expressed concerns about the incidents against demonstrators that have been witnessed, and we expect a full, impartial and speedy investigation into these attacks. Language inciting violence and lack of mutual respect also cannot be the solution. We have expressed concerns about the authorities' treatment of a group of peaceful civil society activists from EU member states and candidate countries who were detained and later asked by the authorities to leave Serbia for representing a security risk. We have also expressed concerns about reports of illegal access to personal data of citizens and activists and publication of such data. This is not acceptable and needs to be followed up by the competent national authorities. Furthermore, spreading disinformation, hostile political rhetoric, including against the EU, against our citizens, against some respectful members of the European Parliament, and lately against EU delegation, which holds dialogue to political and civil society stakeholders, has no place and will have no place on the path to EU integration. In these circumstances, it is important that the conditions are established for an inclusive dialogue involving all stakeholders, political actors, institutions, members of civil society and students and professors to address the concerns and achieve consensus on the reforms that are necessary for the European future of Serbia. This will strengthen Serbian society and consolidate Serbia's future within the EU. It remains the Commission's priority to support Serbia in advancing on its European path and become part of the European Union. But the path to EU membership encompasses reforms which enshrine our values not only in legislation but also in practice. And what is important, it is precisely Serbia's path towards the European Union that offers solutions to many of the issues that are in the heart of the requests of the protesters in Serbia today. The reforms which we want to see during the accession process will strengthen the fight against corruption, ensure the independence of the judiciary, accountability of institutions and transparent public procurement, promote media freedom and pluralism, and improve electoral conditions. They should also ensure an enabling environment for civil society and build resilience against disinformation and information manipulation. All this represents the European way of Serbia, as it was well noted in the latest country progress report. If properly implemented, these reforms will have a transformative power that will benefit all citizens of Serbia and bring their country to the European Union. Serbia's leadership has repeatedly committed to these reforms. We are looking forward to the implementation of these commitments. In this geopolitical situation, EU member states ask also progressive alignment with the CFCP, and they have all legitimate right to ask for that, as we are expecting that future member states stand with us defending the principles of rules-based multilateral order. The EU accession process is now more political, more gradual, but also reversible. That is why it requires an intense effort by the entire society. It needs to be a national project owned by everyone: the government, the parliament, the opposition, civil society, every region, town and village, and ultimately every single citizen in the country. Dear honourable members, as you know, the European Commission regularly assesses the situation in Serbia, pointing to all the challenges and open issues very clearly, including in our annual enlargement package report. We will continue engaging with the authorities and all stakeholders, political actors and civil society to support the necessary reforms on Serbia's path to the EU for the benefit of all the citizens and the whole Serbian society.
Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Für die EPP-Fraktion erhält jetzt das Wort der Kollege Stier. Dear colleagues here and in the gallery, let me begin by expressing our solidarity with the victims and the families of the 15 people killed on November 1st after the collapse of the train station canopy in Novi Sad. Since that tragic moment, massive protests have been taking place in Serbia requesting accountability and the full disclosure of the documents related to the reconstruction of the train station, a job given to the China Railway International Company. These massive protests, led by students, are the largest demonstrations since the fall of Milosevic. It is important to reiterate on this occasion that students have the right to peaceful demonstration. This essential democratic right should not be curtailed. On the contrary, the authorities have the obligation to guarantee transparency and accountability and consequently to restore citizens' confidence in state institutions. Confidence-building measures are essential for a much-needed inclusive process of dialogue among political and social actors. All stakeholders are expected to contribute to this dialogue, a dialogue conducive to a plural and free society, with free media and independent judiciary, a dialogue based on the respect of the rule of law, a key component of the EU accession negotiations. We look forward to a European Serbia reconciled with itself and with its neighbours. While our aim is to contribute to this goal, we are also fully aware that it is up to the Serbs as a sovereign nation to decide and shape its future. We cannot impose to the authorities to align with the EU positions, nor we can impose to the students to fly the European flags in the streets and the squares of Serbia. Yet, we want them to know that a nation truly embracing and aligning with the European values can always count on the support of this Parliament. Thank you. Vielen Dank. Für die S&D-Fraktion spricht jetzt der Kollege Pizzula. Hvala, gospođo predsjedavajuće, gospođo povjerenice, drage kolege. Tragedija u Novom Sadu potaknula je građanske prosvjede koji su prerasli u široki društveni pokret. Razlozi za nezadovoljstvo su povezani sa stanjem vladavine prava, poštivanjem demokratskih standarda i financijskom transparentnosti u Srbiji. Još jednom iskazujem podršku svim mladim ljudima koji mirno i dostojanstveno zahtijevaju bolju budućnost za svoju zemlju. U Srbiji svjedočimo političkoj krizi, a političke krize zahtijevaju politička rješenja. Rješenja ne mogu biti protjerivanja građana Europske unije ni neutemeljene optužbe za vanjsko uplitanje. Novim izborima, ako do njih dođe, treba prethoditi reforma izbornog sustava u skladu s preporukama OESS-a i Vijeća Europe. Rješenje nije ni oportunistička interpretacija stabilnosti, potpomognuta europskim novcem za infrastrukturne projekte uz manjak kritičnosti za stanje demokracije. Izvješća komisije ukazuju na probleme, ali neki europski lideri hvale napredak. Ako kredibilnom politikom proširenja želimo nove članice, trebamo je jasnije komunicirati i više europskih sredstava preusmjeriti u jačanje demokratskih institucija i pravosuđa. Europska unija odavno nije samo zajedničko tržište, nego i zajednica demokratskih vrijednosti. Hvala. Dankeschön. Für die PFE-Fraktion spricht jetzt die Kollegin Fitschek. Tisztelt biztos asszony, tisztelt képviselőtársak! Az Európai Uniónak elsődleges érdeke a tagjelölt országok stabilitása. Ezért érthető, hogy az Európai Parlament is foglalkozik a szerbiai időszerű politikai helyzettel. Fontos, hogy eközben igazságos és tárgyilagos legyen a képviselők hozzáállása, hiszen az Európai Unió a tagjelölt országok szuverenitását is tiszteletben kell, hogy tartsa. Szerbiában hetek óta tartanak a tüntetések, aminek fő kiváltó oka az újvidéki vasútállomás tetőszerkezetének 3 hónappal ezelőtti tragikus leomlása, amely 15 ember halálát okozta. Időközben megkezdődött a bűnügyi felelősségre vonás, emellett a politikai felelősségre vonás sem maradt el. A kormány is teljesítette a tüntető egyetemisták követeléseit. A kormányellenes tüntetések azonban mindezek ellenére folytatódnak, sőt, újabb társadalmi csoportok csatlakoznak a tüntető egyetemistákhoz. Intézmények vesztek zárát, oktatási intézmények teljes munkabeszüntetését eredményezve.
Meggyőződésem, hogy mindennek a kárvallottjai azok az általános és középiskolás diákok, akiknek az oktatáshoz való joga csorból, hiszen a tanáraik is csatlakoztak a teljes munkabeszüntetéshez. Így a gyerekek gyakorlatilag több mint egy hónapja nem járhatnak iskolába. Nehéz ezzel kapcsolatban elfogulatlanul és tárgyilagosan beszélni. Tarthatjuk a tüntetést a demokrácia egyik eszközének. Politikusként azonban ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a politikai vitáknak nem az utcákon, hanem a parlamentben van a helyük. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Ciriani für die EKR-Fraktion. La situazione in Serbia oggi è il risultato di anni di incertezze. Da un lato si evidenziano i progressi nel percorso europeo, dall'altro le proteste in atto sembrano dimostrare il contrario. Va ricordato che Belgrado ha riconosciuto la fondatezza delle proteste, se ne è assunta le responsabilità con le dimissioni del primo ministro e del sindaco di Novi Sad, perseguendo i responsabili delle violenze. La Serbia è un partner strategico nei Balcani ed è giusto chiedergli un impegno concreto verso le riforme, ma per accelerare il processo di adesione, non rallentarlo. La vera domanda riguarda noi. Cosa vogliamo fare noi con la Serbia? Vogliamo agevolare il suo ingresso o la lasciamo in una zona grigia? Perché se scegliamo di non decidere, non possiamo poi sorprenderci se Belgrado rafforza i suoi legami con Russia, Cina, Emirati Arabi, alla ricerca di investimenti e sostegno, mentre i suoi cittadini sviluppano crescente indifferenza verso l'Europa. La politica è una questione di scelte. O costruiamo con la Serbia un percorso di adesione credibile, o accettiamo di perdere un partner strategico in una regione fondamentale per la nostra sicurezza e la nostra stabilità. Grazie. Dankeschön. Für die Renew-Fraktion spricht der Kollege Brandstätter. Madam President, Madam Commissioner, Minister, thank you very much. I would like also to express my deepest condolences with the victims of the Novi Sad tragedy. And here's the point, it has to be investigated, but people do not believe that Vučić allows a real investigation. What the people want and why they go on the street, they want rule of law, they want freedom of speech, they want expression without intimidation and violence. And what people in Serbia tell me, they don't want to see Vučić every night to see on television to say the same things. Sometimes people get fed up with that. The students are protesting because they want rule of law, they want transparency. They are fighting for their future and for their country, and they can be proud for their commitment. The UN Parliament, we stand for these young people. And Ms. Kohl, thank you very much for your clear expression. But I'm afraid not everybody in the Commission sees it like you. I think the Commission has to be very clear to Mr. Vučić. If we want to be part of the European Union, it's with rule of law, it's with the freedom of media, it's with all the possibilities that people can live in freedom and peace. Thank you very much. Vielen Dank. Für die Fraktion der Grünen spricht jetzt der Kollege Prebilic. Spoštovane gospe in gospodje, Evropska unija temelji na demokraciji, vladavini prava in človekovih pravicah in za te se danes pogumno in dostojanstveno borijo mladi v Srbiji. Na ulice so se podali, da bi opozorili na sistemsko korupcijo in zanikanje odgovornosti oblasti. Njihov glas je jasen. Želijo državo, ki spoštuje evropske vrednote. V tem nam morajo biti samo vzor. Tragedija v Novem Sadu je pretresla srbsko družbo, a resnična tragedija bi bila, če bi Evropa ob tem ostala tiho. Zato danes ni čas za tišino, temveč za jasen poziv srbskim oblastem k reformam in spoštovanju temeljnih vrednot demokracije. Srbski narod in Srbija kot država si zasluži evropsko prihodnost. EU bo naredila vse, da se to zgodi, a manjkajo dejanja aktualnih srbskih oblasti. Te morajo prevzeti odgovornost za trenutno stanje. Državotvorna ravnanja so tista, ki pred lastne interese in interese političnih strank postavijo dobrobit naroda. Zdaj je čas, da srbske oblasti to postanejo. Hvala. Dankeschön. Für die Fraktion der Linken spricht nun der Kollege Avanitis. Καλησπέρα, συνάδελφοι. Δυστυχώς η Σερβία διάγει μια φάση διαβρωτικής απορρίθμισης. Η πολιτική και η οικονομική αστάθεια έχει κορυφωθεί, η διαφθορά καλπάζει και οι τοπικές αρχές παρεκκλίνουν από τα θεμελιώδη δημοκρατικά και δικαιοκρατικά προστάγματα. Η Σερβία, ωστόσο, είναι μια χώρα με ενταξιακή προοπτική.
Δηλαδή, μια χώρα την οποία έχουμε δεσμευτεί να στηρίξουμε έμπρακτα και θέση μας είναι η διεύρυνση της Ένωσής μας προς τα Δυτικά Βαλκάνια, όμως με προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι το κράτος δικαίου. Κάτι που βλέπουμε ότι γενικώς και η Σερβία και αλλού δεν τα πάει πολύ καλά. Για μια ακόμη φορά όμως η ηγεσία μας, η ηγεσία της Ένωσης, στέκει αμήχανη και αναποφασιστική μπροστά σε επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Αντί να εσκύψει και να δουλέψει εντατικά με τη Σερβία σε θέματα κράτους δικαίου, οικονομίας και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να ενδυναμωθεί αυτή η προοπτική της χώρας, αρκείται σε άγονες διαπιστώσεις και πρακτικά εγκαταλείπει τη χώρα στην τύχη της. Οπότε, για την Ένωσή μας, πρέπει η Ένωσή μας να εκπέμψει ένα μήνυμα σαφές και όχι ένα εσφαλισμένο μήνυμα. Ευχαριστώ. Danke. Für die ESN-Fraktion erhält nun das Wort der Kollege Bistron. Dragi gosti, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Unruhen in Serbien sind die letzten Zuckungen eines globalistischen Netzwerks, das über Jahrzehnte solche Proteste in der ganzen Welt organisiert hat. Donald Trump und Elon Musk zerschlagen es gerade. Sie zerschlagen die CIA-Vorfeldorganisation USAID. Diese hat Protestbewegungen finanziert, Regierungen destabilisiert und Regime-Changes herbeigeführt. Wir haben es zuletzt in Georgien und in der Ukraine gesehen. Nun erleben wir es halt in der Slowakei und in Serbien. Für wirklichen Unmut haben die Serben wenig Anlass. Das Land steht wirtschaftlich und politisch weit besser da als andere Länder des Balkans. Serbien bekennt sich klar zum EU-Beitritt, aber verschließt sich nicht Russland und China gegenüber und zieht gerade dadurch Auslandsinvestitionen an, von denen andere nur träumen können. Und genau das ist es, was den Globalisten ein Dorn im Auge ist. Sie wollen keine unabhängigen Nationen, sondern folgsame Vasallen. Doch Serbien ist ein stolzes, ein souveränes Land. Die Serben lassen sich nicht diktieren, wie sie ihr Land regieren sollen und mit wem sie freundschaftliche Beziehungen unterhalten. Daher keine Einmischung, keine Destabilisierung, keine erzwungenen Regimewechsel. Wer mit der Regierung unzufrieden ist, soll das bei demokratischen Wahlen zeigen, nicht bei von außen inszenierten Protesten. Danke. So wie in Deutschland bei unseren Demokraten. Damit beschließen wir die Runde der FraktionssprecherInnen und jetzt werde ich wieder etwas strenger mit der Zeit. I will become a little more severe with the time. Das Wort hat jetzt der Kollege Furlas. Sorry. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τους φίλους από τη Σερβία που βρίσκονται στο μπαλκόνι και παρακολουθούν την συζήτηση. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι ως Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Σερβίας κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να πείσω ότι η Σερβία χρειάζεται την Ευρώπη και η Ευρώπη έχει να αποφεληθεί πολλά από τη Σερβία. Η χώρα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι όπου η πολιτική σταθερότητα και η ευρωπαϊκή της πορεία είναι αλληλένδετες. Είμαι γνώστης της εσωτερικής κατάστασης και ένας από αυτούς που πιστεύουν ότι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας είναι ο μόνος δρόμος. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες για τα κεφάλαια που άνοιξαν ή θα ανοίξουν. Αυτό που θα πω μόνο είναι ότι χρειάζονται να γίνουν ακόμα πολλά και είμαστε εδώ για να το πετύχουμε. Η Σερβία είναι από τις σημαντικότερες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Η θέση της είναι στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι η μόνη απάντηση στα όποια προβλήματα και στις όποιες σημερινές προκλήσεις. Οι Σέρβοι, είμαι σίγουρος, αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να οδηγήσουν τη χώρα τους στο ευρωπαϊκό μονοπάτι και σε αυτή τους την προσπάθεια θα μας βρουν δίπλα τους. Ευχαριστώ πολύ. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Moretti. Stato di diritto, lotta alla corruzione, libertà di manifestare, indipendenza della magistratura sono i motivi per cui migliaia di studenti e non solo sono scesi pacificamente in piazza negli scorsi mesi. Ad unirli un coro di richieste che permetterebbe alla Serbia di fare chiarezza sulla tragedia di Novi Sad e di costruire un paese più giusto, libero dalla corruzione.
È una forza nata dal basso, da giovani che non si riconoscono in un movimento politico, eppure noi politici europei non possiamo fare a meno di esprimere il nostro supporto a questi manifestanti pacifici, dal momento che le loro richieste sono le stesse espresse dal processo di adesione all'Europa. Diamo voce a questi giovani e chiediamo insieme a loro che il Governo sappia rispondere in modo chiaro alle domande che vengono poste, che il Governo risponda sulle presunte corruzioni e che la magistratura accerti le responsabilità per la tragedia di Novi Sad. Il tutto in un clima pacifico e rispettoso del diritto a manifestare che va riconosciuto in tutte le democrazie. Grazie. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Mariani. Bien sûr qu'il faut lutter contre la corruption et les responsables du drame de Novi Sad doivent être identifiés. Mais le Parlement européen s'illustre une fois de plus par son hypocrisie. En agitateur zélé, il précipite un débat qui concerne uniquement les affaires intérieures de la Serbie pour mieux dissimuler son silence sur les attaques anti-serbes au Kosovo. En janvier, par exemple, Albin Kurti, Premier ministre socialiste, a fait fermer 10 municipalités serbes, signant un acte supplémentaire de harcèlement politique et une attaque frontale contre les droits de la population serbe de ce territoire. Ou encore, le 9 février, à quelques semaines du scrutin législatif, la commission électorale centrale du Kosovo, aux ordres de Pristina, a tenté d'interdire le principal parti serbe de se présenter aux élections. Alors, après les violences physiques, les contraintes administratives et les discriminations institutionnelles, pour les Serbes du Kosovo, la coupe est pleine. Ils savent que ces coups de force participent d'un nettoyage ethnique sournois qui dure depuis 4 ans et sur lequel l'Union européenne ferme les yeux. Ces injustices et ces violences doivent cesser et il serait temps que l'Union européenne l'admette, que nous aussi nous cessions nos ingérences répétées en jugeant et critiquant en permanence un gouvernement démocratiquement élu qui a le droit de conduire sa politique, même si elle vous déplaît. Nächster Redner ist der Kollege Sturza. Stimată doamnă președinte, stimați colegi, în ultimele luni am avut ocazia să observăm cu satisfacție că democrația din Serbia este funcțională. Cetățenii și-au demonstrat spiritul civic, iar protestele au transmis un mesaj clar elitelor politice. Acestea au fost nevoite să ia act de voința populară și să inițieze măsuri menite să recalibreze parcursul european al Serbiei. Având în vedere că Uniunea Europeană este principalul partener politic și economic al Serbiei, autoritățile de la Belgrad ar trebui să accelereze implementarea reformelor necesare pentru alinierea acquis-ului comunitar. Angajamentul Serbiei față de obiectivul său strategic, integrarea europeană, are nevoie de acțiuni concrete. Astfel, doresc să subliniez situația etnicilor români din Serbia, ale căror drepturi trebuie garantate și respectate conform standardelor europene, așa cum este cazul altor minorități din Serbia. Sârbii au acum nevoie de un semnal clar de susținere din partea Uniunii Europene, care trebuie să încurajeze în lupta lor împotriva corupției și a crimei organizate și pentru statul de drept și valorile democratice. Vă mulțumesc! Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Tomak. Doamnă președintă, stimați colegi, doamnă comisar, a fost nevoie să moară oameni nevinovați în tragedia de la Novi Sad pentru a scoate în evidență o nemulțumire justificată pe care cetățenii Serbiei o manifestă. Ca for democratic, cel mai reprezentativ al Uniunii Europene, Parlamentul European este și trebuie să rămână alături de vocile care așteaptă schimbare în societatea Serbiei. Guvernul a demonstrat în ultimii ani că are o abordare duplicitară. Spune că înțelege parcursul european, dar este extrem de fidel în continuare relației cu Federația Rusă și acest dublu standard nu poate funcționa, iar oamenii din Serbia sunt nerăbdători să se renunțe la acest dublu standard și să se aplice regulile care guvernează în toată Europa. Asta trebuie să înțeleagă politicienii de la Belgrad și pentru asta trebuie să fim
alături de aceste voci ale speranței din Serbia. Mulțumesc! Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Bosanac. Thank you, povjerenice Kos. Predsjednica Europske komisije von der Leyen posjetila je u listopadu 24. Srbiju povodom prihvaćanja plana rasta. Na konferenciji za medije s predsjednikom Vučićem tada je rekla ovo: Srbija je jedna od najnaprednijih zemalja u procesu pristupanja. Obavezali ste se na provedbu reformi, posebice na temeljima vladavine prava i demokracije, i onda rekla predsjedniku: i pokazao si da djela slijede tvoje riječi. Kako duboko politički je bila promašena ova rečenica prije 2 mjeseca. Jer niti 2 mjeseca kasnije ulice Srbije preplavili su studenti, radnici, poljoprivrednici, umjetnici i digli glas upravo zbog dubokih problema s vladavinom prava i demokracijom. Kako je moguće da je predsjednica komisije napravila takvu kardinalnu grešku i nanijela veliku štetu proširenju jer je opravdano potpirila sumnje velikog dijela građana Srbije u Europsku uniju? Podržala je naprosto krivu stranu. Povjerenice Kos, sada nije vrijeme za inkluzivni dijalog s autokratom, nego je ključno da date jasnu i glasnu podršku studentima. I vi i ja znate da ne bi bilo ove krvi pod ruševinama novosadske autobusne stanice da je bilo sve po zakonu. Srbija nije samo Vučić, EU nije samo von der Leyen. Ima nas i s jedne i s druge strane zida koji ne damo da nam lome bagrenje. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Papadakis. Μαζικές και πολύμηνες κινητοποίησεις για τους 14 νεκρούς στο Νόβι Σαντ. Όπως και στο έγκλημα στα Τέμπη στην Ελλάδα, έτσι και στη Σερβία, η ασφάλεια επιβατών εργαζομένων θυσιάστηκε στο ζύγι κόστους-οφέλους, βασικό κριτήριο προόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εκθέσεις ένταξης της Σερβίας. Η παραίτηση του Πρωθυπουργού Βούτσεβιτς δεν ήταν αποτέλεσμα δήθεν ευθυξίας, όπως ισχυρίζονται οι δυνάμεις σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα, που ανταγωνίζονται με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το κουκούλωμα του εγκλήματος των τεμπών και των ευθυνών όλων τους. Άλλωστε, η οργή του λαού και της νεολαίας για το έγκλημα στο Νόβι Σαντ επιδιώκεται να αξιοποιηθεί σε γεωστρατηγικούς ανταγωνισμούς ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα για τις αγορές. Το καπιταλιστικό κράτος ούτε αδιάφορο μπορεί να είναι ούτε δικαίου. Σε Σερβία, Ελλάδα, παντού τα έργα και στο σιδηρόδρομο εκπονούνται από τους ανάδοχους ομίλους και αστικές κυβερνήσεις διαχρονικά με κριτήριο το κέρδος. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας είναι η απάντηση λαού και νεολαία στην Ελλάδα που κλιμακώνει με την απεργία στις 28 Φλεβάρι 2 χρόνια από το έγκλημα των τεμπών. Dankeschön. Als nächstes spricht der Kollege Lopatka. Thank you, President. Dear colleagues, we stand at a pivotal moment for Serbia, a cornerstone country for the Western Balkans, with significant impact to the security and stability of the region, but of whole Europe. The tragic collapse of Novi Sad railway station, Konopi, which claimed 15 lives, ignited a wave of protests which have become now a big movement, initially started by students, but now step by step with supporters from many sectors of the society. The protesters believe the incident was a consequence of systemic corruption, and their demands are for accountability and transparency. I think they need support, and in response to these demonstrations, Prime Minister Milos Vučević has resigned, stating his intent to defuse tensions. So what is necessary now? Serbian leaders have to engage in an open dialogue with this protest movement. The path forward must be paved with transparency and steadfast commitment. This is a condition for Serbia's EU integration to continue in a positive way. Italian Minister Tajani mentioned yesterday he sees Serbia in 2029 in the European Union. I'm not that optimistic, but I hope he is right. So Serbia has to continue with his reform agenda, which is absolutely necessary for a future in the European Union. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Reuten. President, Commission, Member States, colleagues. This Parliament shares the students' demands and hopes for the future of Serbia
the students and all the Serbs that support them want change, and change is badly needed. Autocratic tendencies in Serbia have only increased. But what are they asking? The students are not asking for dialogue on the rule of law, but for its implementation. And ironically, they are suffering precisely this lack of implementation and also convincing reforms. We need EU institutions to reflect on why years of European support have not led to real change. My input to Commission and Member States: engage with the Serbian government based on our stated democratic values, treat the Serbian government based on its actions, verified, implemented reforms and public statements, not backdoor promises of regional stability and future reforms. And without all this, we should not congratulate dear Alexander, but be honest to the public. Words mean nothing when the underpinnings of democracy are being removed quietly. Thank you. Dankeschön. Es spricht als nächstes der Kollege Кючук. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми господин министър, колеги, аз мисля, че днес ставаме свидетели на една много солидна позиция от страна на Европейската комисия, нещо, което ни липсваше през последните няколко години. Да, Сърбия трябва да избере своя път, не може да продължава да бъде хем на едното място, хем на другото място. И пътя, ако иска да бъде европейски, трябва да се съобразява с няколко неща. Обща външна политика е политика за сигурност. Ние имаме нашите правила и всеки, който иска да се присъедини към Европейския съюз, трябва да ги спазва. Второ, общи ценности. Борбата с корупцията, организираната престъпност трябва да продължи не просто с декларации, когато даден политически лидер е притиснат във ъгъла, а с конкретни действия. Свободата на медиите. Правото на гражданите да изразяват свободно своята воля не трябва да бъде потискана. И не на последно, разбира се, регионалното сътрудничество. Да, Сърбия има своето място в Европейския съюз, но не тази, другата Сърбия, реформираната Сърбия, която гледа с надежда към бъдещето и отчита правата и свободите на всеки свой гражданин. Благодаря ви. Dankeschön. Als nächstes spricht der Kollege Nordqvist. The other day, I wrote from world-famous artist Marina Abramovic on a social media that the students of Serbia are the heroes of today. And they are. They are, and the protests are indeed something that should call us to stand up and stand next to them. Because what is the protest about? It's about fighting corruption. It's fighting for transparency, for accountability, and for democracy. So let's step up, both in the Commission, in this House, and also in the Council. Step up and be on the side of the future, be on the side of the heroes, because the heroes are in the streets right now in Serbia, and they are fighting for European values. Thank you. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Tar. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves képviselőtársak! Szerbiában fiatalok tízezrei mondják ki az utóbbi hónapokban, hogy elég a gyilkos korrupcióból. Rájöttek ugyanis arra, hogy a korrupció nem csak a pénz ellopását jelenti, hanem életek feláldozását is. Az újvidéki épület tragédia 15 ember életét követelte, ahogy azt már hallhattuk. És ez nem a véletlen műve volt, hanem egy rendszeré, amelyben a pénz és a hatalom fontosabb, mint az emberek jóléte és biztonsága. Ezért silány minőségű beruházás valósult meg. Ismerjük ezt a rendszert, mi is egy ilyen rendszerben élünk. Magyarországon is tudjuk, mit jelent az, amikor a közpénz elveszti közpénz jellegét. A képmutató Vučić rezsim már rég elvesztette az emberek bizalmát. Az államfő hasonlóan barátjához, Orbánhoz, más országok szuverenitásába rendszer szinten és folyamatosan beavatkozik. Az a politika, amely nem európai értékek alapján, hanem kizárólag egyének érdekeire építve működik, a végéhez közeledik Szerbiában és más országokban, így Magyarországon is. De tudjuk azt is, hogy a változás közösségben lehetséges, és ez nem politikai kérdés, ez a jövőnk kérdése. Szerbiában a fiatalok azt üzenik, a közpénz nem zsákmány,
az ország nem az élősködőké, és a jövő nem eladó. Köszönöm szépen. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Nemitz. Spoštovani visoki zbor, glasen odmev zahtev srbskih študentov mora postati odmev Evropske unije. To, čemur smo danes priča v Srbiji, ni le odraz posamičnih tragedij, ampak dostojanstven in miren protest tisočih proti dobro desetletje trajajoči razgradnji demokratičnih institucij, vladavine prava, teptanju temeljnih pravic, lastnega naroda in seveda nacionalizmu. Ne gre zanemariti, da gre za zgodovinsko mobilizacijo mladih od padca Miloševićevega režima. Zato je nujno, spoštovani, da oblast zagotovi varen prostor za zborovanje. Obsojanja vredno so vsakršna ustrahovanja, politično motivirano nasilje nad protestniki, vključno z deportacijami tujih državljanov. Predvsem pa je nujno, da vladajoči uslišijo kritike in zahteve ljudi iz ulice, do danes jih niso. Srbija je na resni preizkušnji, spremembe so neizbežne, rešitev pa v prehodni tehnični vladi, ki bo omogočila izpeljavo demokratičnih volitev. Mi, dragi študentje, državljanke in državljani, drage prijateljice in prijatelji iz Srbije, mi vas slišimo in stojimo ob strani. Srečno. Dankeschön. Als nächstes spricht die Kollegin Joveva. Blokade, nepregledna množica ljudi, vedno večja in vedno bolj odločna. To so ulice Srbije danes. To je Srbija, ki ne bo več tiho, razen tistih presunljivih 15 minut tišine, ki še nikoli ni bila tako glasna, sporočila, ki še nikoli ni bilo tako jasno. Mladi so gonilna sila sprememb. Dan za dnem, teden za tednom v Srbiji že od novembra in niso več sami. Štafeto so od njih prevzeli mlajši in starejši, srednješolci, učitelji, profesori, starši, vojni veterani, kmetje, upokojenci, civilna družba, vsi združeni v želji po celoviti spremembi sistema do temelja prepojenega s korupcijo in klientelizmom. Ker jim je mar, ker zavračajo biti del sistema, ki že leta uničuje njihove sanje, njihovo prihodnost. Neka gospodin Vučić piše udžbenike o borbi protiv, kako je rekao, obojenih revolucija, ali vi pišete udžbenik o pobedi. Zato nemojte odustati jer dobro pobeđuje zlo, jer narod koji traži pravdu ne može biti poništen i poražen. Poklon do poda. Entschuldigung, please. I understand you want this symbol of speaking Serb, but nobody of the colleagues understands because there is no translation. So please stick to the languages that we translate. Thank you. Nächster Redner ist der Kollege Tonin. Podpredsednica, komisarka, dragi kolegice in kolegi, v Srbiji spremljamo moč in odločnost mladih. Ne zahtevajo oblasti, zahtevajo drugačno prihodnost, zahtevajo evropsko Srbijo. Srbski študentje so glas, upanje in vest celotnega Balkana. Avtoritarne tendence, ki se kažejo v korupciji, zlorabi oblasti in vplivajo na medije, niso samo problem Srbije. Gre za trend, ki se pojavlja v celotni regiji. Politiki z avtoritarnimi tendencami se med seboj povezujejo in si celo pomagajo. Korupcija ubija, je ključno sporočilo srbske mladine. Korupcija ubija dobesedno. Korupcija ubija ustvarjalni naboj družbe. Korupcija ubija pravno državo. Evropske vrednote in demokracije niso nekaj, kar je dano zavedno, niti v obstoječih članicah Evropske unije. Župan Ljubljane Zoran Janković je pred dnevi v odprtem pismu srbskemu predsedniku Vučiću ponudil brezpogojno podporo. Gre za popolnoma napačno sporočilo v danem trenutku, ki ga je mogoče razumeti in prebrati kot zanikanje težav, s katerimi se spopada Srbija. Če kaj, potem Srbija potrebuje evropsko prihodnost. Naša dolžnost v tej hiši je, da Srbiji na tej poti pomagamo. Dolžnost srbske vlade in predsednika pa je, da probleme rešuje na evropski način. Dankeschön. Als nächstes spricht der Kollege Schieder.
Sehr geehrte Damen und Herren, es sind schon über 100 Tage vergangen seit der Tragödie von Novi Sad. Und seit diesem Tag gibt es Proteste im ganzen Land, in ganz Serbien. Und die Menschen, die auf der Straße sind, sind keine Hooligans, sondern sind ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die friedlich für Rechtsstaatlichkeit protestieren. Und deshalb gilt es auch, unsere vollste Solidarität mit den Protestierenden in Serbien hier auch auszudrücken. Und dennoch, obwohl friedliche Proteste, sie werden von der Polizei brutal niedergeschlagen. Und auch diese Gewalt des Regimes von Alexander Vučić muss ein Ende haben. Und die Forderung ist ganz simpel, nämlich Gerechtigkeit und funktionierende Institutionen in Serbien. Ein Land, das endlich nicht mehr korrupt sein soll. Und gerade dieser Tage hat wiederum Alexander Vučić einen traurigen Rekord geschafft, nämlich Serbien ist unter den Top 3 der korruptesten Staaten in Europa. Und das sind Dinge, die die Leute in Serbien, die einfachen Studierenden nicht mehr wollen und wir mit ihnen. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Barna. Pentru un român, prăbușirea gării de nord, gării din Novi Sad și pierderea de vieți nevinovate este ecou al unei tragedii prea cunoscute. Tragedia din 2015 din clubul colectiv încă ne bântuie societatea și este o amintire crudă a prețului plătit pentru neglijență și corupție. 9 ani au trecut de la acea noapte îngrozitoare din București. 64 de suflete au fost pierdute. România a protestat, a cerut schimbare și a continuat să jelească. În Serbia, ca și în România, vedem același tipar dureros, nerespectarea regulilor, lipsă de responsabilitate și un sistem corupt care nu reușește să-și protejeze cetățenii. Gara din Novi Sad, simbol al progresului, a devenit un mormânt. Din Parlamentul European cerem ca cei responsabili pentru această tragedie să fie trași la răspundere. Cerem transparență și stat de drept. Cerem ca libertatea de întrunire să fie protejată, nu suprimată. Președintele Vučić trebuie să înțeleagă că poporul său cere schimbare și este datoria Uniunii Europene să sprijine acest demers. Mulțumesc! Dankeschön. Letzter Redner auf der Liste ist der Kollege Sokol. Poštovana potpredsjednice, povjerenice, kolegice i kolege. Srbija je autokratska država u kojoj Aleksandar Vučić i njegova stranka upravljaju gotovo svim segmentima društva. Mediji su pod potpunom kontrolom vlasti i političke slobode su izrazito ograničene. Vanjska politika Srbije oslanja se na izvlačenje ustupaka i od Rusije i od Zapada, odnosno na sjedenje na dvije stolice. Paralelno, Vučić provodi hegemonističku politiku agresivnog širenja srpskog utjecaja u susjednim zemljama. Posebno je zabrinjavajuća srpska politika u Crnoj Gori, koja je tamo danas dio vlasti i predano radi na uvlačenju Crne Gore u srpski svet. Ciljano narušavanje odnosa s Hrvatskom, kršenje Ustava, te najave donošenja novog zakona o državljanstvu koji bi značio kraj Crne Gore kao samostalne države, dio su ovakve politike Beograda uz jako sudjelovanje Srpske pravoslavne crkve. Nažalost, svemu tome kumovala je promašena politika dijela zapadnih aktera kojima je Vučić godinama bio ljubimac. Demonstracije kojima svjedočimo predstavljaju pobunu raznih društvenih skupina koje u današnjoj Srbiji ne vide nikakvu perspektivu. Tragedija u Novom Sadu predstavljala je povod za bunt, ali uzroka je mnogo više. Međutim, treba biti realan. Problemi u Srbiji puno su dublji od Vučića i SNS-a i vuku korijenje iz toga da ova zemlja nikada nije prihvatila odgovornost za vlastite promašaje iz prošlosti. Tek kada svi slojevi srpskog društva shvate da od nekakve balkanske hegemonije nema ništa i da je uloga regionalne sile obična iluzija, moći ćemo govoriti o ozbiljnoj europskoj perspektivi za Srbiju. Hvala lijepa. Dankeschön. Wir kommen nun zum Catch-the-Eye-Verfahren. Uns liegen 5 Wortmeldungen vor und die können wir auch alle berücksichtigen. Es beginnt der Kollege Kelly. Bereit machen kann sich der Kollege Papandreou. I'm totally in favour of enlargement of the European Union. In fact, it's far too long since Croatia joined over 11 years ago. But countries must come up to standard if they want to join the European Union. And that's questionable in relation to Serbia, particularly in relation to the protests which students and others are taking part now for some time, since the collapse of Novi Sad railway station undertaken by a Chinese state consortium.
So that being the case, I think the Commissioner is right. Not only must they make changes in terms of law, but they must make changes particularly in relation to action. And violence against protesters who are entitled to freedom of assembly is not part of what we stand for. So I think the Commission has to say to the Serbian state, we're going to pause negotiations in relation to your accession until we're satisfied that the standards have been reached, because one Putin puppet, Viktor Orbán, is enough in Europe. Danke schön. Es spricht nun der Kollege Papandreou. Bereit machen kann sich der Kollege Tynkkynen. Mikro bitte 631. Now, okay. Thank you, Chair. President Slabka and Commissioner Kos. Let's see where we are now. We had two very good statements from the President and the Commissioner, but we went one step more. I would say most of us here are giving a message to the Serbians. The message is we're listening to you. We're listening to your demand for accountability. We are listening to your calls for corruption. And that they're on the streets might be proof of democracy, but it's democracy that wants change. In fact, the people in the streets are very inspiring. They remind us, President Slabka, of 1989 in Poland. They bring back memories for us here that are very exciting. So the message from the Parliament today, 80% are saying we want to be on the right side of history when it comes to Serbia. Thank you. Dankeschön. Das Wort erhält der Kollege Tynkkynen. Bereit machen kann sich der Kollege Sieper. Microphone 210, please. Madam President, Serbia is facing yet another crisis, and not without a reason. After a tragic collapse of railway station structures causing several deaths, we have witnessed a strong movement against corruption in Serbia. Following massive student-led protests, the Prime Minister eventually resigned himself. A political crisis can sometimes act as a turning point for countries. It seems that Serbian youth is not satisfied with their country's path, filled with corruption, breaches of rule of law, and disgraceful Russia sympathies. Serbia is a country that has been an EU candidate for already 13 years, a candidate that we all know is far from EU membership. I sincerely hope that the strong voice of the youth will change the course of Serbia for a better future. Thank you. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Sieper. Bereit machen kann sich die Kollegin Jovanovic-Šošoka. Liebe Menschen Europas, auch in Serbien, bevor ich in dieses Hohe Haus hier gewählt wurde, war ich ein Student. Ein Student mit einem Herz für Politik, und ich kann Ihnen sagen, das ist nicht immer leicht. Wir leben in einer Welt, in der die Mächtigen in der Regel unsere Eltern sind, in der wir selten gehört werden, in der die Probleme, die unsere Gesellschaft plagen, maßgeblich noch vor unserer Geburt entstanden sind. Aber wir, die Studierenden, wir haben immer wieder gezeigt, dass auch wir an der Spitze der Veränderung stehen können, dass wir die Fahne der Freiheit nach vorne tragen können. Aber das, liebe Abgeordnete, das konnten wir niemals allein. Und ich möchte Sie alle daher bitten, stehen Sie jetzt auf. Stellen Sie sich jetzt an die Seite der Demokratiebewegung in Serbien. Stehen Sie so wie die Menschen in Serbien jeden Alters und jeder sozialer Herkunft an der Seite der serbischen Studierenden. Lassen Sie uns Serbien gemeinsam zeigen, dass es einen Platz in unserer Mitte hat, auf das bald auch einige serbische Studierende hier in diesem Saal sitzen. Dankeschön. Dankeschön. Und zum Abschluss spricht die Kollegin Jovanovic-Šošoka. Mulțumesc. Bunicii mei paterni sunt din Serbia și Macedonia, așa că știu foarte bine ce vorbesc. Nu-i cunoașteți pe sârbi, nu știți nimic despre ei, sunt poate cei mai curajoși din toată Europa. Cei mai mulți dintre sârbi nu-și doresc Uniunea Europeană. Au văzut ce s-a întâmplat cu România și în ce hal ați distrus România. Cei mai mulți dintre sârbi sunt prieteni cu rușii,
Asta nu vă convine. Ceea ce se întâmplă acum acolo este un fel de Maidan din Ucraina. Asta faceți. Nu v-a interesat că în 1999 trupele NATO au intrat în Serbia, în Iugoslavia și au bombardat bisericile în care se aflau sârbi, femei și copii și i-au omorât în noaptea de Paște cu bombe pe care scria Paște fericit. De fapt, asta face Uniunea Europeană, ca și cei din NATO, distrug absolut tot. Europa e coruptă de la vârf și dumneavoastră vorbiți de curățenie în Serbia? Hoțul strigă hoții. Și vă mai spun ceva, vreți Serbia liberă, dar strigați despre Kosovo? Kosovo e Serbia. Să nu mai îndrăziți vreodată să vorbiți de Kosovo independentă. Mulțumesc! Damit haben wir die Redeliste erschöpft. Wir haben nun kommt zu Wort die Kommission in der Person von Kommissarin Kroes. Bitte schön. Liebe Vizepräsidentin, honorable members, the debate today illustrates the importance the EU attaches to its relations with Serbia as a candidate country negotiating its accession and to adherence to EU values in our candidate countries. Yes, I agree with you. EU is not only a common market, it's a union of values, a union which respects human rights, freedom of media, and the rule of law. And this is and will remain at the heart of the EU enlargement process and implementation on the commitments, I use your words, not just words, will remain the precondition for the next steps in the accession process. I took good note of your concerns as regards the current political developments in the country and their impact on Serbia's European path. As I have stressed in my introductory remarks, it is precisely the reforms that are part of the EU accession process that offer solutions to the issues that dominate the current debate in Serbia and that have triggered the student protests. Therefore, I see and we should consider the protest of the students as an opportunity for Serbia to advance on its European path. We have a number of tools on our side to support and encourage these reforms. The accession process as such, the Reform and Growth Facility, and our other means of financial and technical assistance. And we will continue to use all these tools, engaging with the authorities and stakeholders, addressing all open issues on its EU path in order to help Serbia to deliver on the required reforms on the basis of its strategic goal of EU integration. And let me conclude by emphasizing that it is not for the EU to interfere into internal affairs of candidate countries, but it is in our interest to assist them on the path towards the EU based on the reforms that will transform the society and political system. Transformative reforms will make Serbia ready for joining the EU. One of you have asked, what do we want with Serbia? We want to see Serbia in the European Union. It is in our interest to bring democratic Serbia to the European family. This is also aspiration of the brave students and Serbian people. Vielen Dank. Den Abschluss der Debatte bildet der Rat. Ich bitte Herrn Minister Slafka zum Redepult. Thank you very much, Madam President, honorable members, Madam Commissioner. Thank you very much for this debate. I heard your concerns regarding the political situation in Serbia and the repercussions for Serbia's European path, and I heard your support to Serbian people and Serbian European path. Please rest assured that we will continue to closely follow the domestic political situation in the country, and we will continue to support Serbia in its EU accession process in accordance with merit-based approach. As I said, this is among our Polish presidency priorities. The rule of law is fundamental rights, and fundamental rights are among the core values on which the EU is founded.
a crucial aspect of democratic transformation and indispensable requisite for progress towards EU membership. Freedom of assembly and of expression are a part of these core values. They need to be exercised peacefully and they need to be protected. Thank you very much. Herzlichen Dank. Die Aussprache ist damit geschlossen. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission. US-amerikanische Ausfuhrbeschränkungen für KI-Chips, eine Herausforderung für die KI-Entwicklung in der EU und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der EU. Und das Wort hat als erstes Herr Verfasser Budka. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, Pani Komisarz, w imieniu Komisji ITRE mam zaszczyt skierować na Pani ręce pytanie dotyczące sytuacji w branży sztucznej inteligencji. A dokładnie chodzi o niedawną decyzję Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ograniczeń wywozowych na zaawansowane chipy sztucznej inteligencji i wagi modelu AI. To stwarza poważne wyzwanie dla funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej oraz jej odporności gospodarczej i suwerenności technologicznej. Klasyfikowanie państw członkowskich Unii Europejskiej do różnych kategorii podważa zasady wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej i zagraża wspólnemu podejściu Unii Europejskiej do rozwoju sztucznej inteligencji i tworzenia zdolności przemysłowych. W związku z tym chciałbym zadać następujące pytania. Po pierwsze, jak środki te wpływają na wdrożenie aktu w sprawie chipów, w szczególności w odniesieniu do trzeciego filaru, monitorowanie i reagowanie kryzysowe oraz na inicjatywę na rzecz fabryk AI? Jakie środki dostosowawcze rozważa Komisja? Drugie pytanie, w jaki sposób Komisja planuje złagodzić potencjalnie negatywne skutki dla państw członkowskich, wobec których obowiązują limity wywozowe oraz dla ogólnego rozwoju technologicznego w Europie? Po trzecie, jakie konkretne kroki podejmuje Komisja w celu dalszego przyspieszenia rozwoju wewnątrzunijnych zdolności produkcyjnych w zakresie chipów AI, tak aby zmniejszyć zależność od dostawców zewnętrznych i wzmocnić odporność gospodarczą Unii Europejskiej? Kompas konkurencyjności zawiera jedynie ograniczone odniesienia do półprzewodników. W związku z tym, czy Komisja rozważa aktualizację aktu w sprawie chipów, aby dalej wspierać i przyspieszać inwestycje w europejski ekosystem półprzewodników? I ostatnie pytanie, czy Komisja planuje przyspieszyć ustanowienie niedawno zapowiadanego Centrum do Spraw Doskonalenia i Badań w dziedzinie sztucznej inteligencji? Jeśli tak, to w jaki sposób i kiedy ma ono zostać ustanowione? Dziękuję bardzo. Herzlichen Dank. Das Wort erhält nun für die Kommission Frau Kommissarin Virkkunen. Madam President, Chair of the ITRE Committee, honourable members, thank you for these very timely questions on the US export restrictions on AI chips. This issue is a great concern for the Commission. The restrictions, they limit European access to the latest AI chips and also AI models. The EU is strategically positioned to advance and develop safe and secure and also trustworthy AI applications and systems. So it's our legitimate interest to develop such applications to benefit our citizens, society and also the economy at large. But it's also in the US economic and security interest that the EU buys advanced AI chips from USA. We are still evaluating the impact of the US measures. We see potential risks that these measures pose to our single market. There are risks to the free movement of goods, AI chips, and there are risks also to cross-border provision of AI-enabled services. So we will use all diplomatic means to request that the US would treat the EU in a non-discriminatory way. Believe that lifting the restrictions would benefit both EU and USA.
The EU is the best customer of the US for tech exports, and we want to buy more US advanced semiconductors. Lifting the restrictions would also serve the Trump administration's goal to reduce US trade deficit with goods with the EU. And furthermore, EU member states are security allies of the US, not posing any threats. It would be counterproductive from the US to reduce many EU member state choice of chips vendors to less secure producers. So we cannot yet fully predict the impact of the measures of AI factories. Now we are monitoring potential mid to long-term implications for high-performance computing, AI, and also to cloud computing, especially on AI gigafactories and also data centers that rely on advanced AI chips. Overall, the restrictions, they would lead to a two-speed Europe when it comes to AI services, and we cannot accept this. Semiconductors, they are critical technology for our digital transition, also for our competitiveness, and for our strategic vision on AI continent. As set out in the Competitiveness Compass, we are seeking true independent sources of high-end technologies for Europe. We should not be dependent on non-EU licensing schemes, export bans, or restrictions. We are already working very hard towards these goals. With the CHIPS Act, we have a framework to boost technological capabilities and also European manufacturing. Through the CHIPS Fund, we are providing financial support with equity and grants to startups and also for SMEs developing chips for AI. And under the CHIPS joint undertaking, we have many thematic calls for research and development projects in semiconductor AI technologies. In the context of the Joint Economic Forum for important projects of common European interest, we are also exploring the possibility to support the development of AI chips. The Euro High Performance Computing Joint Undertaking will also launch the DARE Framework Programme Agreement, which will develop a full high-performance computing ecosystem based on an open hardware technology for AI chips. And we will also review the CHIPS Act by September 2026. And that will be an opportunity to assess the Act and also identify areas for further action. So we are fully committed to fostering excellence on AI research and innovation across the European Union. We have already taken concrete steps. Now we have invested over 100 million euros to strengthen the networks of excellence on AI. And with the Apply AI strategy, we will develop world-class AI models and foster the integration of AI technologies into most strategic sectors. The aim is to unlock the potential of innovation and also to enable also European companies to be global frontrunners. And just today in Paris in the AI Summit, President von der Leyen also launched Invest AI, an initiative to mobilize 200 billion euros for investments in AI, including a new European fund of 20 billion euros for AI gigafactories. Vielen Dank. Für die EPP-Fraktion hat jetzt das Wort der Kollege Beke. Dank u schön. Dank u wel, voorzitter, commissaris, collega's. De voorbije weken zagen we hoe de Verenigde Staten zich onder Trump steeds verder heeft weten te wagen aan geopolitiek en een economisch conflict, waarin sancties en handelsbeperkingen elkaar in snel tempo opvolgen. Maar de exportbeperkingen op AI-microchips naar China, die dateren van voor Trump, voor 17 Europese lidstaten zijn opgelegd door de Biden-administratie. Dat maakt één iets voor ons wel heel duidelijk hier. Wie ook in de cockpit zit over de transatlantische oceaan, wij moeten als Europese Unie onze eigen koers varen. Dat betekent strategische autonomie versterken, minder afhankelijk zijn van externe machten op het gebied van technologie, defensie en grondstoffen. Dat betekent
ons eigen ecosysteem van microchips grondig versterken. Niet enkel in woorden, maar ook in concrete investeringen op het terrein. En dat betekent tenslotte ook assertief zijn en met één stem spreken in de wereld. Met één echte geopolitieke strategie. Europa mag in deze strijd geen speelbal worden van grootmachten die hun belangen weten na te streven. Het kan niet zo zijn dat wij slechts reageren op wat Washington of Peking besluiten. Wij moeten een speler zijn, geen speelveld, wel een schaker, geen pion. Een sterke Europese Unie, economisch, diplomatiek en militair, dat is de enige weg vooruit. Laten we daar met z'n allen werk van maken. Dank u wel. Dank u wel. Nächster Redner ist der Kollege Ecke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin Virkkunen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Karte ist eine Karte der Schande. Denn was man hier sieht, ist, dass man uns teilen will als EU. Was soll das sein? Ein neuer eiserner Vorhang? Es ist inakzeptabel, dass die amerikanische Regierung die EU in zwei unterschiedliche Stufen bei der Exportkontrolle einteilt. Wir sind ein gemeinsamer Binnenmarkt und wir müssen gemeinsam dagegen vorgehen. Aber es zeigt auch, dass es richtig war, im Bereich der Halbleiter eine strategische Industriepolitik loszutreten und zu beginnen. Wir haben mit dem Chips Act einen Teilerfolg erzielt. Wir haben Ansiedlungserfolge in Dresden mit TSMC, mit Infineon. Wir haben andere Projekte, die sich nicht realisiert haben, wie in Magdeburg bisher. Das ist ein großer Erfolg auch der beteiligten Bundesregierung und Landesregierung, aber es ist noch nicht genug. Wir haben jetzt bei DeepSeek gesehen, dass es eine hohe Volatilität gibt in diesem Markt, dass diese Chips dann auch plötzlich weniger wert sind, wenn man sieht, dass sie doch nicht diese Power benötigen für AI-Models. Deswegen brauchen wir, glaube ich, einen umfassenden Ansatz, einen gesamten integrierten Ansatz von den Rohstoffen über Chips bis zur Software, bis zu den AI-Models. Deswegen brauchen wir sowas wie einen Eurostack und ich bin gespannt, Frau Virkkunen, was wir erwarten können von der Kommission. Bisher haben wir einige Entwürfe im Arbeitsprogramm, aber der Gesamtansatz, der fehlt mir noch ein bisschen. Vielen Dank. Dankeschön. Den Kollegen Laszlo können wir bisher nicht entdecken. Falls er doch da sein sollte, soll er sich bitte melden. Nein, dann darf ich jetzt zum Redepult bitten für die EKR-Fraktion den Kollegen Van Dijk. Dank u, voorzitter. Commissaris, collega's. Het heeft ons een pandemie gekost om te beseffen hoe cruciaal de continuïteit van chiptoevoer is. En met de Europese Chips Act hebben we ingezet op onderzoek en ontwikkeling. En zeker voor een kennisregio en open economie als Vlaanderen, waar ik vandaan kom, is dat cruciaal. Maar na de maatregelen die de Amerikanen namen, moeten we hen voor eerst duidelijk maken dat onze interne markt één en ondeelbaar is. Net zoals de hunne trouwens. En dat wij die van ons als een gezamenlijke sterkte presenteren. Laten we daarom de door ons beiden in 2021 opgerichte Trade and Technology Council aangrijpen als het forum om ons transatlantisch partnerschap te versterken en gezamenlijk de AI-standaarden uit te zetten. Anderzijds, mevrouw de commissaris, is dit voor ons opnieuw ook een wake-up call om te blijven investeren in technologisch leiderschap. Dat wil zeggen de kapitaalmarkt versterken en een onmisbare rol in de waardeketen opnemen. Met voorbeelden als IMEC in Vlaanderen en ASML in Nederland bewijzen we dat we dat ook kunnen. Dank u. Dank u wel. Nächster Redner ist für die Renew-Fraktion der Kollege Groothuis. Vielen Dank, Chair. Dear Commissioner, the United States of America is blocking Europe from buying its most advanced chips for artificial intelligence. Well, at least some countries can still buy the chips, but not those countries who plan to actually do something with it, like building European AI factories or high-performance computing centers. It's a clear attempt by our ally to put European AI companies 2 generations behind and to make Europe dependent on AI technology. There is therefore no doubt, dear colleagues, about what the response from Europe should be. Move fast and build things. Investing 200 billion in AI, dear Commissioner, what is it worth if we don't have the chips? Dear Commissioner,
we ask you for an EU Chips Act 2.0 with, at its core, the design of advanced AI chips in Europe. Design and co-produce advanced AI chips here. The previous Chips Act was done in 6 months. We can do it again. Move fast, build things. Let's go. Well, der Kollege Laszlo ist mittlerweile eingetroffen. Er spricht jetzt für die PFE-Fraktion. Free trade is the policy of leading economic powers. They sometimes even resort to dumping, selling with a loss to stifle rising competition. Challengers use protectionism to prevent leading competitors from undercutting prices and to protect the viability of their own industry. The chip war between the US and China showed what happens when you choose the wrong strategy. Joe Biden chose to repeat this mistake in the last days of his presidency, this time punishing many of America's allies. It is not our job to solve America's problems. I want a competitive European economy. For that, we need a robust digital sector, something that we don't have today. We want to build the future of the European economy on leading tech and innovation supplied by other economies. In fact, our exposure in the digital sector is borderline suicidal and unworthy of our great continent. We need to create a European domestic demand for homegrown digital businesses and less regulation. There is no European prosperity without our own digital sector. Thank you. Danke. Für die Grünen-Fraktion spricht jetzt der Kollege Sinkevicius. Dear colleagues, the EU cannot afford to fall behind in AI development. Imagine a world where AI-powered medical diagnostics can detect diseases years before symptoms appear, potentially saving millions of lives. And this is not a science fiction, it's actually happening now. Yet, with the recent US restriction on AI chip export, we risk losing access to the very tools needed to make this breakthrough a reality across Europe. So we must act decisively. First of all, we need to mitigate impacts on member states facing export caps, ensuring solidarity across the EU. And here I count especially on the Polish presidency, because Poland, just like Lithuania, found itself on the other side of the Iron Curtain. Secondly, we have to accelerate domestic AI chip production. The recently announced 150 billion investment in European AI over the next 5 years is a step in the right direction. Finally, we must also create a unified EU export control regime to prevent third country actors from dividing us and deliberately targeting our single market. Thank you. Dankeschön. Für die Linken-Fraktion spricht jetzt der Kollege Tamburrano. Colleghi, Commissione, credo sia ormai evidente a tutti che l'Europa non può dipendere completamente da terzi per i propri asset strategici. Oggi paghiamo le conseguenze di tanti errori che ci hanno reso estremamente fragili, sia a causa del ricercato deterioramento dei rapporti con alcuni dei BRICS, sia oggi per la recente postura geopolitica aggressiva degli Stati Uniti, partner commerciale che si era ritenuto affidabile, ma chiaramente a torto. C'è quindi bisogno di un cambio di rotta rapido per lo sviluppo della nostra autonomia strategica, sia nelle relazioni multilaterali da recuperare con il resto del mondo, che non possiamo continuare a guardare con un atteggiamento ancora da primi della classe e dividendolo in buoni e cattivi. Dobbiamo agire e decidere nell'interesse esclusivo e a lungo termine della resilienza dell'Unione Europea, con nuove politiche economiche, industriali e commerciali, non solamente per i chip, ma in tutti i settori strategici come acciaio, cloud, motori di ricerca e tutte le tecnologie per la transizione energetica e digitale. La politica deve indirizzare la finanza e l'industria e non il contrario, anche con il pesante intervento della mano pubblica. Dankeschön. This concludes the round of the group speakers. As usual, I will become more strict with the time now. Das Wort hat als nächstes die Kollegin Lakos. Köszönöm. Tisztelt képviselőtársaim! Az amerikai AI chips exportkorlátozások alapjaiban veszélyeztethetik az egységes európai piac működését és az EU technológiai szuverenitását.
Az új szabályozás ugyanis nem egységes piacként kezeli az Európai Uniót, Franciaország, Belgium, Spanyolország korlátlan hozzáférést kap az amerikai csipekhez, addig a többi tagállam, Lengyelország, Portugália, Görögország csak évi 50 000 darabig importálhat ezekből a létfontosságú komponensekből. Ez a megkülönböztetés különösen súlyosan érinti Kelet-Közép-Európát, benne hazámat Magyarországot, ahol a digitális átállás és a mesterséges intelligencia adaptációja már most is jelentős lemaradást mutat. Az Eurostat 2024-es adatai szerint a régiónkban különösen alacsony az AI technológiákat alkalmazó vállalkozásoknak az aránya, ami a korlátozások miatt tovább romolhat, illetve még az innovációs szakadékot is mélyítheti. Különösen aggasztó, hogy miközben a magyar kormány elsősorban ideológiai alapon közelít az amerikai kapcsolatokhoz, figyelmen kívül hagyja a valós gazdasági kihívásokat. Ez a megközelítés veszélyes. Az új korlátozások további aggályokat gördítenek a magyar vállalkozások technológiai fejlődése elé, ami egy olyan időszakban történik, amikor gazdaságunk amúgy is komoly kihívásokkal küzd. A helyzet rámutat arra, hogy a különutas politika zsákutca a globális technológiai versenyben. Ha meg akarjuk védeni a gazdasági érdekeinket ebben a fragmentálódó világrendben, akkor az európai partnereinkkel közösen kell fellépnünk. Az EU-nak egységesen kell tárgyalnia az Egyesült Államokkal a korlátozások feloldásáról, miközben saját chipgyártási kapacitásainkat is fejlesztenünk kell, hogy csökkentsük külső függőségünket. Thank you. Do you accept a blue card by colleague Laszlo? Please. Colleague Laszlo for 30 seconds. Képviselő asszony, ön az imént a kormányt kárhoztatta és az amerikai-magyar kapcsolatokat, miközben a megosztását az Európai Uniós tagállamoknak még az előző amerikai kormányzat, Joe Bidennek a kormányzata okozta. Ők hozták ezt az intézkedést még január 20-a előtt. Mit gondol erről? Köszönöm szépen. Ezt valóban a Biden kormányzat hozta ezt az intézkedést, ugyanakkor, amit én referáltam, az Magyarországnak a különutas politikája, ugyanis privilegizált kapcsolatokat remél a magyar kormány a Trump adminisztrációtól, és például egy lehetséges tarifa bevezetés, ez Magyarországot ugyanúgy érintené, mint az egész Európai Uniót tekintettel arra, hogy egy vámuniónak vagyunk a részesei, és ezzel ön is nagyon jól tisztában van. Dankeschön. Das Wort hat jetzt die Kollegin Galvez. Gracias, presidenta, comisaria. Hoy por hoy hay dos cosas claras. La primera, que la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva y que acabará aplicándose a todos los sectores económicos, a todos los procesos productivos, administrativos, médicos, a la generación del conocimiento. Y la segunda es que se está diseñando un nuevo orden mundial en el que ya no se respetan, o actores claves ya no respetan, las reglas del multilateralismo del derecho internacional. Y en este contexto, Europa necesita conseguir su soberanía tecnológica. Y para eso tenemos que actuar con unidad y con ambición, dándole la prioridad que sin duda merece, defendiendo nuestro modelo más democrático y más humano de desarrollo de la inteligencia artificial y no el estándar norteamericano de la ley del más fuerte que esta mañana defendía el vicepresidente Vance en París. Por eso pedimos a la Comisión que actúe rápidamente y apoye el impulso de la producción de chips de inteligencia artificial en Europa, en todas sus regiones, aprovechando todo el conocimiento que ya existe, porque si no cogemos este tren, desde luego nos vamos a quedar en tierra. Muchas gracias. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Bonte. Dank u, mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's. Ja, Europa is in zaken artificiële intelligentie quasi volledig afhankelijk van buitenlandse technologie. En dat maakt ons natuurlijk erg kwetsbaar voor verstoringen in de toeleveringsketen. Maar waarom zijn we nu zo sterk afhankelijk geworden? En één grote reden is omdat bedrijven in de Verenigde Staten en in Azië veel sneller nieuwe fabrieken kunnen opzetten, terwijl hier in Europa de bouw van chipfabrieken wordt vertraagd door overregulering en bureaucratie.
De Europese Commissie kondigde vandaag aan 200 miljard euro te investeren in artificial intelligence. Dat is natuurlijk heel veel geld, maar als we geen einde maken aan de verstikkende bureaucratie en de overregulering, zal het zelfs met zoveel geld nooit lukken. Laat deze laatste verstrenging van de exportbeperkingen van de VS een alarmbel zijn voor ons. Wij moeten in Europa zelf AI-chips kunnen produceren. En zeker in een wereld die de komende jaren zal gedomineerd worden door artificial intelligence. Strategische onafhankelijkheid in AI-chips en halfgeleiders is daarom een absolute noodzaak. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan poseł Francesco Torselli. 1 minuta. Gli americani avranno bisogno del telefono, noi no. Noi abbiamo fattorini in abbondanza. Questo era Sir William Pierce, ingegnere capo delle poste britanniche nel 1876. Commissario, colleghi, dopo 150 anni non credo che qualcuno voglia candidarsi ad essere il nuovo William Pierce. Qualcuno vuol passare alla storia dicendo che gli americani e i cinesi avranno bisogno dei microchip IA, mentre noi no, perché noi abbiamo CD e DVD a volontà? I microchip e AI stanno diventando il motore invisibile della nostra quotidianità. Non ci possiamo permettere che l'Europa dipenda strategicamente dagli USA o dalla Cina. O investiamo nella produzione, o come ho sentito dire oggi qua, nella coproduzione di semiconduttori in Europa, aprendo all'opportunità di competere a livello globale, rafforzando la nostra resilienza economica, oppure siamo condannati alla sudditanza digitale, con tutto questo che ciò comporta in termini di dati sensibili e di futuro per le nostre imprese produttrici di componentistica elettronica. Grazie. Dziękuję bardzo panie pośle. Głos zabierze pan poseł Michał Kobosko. 1 minuta. Dziękuję pani przewodnicząca. To bardzo ważny temat. Dołączam do wszystkich przede mną, którzy krytykowali decyzję USA o nałożeniu ograniczeń wywozowych na zaawansowane chipy sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja i innowacje technologiczne muszą stać się motorem wzrostu naszej konkurencyjności. Widzimy też, że nowa polityka handlowa Stanów Zjednoczonych nie pozostawia nam żadnych złudzeń. Dlatego oczekuję od przedstawicieli Komisji Europejskiej twardego zabiegania o europejskie interesy gospodarcze w relacjach z Waszyngtonem. Europejska suwerenność technologiczna, w tym rozwój sztucznej inteligencji, muszą mieć najwyższy priorytet. W tym kontekście cieszą zapowiedzi pani komisarz, pani przewodniczącej von der Leyen i pana prezydenta Francji na trwającym szczycie w Paryżu. Z drugiej strony musimy skupić się na europejskiej strategii rozwoju półprzewodników. Cieszę się z polskiej strategii opublikowanej w ubiegłym tygodniu przez Ministerstwo Cyfryzacji, opierającej się na 7 filarach, takich jak rozbudowa infrastruktury, wsparcie innowacji, współpraca międzynarodowa, inwestycje i finansowanie, kapitał ludzki, rozsądne korzystanie z energii i wody oraz zwiększenie dostępu do surowców krytycznych. To wszystko zdecyduje o naszej przyszłości, nie tylko technologicznej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie pośle. Głos zabierze pani poseł Aleksandra Gejze. 1 minuta. Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin! Die USA spaltet Europa vollkommen willkürlich in 2 Kategorien. Länder, die unbegrenzt Halbleiter für künstliche Intelligenz einführen dürfen und solche, die es nicht dürfen. Was dieser Vorfall zeigt, ist doch nur eins. Europa muss zusammenstehen, darf sich nicht spalten lassen und muss gemeinsam eigenständiger werden. Europa hat doch jetzt die Chance, eine komplette digitale Wertschöpfungskette aufzubauen. Von Halbleitern über Rechenzentren, über Social-Media-Anwendungen bis zu künstlicher Intelligenz. Und es ist an der Zeit, die Dominanz einiger weniger Großkonzerne zu durchbrechen und den Eurostack aufzusetzen, der auf offenen Standards, eine auf offenen Standards basierende digitale Infrastruktur, die unsere Demokratie absichert und unseren Unternehmen große Chancen bietet. Gerade jetzt, wo führende Mitglieder der US-Regierung und CEOs der Tech-Konzerne Europa offen drohen, müssen wir Rückgrat zeigen. Wir haben das Talent, wir haben die Forschung, wir haben die Unternehmen. Was wir brauchen, ist eine gute Industriepolitik und vor allem politischen Willen und politischen Mut. Lassen Sie es uns anpacken. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pani poseł Aura Salla, 1,5 minuty.
The only winner from US export restrictions towards its allies is China. Restricting the supply of AI chips to Europe can stifle innovation we need. Of course, if the restrictions are directly towards only some EU countries, moving chips around the EU is not a problem for us. We Europeans will stick together. Nevertheless, we need short-term and long-term solutions. Let's also keep in mind that this is a two-way street. The US needs our manufacturing, and the EU remains an important trade partner, even to Trump. Our transatlantic partnership remains vital to navigating the geopolitics of today. So let's make a deal that works on both sides of Atlantic. We should retain and strengthen the TTC, invest jointly in R&D, diversify our supply chains, and secure better services and a healthier transatlantic tech ecosystem. However, we should also not be naive and must consider how prepared the EU is for escalating trade conflicts. I'm worried about the EU's CHIPS Act in practice. What we need is a long-term vision for the EU's chip sector and less national fragmentation. Excellence-based approach to funding and investment, right infrastructure and skilled workforce, and put effort into green manufacturing and a plan that works in practice for quantum chip production. Because no matter who is sitting in the White House, now or in the future, we need to put Europe's security and competitiveness first. Bardzo dziękuję. Pani poseł, głos zabierze pani poseł Maria Grapini. 1 minută. Președintă, doamna comisar, stimați colegi, discutăm, sigur, o problemă foarte importantă, restricțiile la export de chipuri din Statele Unite, dar cred că nu acum am aflat noi de aceste restricții, au început acum 5 ani, știm bine și cred că Uniunea Europeană trebuia să fie activă, să-și dezvolte producție de chipuri în Uniunea Europeană, pentru că știm bine că tehnologiile avansate, doamna comisar, se bazează pe chipuri, noi nu avem, depindem de importuri și cred că este punctul slab. Pe mine mă interesează, doamna comisar, dacă în programul pe care îl veți prezenta mâine, programul Comisiei, v-ați cuprins măsuri concrete pentru dezvoltarea de capacități și de stimulare a capacităților de producție. Pentru că nu putem să avem tehnologii avansate, nu putem să avem competitivitate, nu putem să avem rezistență în piața globală. Și degeaba ne supărăm pe orice administrație ar veni din Statele Unite sau din Asia, dacă nu ne luăm noi soarta în mâini și să producem aici. De aceea, asta este întrebarea mea. Sper că mâine aflăm mai multe despre cum se va dezvolta producția de chipuri în Europa. Mulțumesc. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł Paulus Saudargas, 1,5 minuty. Dziękuję. Madam President, dear Commissioner, colleagues, by granting some of the EU member states greater access while restricting others, the US fragments our unified approach to AI development and places certain European countries at a competitive disadvantage, despite all being part of the same economic and regulatory framework. Treating EU member states differently in AI chip access contradicts the spirit of transatlantic cooperation and weakens Europe's ability to develop a strong, independent AI sector. The EU relies on American-made AI chips, but we cannot allow this dependency to be used as a tool to divide us. This division is especially sensitive in the current geopolitical context, where unity and resilience are critical. The EU and US have something in common: the same enemies and threats. Both Russia and China are major potential threats for regional and global stability as well as peace. Let's unite our efforts. The US should target China in alliance with EU rather than open several front lines with transatlantic allies. If Washington truly views Europe as a trusted partner, it should work with us to strengthen transatlantic AI cooperation, not create artificial barriers within our own borders, and together confront our common threats. Thank you. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Elisabeth Grossmann, 1 minuta. Danke, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin.
werte Damen und Herren! Im Juli 2023 hat das Europäische Parlament eine entscheidende Gesetzgebung verabschiedet, den European Chip Act, um die heimische Chipindustrie zu stärken und die strategische Autonomie Europas zu fördern, noch gar nicht ahnend, wie aktuell dieses Vorhaben sein wird, um unsere Abhängigkeit von Drittstaaten zu verringern. Und gerade vor den aktuellen geopolitischen Herausforderungen, insbesondere der US-Exportrestriktionen, die den Binnenmarkt spalten, stellt sich ganz besonders die Frage, wie weit ist die Umsetzung dieser Gesetzgebung tatsächlich vorangeschritten. Sie haben es gesagt, Frau Kommissarin, Sie werden sich dieses Gesetzeswerk bis 2026 ansehen und eventuell auch neu gestalten. Aber hier geht es darum, was ist bisher geschehen, weil es ist mehr als 11:55. Es ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Es geht nicht nur um die Wettbewerbsfähigkeit, es geht um die Versorgungssicherheit. Dziękuję bardzo, pani poseł. Głos zabierze pani poseł Mirosława Nykiel, 1,5 minuty. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, koleżanki i koledzy. Stany Zjednoczone bez żadnego uzasadnienia i bez podania kryteriów podzieliły Europę, kraje, które odbierają chipy do sztucznej inteligencji, na tych, które mają limit nieograniczony, jak Włochy, Francja i Niemcy, i 16 krajów, w tym Polska, gdzie ten limit jest ograniczony do 50 000 z możliwością podwojenia. Z jakiego powodu, jakie były kryteria i z czego to wynikało, nie będziemy mieć odpowiedzi na te pytania. A to może w znaczący sposób zahamować rozwój AI w Europie i zwiększyć też nierówności między poszczególnymi krajami. Jedno jest jednak pewne. Jako Europa musimy stanąć na własne nogi. Pani komisarz, szybciej i więcej zainwestować i stać się globalnym graczem. Polska daje dobry przykład. Wczoraj na konferencji zapowiedział premier Donald Tusk inwestycje duże, setek milionów złotych w supercentra komputerowe w Poznaniu i w Krakowie, gdzie prowadzone są badania nad sztuczną inteligencją. Mamy Instytut Badawczy IDEA z wybitnymi ekspertami w tym zakresie. Zapraszam do korzystania z naszych doświadczeń, ale kluczowa będzie dobra współpraca na poziomie unijnym. Tylko w ten sposób możemy zapewnić odporność gospodarczą w Europie i odbudować jej konkurencyjność. Pani komisarz, czy tak się stanie? Dziękuję. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł Brando Benifei. 1 minuta. La decisione degli Stati Uniti di imporre restrizioni all'esportazione di chip superpotenti per l'intelligenza artificiale è una sfida diretta alla resilienza economica e alla sovranità tecnologica dell'Europa. Classificando gli Stati membri in categorie diverse viene minata la politica commerciale comune, si danneggiano i rapporti transatlantici. L'Unione Europea deve agire con determinazione per difendere il mercato unico e investire in tecnologie strategiche. Sono appena tornato dal summit dell'IA a Parigi come la vicepresidente Virkkunen qui presente e la Commissione ha proprio in questo momento promesso 200 miliardi di euro con Invest AI Initiative, ma nella bussola della competitività i semiconduttori sono solo appena citati. È una contraddizione che va sanata perché questo conflitto non riguarda solo la competitività ma la nostra autonomia strategica. Gli Stati Uniti hanno investito 52 miliardi di dollari nel loro Chips Act. Serve un rilancio in modo che la capacità produttiva di semiconduttori avanzati in Europa sia rafforzata e dobbiamo anche rilanciare la cooperazione transatlantica col Trade and Technology Council. Servono azioni concrete per garantire innovazione, sicurezza e leadership tecnologica e servono adesso. Bardzo dziękuję panie pośle. Głos zabierze pan poseł Paulo Cunha, 1,5 minuty. Senhora Presidente, Senhora Comissária, as restrições impostas pelos Estados Unidos da América mostram como a competição tecnológica é usada como instrumento de poder, uma arma geopolítica. Estes ataques à nossa soberania tecnológica não podem ser ignorados. A dependência externa em semicondutores
é uma ameaça clara aos setores estratégicos europeus. O ecossistema setor automóvel é um exemplo claro. Em Portugal, emprega mais de 100 mil pessoas e representa cerca de 20% das exportações. Mas sem semicondutores, a transição para veículos elétricos e autónomos está em risco. O mesmo aplica-se às energias renováveis. Em Portugal, onde já produzimos 71% da nossa energia a partir de fontes renováveis, os semicondutores são essenciais para as redes inteligentes, para o armazenamento e gestão eficiente de energia. Como podemos acelerar a descarbonização sem esta base? Caros colegas, esta adversidade pode ser a nossa força. O caso do DeepSeek chinês, com todas as reservas que devemos ter, mostra como as restrições podem funcionar como catalisadores para a inovação disruptiva e independência tecnológica. Vamos aproveitar o que temos e agir. Como destaca Draghi, devemos fortalecer a produção interna e investir em capacidades tecnológicas próprias. Os recursos e o conhecimento existem. Assim, pergunta à Comissão Europeia, vamos continuar a tolerar que outros escolham o destino das nossas indústrias? Se queremos ser líderes, temos de ser mais engenhosos e menos ingênuos. Muito obrigado. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Oliver Schenk. 1 minuta, 1,5 minuty. Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin, meine Damen und Herren! Unter Sanktionen leidet derjenige, der verwundbar ist. Hier tritt unsere europäische Schwäche in der Chipindustrie leider zutage. Wir müssen daher die Anstrengungen für eine Stärkung der europäischen Mikroelektronik beherzt vorantreiben. Der Chip Act war ein erster guter Schritt. Aber er ist in seiner jetzigen Form bei weitem nicht ausreichend und in seiner bürokratischen Anmutung nicht in dem Maße stimulierend, wie es sich manch einer von uns erhofft hat. Denn zur Wahrheit gehört, wir sind von 8 auf 6% der Weltproduktion zurückgefallen. Was heißt das für uns? Die Produktion von Halbleitern gehört zu den herausforderndsten Aufgaben, die es technologisch gibt. Sie entstehen nicht in einer Fab, sondern in komplexen Netzwerken und Clustern. Grenoble, Catania und Dresden mit Silicon Saxony sind dafür europäische Leuchttürme. Es überrascht nicht, dass genau an diesen Standorten jetzt wieder investiert wird und nicht auf der grünen Wiese. Wenn wir es ernst meinen, mit unserem Anspruch in der Chipproduktion eine führende Rolle zu spielen, müssen wir deshalb Regional- und Clusterpolitik zusammendenken. Der Chip Act muss in Zukunft auch die Möglichkeit eröffnen, in Zuliefer- und Infrastruktur investieren, um so die Möglichkeit auf starke, weltweit wettbewerbsfähige Halbleitercluster bei uns in Europa zu eröffnen. Europa muss sich so aus der technologischen Abhängigkeit von den USA und anderen Chipregionen befreien und seine eigene Produktion massiv stärken. Ohne Chipindustrie gibt es keine Autos, Maschinen, Medizinprodukte, Verteidigung und vieles mehr. Deshalb dürfen wir nicht länger warten, sondern müssen zügig mit einer Revision des Chip Acts beginnen und gemeinsam mit den Mitgliedstaaten massiv in die Zukunft investieren. Vielen Dank. Bardzo dziękuję, panie pośle. Rozpoczynamy procedurę KHDI. Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Gasiuk-Pihowicz. Kamila. Proszę bardzo, czas na wystąpienie 1 minuta. Pani komisarz, ograniczenia w eksporcie chipów z USA są próbą podważenia integralności europejskiego rynku cyfrowego, są próbą podważenia jedności Europy i nie może być naszej zgody na ograniczenie dostępu do procesorów dla ponad połowy państw członkowskich Unii Europejskiej. Sztuczna inteligencja dzisiaj jest nie tylko silnikiem rakietowym dla gospodarek, dla rozwoju gospodarek. Dzisiaj to mikroprocesory, a nie tylko myśliwce decydują o zwycięstwie na polu bitwy. Partnerstwo transatlantyckie nie polega jedynie na kupowaniu uzbrojenia. Partnerstwo to jest także wspólne rozwijanie technologii krytycznych, takich właśnie jak sztuczna inteligencja. Jak widać, absolwenci polskich uczelni są dla naszego sojusznika dobrzy, gdy sztuczną inteligencję rozwijają w Stanach, tak jak szef naukowców w OpenAI, dr Jakub Pachocki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak jeżeli chcieliby AI rozwijać w Polsce, to nie będą mieli chipów zabezpieczających potrzebne moce obliczeniowe. Trudno to nazwać inaczej niż drenażem mózgów. Jakie Komisja Europejska zamierza zareagować na niebezpieczny precedens dzielenia Unii? Jakie kroki zamierza podjąć, żeby nowa administracja w Stanach zniosła niesprawiedliwe i niebezpieczne restrykcje? Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł Mark Botenga.
1 minuta. Merci Madame la Présidente. Écoutez, moi je dois constater qu'aujourd'hui les États-Unis se comportent de plus en plus en caïd, en harceleur au niveau international. Parce que d'abord, ils viennent dire à l'Europe qu'on ne doit plus inviter de chercheurs chinois, qu'on ne doit plus faire des affaires avec la Chine. Au moment où alors nous avons ce retard technologique, ils nous disent « Ah ben écoutez, nos semi-conducteurs dont vous aurez besoin pour votre défense, pour les voitures, etc., ben vous les aurez plus ». Et de cette manière-là, ils nous rendent complètement dépendants, évidemment, d'eux, et ils sapent notre industrie, ils sapent notre économie. C'est quoi comme un allié? Ce n'est pas un allié, c'est un caïd. Alors pourquoi est-ce que l'Europe n'arrive pas à réagir? Pourtant, DeepSeek, ce qu'ils ont développé en Chine, l'équivalent de ChatGPT, ça nous donne un espoir. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait avec moins de moyens, mais avec une vision différente. Plutôt que de donner des masses de sous aux grands monopoles, aux grandes multinationales, ils ont dit développons ça de manière collaborative, et en Europe aussi nous pouvons le faire. Une infrastructure publique digitale numérique rapidement, et d'autre part une approche coopérative, source ouverte. Madame la Commissaire, changez de point de vue, s'il vous plaît. Merci. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani poseł Katarina Koneczna. 1 minuta. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Spojené státy před téměř měsícem oznámily restrikce na vývoz pokročilých AI čipů do většiny členských států, včetně například České republiky, Slovenska, Řecka či Lucemburska. 10 dalších členských států se tyhle restrikce netýkají, tedy byly členské státy EU rozděleny do 2 kategorií, a to navzdory existenci vámi vzývaného jednotného trhu Evropské unie, v jehož rámci by si měly být členské státy rovny. I přesto však dodnes nepřišla ze strany komise žádná rázná odpověď a vy jste nám dneska řekla, že vám to dělá starosti, že vyhodnocujete dopady a že je to porušení jednotného trhu. Paní komisařko, vy jste přišli s kompasem evropské konkurenceschopnosti, kde píšete o tom, že chcete v Řecku a Lucembursku umístit velké továrny na AI, ale ty bez čipů neuděláte. A místo toho, abychom si tady jasně řekli, že prostě továrnu na čipy Evropa potřebuje a udělá proto úplně všechno, tak tady někteří kolegové zase hledají hrozby. Prosím, vzpamatujme se, my nejsme suverénní a jestli se chceme stát suverénní, nebude to tím, že budeme pořád hledat vnitřního nepřítele. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł Sean Kelly. Sean Kelly. I think we've learned some very harsh lessons in recent times. Over-dependency on third countries for vital supplies. Russia, in the case of energy, which thankfully we have dealt with quite effectively. And now, unfortunately, the US, our traditional friend and ally in relation to AI chips. But I think because they're our traditional friend and ally, Commissioner Verkunen is absolutely right. We must use all diplomatic means to bring them to reality. Number one, we're their best supplier, their best customer in relation to AI. And number two, there's a grave danger that affected countries could turn to China, thus strengthening China's position in AI and undermining US goals. Anybody with a head can see that doesn't make sense. Finally, I want to say it's fantastic that we are now have Invest AI in the European Union, 200 billion to give us self-sufficiency and develop our own. So well done to Ursula von der Leyen and the Commission. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Lukas Zipper. 1 minuta. Dear people of Europe, the United States AI export restrictions aren't just a trade issue, they are a direct threat to Europe's technological sovereignty. We cannot afford to be dependent on decisions made in Washington. Our AI future must be built here, in Europe, on European terms. And right now, our AI development is scattered, fragmented, slowed down by a lack of coordination. We need a European AI hub, a central framework for cooperation, funding and research. The AI summit in Paris was a great start, but a start is not enough. We need alternative suppliers, stronger industrial policies, and above all, independence. The US cannot dictate our strategy. Even when their ideas are good, they must be sold as European ideas. Europe must lead, not follow. And it's time
to act now, to build the future. Dear colleagues, this speech was written by AI just seconds before my speaking time. I hope you take this as an example of the importance of the matter. Thank you. Bardzo dziękuję. W imieniu Komisji głos zabierze pani komisarz Henna Virkkunen. Bardzo proszę. Thank you very much, Madam President, honourable members. I think it was very good to listen to this discussion and see that how united the members of parliament were in this issue. Because I think it's very important that we are united and we are defending our European competitiveness together here. And we should now convey the same message to USA regardless of member state, because it's very important that we are all defending our single market. But also we have to find new approach to cooperate constructive way with our strategic allies, like we have seen. Many of you were underlining the importance of building up our own capacities when it comes to chips, and I fully agree with you. You know that we have also defined semiconductors as one of our critical areas where we have to also do better in the future. We have set the target that in 2030 we should produce 20% of semiconductors in the European Union, and I have to say that we are not there yet, so more actions are needed. We have a CHIPS Act, and in the first year it was already very successful, I would say, because it was mobilizing investments more than 80 billion to our semiconductors. It's a framework to boost technological capabilities and European manufacturing. We have also CHIPS Fund for startups and SMEs, and we have also for the research, we have CHIPS joint undertaking. But more actions are needed in this area. I said that we are preparing a review of CHIPS Act by September 2026, but of course it doesn't mean that here in between we are not doing nothing, because we have currently already CHIPS Act, which is it's not very old legislation, and we are all the time working with it, because more actions are needed to really boost investments and innovations in this area, because I see, as many of you also mentioned, that when we want to be competitive in the future, and especially when we want to invest to AI and quantum computing, semiconductors, it's very much precondition for everything else. So that is very, very much the area where we really need urgent actions, and we are all the time taking them. But thank you very much for all your support, because I see also that this is important priority when it comes to our technologies and competitiveness. Bardzo dziękuję pani komisarz. Zamykam debatę. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Oświadczenie Rady i Komisji Ochrona międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości i jego instytucji, zwłaszcza Międzynarodowego Trybunału Karnego i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Jako pierwszy w imieniu Rady głos zabierze pan minister Adam Szłapka. Bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, honorable members, Commissioner. International law forms the bedrock of the rules-based international order and allows for cooperative relations between states and peoples. To this end, the EU attaches paramount importance to the protection of the system of international justice and its institutions, notably the International Criminal Court and the International Court of Justice. Yet, both international courts are faced with challenges to their authority and with outright threats. The Council fully recognizes the importance of these international courts and remains committed to working with them in combating impunity, in ensuring accountability, and in maintaining international peace and security. As the world's first and only permanent international criminal court, the ICC plays an essential role in delivering justice to the victims of some of the world's most horrific crimes. It is highly regrettable that the court continues to face threats, intimidation, and pressure. Any threat against the court, its staff,
and those involved in the work in the ICC is unacceptable. The Council remains committed to working together with all states parties and other partners around the world to supporting the court and to preserving and respecting the court's independence and the integrity of the Rome Statute. The Council also reiterates its strong support for the International Court of Justice, the principal judicial organ of the United Nations and one of the main pillars of the international justice system. Supporting the principles of international law and of the UN Charter is among the core objectives of the EU's foreign policy. The Council condemns the International Court of Justice's steadfast commitment to delivering justice and express its unwavering support for its indispensable role in upholding international peace, security, and the rule of law at the international level. However, this can be effective only if parties to such disputes abide by the Court's rulings, and it calls on all states concerned to comply with the judgments and orders issued by the Court. Thank you very much. Bardzo dziękuję, panie ministrze. W imieniu Komisji głos zabierze pan komisarz Michael McGrath. Bardzo proszę. Thank you very much, Chair, Minister Žlapka, honourable members of the European Parliament. This is a timely debate, as multilateral cooperation is essential to addressing global challenges effectively, ensuring security and justice. Mass atrocities cannot be addressed in isolation. The defence of the rule of law depends on our collective action. Our shared values, translated into fundamental rights and solid rules of international law, represent the only reliable compass to guide our action at all times. Only a solid and functioning system of international justice, which ensures accountability for the violation of international rules, provides guarantees for the rules-based international order that we all consider fundamental. But today, that system is being challenged. On the 6th of February, US President Donald Trump signed an executive order to authorise sanctions against the International Criminal Court. On the 10th of February, the United States published the annex to the executive order, which lists ICC prosecutor Khan to be affected by these sanctions. This decision represents a serious challenge to the work of the ICC, with the risk of affecting ongoing investigations and proceedings, impacting years of efforts to ensure accountability around the world. And it is sadly the case that in the world today, violations of human rights and international humanitarian law increase by the hour. So too does the number of victims of atrocity crimes, defying the most elementary considerations of humanity. All these victims deserve justice and reparation. Only a reliable system of international justice can provide that. Among the many international justice institutions and mechanisms that the EU supports, the International Criminal Court and the International Court of Justice play a crucial role. First, on the International Criminal Court, the EU and its member states have always been a staunch supporter of the ICC and the principles of the Rome Statute. All member states have ratified the Rome Statute, and such is its importance. Ratification is one of the criteria for accession to the European Union. The ICC guarantees accountability for international crimes. It gives a voice to victims all over the world. It is an essential instrument for the purpose of preventing and curbing core international crimes, ultimately promoting freedom, security, justice and peace. The court must be able to pursue the fight against global impunity free
from interferences. Its independence must be steadfastly defended at all times. In the face of the US sanctions, the Union is aware of the urgency of providing support to the Court, both financially and also diplomatically, and we will continue to use the tools at our disposal to protect the ICC. All feasible tracks of action are being explored to support the Court and allowing it to continue its crucial work. Second, the International Court of Justice. As the principal judicial organ of the United Nations, the International Court of Justice plays a leading role in ensuring respect for international law. Through its judgments, advisory opinions and orders, the Court contributes significantly to the rules-based international order and also to the maintenance of international peace. The EU steadfastly supports the work of the ICJ in international fora and consistently recalls that the decisions of the ICJ are binding on the parties and must be complied with. We will remain unwavering in our support for these two core institutions of international justice, multilateralism and the rule of law. Ultimately, in protecting these institutions, we protect our future. I now look forward to the contributions of the honourable members. Thank you. Bardzo dziękuję. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci jako pierwsza głos zabierze pani poseł Alice Teodorescu Mówi. Pani ma do dyspozycji 2 minuty. Tack talman. Föreställ er att en internationell domstol likt ICC hade utfärdat en arresteringsorder efter den 11 september mot både Bush och bin Laden. Precis så absurt är det att ICC genom sin arresteringsorder i praktiken likställer Hamas monstruösa attack med Israels försvar. Det är provocerande och fel i sak. ICC tillkom för att säkerställa att det finns en juridisk instans som kan pröva folkrättsbrott även när den ansvariga staten inte kan eller vill pröva anklagelserna. Men Israel, som är en demokrati och välfungerande rättsstat, har förvägrats denna möjlighet. Därtill så har Israel inte undertecknat Romstadgan, varför domstolen saknar jurisdiktion, vilket inte förändras av att domstolen erkänt Palestina. Blotta misstanken om att politiska överväganden ligger bakom beslutet skadar domstolens legitimitet och oberoende i en tid när domstolen behövs och i en tid när diktatorer runt om i världen utsätter människor för krigsbrott. Därtill så väcker agerandet en rad frågor. För det första, varför domstolen inte agerat mot länder som Syrien, Iran eller Kina, vars folkrättsbrott vi råder enighet kring. För det andra, vill vi verkligen skapa ett prejudikat där västerländska demokratier inte ska tillåtas att försvara sig mot aktörer som vill utrota dem om dessa, som en del av sin strategi, använder civila som sköldar? Och för det tredje, om de som stöder domstolens beslut tillsammans med Iran och Hamas inser att de gör det lättare för exempelvis Putin att avfärda de rättmätiga anklagelser som riktats mot honom. Säg då hellre som det är. Ni vill förvägra Israel rätten att försvara sig för att ni anser att Israel ej bör existera. Tack. Bardzo dziękuję. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pan poseł Francisco Assis. 1 minuta. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Comissário, Sr. Ministro. As sanções ordenadas pelo Presidente Trump contra juízes e funcionários do Tribunal Penal Internacional podem significar na prática o fim deste tribunal, que foi criado para aplicar o Estatuto de Roma e para julgar os crimes mais atrozes que os seres humanos são capazes. O fim do Tribunal Penal Internacional representaria um inaceitável retrocesso civilizacional e seria uma benesse para os genocidas deste mundo. E seria ainda um golpe inaceitável para os milhões de vítimas que vislumbram no TPI a única hipótese de justiça e de reparação. Ora, não há nenhuma instância, para além da União Europeia, capaz de sair em socorro do TPI e de manter à tona o sistema de justiça internacional. A União Europeia dispõe de uma única ferramenta para isso, o Estatuto de Bloqueio, que permite contornar os efeitos extraterritoriais de leis aprovadas por países terceiros. Aqui chegados, a acionar o Estatuto de Bloqueio tornou-se um imperativo categórico.
A União Europeia tem uma escolha a fazer entre a justiça e a impunidade. E não pode adiar essa escolha por mais tempo. O que está em causa é nada mais, nada menos do que a sobrevivência do sistema internacional de justiça penal. Bardzo dziękuję, panie pośle. W imieniu Grupy Patrioci za Europą głos zabierze pan poseł Ondráš László. 1 minuta. A Nemzetközi Büntetőbíróság néhány hónappal ezelőtt egyenlőségjelet tett a Hamas terrorista csoport vezetői és az október 7-i támadásokat elszenvedő Izrael vezetői közé. Ez az erkölcsi relativizmus méltatlan. Nem csak a Nemzetközi Büntetőbíróság esetében, hanem bármilyen bíróság esetében. A magyar kormány továbbra is szívesen látja az izraeli vezetőket Magyarországon. Az USA a bíróság tagjainak szankcionálását jelentette be, és Trump elnök fogadta Netanyahu miniszterelnököt Washingtonban. Ha kiemelt szövetségeseink szerint a Nemzetközi Büntetőbíróság súlyosan átpolitizálódott, akkor talán itt az ideje, hogy mi az Európai Unió részéről is átértékeljük a viszonyunkat a bírósággal. Köszönöm a figyelmüket. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy głos zabierze pani poseł Małgorzata Gosiewska. 1 minuta. Międzynarodowy Trybunał Karny oraz Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości stanowią fundament globalnego systemu prawnego. W teorii jako społeczność międzynarodowa mamy narzędzia, aby zapobiegać przemocy i skutecznie karać przestępców. Tymczasem tu, w Europie, Rosja dopuszcza się zbrodni na ukraińskim narodzie, a reżim Łukaszenki prześladuje walczących o wolność Białorusinów. Jako autorka raportu o rosyjskich zbrodniach popełnionych na wschodzie Ukrainy, złożonego w Hadze, zajmuję się też problemami Europy Wschodniej. Od lat też bezskutecznie domagam się sprawiedliwego osądzenia przestępców oraz zadbania o los ich ofiar. Niestety zbrodniarze pozostają bezkarni, gdyż możliwość oddziaływania MTS i MTK jest słaba i nieskuteczna, w dużej mierze przez upolitycznienie obu instytucji i presję ze strony agresorów. Konieczna jest poprawa sprawności i niezależności działania oraz usprawnienie mechanizmów egzekwowania orzeczeń. Ochrona międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości stanowi klucz do zapewnienia sprawiedliwości, ale wymaga globalnej współpracy, odpolitycznienia, zaangażowania i konsekwencji. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. W imieniu Grupy Renew Europy głos zabierze pani poseł Raquel García Hermida van der Walle. 1,5 minuty. Thank you, Chair, dear Commissioner. Thank you for being here tonight, dear Council Presidency. The International Criminal Court exists to hold those guilty of the most abject crimes accountable. We have this court because we believe that nobody is above the law. Not you, not me, not those who commit genocide and crimes against humanity, no army which commits war crimes. No one, no matter how powerful. Donald Trump, the man the far right here so admires, clearly thinks otherwise. And Trump is not only targeting prosecutors, but potentially everybody in the Netherlands, where the court sits, who help them with building cases, arrests, and detentions. Civil servants who have dedicated their careers, their lives to upholding peace and security. And incredibly, some EU member states, such as Italy, Hungary, and the Czech Republic, condone Trump's measures. So I look to the Council presidency here today, and I would like really 2 clear yes or no answers. 1, will you directly reprimand the member states who undermine international law? And 2, will your presidency seek to strongly, unconditionally, and unanimously support the ICC in the next Foreign Affairs Council conclusions? Thank you very much. Bardzo dziękuję pani poseł. W imieniu Grupy Zielonych Wolne Przymierze Europejskie głos zabierze pan poseł Munir Satouri. 1 minuta. Merci Madame la Présidente. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, nous n'avons eu besoin d'autant de justice internationale. Et pourtant, avec une brutalité terrible, Trump vient de saper, d'attaquer, peut-être même d'en finir avec la Cour pénale internationale. Et que fait l'Europe? Elle déplore, elle regrette, elle condamne. Mais ce ne sont que des paroles. Quand est-ce qu'on va passer à l'acte?
Nous disposons d'un outil qui nous permet de préserver la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale est l'héritière directe du tribunal de Nuremberg. C'est ça qu'elle représente. Quand est-ce que la Commission va enfin décider le blocking statute pour la protéger? Quand est-ce qu'on va passer à l'acte? Ne pas le faire serait une faillite morale et une remise en cause de notre souveraineté. Parce qu'en décidant de signer le traité de Rome, la Cour pénale internationale nous en a fait notre cour. Donald Trump attaque une cour qui est la nôtre. Quand est-ce qu'on va prendre la mesure et agir? Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Lewicy w Parlamencie Europejskim GUE-NGL głos zabierze pan poseł Mimo Lucano, 1,5 minuty. Signor Presidente, il diritto internazionale sta morendo sotto i nostri occhi, anche attraverso i nostri silenzi complici. Muore colpito dalle sanzioni di Donald Trump alla Corte Penale Internazionale che rischiano di comprometterne seriamente il funzionamento, ma muore anche perché la nostra difesa è stata debole, intermittente, a seconda delle convenienze del momento. Muore mentre si compie il genocidio di Gaza e muore per garantire l'impunità dei potenti. Muore con l'Unione Europea che ignora la Corte di Giustizia internazionale e continua a commerciare con gli insediamenti illegali israeliani. E con il diritto internazionale rischia di demolire anche la nostra dignità e quel senso di giustizia che dovremmo invece restituire alle vittime di reati terribili come quelli commessi da al-Masri, le cui mani sono sporche di sangue, di torture, di violenze commesse nei lager della Libia. Al-Masri, dopo essere stato arrestato dalla polizia italiana sul mandato della Corte Penale Internazionale, è stato rilasciato e riportato con tutti gli onori e con un volo di Stato in Libia, dove potrà continuare a mietere vittime. Cavilli per il governo italiano che in realtà ha tutta la responsabilità politica di questa vergogna, che passa sopra violenze inumane e vite di cui ci siamo dimenticati. Responsabilità che appartengono a tutti noi, che stiamo ancora sostenendo anche con fondi europei accordi inumani come quello tra Italia e Libia e che pensiamo anzi di replicare. La storia non ci farà sconti per queste vergogne. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pani poseł Hanna Hayul-Muro. 1 minuta. Thank you, Presidenta, señor Comisario. Jamás pensamos que traeríamos a este Parlamento el cuestionamiento de un tribunal independiente como es la Corte Penal Internacional, cuya imparcialidad garantiza nuestra seguridad y previene la comisión de actos de genocidio, violaciones o cualquier acto atroz contra los derechos humanos. Más que nunca necesitamos una Unión Europea que sea capaz de ser garante de la arquitectura de un sistema legal internacional del que nos dotamos los Estados firmantes del Estatuto de Roma para no ser vulnerables contra el abuso. Instancias como el Fondo para las Víctimas, por ejemplo, apoyan e implementan programas para hacerse cargo de los daños derivados de genocidio, crímenes contra la humanidad y agresión, repara a las víctimas y a sus familias, trabaja contra milicias yihadistas y contribuye a una paz larga y sostenible, promoviendo la justicia restaurativa y la reconciliación. Debemos ser coherentes con nuestros valores y principios, aquellos que son los fundacionales de la Unión, en cuyo acervo hemos desarrollado nuestras políticas. No podemos tener dobles estándares mientras hemos aplaudido las órdenes de arresto a líderes africanos que en países como Sudán, el norte de Uganda o incluso Milosevic o Putin en Rusia, nos llevamos las manos a la cabeza en algunos estados si es contra Netanyahu. Debemos proteger a la Corte Penal Internacional contra las sanciones de Trump, cuidar nuestros valores, respetar las sentencias que emite la Corte y, sobre todo, lo que representa. Cualquier día, si no, el sistema se volverá en nuestra contra. Gracias. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan poseł Alessandro Ciriani, 2 minuty. Stasera discutiamo sulla indipendenza o sulla decadenza di istituzioni internazionali come la Corte Penale Internazionale o la Corte Internazionale di Giustizia. Discutiamo su come tutelare la giustizia o il suo uso politico slegato dalla realtà e dalla ragione di Stato. Che indipendenza c'è quando una Corte usa la parola genocidio riferendosi a Netanyahu o indaga l'Italia per aver tutelato la sicurezza nazionale? A chi con sprezzo del ridicolo parla di Meloni ricattata sfugge che i vicini di casa non ce li scegliamo e che su questioni strategiche come energia, terrorismo, immigrazione non abbiamo sempre a che fare con delicati diplomatici o mature democrazie, ma con governi la cui legittimità si basa su parametri lontanissimi dai nostri, piaccia o meno.
A chi sfugge che arrestare un leader di governo, si chiami Netanyahu, Putin o il capo della polizia libica e perché no Kim Jong-un o Lukashenko e molti altri, non è un'azione giuridica neutra, ma un atto potenzialmente incendiario che mette sicuramente in posizione di conflitto chi lo attua e chi lo subisce, con conseguenze che evidentemente ignora chi si approccia ideologicamente e strumentalmente a questioni tanto delicate. Ecco perché dobbiamo dire con chiarezza che questo dibattito non nasce per difendere la giustizia internazionale, ma per colpire i governi non ideologicamente allineati. Ancora una volta le sinistre dimostrano di voler strumentalizzare le istituzioni per fini politici, trasformando una questione giuridica in un'arma contro un esecutivo democraticamente eletto. Prendiamo il caso Al-Masri. Il governo italiano ha agito nel pieno rispetto delle regole. La Corte penale non ha inviato atti validi, impedendo alla Corte d'Appello di Roma di procedere con l'arresto. Nonostante ciò l'Italia ha comunque garantito la sicurezza con la sua espulsione. Ma per la sinistra la verità non conta. L'unico obiettivo è attaccare il governo italiano. Non permetteremo che il nostro Paese diventi il bersaglio di giochi di potere internazionali, non resteremo in silenzio mentre si tenta di screditare il governo italiano con accuse costruite ad arte, difenderemo la sovranità dell'Italia e la credibilità delle sue istituzioni, respingendo ogni tentativo di manipolazione politica che vuole trasformare la Corte penale in uno strumento di parte. Grazie. Do you accept the blue card from Garcia Hermida van der Wel? Czy przyjmie pan niebieską kartę od pani poseł Garcii Hermidy van der Wel? Yes, please. Thank you, Chair. Grazie, signor Siriani. I hear you talking here about lack of independence of the ICC, according to you, and defending your government for not condemning Trump's sanctions. But just to put this in perspective, what we're talking about here, the court has sentenced 3 Congolese warlords for recruiting children in their army and brutalities against civilians. They issued an arrest warrant against Muammar Gaddafi before he died, and it has issued an arrest warrant against 2 Taliban leaders for crimes against humanity. Your government is actively undermining this court. How can you defend this? Monsieur Cirani. No, non si mina minimamente la Corte, basta pensare alla fattispecie, al caso, e cioè le sanzioni sono state erogate per la questione Netanyahu e Israele. Noi non riteniamo di porre sullo stesso piano l'unica democrazia del Medio Oriente con un manipolo di tagliagole che voi difendete. Grazie. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani poseł Katarina Vieira, 1 minuta. Dear Chair and colleagues, without universal enforcement, international law is just a huge pile of paper. Independent institutions such as the ICC and the ICJ are vital to uphold a system that we established to prevent war crimes, crimes against humanity, and genocide. But then one day, Donald Trump wakes up and decides he doesn't like the ICC targeting Netanyahu for what's happening in Gaza. And because of that, he's entitled to undermine the work of the ICC, to target not just the court and its staff, but also people and institutions that support it, and that it's okay to bring the work of international justice to a halt. Well, tell that to those faced with sexual violence in Sudan. Tell that to the child soldiers recruited in the Central African Republic. Tell that to the victims of war crimes in Ukraine. These sanctions are nothing less than an open invitation to dictators, authoritarians, and warlords around the world to conduct large-scale human rights violations with impunity. All eyes are on the EU now. We must act immediately by activating the blocking statute to protect the ICC against these sanctions and take responsibility as one of the few remaining guardians of international law. Bardzo dziękuję. Pani poseł, głos zabierze pan poseł Gaetano Pedula, 1 minuta. Presidente, grazie al Consiglio e alla Commissione per le parole chiare, nette a difesa della Corte Penale Internazionale, ma oggi non c'è solo Trump con i suoi deliri contro i palestinesi, c'è anche Giorgia Meloni che ha preso di mira la CPI
È un attacco per distrarre l'attenzione dal ricatto che lei e il suo governo stanno subendo. Sapete tutti quello che è successo. Giorgia Meloni ha liberato consapevolmente un uomo accusato di crimini di guerra e contro l'umanità. La premier italiana si vanta di essere madre cristiana, ma adesso ci deve spiegare come una madre e una cristiana può aver liberato un uomo accusato di aver stuprato bambini. Consegnare al-Masri alla giustizia non era solo un atto dovuto, ma un atto morale. Lo dico a Ciriani, che ci dice che la Corte Penale attacca l'Italia. È l'Italia che non ha arrestato un criminale. Un atto morale, dunque, perché gli stupratori di bambini non si liberano, ma si mandano in carcere a scontare la pena. Ho una domanda da fare. Ce lo stiamo chiedendo tutti. Chi ricatta Giorgia Meloni? Quali patti segreti ha firmato in Libia con il sangue di gente innocente? Cosa ci nasconde? Da chi prende ordini? Lo ripeto, chi ricatta Giorgia Meloni? Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł Brando Benifei. 1 minuta. Le sanzioni imposte da Trump contro la Corte Penale Internazionale sono una grave minaccia all'ordine mondiale, mentre la stessa Corte porta avanti la sua missione di contrastare l'impunità senza guardare in faccia a nessuno, da Putin a leader africani, da Hamas a Netanyahu. Mi vergogno della mancanza della firma italiana alla lettera a difesa della Corte redatta da 79 paesi, compresi tutti i paesi fondatori dell'Unione. Vergogna Meloni, vergogna Salvini, vergogna Tajani. L'Unione Europea deve agire immediatamente attivando il regolamento 2271/96 per proteggere la Corte e i suoi funzionari. Vanno bloccati gli effetti extraterritoriali delle sanzioni statunitensi, consentendo alla Corte di continuare la sua missione. Ed è giusto che la Corte faccia piena chiarezza sul caso al-Masri, un'altra umiliazione inferta all'Italia da Giorgia Meloni, liberando un criminale internazionale nonostante il mandato d'arresto della stessa Corte. Questo è il momento per l'Europa di scegliere da che parte stare, con la giustizia o con l'impunità. Dziękuję. Głos zabierze pan poseł Jaun Asens Liorde. 1 minuta. Si la justicia internacional fuera más fuerte, no solo Israel estaría sentada en el banquillo de acusados por crímenes de lesa humanidad y de genocidio, por lo que ha sucedido en Palestina, sino también Estados Unidos y Europa, por lo que los abogados penalistas llamamos cooperación necesaria, por la ayuda militar, económica y política. Pero vamos en la dirección contraria, hacia la ley de la selva, al principio de la fuerza por encima de la fuerza de la ley. Se está desmoronando el orden internacional surgido del horror de la Segunda Guerra Mundial y Trump incluso quiere perseguir a los propios jueces que no se pliegan a su voluntad con sanciones ilegales. Normal, es un convicto con múltiples juicios pendientes. ¿Saben cómo se llama eso? Autoritarismo. Y ante ese desafío, Europa, sí, comisario, debe proteger la independencia de los jueces, pero no solo con palabras, con hechos. Debe aplicar el estatuto de bloqueo para contrarrestar las sanciones y, sobre todo, debe dejar de incumplir las resoluciones judiciales en relación a Palestina, las medidas cautelares acordadas. Debe dejar de ser el súbdito de Estados Unidos para ser un bastión del derecho internacional y de los derechos humanos. Muchas gracias. Monsieur, do you accept the blue card? From João Oliveira, bardzo proszę o zadanie pytania. Please. Obrigado, Presidente. Senhor Deputado Jaume Asens falou no desrespeito por parte de Israel em relação às medidas determinadas pelo Tribunal Internacional de Justiça para que parasse o genocídio do povo palestiniano em Gaza. Falou também das declarações de Donald Trump, que são a revelação do que significa uma ordem internacional baseada em regras, que é um mundo a funcionar de acordo com as regras que impõe quem tem a força para impor essas regras. E a pergunta que lhe faço é qual deve ser a posição da União Europeia perante o desrespeito pelo direito internacional e pela justiça internacional. É possível viver no pântano moral da inação perante o desrespeito pelo direito internacional e pelas decisões que resultam do direito internacional? Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Europa efectivamente debe dejar, como he dicho antes, de ser un súbdito, una colonia de Estados Unidos y defender la justicia internacional.
la justicia internacional tiene muchas deficiencias, porque nació con un sesgo ya occidental. Por eso siempre no ha tenido problemas en perseguir los crímenes que se han cometido en el sur contra los enemigos de Occidente, pero ahora por primera vez en la historia se atreve con Occidente, se atreve con Israel, pero lo hace de forma timorata, de forma tímida. Nosotros debemos exigir más y por eso yo estoy planteando, como abogado penalista que soy, que aquí hay una responsabilidad penal no solo de Estados Unidos, no solo de Donald Trump, sino también de Europa, también de los comisarios que gobiernan este continente. Głos zabierze pani poseł Rima Hassan. 1 minuta. Chers collègues, saper le droit international est un pari perdant pour toute la communauté internationale. Les récentes déclarations de Trump, applaudies par ses alliés de l'international fasciste, ont le mérite de dévoiler au grand jour leur hypocrisie. Les États-Unis n'ont jamais été un véritable allié pour la défense de la justice internationale. De tout temps, ils ont utilisé comme prétexte les droits humains et la démocratie à des fins interventionnistes et impérialistes. Demandez aux Chiliens, aux Irakiens, aux Afghans ou encore aux Palestiniens ce qu'ils en pensent de la grande démocratie états-unienne. Un crime est un crime, quel qu'en soit son auteur. Aujourd'hui, nous en sommes réduits à devoir défendre au sein des institutions européennes ce principe pourtant basique mais quotidiennement nié. Personne n'est dupe de l'objectif macabre au cœur de l'alliance entre Trump et le régime génocidaire israélien, détruire les juridictions internationales pour poursuivre en toute impunité leur projet de nettoyage ethnique des Palestiniens. Tout ceci s'inscrit dans un contexte d'offensive globale contre les droits de l'homme et les acteurs qui les défendent. Trump est allé jusqu'à évoquer hier la possibilité que l'Ukraine devienne un jour russe. L'Union européenne est aujourd'hui face à son destin et ses responsabilités. Tous les citoyens européens en seront témoins. Soit nous défendons coûte que coûte le droit international, soit nous participons directement à sa destruction. Il n'y aura pas de retour possible en arrière. Madame, please put on headphones. Ah, pardon. Excusez-moi. Attendez, je me mets sur le français. C'est long. C'est bon. Jest okej? Przypominam pani, że panią również obowiązuje regulamin Parlamentu Europejskiego, artykuł 10, punkt 3. W związku z tym na przyszłość wszelkiego rodzaju transparenty, napisy, tak jak obecnie na pani koszulce, są niedopuszczalne. Dziękuję. Yes. Merci. Zapraszam do zabrania głosu panią poseł Chloe Riedel. 1 minuta. Les sanctions de Donald Trump contre la Cour pénale internationale, héritière du tribunal de Nuremberg, sont une atteinte sans précédent contre la justice internationale. C'est aussi un nouveau test pour l'Europe. Allons-nous laisser cette dérive fascisante priver de justice les victimes de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre? Les juges de la CPI sont sanctionnés comme des criminels alors qu'ils ne font qu'appliquer le droit. Ils sont souvent l'unique espoir de peuples martyrisés, de victimes déchirées dont manifestement Trump n'a que faire. Nous savons que Donald Trump a des problèmes avec la justice, mais nous ne le laisserons pas tout saccager. L'Europe doit réagir clairement et fermement. Elle doit protéger la Cour et ses juges en activant le règlement de blocage pour contrer l'effet des sanctions américaines. Ça ne devrait même pas faire débat. Sinon, que dirions-nous aux mères ukrainiennes dont les enfants ont été déportés en Russie si la Cour ne peut pas poursuivre ses actions contre Vladimir Poutine? Que dirons-nous aux femmes afghanes emmurées vivantes qui espèrent obtenir justice après que la Cour ait émis un mandat d'arrêt contre les talibans? Que dirons-nous aux civils palestiniens bombardés, affamés, qui attendent justice? Monsieur Trump, vous et vos partisans vous gargarisez de faire souffler un vent de liberté sur le monde. La seule liberté que vous faites souffler, c'est celle des criminels. Et ici, nous serons toujours aux côtés des victimes, des survivants, aux côtés de la justice. Głos zabierze pani poseł Benedetta Scuderi. 1 minuta.
Grazie Presidente, stiamo assistendo a un attacco al diritto internazionale e alla democrazia. Il nuovo asse nero composto da Trump, Musk, Netanyahu, Meloni sta smantellando lo Stato di diritto. L'attacco mosso contro la Corte Penale Internazionale è un primo passo di un piano metodico per legittimare la violenza, l'abuso di potere e il genocidio in Palestina, perché agli oligarchi di estrema destra le regole sono sempre state strette, vanno distrutte progressivamente per consolidare il loro potere. Provo rabbia perché il mio paese, l'Italia, non ha avuto il coraggio di opporsi alle sconsiderate azioni del presidente Trump. Altro che sovranisti, sono genuflessi allo strapotere degli Stati Uniti, che con arroganza difendono criminali ricercati dalla Corte Penale Internazionale. Provo disgusto sapendo che chi in campagna elettorale prometteva ordine, legalità e pene severe per gli scafisti ha liberato e riportato a casa al-Masri, come ha fatto Giorgia Meloni, che è uno stupratore e torturatore di adulti e bambini in barba ad un mandato internazionale di arresto. L'Europa può scegliere di rimanere in silenzio oppure essere complice. Abbiamo imparato della storia a opporci ai regimi autoritari, resistendo, combattendo e costruendo insieme la democrazia. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł Alessandro Zan, 1 minuta. Bardzo proszę o przestrzeganie czasu. Grazie Presidente, grazie Commissario McGrath. Chi attacca la Corte Penale attacca il diritto internazionale e si rende complice dei peggiori crimini contro l'umanità negando giustizia alle vittime. Bene la difesa della Presidente Ursula von der Leyen contro i vergognosi attacchi di Trump, ma è necessaria una presa di posizione forte rispetto a quello che sta accadendo dentro l'Unione Europea e in particolar modo in Italia, sul caso al-Masri, un torturatore, un trafficante libico che è stato prima fermato dopo un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale e poi rilasciato per una precisa volontà politica del governo Meloni, che l'ha riportato in Libia con un volo di Stato. Allora Giorgia Meloni e il suo governo tradiscono lo Statuto di Roma e calpestano il rispetto dei diritti umani. Sappiamo che la Corte sta indagando su quanto avvenuto, rispondiamo noi agli attacchi dei nuovi fascisti d'oltreoceano anche sostenendo e legittimando le indagini in corso, perché è in gioco la credibilità e la legittimazione delle istituzioni europee. Dunque chiedo alla Commissione di sostenere la legalità internazionale attraverso lo Statuto di blocco, ma anche di prendere i provvedimenti necessari contro il governo Meloni. Ne va della autorevolezza di questo Parlamento e della Commissione. Grazie. Głos zabierze pani poseł Anna Miranda Pass, 1 minuta. Muito obrigada. O presidente Trump aumentou ainda mais suas ameaças contra quem apoia e defende o trabalho e a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Isto é inaceitável. O TPI é o primeiro e único Tribunal Internacional permanente e independente con autoridade para procesar individuos por genocidio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. O Tribunal debe ser respeitado. A UE, señor Comisario, debe apoiar unánimemente o Tribunal, respeitar o que decida e defender sempre os direitos humanos e o dereito internacional. O 31 de janeiro participei xunto a eurodiputados deste Parlamento e representantes de 9 países do Grupo da Haia para defendermos a legalidade do sistema internacional, o traballo do TPI. Non pode haber 2 pesos e 2 medidas, porque Netanyahu e todos aqueles responsáveis do genocidio deben de ser responsabilizados pelos seus crimes. Commissioner, this is the inaugural joint statement of the Hague Group, and I want to give you, if you agree with me, to give you the document, please. Thank you. Bardzo dziękuję pani poseł. W ramach procedury KHDI mamy 6 zgłoszeń. Udzielę wszystkim państwu głos. Jako pierwszy zabierze głos pan poseł Juan Fernando López Aguilar. Bardzo proszę. Microphone. Does it work? Commissioner McGrath, a la humanidad y a su historia le ha costado muchas guerras.
mucha sangre y mucho dolor acumulado poner en pie una arquitectura de justicia internacional de la que forma parte el Tribunal Internacional de Justicia del Sistema de Naciones Unidas, pero también el Tribunal Penal Internacional, que bebe de las lecciones de los tribunales de Nuremberg, de Tokio, de Ruanda y de Yugoslavia, y que previene la impunidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y, por tanto, la Unión Europea, que hace del derecho internacional una fuente de su propio derecho y es signataria de la Corte Penal Internacional, tiene la obligación de defenderla frente a las amenazas y frente a las sanciones de Trump, que pretende encubrir los crímenes de guerra perpetrados en Gaza contra la población civil por el gobierno de Netanyahu, lo mismo que Trump, que pretende la impunidad frente a los crímenes de guerra perpetrados en Ucrania. Por tanto, no basta solamente con decir que somos parte del Tribunal Penal Internacional. Hace falta que el Consejo mandate un mensaje claro de defensa de la lucha contra la impunidad y del Tribunal Penal Internacional. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Billy Kelleher. The International Criminal Court and the International Court of Justice and international law is not an optional extra. And unfortunately, in this chamber and in the Council and in the Commission, we have for a period of time been turning a blind eye to the fact that we obviously regularly ignore the will of those international courts. Not only do we not support their workings, we don't even support their findings. In several areas in international law, we have consistently ignored their findings. And if we talk about the rule of law in this chamber, if we talk about the rule of law in terms of the Council and the Commission, well, we're obligated to stand by the principles on which those courts were founded and support international law. Reference has been made to Prime Minister Netanyahu. He has been cited. And yet we had countries that were willing to allow Prime Minister Netanyahu to fly into their country. Publicly said, flouting the very principle of obligating member states here to comply and support international law. And it's not just Prime Minister Netanyahu, it is many others as well. That is simply unacceptable, and the Council has an obligation to uphold and defend the integrity of international law. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Tineke Kestrik. 1 minuta, przypominam. Okay. Yeah, Chair, Commissioner, Council. I just returned from a visit to Palestine, where in Gaza 60,000 people were killed, where on the West Bank people are outlawed, exposed to violence from the Israeli army and the colonists, and where humiliation, deprivation of freedom and treatment as second-class citizens is their daily experience. They fail any protection and are let down by the international community, except for by the ICJ and the ICC. The attacks on these bodies simply aim to discredit international law and to pave the way for the Wild West, where citizens are defenseless against the perpetrators. So far, ICJ and ICC have stood strong and shown courage. But the best way for the EU to support them is to finally comply with their rulings and arrest warrants consistently and to stop with double standards. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł João Oliveira. 1 minuta. Obrigado, Presidente. Senhor Comissário McGrath, não há justiça internacional sem o cumprimento do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. E não há respeito pela justiça internacional quando as medidas provisórias determinadas pelo Tribunal Internacional de Justiça para que Israel pusesse fim ao genocídio em Gaza foram simplesmente ignoradas. Quando Donald Trump anuncia ao mundo a intenção de ocupar a faixa de Gaza e expulsar o povo palestiniano, isso não revela apenas o sentimento de impunidade de quem decide deliberadamente desrespeitar o direito internacional e a justiça internacional. Essas declarações de Trump são mais clara revelação
do que significa a ordem internacional baseada em regras. Essa ordem internacional baseada em regras significa um mundo que funciona de acordo não com o direito internacional, mas de acordo com as regras impostas pela força de quem detiver essa força para as impor. A constituição do Grupo de Haia por 9 países que decidiram agir pelo cumprimento do direito internacional é um exemplo a seguir para que não se fique no pântano moral da inação perante a barbárie e a desumanidade. Esse devia ser também o caminho que devia seguir a União Europeia. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Lukas Zipper. 1 minuta. Dear people of Europe, it has been the horrors of Second World War that led to the implementation of the system of international justice as we know it today. The face of tyranny and the killing of people in a scope that was never seen before was needed to bring the international society together. Today, I think we stand at a turning point where tyranny once again shows its ugly face and where we still have a chance, where we still can defend the international order, and we should do everything. Because once again, the title of this debate is quite wrong. It is not the international system of justice. It is our system of justice that we need to defend, that we need to fight for, and that we need to follow through in every ruling, in every aspect. Because when the rest of the world is looking the other way, we as Europe have to take charge on protecting this system. Thank you and good night. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Povilas Vitenis Andriukaitis. 1 minuta. Thank you, Madam Chair, Commissioner, Council. It is clear that ever since the ICC issued arrest warrant against PM Netanyahu and former Israel Defense Minister, Trump issued an executive order to impose sanctions against ICC staff and their family members. Autocrat Putin in Moscow is very happy with this Trump decision, and also maybe Salvini and Meloni also. The threat of imminent sanctions is already affecting the work of the ICC. The EU is in a position to at least partially shield the ICC through immediate activation of the EU blocking statute. And of course, those attacks against independence of the ICC and ICJ as a key international justice institutions are unacceptable. And we need to use all our diplomatic tools also globally to act defending independence. Roma statute must remain in real protection of justice, peace and security. Thank you. Dziękuję, panie pośle. W imieniu komisji głos zabierze pan komisarz Michael McGrath. Bardzo proszę. I thank all of the honourable members for their valuable contributions to the debate here this evening. I heard the strong majority of members present who spoke express their support and indeed their recognition of the vital role played by the International Criminal Court and the International Court of Justice in ensuring accountability for international crimes and also in ensuring respect for international law. And at a time when we are witnessing an increasing incidence of violations of human rights, of international humanitarian law, the truth is that we all need to work together to support the pursuit of accountability, justice and the rule of law. I took the opportunity recently to visit the ICC in The Hague to first and foremost show my support and solidarity for the work that they do, but also to listen to those that I met at the ICC, and it was clear that there was a palpable sense of concern and anxiety about the impact of what then they expected to come in terms of an executive order which has since transpired. And we in the European Union absolutely recognise the urgency of providing support for the court, both financially and, as I said earlier on, diplomatically. And we will continue to use the tools at our disposal to protect the ICC
And I again reiterate that all feasible tracks of action are being explored by the Commission to support the Court to allow it to continue with its crucial work. And it is vital that that work continues uninterrupted, because we must win the fight against global impunity. The debate this evening also shows the importance and complexity of ensuring the protection of international law and the international justice system. We need to make sure that our core values are not threatened by attempts to undermine the key principles of our rules-based international order on which our international relations, our security and ultimately our future lie. In terms of multiple ongoing conflicts, alongside an alarming trend to disregard international law, it is essential to remain committed to the rules-based international order, steadfastly upholding the United Nations and the principles enshrined in the UN Charter. Therefore, the EU will do its utmost to protect the vital institutions of international justice that it has contributed to creating and indeed supporting and sustaining over the years. Thank you, honourable members. Bardzo dziękuję. W imieniu Rady głos zabierze pan minister Adam Szłapka. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Honourable members, Commissioner, thank you very much for this debate and very important discussion. We fully subscribe to the principles and objectives of the Union and reiterate the Council's support for a rules-based international order with international courts at its centre to ensure justice and accountability. Our support for the international courts is a measure of its commitment to promote international justice, to uphold international law and ensure accountability. The Presidency will spare no effort or resources in order to achieve this objective in the months to come. Thank you very much. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Zamykam debatę. Please. Yes, thank you, Madam Chair. I would like to make a point of order based on Rule 178, sub 12. I understand this might require a bit of leniency on your side because we're not discussing a report. And I do appreciate that Minister is here the whole day, and it's been a very long day, so thank you so much for your statement. However, it is good practice in this House that the Council and the Commission do really react to the question posed by the members of this House, and I am sorry to say that I did not get a clear answer on my question. So I would really like a yes or no question from the Council Presidency, an answer, sorry, from the Council Presidency as to will you reprimand the Member States who undermine international law, and will you seek strong, unanimous and unconditional support for the ICC in the next Foreign Affairs Council conclusions? Thank you. Pani poseł. Szanowna pani poseł, artykuł, na który pani się powołała regulaminu 178 punkt 2 brzmi: żaden poseł nie może zabrać głosu, jeśli nie udzieli mu go przewodniczący. Jeśli mówca odbiega od tematu, przewodniczący dyscyplinuje mówcę. Ja pytam albo radzę, żeby zapoznać się z regulaminem i zacytować numer i przepis w regulaminie, który pozwala pani występować w jakimkolwiek trybie na tej sali. Nieregulaminowo pani zabrała głos. Sądziłam, że coś wyjątkowego się wydarzyło. Artykuł 178 jest zupełnie innym regulaminem. Dziękuję bardzo. Zamykam debatę i po tym przystępujemy do kolejnego punktu. Ten punkt brzmi: wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu. Nie mamy żadnych zgłoszeń w tym punkcie. W związku z tym czas na ogłoszenia. Następne posiedzenie odbędzie się jutro, w środę 12 lutego 2025 roku o godzinie 9.
Porządek obrad został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego. Protokół dzisiejszego posiedzenia zostanie przedłożony Parlamentowi do zatwierdzenia jutro po głosowaniu. Zamykam posiedzenie. Dobrej nocy Państwu życzę.